Not like you didn't know this. Good. Swear I love you and I swear I love you and I swear I still do. It must have been so bad. Yeah, what I miss? Is your recording? You're recording. Okay. Don't blink, it's your boy. Welcome up to the show. Because doing months having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious. What's up, Fallen? How are you? Have you been following, guys? Hope you're doing well, gorgeous. As you can see, we just started the live. Well, we just started, so we're still getting ready to start stuff. So today is the fifth. Oh, why is that not working? Okay, moving along, guys. Just dealing with a lot of phones. As you can see, yesterday we didn't do that much content. We had to clean the apartment. We had to do a lot because I got a call from the government, which was a lot. What else? That's pretty much it, to be honest. What else? I forgot what I did yesterday. Except for cleaning the call from the government, streaming. Yeah, I went to bed at like 4 or 5, and I woke up midnight. So yeah. Anyway, it doesn't matter. Let's start the day. Sorry about that, guys. Always have to do an intro. A little bit late, but here is the second part of the sunrise of the 22nd May 2026. And we're here. I'm not gonna get into that. How are you? I'm so sorry I missed a couple of texts. What did I miss? What did I miss? I'm not gonna get into that, but how are you? I'm doing good. Can't complain. It's a gorgeous morning. It's always nice. We had a busy evening, busy day yesterday. It's so weird because yesterday was sort of the kind of the biggest break that I took because we stopped not super early, but we still stopped early. And I was like, okay, well, cannot wait to start today. So that's pretty much it. I'm doing pretty good, but I'm still actually not feeling so well. If I can make you laugh, I got a crazy joke for you. If I can make you laugh, make you feel better, tell me. I got a really good joke. Apart from that, I haven't ate, so I'm kind of well. That's not true. I had 3 pieces of bread, steamed piece of bread, which was fantastic. This morning we're gonna have some steaks. I have 1 steak left. I hope it's still good. I really hope it's still good. It should still be good. But yeah, that is pretty much it. So today we're gonna have a TikTok live. We didn't want to do one yesterday. Yesterday was the very first one. We didn't. It's been multiple weeks since we missed a day of TikTok live. It's been multiple weeks, so the fact that we missed it is sort of surprising because, like I said, yesterday we did cleaning of the apartment, so I have to wake up early because they come early. So I try to go sleep. I can't sleep because I took some coffee. So I stay up till like 2 p.m. Then what happened is, they couldn't come and call me. I spent like an hour and a half on the phone with them. It's 3:30. I'm like, okay, well, what do we do here? Do we go to sleep or what do we do? I don't know. So yeah, so we took the whole night yesterday off, which felt really good to take off. But at the same time, this morning I'm completely messed up. So what we did this morning, we did some editing. I did everything for the uploading. I just didn't do I did everything for the editing. I just didn't do the uploading. So it's gonna be important to do. I got more than I needed to upload, so we're good on that. And I still got a lot of storage left. Well, a lot of storage. I got 9 gigs, so that's also pretty freaking good. And that's about it. And if you don't follow Fallen, please do. She's a big fan of the sky. This morning is kind of shitty, but ooh, by the way, you know what's weird? Last year, every single day, we do the sunrise, right? So most of the time I was there and here, but now it's on the other side. Why? Go figure, guys. Go figure. So now what am I missing? Okay, I'm missing to upload something. Okay, yeah. That's doable. I am Lord. Yeah. I forgot also to finish the intro. But it did seem good to take a break yesterday. It's weird because we haven't. Thanks for the likes, Fallen. You are a sweetheart. I hope this sun is not. And if you you can always reach me. I now have a Snapchat. Since when? Since when was it? Was it last week or the week before? Week before. It's okay. Thank you, Montreal. I'm happy to do this show for you. They're fans. They're fans. What can I say? They're fans. Want a little bit of attention? There you go. What's up, Montreal? Okay, so now we have to upload. What do we upload? We have a choice between Steph, my real name, maybe Steph First Step. We have a choice between Sex Tape 2022, not a great years. We also have a step. Oh, I can upload first time cooking steak. Okay, yeah. I am Lord. I don't know why.
Maybe because I watched some part today. This morning. It is so weird. The sun is rising, but we basically have. I'm not gonna say, oh my god, we have the whole day done, but no, we have it. But we have a good part of it. Because what I try to do is every single day, I try to do like a 4 hours chilling, like a villain, of course. Looking through my face and look again. We are not the same. We're different. We're on a fire. Are you even there? I don't wanna know your secret, cause I'll tell. It's hard enough being alone with myself. Don't know how long I'll be going on. Why are we singing this? Because this is I don't win. Okay, villain. And then let's make some eggs. Let's make some eggs. Isn't it life? Oh, it's been a while. I miss ya. I miss ya. It's good to see you again. This is where I can't drive all day. Please. 2 hours yesterday. This is all you're getting. This is all you're getting. Come back tomorrow. Look at the hair. This is weird because not right now. I did not have long hair last year. But this is sort of a true testament of I don't know. The true testament of I don't know. Taking care of it. You know. We're trying coming every single day. Instead of wearing a hat, because that's what I did. I wore a hat. Instead of letting it go, I always wear like baseball cap and shit like that. I've never left. I know, but you know in the winter, right? When you have like neighbors, right? And then you stay inside, right? And you stay inside, and then you come out to your neighbor because you know it's summer and there's no barbecue, and you're kind of hoping that there's no barbecue, and you're kind of hoping you're invited, and you're smelling it. Ribs, I love ribs. More ribs. And then like it's such like I feel like we're out of hibernation. This is actually really cool because I forgot to tell you. It's actually really cool because again, last year we let our hair grow, but we didn't really take care of it, you know. So this year's actually kind of nice. Oh, remember, I was gonna do 2 eggs, 2 eggs like muffin, without the muffins, you know. So yes, 2 eggs. I'm gonna do them with mayo and with black pepper. Looking to, it's so weird because my day is starting. I have so much energy. I'm like, how does this make sense? You know, it doesn't. Everything in life has to make sense. Am I right? Am I wrong? Maybe they're both. Look at you in my face and look again. We are not the same. We're different. Now I'm gonna be singing this for the majority of the morning because it's in my head. I don't wanna know your secrets without help. Starting out being alone with myself. I don't know how long I'll be going on. I know that you meant well, but you pushed me to the edge and I surrender myself. You guys fuck with the battle one? Yes, no? If you don't fuck with battle one, put one in chat. If you do, then put nothing in the chat. But if you don't fuck with battle one, if you like battle one, then put nothing in the chat. Oh, what am I seeing? 100%. Wow. 100% success rate. My third band. Is it a good music taste? Yes. Look into my face and look again. This is not the same, we're different. I don't know where I put the black pepper. I kinda wanted to do something, but I don't have the ingredient. I'm listening to alternatives. Do you know what I mean? I don't wanna know your secret, cause I'll tell. It's hard enough being alone with myself. I don't know how wrong I'll be going on. And I know you meant well, but you pushed me on the edge of myself. You think this is good? Yeah. Pretty good. 6, 7. 6, 7. No, what is it? 6, 7, 7, 8. There has to be 4, 5. I'm with a 4, 5 this morning? No. I don't think the world needs another brain rot. I think there's too many brain rots. Even if it was a quick way to think, it would be like selling your soul. I don't know what you're saying. Selling your soul to who? To the devil? No. It would be like selling your soul to a tongue steel. If I'm to sell my soul, it would be to sleep with a ballerina cappuccino. Yep. Yeah, I'm glad I know these too much. Tongue steel. Yeah. How did I know that? Why? Why do I try? Why do I try to be that but when I'm not relaxing? These give you my friend. These, see, took a little break from making content and today we're back
in shape, back in order. And I feel like $1,000,000. Okay, taxes not included. Taxes not included. So I feel like $633,000 and $115 after taxes, of course. Inflation is a bitch. Inflation is a bitch. Look into my face and look again. Ingredients. Pepper. Really mayo. Well, mayo does that a lot, but you know what? I would really fuck some paprika up right now. Are you even there? I don't want to know your secrets about now. There you go. 3 ingredient breakfast. If you were to look at the composition, ink, what's your snap? So, I'm gonna surprise you. With the ink there. I know. Who would have guessed? What a freaking surprise. I'm gonna go with Venta ink. With my manager, aka my mom. She said something along the lines of, why are you on snap anyway? Okay, Mom, that's a great idea. Ugh. See, too much stuff in the apartment. Good expression yesterday. Clean for 2 hours. With a underscore, my dear. With one. Yeah. But it's a good question because most people don't allow. Most application, most game. Ooh, today we have a game. Today we have some game review. So I forgot to tell you. What the plan today? Well, today the plan is kind of crazy because Wow. Oh, fantastic. Are you still recording? You're still recording? That's pretty good. Well, I still can't find your Fortnite. I've been begging you to please DM me your Fortnite ID. I try to find, but I'm begging. We're falling to leave Mary or ID, but she doesn't do it, so I play alone. I'm begging you to join my duo. Without you, it's so low. You're welcome. That was a song that I wrote. Heavily inspired. I asked you so many times, and you told me your name, and I told you. I put in enough. But nothing came up. Did you try with 2 underscore? Oh, my apologies. This is before the eggs. Until we have the eggs. So like I was saying, just try with 2. Try with 2 underscore. It usually works. My dear. Gorgeous. I mean, call you my king, but then I'm gonna feel like you have a bigger dick than me. So gotta play the field. You know what I mean? Yeah. So today we have kind of a busy day because I usually take a small break, which is 4 hours, which is a big break. To do some editing, to do some uploading. You're still recording, which is great. But now, okay. But now we already took it, so it's gonna be TikTok Live. It's gonna be streaming. It's gonna be what else? It's gonna be streaming. TikTok Live streaming. I'm trying to take a nap. Yeah. I love me a nap. It is so great, and I take a crap. I love me a nap. Please make sure that's a safe app. Then, what I'm gonna do is wait until the sunset, so you will be able to see the sunrise and the sunset right over the day. And that's pretty much it for the another day. Since I woke up at I'm going to concert in June. Ooh, what concert? I'm sorry, Fallen. This is for you. I didn't know what to give you, but when life gives you lemon, you make lemonade, right? Oh, my belly. I didn't even start eating yet. Oh, my apologies. My sincerest apologies. Come to the chef. Alex Warren. Oh, okay. Not gonna lie and say that I know who it is, but hey. If you like him, I like him, and if I like him, then you like him. So I guess if you like that I like him, I like that you like him. So because you like that I like him, because you like him, then it means that we both like him, and because we both like him, it's amazing. Did that make sense? Yeah, cool. I was aiming for. Why does somebody that I know who he is? He's super popular. Well, because you like people like Errol Smith, and you go in the shower, right? And I have to say, shower vids are amazing. But then you sing a song like, don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, but I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. And then I'm like, it's a great song. Not the mood I was looking for, though. You know? It's just me, maybe. I don't know. Now, we beat the curse of the earworm. So, because of that, I'm not going to be singing some Bad Omens. I'm going to be singing some Aerosmiths. Or some Bring Me the Horizon. It's funny how things work out. Such a bitter harmony.
like a kick right through the teeth. So how dare you think to my face, cause you're faded. No, this is gasoline. You got a lot of nerve and not a lot of spine when you worry about mine. Do you like Michael Jackson? I do. Not his biggest fan. Because with Michael, it was with Michael. I allow myself to call him Michael, right? With Mikey, it was a feeling of just back then. The music was great, but it was more the presence. It was more the concert, the human being himself, you know. And yeah, do I like his music? Yes. Do I miss the man? Absolutely. Am I a bigger fan of him when he was dead than when he was alive? No. I was a bigger fan when he was alive. He was a rock star, the prince of pop. The prince of pop. That's all, yeah. Mm, mm. 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 You want some fun? Would you like a spoon? Be a good girl and open wide. Open wide. Nom 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 nom. Mmm. Mmm. That's so good. Gotta hold on to what you got. Doesn't make a difference if it matter or not. Oh Lord, we'll take it a shot. Oh, we're halfway there. No thanks. Okay. Okay. Not a big egg fans. Okay. Mmm. Mmm. Is it not a mayo fan? Is it not a mayo fan? Is it not an egg fan? It's like, is it the black pepper? Is it the absinthe? What aren't you a fan of? Not fish? It's okay. It's okay. You know what? I respect that. I respect that. I respect that. Anyway, in the morning, the supreme breakfast is a cereal, a pancake, a waffle. You know what? I perhaps think that it's like knife me actually. Whoa! If you open your your window, is it night? Because when I used to live in a basement, funnily enough, it was always night. I know. I called the NASA to explain. They didn't believe me. I called Neil deGrasse Tyson. Didn't believe me. Called my mom. She called me a special boy. Yeah. Well, technically it's morning, but like I haven't slept since 4 a.m. Yeah. As long as the sun is not up, it's not morning. Cheers. And now I'm still hungry. Still hungry. So what I'm gonna do is a nice steak. I feel like shooting today. I feel like shooting something fun over not morning until I wake up from my sleep. Well, it's never morning then. It's never morning then. Yeah. Good luck. It'll be morning in 2027. Good morning, everybody. But there you go. She's had the charm. Does that mean I have permission to never wake up? Yes, they ever. You have permission to do whatever you fucking want. If this includes some demonic ritual, then keep me out of it. Because last time you did a voodoo doll on me and that was not cool. We're taking it or not, though we're halfway there. Whoa, living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Whoa, living on a prayer. Good. And now, we do have, look at the resistance. It is the gorgeous steak flip. We'll make it us there. Oh, well. Living on the prayer. What is that? What is that? Steak. Delicious steak. A steak. It's a delicious steak. Put you here. I'll
Would you dare? A steak is great, I swear. Living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Good. Now I get selfie for my mom. I gotta take a selfie for my mama. Mama, we all go to hell. Mama, we all go to hell. I'm writing this letter, and hope to see you well. Mama, we all go to hell. Oh, when my mama. We'll make it a shot. Whoa. Aha. There you go. Ta 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 ta. Oh, we're halfway there. See, we're gonna cook it a little bit more this time. Because last time I felt like it was lacking a little bit. Take my hand. I think it was lacking a little bit. We'll make it, I swear. Living on a prayer. Ooh, I got a text from my boy. Damn. Damn. Oh, everything is good. Look how talented people are. That's incredible. Wow. Incredible. Ow. It's steak grease, it's okay. You told me that you didn't see the fire, the flame. Did you see the flame? Nah. We'll make it or not. Well, we're halfway there. Whoa, whoa, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Okay, we're back, baby. We're back. Did you guys see the flame or not? I hope you did. That was fantastic. And here we are with a morning breakfast. Super cooked steak. I cooked it a bit more than usual. Possibly is medium rare, but still very happy about the results of this. It's beautiful. Okay, so now what I need to do, make sure that this is uploaded. Whoa, living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Okay. Gina and Tamidula. Ooh, almost made a mistake. Almost made a mistake. Okay, we're back. So now, what we're gonna do is, just gonna be doing the mukbang. We're finishing eating that, and then what we're gonna do is we're possibly continue your day. Look at this bad boy. Breakfast a champion, baby. Bon appetit, guys. Bon appetit. It's still very undercooked. This is possibly the best cooking I can do. Fucking blue, baby. Blue steak, baby. So, I usually have a stomach for the mukbang, but today I don't. It's not because I didn't plan on sleeping the whole freaking night. You know?
I didn't plan on it. So I'm like, okay, well, I'm kind of in a position where how can I put this? I woke up and I was like, okay, well, obviously I can't go back in time. Yeah, this is lacking a little bit of cooking. Or this knife is shit. This knife is shit. Okay. Well, go the proper way then. Steak. So, but then, the energy we have, motivation we have, I'm not mad about it. When you think about it, yesterday was full of important moments. Which was, I mean, don't get me wrong, meaningful. Like the cleaning your apartment. Or the visit. I don't once a month. But it's only an excuse to do the cleaning of the apartment. Which in the end, I don't like to do. Okay, little baby. That's what we got. Maybe we'll just start today. So good. I hate cleaning up. It's not torture per se, but I have to do it, which is technically much better than it used to be. I used to despise it. And I'm like, oh, I don't feel like it. But then, yes, it was needed. Right? The purpose is different. Maybe the reason is different. Using a perfectly cooked medium rare steak. I don't know about perfectly cooked, but still. You know, maybe that's what I need to do yesterday. Maybe having a day like that where everything that you need to be doing is done. Like the government. They called yesterday. And it's good because I'm under evaluation. So, in fact, that they called yesterday, I was able to see where my file is, you know? It's not file. In fact, it's a dossier, no dossier. No matter it is in English. Oh wow. Holy fuck, this is good. I feel ravenous. I feel ravenous. It's a great sign. Wow. See? It's lacking. And holy fuck, is that good. And then, where am I going with all this? Because on one hand, I'm complaining about the fact that I have so much to do. On one hand, I'm complaining about the fact that I had a lot of, call the hound, what do you call it? I had a lot of,
unfinished business. And we got to do them yesterday. That was important. You know? So maybe, just maybe, just maybe, because the motivation, the purpose, the need was different, right? Maybe just a sign that you have to see, right? Last year, I was able to do so much because I was hungry. I was starving to a purpose, right? And this year I'm not. It's just because it's a different feeling, it's a different mood. So yeah. So in that regard, it's different. But then this year, I'm doing a lot more. I'm doing a lot less. So what if, and only what if, see, right, so far we don't make a lot of sense, right? But in the end, we always get to the point that I want to get. What if I was able to take the lesson of yesterday? What if I was able to say, okay, well, we have unfinished business. If I don't do it, you're gonna get in trouble. Which means what? Which is the same as saying, I have to help myself more accountable. If you look at yesterday, I was held accountable for my action, for the cleanliness of the apartment, for the state of my documentation, for how much work I did, for how much research of work I did. I was held accountable, but I wasn't the one holding myself accountable. Other people were. At the end of the day, I did things that I didn't want to do. I did things that I thought were my priorities, but I did them. And I'm happy that they did them. The phone call yesterday was needed, right? Cleaning the apartment was needed. So now what do we have? We have two things that I had to do that are done. And in the end, what I have to do is try to produce as much as I can. And that, my friend, is the lesson. I feel like myself more accountable. I'm just gonna clean my hand. That was a good meal. That was a good meal. Take mine. There you go. So, I'm gonna finish digesting a little bit. Then I'll be right back. Whew. Good. Thanking people. The gift of communication. That was a good meal. Holy shit, was that a good meal. I still got chip to taste. And what we'll do now, we'll go outside. I'll upload a little bit. It's only 15. That's good. I'm happy with that.
Yeah, I'm going to stay out a lot more, but the sunrise is not that great. Plus, we still got 15 minutes of footage. So it's not bad, right? Living on a prayer, hit my hands, we'll make it, I swear. See, so that's what I was talking about before. If it was Wednesday, I would be freaking out because I would be like, okay, well, I need to do my tournament. You know? My dad? There you go. That's my dad. He's gonna call. Okay. Yeah, that was fantastic. That was delicious. Fantastic food. Whew. That was a meal and a half. For real, for real. A meal and a half. Not my father. Bon matin. Hello. Comment ça va? Ça va toi? Ça va super, super bien. T'as passé une belle soirée? Oui. Good, good, good. Super bien. C'est ça que ça a fait un gros soulagement d'avoir l'appel hier. Oui, puis non, parce que là, le numéro de compte, là, c'est sûrement ta mère, mais ta mère va falloir qu'elle aussi fasse une lettre comme de quoi que, bon, ben, telle date, j'ai envoyé tel centre d'argent. Parce que c'est. Oui. Qu'elle mentionne vraiment que c'est des sommes d'argent qui sont prêtées. Oui, mais ça c'est. Dans l'espoir de. Mais ça donne rien, Stéphane, de compter une histoire. Là, mais je compte pas d'histoire, c'est juste que. Faut que la façon, là c'est des dons, c'est pas des prêts. Fait que si elle marque les dons, elle, il va falloir que je rembourse 900$. Non. Il faut absolument qu'elle marque que c'est un prêt. Hier, la femme à qui on a parlé, Papa, elle était très claire. Papa, je comprends, tu m'as dit, dis pas des histoires. Si je dis pas d'histoire, elle va écrire que c'est un don. Tu comprends? Non, si on a. C'est sûr pour que moi je l'appelle. Non. Elle va tirer de papier si ça marque que c'est un don. Maman, hein, elle sait même pas que la cathédrale c'est catholique. Mais à un moment donné, il va falloir utiliser Stéphane la gravité de ton corps. C'est l'enfant, parce que je te dis, Écoute-moi. Okay? Écoute-moi. Respire, ça va bien se passer, ok? Si je dis à maman que j'ai plus d'aide sociale, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour mettre une Non, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Si je dis que la sociale est finie, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est l'avenir. Là, moi, je parle. Elle va faire quoi? Elle va continuer à déposer. Puis ça, c'est encore des dons. Fait que là, si j'ai payé 1000$, j'ai payé 1000$. Mais si elle commence, il faut que je paye 3000 ou 4000$, c'est plus grave. Pour l'instant, c'est pas super, mais c'est à ça connaître la cause. Là, en connaissant de cause, on va pas exprès pour engendrer plus de remboursement à avoir. Fait que vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tu dis, faut mettre fin au dossier, faut mettre fin au questionnement. L'affaire qu'elle a dit hier, là, c'est vraiment stupide parce que je leur ai fait la demande d'avoir le chèque de novembre. Elle m'a dit de faire parce que l'affaire qu'il faut que je comprenne, c'est qu'avant que j'aille au téléphone, moi, Pierre m'a commandé parler 25 minutes. Ok, parce que moi, ça a pris 45 minutes hier. Je sais. Mais là, elle me parlait, et au début, c'est des questions X, Y, là, c'est comme, ok, bon, ben, regarde, le papier que t'as donné, qu'est-ce que t'as dit dessus? J'ai fait des vérifications que j'ai marqué le papier moi-même. J'ai dit qu'est-ce que j'ai marqué. Là, j'ai dit comme de quoi que j'ai parlé pour les chèques, que je leur savais tout en même temps parce qu'ils allaient au bureau. Right? C'est pas la poste. Fait que là, elle m'a fait parler, bon, ben, maintenant, on est rendu au transfert d'argent. J'ai dit, mon père, il m'a pas mal aidé. Fait que là, elle a dit, bon, ben, regarde, il faut que j'aille ça. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je fais comme mon père? Parce que si ça concerne, je voudrais que je sois impliqué. Elle a dit, oui, il n'y a pas de problème. Il y a une discussion avant, là. Puis elle m'a carrément dit que, tant et aussi longtemps, que je suis pas en mesure d'expliquer pourquoi j'ai pas encaissé le chèque de novembre. Le document, il sera jamais mis à terme. Parce que ça, c'est une question qui revient sans cesse. Sans cesse. Mais en même temps, hein, elle, qu'est-ce qu'elle a dit hier? Elle a dit, t'as fait une demande, il faut que tu fasses une demande écrite. Il dit, moi, c'est même si au bureau qui fait ça? Non, mais regarde, là, présentement, tu le sais. Oui, parce que là, ils ont une demande vocale, mais ça se fait qu'il l'a oublié, ça se fait qu'il l'a même pas fait. Ouais, mais il va falloir que tu fasses une demande
maîtrise, mais faut qu'il te donne, quel que soit le montant qu'ils vont te donner, il faut qu'on règle le problème de l'argent qui rentre. Oui. Où est-ce que ça se vient? Puis, comme hier, le numéro à laquelle ça revient le plus souvent, et te l'a donné. Ben, si ce numéro-là correspond. Non, c'est pas. Au numéro de compte de ta mère. Oui. Bon, ben là, il va falloir qu'elle fasse comme un. Oui, mais elle a pas dit le plus gros montant, elle a dit. Elle a pas dit le plus gros montant. Elle a dit le montant, il y avait le plus souvent. Non, ben, c'est ça, mais les gars, à un moment donné, quand même, il va falloir qu'elle check ses comptes, qu'elle dise, regarde, je lui ai transféré, je lui ai prêté, c'est tant d'argent. Et aussi, qu'il faut inclure l'entente de remboursement. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit hier? Tu peux essayer de lui dire, bon, ben, selon le salaire que je vais faire, ça peut être 50$ par semaine, ça peut être selon le salaire que tu vas faire, selon les crédits que je vais avoir. Mais à toutes les semaines, il faut qu'il y ait une somme d'argent qui est ici en même temps. Non. Pas toutes les semaines, ça va être à chaque mois. Bon, attends, tu parles. L'entente que tu voudras, mais il va falloir que ça soit marqué. Ouais. Et en même temps, il va falloir que ça soit des transferts, comme des transferts en ligne. Comme ça laisse des traces. Si jamais il check un peu plus tard, est-ce que tu as commencé à faire te rembourser? Bon, ça laisse des traces. Oui, tu as raison. Ça va être important de. Mettons qu'on met ça et t'envoie 2 chèques en ligne. Bon, ben, ça va être important que tu changes les chèques et puis en même temps que tu transfères 50$ à ta mère ou en ligne. Comme ça, ben, ça va laisser une trace. Ça va prouver que oui, il y a bien ce remboursement. Oui, il y a un remboursement en cours. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est qu'elle dit, là, c'est assez fucked up, là. Quand elle a parlé que, il y a du monde qui donne l'argent, puis il dit, il me remboursera, puis quand il parlait de la succession, là. C'est assez fucked up, là. Mais elle était gentille, la femme, là. Elle était gentille. Oui, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit exactement quoi dire pour pas que tu sois pénalisé, c'est sûr que ça fait. Parce que là, les pénalités. Mais puis en plus, j'ai expliqué parce que, comme on a parlé, là, si j'aurais reçu les chèques en temps et en ordre, là, il y a beaucoup des prêts que tu m'as fait qui n'auraient pas eu lieu. Oui, mais de septembre au mois de. Mais. Ça n'avais pas fait beaucoup de versements, là. Non, pourquoi? Parce que c'est ta mère qui les faisait? Non, mais non. Parce que j'avais l'argent du maman. Non, mais depuis ton bien-être, là. Depuis que j'ai juste. Il y a juste eu 2 mois. C'est la galère. Oui, c'est ça. Parce que. Quand. Il faut que je le dise, c'est assez fucked up, là. La raison que j'ai reçue le mois passé, c'est qu'au dernier, ils m'ont prêté, mais. Il y a des comptes en souffrance, là. Ben ça, regardez ça, va faire qu'on se soit entendre et qu'on dise on va rester à table. Mais le compte en souffrance, c'est mon cellulaire. Mon cellulaire, j'ai jusqu'au 4 pour le payer, puis c'est 250$, ça, comprends? 250? Mais oui! Comment ça, 250? J'ai perdu le chèque quand? J'ai perdu le chèque en avril. Oui. C'est qu'en avril, j'ai pas réussi à le payer. Puis mai, la période, c'est le 12. Fait que j'ai pas réussi à payer en avril, j'ai pas réussi à payer en mai. Mais je l'ai pas, qu'est-ce que je dis? Il va falloir qu'on s'assoie ensemble, puis telle date, c'est gros, telle date, c'est ton cellulaire. Non, Hydro, c'est remboursé. Hydro, c'est remboursé. Hop, je reviens dans ma rappel. Ok, ouais. Ah, je suis à la bathroom. So fucking depressed.
Yeah, eat. Piece of steak. There you go. Done. Good. Votre appel a été transféré à la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas You gonna pick up after? You see? Veuillez enregistrer votre message après la tonalité. Vous pouvez raccrocher une fois l'enregistrement terminé. Hello? Oui. Oh oui. Hey, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, ton répondeur, il part tout de suite. Ah, parce que ça n'a même pas sonné, ça dans du son. Non, mais c'est pas normal parce que ton répondeur, il est arrivé tout de suite. De un. Ok, regarde, ok, tu m'appelles pour quoi là? Ben, pour finir la conversation. Ok. Ben, regarde, on va pas parler la même affaire pendant que ça fait quoi là. Ok. Ah. C'est demain, t'appelé. Est-ce qu'il est correct? Hein? C'est correct? Ah oui. C'est de la rajouter un peu. Hein? C'est de la rajouter un peu. Non, mais parce qu'à un moment donné, on parle de la même affaire pendant là. C'est pas important? Hein? C'est pas important? Oui, mais Ok. faut qu'on en finisse. Ça va prendre le temps que ça prendra, pas? Ok, mais là, qu'est-ce que ta mère a dit? Ben rien, j'ai essayé de l'expliquer hier. Right? J'ai essayé de l'expliquer hier, sauf que hier, elle a vite écrit la game hockey. J'ai dit, s'il te plaît, rappelle-moi, c'est important. Là, elle est dans l'autobus, là. Ah, c'est que t'as pas le temps de. Parce qu'elle a quitté, comme je te dis, elle a pris sa retraite, elle a quitté le Home Sense. Oui. Mais elle s'appelait 2-3 fois par mois, là, pour la commission solaire. Ah, ok. Fait que, comme t'as dit, c'est pas le temps de parler. Mais, on va se voir cette semaine, nous autres? Oui. Good. Parfait. Ok, fait que bonne journée, puis passe à toi, puis garde, gros merci à toi, commence à Nat. Ok, c'est bon. Ça va finir la journée? Ok, bye. Bye. Very aggressive. I tell him, is everything okay? Breathe in, breathe out, you're gonna do good. You're gonna do okay. He's that done. Now, thank God, I didn't do a live because this didn't charge. It's okay, we don't really need a lot of batteries per se. We're kinda good on that sense. But still, last time I checked, I'm still good. That steak was good though. That steak was good, dude. Steak was so freaking nice. It was a meal and a half. That's something people gonna say. It's a meal and a half. I've been watching, like I said yesterday, I've been watching a lot of Myrtle Beach, which is Link and his dad. I've been having a lot of fun. And this is good because it's the dad of Link, and he's a bit behind when it comes to technology. Which, listen, is normal. Come on. The guy was a certain age, which is nothing wrong, right? And it's confusing, but it's just great. Last time I checked, we had to delete some things because I didn't have enough storage. Good. Which is still TikTok. You know it's TikTok. I think I have to delete the application or something. Because they do it in cache. Like, TikTok doesn't make sense. It takes so much space. Good. Last time I checked, still fucking depressed. You know what? I don't know where I put this. Yeah, that steak was good for some reason. Whew, I think meat is something that you have to eat regularly. You get my immune system usually very good. This. No bueno. We got 3 freaking subscribe since in the last month, which is not bad, to be honest. So what do we want here? We want create.
I could do this, but I think I'm gonna get copyrighted. Am I gonna get copyrighted? I'll show this time into the summer, raise your hand in mine. Leave when I wanna chase your short distance. Into the summer, raise your hand in mine. Leave when I wanna short distance. See, because I don't have the assets. Mine for the summer. What's insane? You can actually have like a notification bar. You have the button. You can just press play and press pause. Short distance. I'll leave to the summer. Raise your hands in mine. I'll leave when I want to. Gotta get on like this. I'm feeling this. Oh, I have to enter comments. Wait, right now. We're not. We're uploading. Une équipe complète. C'est quelque chose qui est fantastique. Fait que j'aimerais. Bon matin. On fait tester si la voix marche bien. Sorry. Test, test, test. Test, test, test. Bon, mais comme on dit, fuck it, je sais pas si ça marche. Fait que bon matin tout le monde, ça va bien. J'en profite pour répondre des commentaires. Là, c'est bizarre parce que je fais comme une espèce d'intro. Je réponds à plusieurs commentaires. Le premier, on répond à Mr. Dumb 2.0 soutien. Ça va. Écoute, quoi dire? Je sais que c'est une réponse à une vidéo, mais je prends l'occasion pour vraiment saluer les personnes qui est Dumb 2.0. Tellement du bon contenu. C'est parce que j'ai fait une vidéo hier. Pas hier, ça fait un méchant bout. Ça fait 3 semaines, un mois. Puis j'ai écouté une émission qui était que du love. Shani, une autre chaîne TikTok à suivre. Ça s'appelait Sans tabou, right? Il y avait Dom 2.0. Puis Dom 2.0, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu sur TikTok. Puis grâce à Shani, j'ai la peine d'avoir une espèce d'entrevue, avoir plus à l'intérieur du décor. Parce que la personne a brille de ses actions, de sa gentillesse, de l'importance qu'elle donne aux réseaux sociaux, de faire quelque chose de positif qui est différent de juste faire du drama. Puis vraiment, quand la personne derrière le mouvement, derrière tout ça, c'est fantastique. C'est que Shani, qui était la raison, si vous voulez, pourquoi j'ai voulu commencer à écouter du contenu qui était différent, mais qui surtout promouvoit, je pense trop en anglais, qui fait la promotion d'artistes, de créateurs de contenu québécois. Puis, Dom 2.0, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quelqu'un avec qui j'ai vu quelques lives. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail avec les personnes en situation d'itinérance. Que ce soit de les aider, que ce soit de les nourrir, que ce soit d'écouter leur histoire. Il fait beaucoup de vidéos. Où est-ce que, encore une fois, j'ai pas utilisé les vidéos, mais la part que je vois, c'est vraiment Dom qui fait, qui parle avec les gens. Puis, c'est comme si ça ferait plus plaisir aux gens d'avoir une voix, d'être écouté qu'autre chose. Good morning, Luke. How are you? Est-ce que je suis en live? I'm so sorry, dude. I'm answering comments. I adore you. Hope you're doing well, bro. Fait que ouais, fait que vraiment un gros shout-out à Dom 2.0. Le fait, l'action, mais le fait qu'il y ait du monde qui soit inclus là-dedans, sa famille, ses amis proches, c'est tellement un beau mouvement. Puis je trouve ça dommage parce que la fois que je parlais de Dom 2.0, qui était en réaction à l'émission de Shani, c'était. J'étais un petit peu. Je pense pas que je dirais triste, mais j'étais plein d'émotions parce que je me suis dit, hey, il y a un gars qui fait tellement pour la communauté X, mais qui fait tellement, qui redonne tellement de son temps, son énergie, sa sueur, son sang, ses larmes pour une cause qui vaut pas la peine. Puis je me suis senti un petit peu. Ben, je suis pas coupable, mais je me suis senti un petit peu. Je pourrais faire plus souvent. Fait que merci, encore une fois, à Dom 2.0 Soutien qu'on suit. On suit aussi Shani, qui est incroyable. Encore une fois, faire la promotion d'actions qui sont comme ça. D'actions qui sont généreuses, mais c'est vrai que c'est dans la communauté. Il y a beaucoup les gens qui sont en situation de différence, mais le visage des personnes qui sont sur le fait de la pauvreté a beaucoup changé. Il y a beaucoup de monde qui arrive plus. On a des jobs de 40 heures, des jobs de 30 heures qui arrivent plus. Puis c'est un problème sociétal. Puis oui, tu peux dire que l'inflation c'est responsable, tu peux dire que les prix des choses c'est trop. Mais je pense que là-dedans, il y a beaucoup d'inégalités sociales. Puis des situations qui sont pas normales. Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine, là, qui arrive pas, c'est pas normal. Fait que
Merci encore une fois de faire la sensibilisation à ça. J'ai l'air fatigué, mais il fait chaud le matin, là. Il est 7h40 ce matin, là. Fait que, ouais. Fait qu'un gros merci, puis oui, ça va bien, ça fait que toi aussi, ça va bien. What's up, dude? Thank you so much, Luke, for meeting people. So, what I'm doing right now is we're answering comments right now. That's why it was in French. I hope you're doing well. I have 2 more to do, and I'm you. But how are you doing? Good? I don't care. Yeah, that guy, the guy you muted, and the guy that muted, the second one that you muted, has been coming to the live for freaking like, not even joking. He's been coming to the live for at least a solid month, and he's a douchebag. So the racist comments, shit like that. I banned him, become with the back of the account. So yeah, thank you for checking that out, man. I appreciate it. I love the hair this morning. Is there show this time? Une équipe complète, c'est quelque chose qui... Salut, c'est ton Chaming, bienvenue dans une autre vidéo. Encore une fois, c'est bizarre qu'on fait pas d'intro. Si vous n'avez pas fait un commentaire, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 2. Wow, grosse matinée là. Oh shit. I fucked up. Oh, ink. Fuck, dude. Oh, messed up. Yeah, one long guys. Take to the summer to raise your end in mind. Oops. I'm not supposed to film that. Okay, good. Won't be long, guys. Évidemment, le téléphone m'a dit que, ah, ben, t'as plus d'espace. T'as plus d'espace. Là, j'en ai d'espace, je l'ai fait. Fait que, ouais, on va sur le commentaire. Il est tôt le matin. Fait qu'aujourd'hui, on répond à la belle Shani. Quoi à dire de Shani? Personne de qualité extraordinaire. Une belle personne. Inside, outside. On est international, tu comprends? Personne avec une ouverture d'esprit qui est incroyable. Là, je fais des kissing ads. C'est que la fois qu'elle est venue, elle me parlait puis j'ai pas répondu. Bon, j'ai écouté de la musique, j'étais dans le mood d'écouter de la musique. Fait que j'aurais dû répondre. Fait que là, ça, c'est mon excuse officielle de pas répondre. Mais écoute, Shani, qui est aussi hôte principale du show que tu love sans tabou, qui est toujours incroyable. Puis c'est un très. Merci, mon ami, Dom de aussi à l'inférence, c'est un bon gars. Un très bon gars. Puis encore une fois, j'ai mentionné dans l'autre vidéo, j'ai mentionné comme de quoi que, tu sais, oui, l'action, c'est le fun. Oui, qu'est-ce qu'il fait, c'est important. Et oui, c'est tellement, mais tellement quelque chose qui a du sens dans une communauté, tu comprends? Dans une société, parce que c'est nécessaire. Mais de connaître la personne qui est derrière tout ça, de connaître la personne qui est derrière le mouvement, la personne, l'humain derrière ça. Parce que tu peux applaudir le geste, tu peux applaudir le mouvement, tu peux applaudir toute l'ambiance de ça, mais la personne qui a parti ça, c'est aussi important de savoir d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle fait ça, tu comprends? C'est quoi le but principal, qui va au-delà d'une action qui est une action qui est de tous les jours. On va vraiment vers ça, c'est ce que moi je veux faire, parce que ces gens-là, il y a des gens que c'est pas leur choix, c'est pas. Quand ils pensent à ça, là, les personnes en façon d'itinérance, c'est pas facile. Je peux pas, j'imagine pas quelqu'un qui choisit ça, là. Il y en a que peut-être fait un mauvais choix, mais il y a personne qui mérite d'être. C'est une tente en pleine ville, surtout des gens comme l'hiver, là, puis ouais. Mais encore une fois, hein, j'aimerais ça juste applaudir le geste, mais le fait qu'il y a quelqu'un comme Shani, qui est la personne qui a commenté, qui a donné l'espace à ce personne de s'exprimer, de se faire connaître. C'est juste un cadeau, c'est des petits bonbons. Il y en a qui diraient aimez-nous. On va se calmer un peu, je pense. Faudrait que je fasse ça, faudrait que je le fasse. Mais ouais, merci Shani de donner la possibilité de donner l'espace à des gens de s'exprimer. J'entends mes voisins qui ferment les rideaux. C'est fucking. Merci de donner l'espace à des gens de tous les milieux, de tous les backgrounds, mais surtout au niveau francophone. C'est hyper important. J'apprécie énormément. Passe une belle journée. Ciao. Imagine qu'il n'y a pas de volume là-dessus. Shit. Salut, c'est ton Chaming, bienvenue dans une autre vidéo. And last one. Don't blink, it's your boy Ying. Welcome to the show. It's been having a wonderful day. On this glorious, and I do mean glorious day, where my computer's not working for some reason. Small rant. Today we're entering comments. This is number 3. This is that's another day.
But it's a beautiful day outside, as you can see. Shout out, thank you, Luke, for that heart me. We're also live on TikTok. So right now, people are talking to me, but I'm answering comments. I'm so sorry, guys. Shout out to Luke. Don't follow Luke, please do. It's amazing. So we're answering my boy, LK Outdoor. To say why is it LK Outdoor when it's Gracer? There's two names, bro. Hello. 1 year ago, I love, and I still have to explain that. Hey, kind of focusing on me. It's amazing to me. Like, it's amazing because in a sense, it's such a testament of hard work that you can be gone for 7 months, 6 or 7 months, and that people still think that you're constantly making content because you got so much out. So yeah, like I mentioned before, we're taking a break from making content, which is not true because we're live right now. And it's nuts because I mentioned before I spent the last 4 years, which is 5 now because today is the 20. My apologies. 2nd May 2026, and we started the 9th May 2021. So that was exactly 5 years and 2 weeks ago. 5 years, 2 weeks ago, and 20 seconds. No, I'm joking. But sorry, we're also watching porn. Are we? No, right. But yeah. So like I said before, I spent the last 5 years working really hard on Vendetta, but the person behind the account, the person in my personal life, there's no movement, right? Shout out to the broom, right here, right here. So yeah. So I think it's important that we spend a bit of time working on ourselves, becoming a better person because it does show. So yes, we took a little bit break for that. We're still live because I like communicating with you guys. Whoa, very PR. I love talking to you guys, right? And yeah, I feel like this is proper. I feel like this is still a way to connect with you guys, still a way to be on social media without being on social media. There was definitely a sign where it was unhealthy. It was 3 videos per day. It was not enough sleep, if I'm being honest. So that we're here right now, it's kind of good. And I hope I look healthier because I feel healthier. Am I thinking I'm going to make content again? No. I'm just saying that right now, the only content you're going to get is a year ago. If you're lucky, get 2 years ago. If you're even luckier, get 3 years ago. There's going to be the odd one 4 years ago. And hey, you might even get it 5 years. Who knows? And yeah, so when I'm going to be back, which is hopefully sooner than later, I hopefully will be a better person. And we'll be walking the path of improvement together. So shout out for the comment a year late. It's a year late, but concept. Love you guys, take it easy. We fucked up, guys. Didn't have enough storage. I don't care. Yeah, we fucked up. We didn't have enough storage, so the video closed. Shit. Okay, now we're finally done. We're finally freaking done. Thanks for the heart me. Rosie with a heart me. Thank you so freaking much. I appreciate you, Rosie. Guys, if you don't follow Rosie, please do. She's freaking awesome. Luke, can you please follow Rosie? Please? It would make me happy, dude. If you don't mind, of course. Now I'm gonna make sure that they're uploading. Something they don't upload, no? I love it. I don't care. What? Good. Yeah, it's uploading. I got this feeling till we're gone. For some reason. Yeah, there's no volume. Boozy Crow, what's up, my dude? How's it going? A roommate of one of my besties. So shout out to the roommate of one of my besties. Shout out to my bestie. Shout out to the building. Shout out to the roommate of the roommate of the roommate of my bestie. It's a whole family thing. How are you, Boozy? How's it going? Sorry to doing a lot, man. Over freaking whelmed, bruh. I played Fortnite yesterday. The updates are right. Well, it's you know, it's complex because I do actually take this right. I think you're absolutely right, dude. It's just I was expecting like a first-person shooter, and it was only one weapon, so I like it a lot. I think it's super cool. There was so much difference, and why I'm hesitating is because I didn't play enough. I played like 3 to 4 times. I still have to memorize the fact that okay, well, I don't have a pickaxe equipped. I don't have unlimited run. The fact that you no longer die from fall damage. It's a big plus. The item also is a big plus. So yes, it's a huge update, and it sucks because I want to be able to say I love it, but I just don't play enough, dude. And I don't play enough. If I was to play more, I would say, okay, well, you know what? I like what they did with Reload. I really like the new map in Reload. I was playing more. I would say I really like the fact that they did some Overwatch. Have you played Overwatch, Luke, by any chance or not? Have you played? By the way, we're talking about Fortnite. I know I'm hard to follow, but you just listen. I'm trying my best. I got it. There you go. I'm so sorry, guys. I'm a little bit everywhere, but you know, it's important to me. I like Zero Build. Zero Build is super cool. When did you start playing, Luke? If I can ask you,
Because I started playing. I think I'm not sure. I think I started either the season where they included zero build or the season after. Nice, nice, nice. Season two, cool, cool, cool. So you started before me. Yeah, yeah. Zero build is really nice. Zero build is really, really nice. And I like the fact that there is a case of zero build. There's zero build ranked, which is also cool. I actually really like that. I actually really like that. And I'm glad that you like it. It's just so weird, dude. They did a Overwatch collab. And you're like, okay, cool, cool, cool. But then you realize the season is finished in 3 weeks. Like, whoa, okay. I was not expecting time to go that fast. But hey, it does. Now, I'm looking around because I want my asset. I want to listen to music. And I don't want to get copyrighted, of course. Days, damn sure this time I'll say for the winner days, more and in mine. I'll say when I wanna. You gotta get out. I don't even remember the lyrics. But yeah, I agree with you. I don't think another. I don't think. What's up, T? How are you, gorgeous? Guys, if you don't follow T, please do. She is fantastic. I love that T will put her own comments. Fuck everybody else. I miss you, mucho más. I've had steak. I had steak this morning, but T, you're the real snack. T, Fro, T, Luke, T, Luke. How are you? Have you moved out? No, the apartment is clean. Yeah, it's a big difference. No, no, no. You actually see me more often at night. This is natural light. Stop it. Okay, blushing, 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 blushing. Makeup, makeup. T. Why? Who is T? T is one of my favorite person. And why am I blushing? Because she is a sweetheart. She's a king, and she treated me like a queen. So you know. How are you, T? It's been a while. We'll say I miss you, but that's an understatement. Understatement. Well, you're. There's my mom. I like my mom a lot. You're close second. Oh fuck. Colonel Sanders, who makes a great chicken. That's number two. That's number two. Megan Fox, my first crush. She's in the list. Yeah. Who else? There's T, aka a skin expert, aka my bestie from the Westie. I don't know if in the West or in the East, but it was better if I do that. Aka a freaking top model, aka funny, clever, gorgeous, and possibly make a mean bean on toast. Possibly. Did you make a mean bean on toast, or are you average? Because gotta say, never had a good one. Oh, was that culturally insensitive? Well, yeah, Luke. Hey, Luke. Megan Fox, baby. Megan Fox. This summer, raise your hand in mine. I'll wait when I wanna face down short. This time I'll into the summer. Raise your hand in mine. I'll wait when I wanna. Yeah, it's a shame because I just summarized T O personality in 3 sentences. Ooh, I forgot the most important. Regular or Vester fish and chip enjoyer. Yeah, I know my culture. Yep. And listen, Colonel Sanders makes some great chicken, and that mustache, zaddy. Zaddy. And you cannot be mad he's number two. You can't be mad. You can't be mad. My mom would be mad if she wasn't number one. I'm out the will. I'm out the will. And I need that $32. I need that. Yeah. Yeah. A little bit of a little bit of an inheritance joke. You guys liked it? You're welcome. You're welcome. I gotta get out right now. I'm on this. I'm afraid I'm gonna get copyrighted. That's something just so good. Alright. Days your hand in mine. So you want me to put this back? Okay, no problem. I don't give a fuck. Shout out to Fortnite. Shout out to Luke. Wait. I'm gonna check my tower crown. Guild Dement. Oh, Luke is not there. Hey, look, there's one spot left for Luke. Cannot ask my guild to wait more. This time I'll into the summer. Raise your hand in mine. I'll leave when I wanna. Tell show this time into the summer days. Your hand in mine. Live when I wanna. Tell show this time into the summer days. Your hand in mine.
Live when I wanna, they fell short this time. I'll into the summer, ways your hand in mine. Live when I wanna, they fell short this time. I'll live when I wanna. What is the song? The song is Can't Be Feeling This. Into the summer, days, your hand in mine. Live when I wanna, days, your hand in mine. Live when I wanna, how short this time. Into the summer days, your hand in mine. Live when I wanna, the short this time. I'll into summer, your hand in mine. The short distance, my mom. Place your hand in mine. If I wanna. Je pense que she's still sleeping. Maybe ask her for waking her up. Hello. Good morning, Mom. Oh, you were sleeping. I'm so sorry. Okay, well, I'll call you when you're awake. I wasn't sure if you were working today, so that's why I called. I love you, Mama. Bye. Whoops, call my mom. She was sleeping. Luke, welcome back. Well, the computer closed. I gotta get down right now. I'm feeling this. Oh, shit. Okay, we have an emergency, my boy. Luke, I appreciate you're a good mod, bro. I didn't even check that message, and that guy was a douchebag. I know this guy right away. Douchebag. My apologies. To show. Imagine being that much of a douchebag in the early morning like that. Now, this is something crazy. See, I don't know if I can still check the name of the account. Computer just teared up. Ooh, baby. What did I do? What did I do? What did I do? It was, yes, there you go. Found you. I gotta get. I'm feeling this. I don't care. So it was, what was the name? Beach. There's gonna be a bunch of these, right? Whoa. Kind of hardcore. That is kind of hardcore. Disillusion is my show this time. I'll leave when I wanna. Feeling this. Do you remember what was the I'm gonna ban him again. You remember what was the it's 109 for me. Whoa. Okay, well. Didn't think it was time for bragging, but okay, it's 810 for us in the beautiful city of Canada, Montreal. What are you doing up at 109? What are you doing up, bro? Insomnia? You see? I thought it was an emergency. I didn't take care of it. Oh, yeah. Well, you see, people are still napping in the afternoon. Hello. Dude, look, have you checked out T? Check her out, dude. Check the account. Whoa. Whoa. I'm just saying. I'm just, she British, but I don't know where. I got ADHD, bro. I got ADHD. She possibly told me like a couple of times, but I didn't pay attention. I know she's British. I know she's British. She's British as fuck. Times in mine. I'll live what I might be. No, she might be your neighbor, bro. You need to get out more. You need to get out more, Duke. She's your neighbor, bro. Look, wait a second. I just received a DM. I just received a DM. What did she say? What was the DM? Luke? Whoa, okay. Luke is my neighbor. This guy is constantly eating pistachio. Okay. He's never sharing. I don't think she likes you very much, bro. Well, she's with you again. Does he share with you? No. He is pretty selfish with them green goodness. But if I had some, I would share. There you go. There you go. Yeah. Oh, well, no, I'm not talking to anybody. She answered. Wish you were my neighbor instead. Would hate to be that guy. Telling you, Luke. Telling you, dude.
Gonna have to start sharing, my boy. I know they're delicious, right? We're gonna have to start sharing, my boy. You don't have a choice. Look, perfectly good single. All the single lady, and you lost it. Why? Because you didn't share the pistachio. No, don't try and pretend that's the first time this happened. I'm sure. Oh, critically low batteries. Shit. Raise your hand in mine. I'll leave when I wanna. What do we do? Is we plugged it there, but didn't check. Aha! Found you. If I had you. Oh, Sukablet. My neighbor thinks I'm crazy. I followed her. Cool. 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 Raise your hand in mine. I'll leave when I wanna. Good. I'm feeling this. Raise your hand in. Thank you for that. You're awesome, bro. I am super grateful for you, bro. That is super kind. I'm sorry, guys, if I'm low energy. I'm high energy or low energy. You had some sex, and now my belly is struggling. I'm feeling this, and I'm gonna. You that already said yes this morning. This morning, but I don't think it was. I think I waited for too long, bro. I think I waited for too long, bro. Because I'm gonna be honest with you, man. I'm starting not to feel good. Starting not to feel good. I'll be right back, guys. Oh, the poop station is underway. It was delicious, though. Cooked it a little bit more. I had it some spices. I forgot to buy paprika because you told me it was good. I'll leave when I wanna. There's your end in mine. Disillusion. Feeling this. Disillusion. Taste your end. I'll leave your hands like I'm in my spirit. Come through your hands, why have you forsaken me? In your eyes forsaken
Okay. Yeah, belly is definitely not doing good, guys. And battery is almost dead. Thank God we came back when we came back. There's a God above, and he's smiling upon it. Won't be long, guys. Won't be long. Okay, we're good, we're good. Yeah, that steak was good, but should have ate it like a couple of days ago. Because she gave it to me, my mom. She gave it to me like a week ago, and yeah, not feeling too good. Not feeling too good. So I have to take a little poop break. Is that too much information? Yeah, do I care? No. So what did I miss? Oh, T's back. I followed her. Did you eat out of the steak? Yes, I did. You told me to put some paprika on the eggs. I forgot to bring the paprika. He's a Brit. Who's a Brit? T. Luke? Yeah, he's a Brit. He's from the beautiful city of the beautiful city of again. I don't know. Luke, what city are you from, bro? What city are you from, bro? Sure, guys. I had to. But we're back. We're back. So now I'm gonna finish uploading videos. Then we're gonna continue our day. We have a shit ton of movie reviews to do. Critical low batteries. You're not charging. I don't know why not charging. We do have some game. Have you started playing them some games? Yeah, I'm playing games, and there's I think they're pretty good. The new one are pretty good. Okay, so the phone is too hot, which is okay. What's up, Talia? How were you? How could I forget you? How could I forget you? How's it going, girl? How are you? Is there my address? My address is not there. I could use that. How are you? Good morning, by the way. I'm doing good. Can't complain. Can't complain. I ate a steak, which possibly wasn't the freshest. So here we're doing good, but my belly, my tummy, is rumbling. Rumbling. You want a piece? Would you like a piece? I have saved you the creme de la creme. It's been a while. How are you? What's new with you? I think last time we talked was what, like a year ago? More than a year ago. I don't know. I know. It's good to see you. I don't even know if I had glasses when last time we spoke. That was possibly 2 years ago. Holy shit. Yeah, time flies. Time flies, but it's great to see you. I'm great. Thanks. She called me king. That's so nice. That's so nice. Nothing really new, I guess. I was just in the hospital for a while. Okay, well, tell me what happened. Oh, and the hospital for being too damn cool. Yeah, been there myself. Been there myself. They said there's no cure for you. You're too far gone. I said thanks, doc. Thanks, doc. And yeah, yeah. Okay, that was cringe. That was cringe. Was that cringe? Yeah. Oh, you fucking know. No. Why would you in the hospital? Thanks. Nah, I was having a lot of heart pain at your age. Whoa. Is it from the Red Bulls? Because if it is from the Red Bulls, like you possibly have wings. So sure, shitty heart, okay, but wings, pretty fucking cool. And I was just in the hospital getting my heart checked. Well, like here for your heart, and I hope you're doing well. Well, nothing was really wrong. It was just anxiety, but I still need to go get checked because they won't leave. It's strange. This is where people expect me to be like, oh yeah, yeah, classic heart trauma. I'm not a heart specialist, but I can fix a broken heart. You know how? A pint of ice cream, yeah, doctor's order, and a rom com, yeah, that's my doctor's prescription. Okay, for Talia, okay, I'm prescribing a pint of ice cream, of her choice, mm-hmm. A rom com. I got some suggestions for rom com. If you're looking for a suggestion, I got a couple, right? And a smile a day. There you go. That's a prescription. That is your prescription. And my tummy's rumbling. I don't feel too good. That steak wasn't fresh. Possibly shouldn't have ate it, but I did. And it's too late. It's stuck in my belly, and it's rumbling the fact that I have my heart intact. Tell me why I had a piece of steak today. Tell me why I feel like shitting anyway. And tell me why it's 8 o'clock and I'm singing. I am indeed a king. Singing king rhymes. Is this I Want It That Way reference? Maybe. 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 Yeah, it is. It is. It was either this or oops, I did it again. I ate some raw meat. I don't feel too good. Oh baby, baby, ooh, I need something to heal my tummy. 'Cause now I'm sick of waiting. Well, one of those two. You get to decide which one it was.
I wanted to go. I possibly would like to go. What's it again? Yeah. Huh? Or I need a third song. What would be a third song? Hello there, the angel of my fridge there, which is in French. On me the road, I'm checking what's available. There's eggs and there's a steak, yes, I should cook it. And in my fridge they're staying. They're possibly still good and don't need to check the quality. No, it doesn't work as well. What can I do? There's another one. There has to be another one. There has to be. How would you say I'm Talia and I'm a queen in French? Bonjour. Because you don't even say hi, which is fucking rude. Okay? Bonjour. Okay. Yeah. Bonjour. Thank God. Je m'appelle Talia. My name is Talia. Je suis une reine. Yeah. And if you wanna say something, you say you add bisou at the end. Bisou. So you're basically saying, hi. I wish I was French. You're cool the way you are. Don't worry about it. You'd be so much cooler in French. Yeah. But I blame your parents, not you. I blame your parents. I'm like, ma, por qué? Bonjour. There you go. Good job. Very good. Very, very good. That's good. Very good. Yeah. I can't believe you're gonna be a pro at French before I can't teach you French because it's gonna become better than me. You'll be like, hey Ink, that's not how you say it. And I'll be like, are you trying to tell me how to speak French? And you'll be like, yeah. And I'll be like, oh shit, she's right. Yeah. Yeah. What else do you wish you were? I wish I was Latin. To have a rich culture of spices. You know? You know? You know? Italian would be also cool. Italian would be very cool. Yahoo, what's up, dude? How's it going? I'm sorry for before. I'm sorry for before, but I was with my father on the phone. Bonjour, Chien. This is hi, bitch. But Chien is not that. So bitch is the feminine of a dog, right? But you would say something like bonjour, pétasse. Because this is hi, bitch, right? Yeah. Early in the morning to say that though. Early. You see, the battery is not. It's kind of working. I'm gonna finish what I was trying to do. It's not perfect. Trust me, it's not perfect. But I'm not gonna say the whole day, guys. Tell me, what do you see when I cook spaghetti? Tell me, is this enough? I had some meatballs. Tell me, should I add some spice, some salt, or pepper? Please tell me why I make such a great spaghetti. Tell me why I didn't get garlic bread. Tell me why I didn't stick romaine instead. Or tell me why there's no piece of meat in this fridge. And I hope I'm cooking. Yeah, this is gonna be copyrighted by the way. Pourquoi ça manges ce steak? Tell me why you ate that steak. Talia, I am beyond impressed. You get the very distinguished. I want you to imagine that you're in a golf club. You know, golf club. That's what you get. That's what you get. Yeah, it's very distinguished. It's very distinguished. Yeah, you possibly get some woot woot, but I'm not sure because I've been known to give the woot woot too easily. You know, and that makes me look like a slut, right? So I have to be more selective with my hoot hoot. You know, because people in the street are like, oh, here we go again, giving the hoot hoot to whoever. You know, trying to be nice. That's the things I get. Hoot hoot. When's the last time you gave a hoot hoot to anybody? Concert, a movie? See, battery is low again. Battery is low again. Ugh, that sucks. Because the quicker we do this, the quicker we not necessarily move on, but because I do like being live, but at the same time, there's also the fact that I'm going to be doing another one today, and I kind of want to sleep. Not kind of want to sleep, I want to sleep. It's not a big deal if I don't sleep right now, but I'd like to sleep in like maybe an hour and a half, 2 hours, right? Tell me, what do you see? Tell me, what do you see? And I am on TV. You know, I also feel like watching a movie today. Even though I still have to do like 6 or 7 freaking reviews today. Ooh, that's a shit ton. That is a shit ton. And I am freaking done. Like honestly, Honestly, the wow. fact that you guys don't tell me the amount of shit that happens here is insane, you know. What? Like, Je veux dire maintenant, bonne nuit, roi. Such a sweetheart. Bonne nuit, my queen.
Fais de beaux rêves et prends soin de toi. Such a nice lady. And if you don't follow Talia, please do. She's fucking awesome. And she sleeps when it's the sun. So I'm thinking that she might be a vampire. So this could be a Twilight story. Which makes me Bella. I don't know, I'm kind of done with that. Because then I get to meet Jacobs. Yeah. Yeah. What team are we wear? Are we Team Edward or Team Jacob? I don't know. I wish I knew. Are we more werewolf or are we more vampire? By the way, if I wrote the story, there would be three dudes: vampire, werewolf, and a normal guy, like a blue collar. Yeah. Yeah. Hey, I'm Tom. I'm the janitor at the school. Okay, Tom. Okay, Tom. I see you out there. Because you can't compete. When those movie came out, I was trying to flirt with the ladies. And like, oh, are you a vampire? I said, no. And they're like, are you a werewolf by any chance? And I was like, no. And then it didn't work, because I'm like, didn't get it. So Twilight ruined my love life. Did you guys know that? Yes, you do. I think this is probably one of the most relatable shit I say all day. That and that steak wasn't fresh. Choo-choo. La la. Gonna talk to people. We're more social. Like, since we downloaded Snapchat, I'm talking to more people, which is kind of nice, I have to say. Kind of nice. Because usually I will talk to the same people most of the time. Speaking of talk to people, is she up? Wakey. I feel like calling Carly. Choo-choo. Do we play the song again? Mm-hmm. Yeah, let's play the song again. Smiling to the summer day, your hand is down. Smiling to the summer day, your hand in mine. Live when I wanna days, your hand in mine. Live when I wanna days, your short days sun. Smiling to the summer day, your hand in mine. Live when I wanna days, your short days sun. Into the summer days, your hand in mine. Live when I wanna this, your short this time. I think I'm gonna sleep after that. Fuck. And in mine. How can we sleep after that? I'm not super tired, but at the same time, there's no point in watching more movies. There's no point in doing more videos for the. There's no point in doing more videos or more anything because we're so. We already took our break today. It's like I'm gonna be watching another movie. The computer is so slow. It's third time, dude. Third time opening the window, closing it, opening it, closing it, opening it, closing it. Summer days, your hand in mine. Live when I wanna days, then show this time into summer. Love my hair. Mind, I'll leave when I wanna. Place your hand in mine. Leave when I wanna raise your shoulder time. Into the summer days, your hand in mine. Leave when I wanna raise your hand in mine. Into the summer days, your shoulder time. It's illusion, your hand in mine. Illusion is your. See, it closed again. The computer closed. Fuck me, dude. I'm not gonna be able to continue. Well, I want to continue. Even then, just doing 2 hours. And I gotta say, I'm sorry to say, once again, morning reigns supreme. Very cool people today. So many cool people. So many nice people too. You're feeling this? Gotta get up right now. I'm feeling it. They still less damn sure I'll leave when I wanna. Raise your hand in mine now. Leave for the summer. Gotta get on right now. I'm feeling this.
Don't do it. To the salad. Just say, it's not a big deal, but it's very time consuming. Okay, well, I guess it's not meant to be. Which is okay. Ugh, for fuck's sakes, dude. I just wanted to do one good thing. Which sucks. That sucks. Okay. Disillusion. Raise your hand in mine. I'll leave when I wanna. Yeah. Should be chilling a little bit. Good shift. Okay, I mean, we're pretty much done here. It's a shame because it's so nice outside. It's so freaking nice. You know? You get the natural lights. Which fucking sucks, bro, because I don't want to do anything. Is your hand in mine. I'll leave when I wanna. Somebody point the stand up now and face this. Happy white, happy life. Or just heard of happy white, or just. I'ma throw this money like a free throw. You just keep on dancing like a freak hoe. Arch your back, put your hands on your knees, ho. Gorgeous. Okay, give me a sec, guys. I'm gonna do something. Ugh. Okay, good. Okay, we're good. We're good. Wanted to wait a little bit more for the phone to charge, and I think this would be like a good idea, just to be live until the sun goes out.
Be long, guys. It's a lot. Good. Steve's taking people. Ugh. Good, good. It's annoying, I know. It's fucking the whole day, dude. It's boring. The person is nice, but I'm a girl for hire, not a. I can definitely. what the I'm a girl fuck? for hire, not a girl on fire. Must either you're a hireman or you don't. Simple, I'm an escort, sweetheart. I'm a girl for hire, not a girl on fire. Must either you're a hireman. I can definitely say being an escort sucks. Literally, them. What the I can fuck? definitely say being an escort. Ooh, crazy. See? I get sent this stuff all the time. And yeah, of course I'm flirting on freaking Snap, but there's so many dudes. There's so many freaking dudes. It's kind of nuts. It's kind of nuts because, like, wait a second. What's the point of pretending to be a girl? Leave when I wanna, days your hand in mine. I forgot about Friday today. Because then I'll definitely finish, right? Because what I would like to do is
I would like to finish this. I would like to do a movie review. She didn't charge. I was hoping you would charge. Good. I'd like to do a movie review. I'd like to finish this. I want to talk about the game that I started. Tonight I'm going to be talking about Soul Leveling. Yeah, pretty cool. So they're telling me, hey, when I wanna days, they'll show this time. Into the summer days, your hands in mine. Because this is just beautiful. They're already almost finished. Out into the summer days, your hand. Again, I'm addicted to that shit. Sure, show this Place your hand this time into the summer days, your hand in mine. Your hand in mine. It's a good song, dude. It's just so good. It's just so good. And they don't make music like that anymore, so that sucks. But then you have to move on, you know? You have to be like, okay, well, that was 20 years ago. I'll show this time into summer, your hand in mine. You know, to the days, you'll show this time. And it seems like it's forever, but it's just the same thing. Which, I don't know if the fact that it's so long is good. It's repeating itself, it's good. Or it's weird. I don't know. See, I got possibly like 10 minutes, 20 minutes of a really nice weather. Really nice weather. Then I'm gonna take a sleep, we'll take a nap. On steak, we go on steak a night. She's super nice, the girl. Super nice. Just she likes to talk. I like to talk too, but it's different. Good. Urgh. This time I'll leave when I want to. Raise your hand in mine. I'll leave with your soul. This time I'll into the summer. Raise your hand in mine. Also, what sucks is that we only have 2 left. Your hand in mine. Leave when I wanna. I'm into summer. This time, you could keep your hand in mine. So this time, your hand in mine. Into the summer. Your hand in mine. Leave when I wanna days, your short distance. Into the summer days, your hand in mine. It sucks because I would have more energy. Yes, it's your hand in mine. Leave when I wanna days, your hand in mine. I said, place your hand in mine. Place your hand in mine. Your whole distance. That's that one. Place your hand in mine. And the last one. Where did I have that? We should get it.
Because too long. Leave when I wanna. You know, it's insane. Like, this is the hardest because we just finished clipping yesterday. Yeah, 26 hours ago, around. And the best thing is that this is the hardest. The next one, look, we started with 50s. 50 minutes clip. I made it with 20 minutes. So it's a world difference. It's a world difference. Only when I wanna. Gotta get out right now. I'm feeling this. Raise your hand in mine. I'll leave when I want. Okay, last one. Nice, good. Now, before we continue, make sure that it's starting. No, yes it is. No. Oh, this is so freaking nice, dude. This is so freaking nice. This is perfect. So now, let's move on. I'm gonna do my, I did try to clip, huh? No, I didn't. But I did. Okay, so we'll do this. We'll do this. Let's do an hour. 25. There we go. 32 to 48. Good. And now we're gonna do some movie, well, game review. Because I think the movie review we have a lot to do because we didn't do it in a while. So it'll be long and boring, and this guy is fucking tired. So I'm gonna keep it for tonight. See, I'm gonna check my snap again. I'm telling you, the people I meet on there, wow. Just saying. As a single dude, not made of stone. I'm not made of stone. Cause I'm no hero and I'm not made of stone. This is the right or wrong. I can hardly tell. I'm on the wrong side of heaven and the righteous side of hell. A bit of a song, right? Okay, so now movie game review. We have two games to check. So as you guys know, right? We are trying lately to do something that's very simple. So what we're trying to do lately is what I'm trying to do lately is to get some games going, because right now we have, and don't get me wrong, I'm very happy with, but we do have way too many, not way too many, but we have a lot of, we have way too many playthroughs of the tower compared to other things. So I do have the tower playthrough, which, ultimately speaking, I do like, but I would like to play something else, right? So we need more variety. So we've been looking at games that are idle, and I have found two. The two are on here. So we got IdleQuest, idle. So I'm gonna show you the, because I can't show you because we're recording already. Your hand in mine. It's IdleQuest Idle Defense RPG. So we downloaded this because I was like, okay, well, there was a couple of games that were sort of idle, but not really. And I was like, okay, well, the only game that I know that's truly idle is. The only game that I know that is truly idle is the tower, and it's not really idle. Well, right now it is idle because we're doing so much more. But what do I mean by that? Simply the fact that yesterday when I was sleeping, I unlocked the bad multiplier. The bad multiplier is, instead of pressing 1 every 10 minutes, I can press 101 time in every hour. So it's a lot better. So I was going with that. Our quest idle was sent to me, and it's sort of fucking cool. So it is less idle than you would think, but it's still very idle. So the way it works is the same thing. You have 1 tower. Now, and this one is more medieval, so you have your armor, you have your shield, and your companions, and you have your bow, right? So you get to choose everything. Now, what is really cool is that you have a I'm a dumbass. I'm still recording, but I got something. Disillusioned, raise your hand in mine. I'll leave when I wanna. So you see that this is how it is. Now, please understand that this is time shooter speed, right? So you have your bow, you have your increase, right? Now your increase stays, which is actually pretty good. There's no rebirth though, which is kind of sad. We have, these are the equipment, weapon. We have the skills and the companions. So there's also an event mode. So the event mode will give you some red orbs. Red orbs is sort of your lab, so you get to increase passive stuff. So where we increase at the beginning is idle time.
Right now, we're close to the end, and we're at 6 hours and 45 minutes of. Days, your hand in mine. We are so far so good. We are at 6 hours of idle time, which of course. Now I'm trying to do this. Okay. Oh, this is tough. Okay. Oh. Fuck, dude. So complex. It's not working. Moving on, guys. Now I don't know how to do it. We did the pop-up views. There you go. Perfect. Yeah. Okay, good. Okay, that's good. Okay, perfect. Yeah, we're good. We're good. It's just tough because I was trying to do something else. Which was what? Which was making the space a little bit lower. So yeah, so there's a ton of good stuff. There's events. The event what is cool is it lasts a couple of days. You get some reward that are long lasting. But you have to restart everything. You got your idle time. You got your decrease. It's a much more simple version of the tower. Good. Yeah, Snapchat. It is a game that I recommend. There's not there's such a thing as a story. It's very just conscious and grinding, which is quite nice. Now we did try a second game. Now I did say I was gonna review 2 games, but I'm gonna review 3 games. So the third game was Sword and Staff. Sword and Staff is a very new game. I think it was released like 2 or 3 days ago, and it's not my type of game. So the fact the whole game is you're this hero that's supposed to save the world, but you're an isekai. So you got this quest where you can choose if you're a sword or staff, which is sword and staff. I played a couple of I played like an hour. It wasn't the greatest thing that I ever played because the art style wasn't something that I was really into. The whole thing was okay, but not great. I felt bored, and I was the first hour. No. Then bring us to the next game in the rotation. So, you know, the next time I talk about these two. These 2 phones, I can technically not record or edit on. Why? Because they take too much. There's not enough storage, right? So what I decided to do is, okay, well, if I can do this, what I'm going to do instead, right? And I got 2 games. So the third game was the second game, which was Sword and Staff, which we didn't like. The third game was Dragon Traveler. I think it's Dragon Traveler. I'm not sure. What is it? Yeah, Dragon Traveler. Dragon Traveler. That is awesome. So Dragon Traveler, it was very popular like 5 months ago when it released. The attention definitely died down, but it was just such a game that I was interested in. So what happened 5 months ago? It was Christmas time. Yeah, it was Christmas time. It wasn't. It was what? January, February, March, April, and May. Yeah, it was Christmas time. And I was like, okay, well, I'm gonna try my best. I'm gonna try my best to get the. I'm gonna try my best to get money, so I can buy another phone. And then I was looking for a game to play, which was Dragon Traveler, right? I am not sure as to why it died down. I'm not sure as to why it's not as popular as it was. I played this morning and I freaking loved it. First of all, the art style is very cool. It is definitely my first Gunner game, so there's a lot of extremely suggestive ladies, which I don't think is true. I don't think it's true. I think my first Gunner game was Silver and Blood, yeah, or Eraf of End of Seraph. It was one of those 2. But Dragon Traveler is the Gunner's game. Like in the first episode, you got a girl that's taking a bath, and she's giving you shit because you're a perv. So it kind of is like breaking the 4th wall. The game itself is super cool. You have 9 companions, which is huge. I don't know how many companions you can have in total. Most of what we have are fathers, they're not great, but still, when we do have are nice. It's gonna be a nice cast. It's gonna be a lot more ladies than guys, which is kind of cool, kind of sucky. Cool in the sense of we want a verse diversity of characters, right?
It's sucky because they do it because it's a good game. So they put the big breasted woman because it's like that. There's only one character we have that's a dude. It's the main character, which is the dragon, the ring warner. The story itself is good. It's not great. So it's basically you're this person and you're trying to get the ring because you have the ring yourself. So it's kind of like a Lord of the Rings story. And then, but what I like about the story is it's funny. There's a couple of really silly moments and it's a couple of really fun moments. For example, when you summon, you got the girl traveler that runs, and our main character, which is us, is bleeding by the nose because her titties are bouncing. I'm not even joking. I wish I was joking. So in my opinion, this is funny. Is it the greatest fucking writing I ever seen? No, it's a sweet game though. The combat system is actually quite nice. So as like I said, it's really cool because you have your 9 characters that are companions. You can already tell that Dragon Traveler was my favorite game of today. You got your stop that again. I'm horny. I'm horny. I'm horny. Um, so Dragon Traveler, yeah, the coolest thing with that is you have 9 companions. You have your main character, which is the Ring Warner, and you can basically edit your Ring Warner as much as you want. You can transform it into a water, fire, wind, skeleton type, which is really cool. You got your 9 companion. There's possibly like a good lineup. I don't know how it is. I just want to give the chill. There's a lot of discoverability. There's a lot of event. It seemed to be really popular. It is borderline MMORPG, which is kind of cool, kind of sucky because I like my idle offline time. I like, for example, I play tower, and I got 9 places to the tower, and I tend to do all of my quests at once. So, for example, you got the weeklies, right? I'm gonna show you. You got the weeklies. Now, this is not what I wanted. You got the weeklies, right? I have to wait until the 30 and the 35 because I just think it's better. I just think it shows more. Because it's funny because my guild's gonna be like at 200 points out of 350, and I'm gonna come in and I'm gonna bring it up to 300 points. It's a huge difference. I represent a third of the guild. But then people are telling me like, hey dude, can you please pick up your reward because you're not allowing everyone to not have their rewards. I'm like, okay, now it's a bit more attention to make people happy, but I do prefer to do everything at once. So Dragon Traveler, there seems to be a lot going on for the game. We played for 2 hours and a half this morning, and I can definitely tell that there was a lot more we didn't do. And that is pretty much it. So that was Dragon Traveler, super cool game. Now it's tough for me to talk about these games because I played them. I did play Arrow. Arrow is very fun because in the event there is such a thing as you got like a draw, a gacha system. So every couple minutes you can click on a bird. It's gonna give you 1 draw, and the draw will give you something. So for example, you can get attack or defense or a companion. I'm telling you, Arrow Quest Idol. I mean, it's the best of ways is a tower defense that my kid could play at 4 or 5 years old. Which I swear to God is a compliment. Swear to God. My first tower defense, because guys know that I have tower defense. Oof, it was Xeno Wars. It was Xeno Wars on computer. I had a teacher of he was a summer camp teacher that taught us how to make games. Super cool dude. What a nicest guy I met. Why was he so cool? Because he knew that I was too old to go to the camp. So I was 14 years old. My mom begged to get me to the camp because the maximum age was like 12 years old, and I was 14, so it was weird. And then I would swear, and the other teacher would really give me shit because like, dude, this kid is swearing. Why? And this guy's like, well, he's older, so it's not super okay. But and then it was laughing because we both liked Shut Up Our Boys, so it would be laughing and saying things like because we saw the Sam Crash episode. Well, I watched the Sam Crash episode, and he saw it, and he's like, okay, well, that's a funny moment. So yeah, and that's pretty much it. Now, do you like going to bed? Where's my pen? Yeah, I feel like going to bed. Good. Good. Oh man, so exhausted. So exhausted. I could go to bed right now, but then I'm gonna do the movie review. I'm gonna have like 10 minutes or 15 minutes. That's good. Now, yeah, let's do it. Fuck.
I can sleep when the weather's not that nice. It's gonna be harder, but still. Okay. So now we have the movie reviews. I'm not gonna do them all. I'm gonna do some of them, and I'll keep some for tonight because so we have 3 days worth of movies. We have 3 days. Because we had the first day. What we did was we had to do the very urgently too the clipping because my VODs were had to go. For example, today's the 22nd, right? The last one we watched was the 17th. This is the 21st, the 22nd, sorry. And the last time I did one movie review was the 16 or 17. So the first movie, you can tell I'm tired, so it won't be the best quality, but still. The first movie I'm going to talk about, you know what? I want to talk about the best that I've watched, and it's Dragon Ball Evolution. So I watched Dragon Ball Evolution. That was so freaking funny because I was like, how cool would it be if I did a reverse freaking Christian brother? So if you guys know, if you're Christorian, which most people aren't, but the brother of Christian gave a shitty score to the movie Toy Story 3, which is why it doesn't have the perfect score, which people are outraged by, which is funny to me because, okay, I wanted to watch the movie Dragon Ball Evolution and actually give it a good score and be like, yo, this movie was awesome. Just as rage baiting, just because I thought it was funny, just because I thought it was gonna be entertaining. But I can't. The movie itself isn't great. There's some good moments though. There's a couple of good moments. I think Goku, played by Steve from freaking Shameless. I think it's a good choice. I think I would have. It's hard to typecast, but I think it's a good choice, right? That Bulma is Amy Rossum from freaking Shameless, which is Fiona. Is insane. So there's a couple of good fights, right? There was a couple of good choreography. I think the action for Shishi was possibly the best thing of the movie because I don't know. To me, she embodied Shishi pretty well, right? Master Roshi, I didn't like the cast. Well, didn't like the casting. I didn't like the portrayal of Master Roshi, right? I didn't like the portrayal. So there's also so many things, right? So they're talking about the kids kind of break on a lot of things. For example, the key is a blast of wind, which doesn't make any sense. What is one of the retcon thing? Yeah, so Piccolo is the main villain, and he's talking about how the Ozaru, which is the Saiyan true form, is the protector of the Dragon Ball, which is not true. My neighbor feeds sick bird, bro. I forgot. This is what there's so many of them. I just saw her. But no, the Saiyan were a planet conquering race. They sent Goku to Earth, and he's like, okay, well, he was gonna transform as a baby and rule the planet. But no, that's not what happened. Not that they chose Piccolo. Piccolo as a villain is a good choice because if you know Dragon Ball, Piccolo was the very first villain. It's not Vegeta. Most people, so it's complex. Most people say the first part of Dragon Ball is the Saiyan, which is technically true, but there's not a lot of time between Dragon Ball Z and Dragon Ball. In the end, Dragon Ball is Piccolo the villain, right? So, to make a story beginning the story of Dragon Ball Z, you have to start with the end. The prologue. It's a sequel, so you have to finish the prologue, which is Piccolo. So the movie was just bad. I did like the transformation for Ozaru. It was a lot of work. I'm just gonna be opening the door. I'm trying to scare the bird because you gonna chirp away. Yeah. Listen, I love every single one of God's children. But that chirping, it's got to go, dude. It's just not pleasant. It's pleasant for 10 minutes, 20 minutes, but not for full day. Yesterday was the whole day, dude. It's nuts. And I forgot my drink outside. It means that this is warm. It doesn't mean that it's worse. Then we have The Fantastic Seven, which is a cowboy movie with Ethan Hawke, Denzel Washington, and Chris Pratt. Not a two cowboys movie, not a two western movie, but that movie was actually pretty good. It's a gang of outlaw. Bound is in French. It's a gang of outlaw that they're going against. It's sort of like, I'm gonna say something crazy. It's sort of like if Robin Hood was cowboy, and I mean this sincerely. It's exactly the movie. The movie itself is pretty good. The acting is fantastic. There's a lot of great moments. For example, I think Chris Pratt is fantastic. Washington does a good leader. Ethan Hawke also super loves the character. The acting is good. The story itself is not really bad. It's just unoriginal, and the movie very arpens a lot. It's very anchored into the Western movie roots, which obviously, if you don't like Western,
the movie doesn't carry itself. So, for example, even if I don't like Western, I watched because there's a lot of people that I care about the movie. I like Denzel since I was a kid. Even Ock, I think he's cool. One of my favorite movies is Training Day, which was also Denzel, and just saying. What else? I think just much funny. Yeah. So to me, all of these guys do a good movie. There's a lot of good scenes, but again, because it's so anchored into Western, you know what's crazy? There was a couple of saving grace in the movie. For example, there's a lot of Mister. Hey, Mister. As way of greeting, right? And then you remind yourself. It reminds you of Red Dead Redemption. And like, you know what? I like the game. It's a Western too. So why am I complaining? It doesn't make any sense, right? So this I did like. What else? Yeah, there's not a lot of saving grace. Now we got two movies, and we're doing the two movies because again, I think it's kind of cool. My apologies. Good. So, hey yo, hey chick. Yeah, she's hot. She's hot as fuck, dude. Can't focus with that. So the two movies that we're doing today is Hot Tub Time Machine. So this is, I really enjoy doing a series together. Hot Tub Time Machine is one of those magical moments, one of those magical movie. So I gotta tell this story. It's gonna be a long story, so grab a seat. You're not out of the gutter, dude. So Hot Tub Time Machine is a really important movie for me because, like I said, when I came to the apartment, I didn't have any money. I was broke, and I didn't have a cable. I didn't have Wi-Fi. But there was a lot of movies on YouTube that you can download. Two of those movies were Jump Street, 21 Jump Street, and 22nd Jump Street, right? Which I'm used to trilogy, so that they only is two was kind of special. And there was another movie which was Hot Tub Time Machine. Now this is the insane part. I think Hot Tub Time Machine 1 is a lot better than the second one. The first one was available way before for YouTube. Like, holy shit, I'm gonna get the second one now. So those two series, which is 21, 21st, 22nd Jump Street, and Hot Tub Time Machine 1 and 2, are weirdly the same concept. It's a second one, and it's super cool. For example, and it's weird because there's a lot of similarities. For example, at the end of 21, 22 Jump Street, what they do is, okay, well, 23rd Jump Street, going to college. 24th Jump Street, going to Navy school. And then with Auto Time Machine, they're going back to the past. So the reason why, how do I feel in the movie? They're one of my favorite series because I think it's perfect. I think it's funny, it's emotional, it's funny, emotional, and there's so much going on. It is just beautifully written. Now, I'm gonna focus on the first one because I did prefer it a lot and I did watch it a lot more. I still watched the two movies this morning, so don't worry about me not watching them, but we're talking about multiple watch, right? So the first one why it's perfect is because it started with a loser. It started with a fucking loser, right? And that loser is the reason they go on a trip, right? And that trip, they're reminded of their childhood because they go into a hot tub time machine, which is a Russian drink that goes into the hot tub and creates this sort of time traveling device, right? So it's a really good story because you look at the four of them. So there's four characters, right? The kid is how can I put this? It's flavorful. It's very flavorful. How can I put this? So you have to acquire him. Acquired flavor, that's what I'm looking for. So how can I put this? You don't know why he's there in the beginning. It's like, okay, well, they're going to the past, but this guy wasn't there, right? But then you understand that this kid, the character of the kid, is possibly the most important character. They're the stake, right? So if they don't do it, this guy's not alive. So they don't want to kill him. They want to protect him, right? There's also the fact that he is kind of like the punching bag, but then he's also somebody that they respect, right? And the Auto Machine, what is really cool is you see the worst weekend of their life, right? For example, John Cusack, one of the character, ends up getting stabbed in the eye, right? And breaks up with a girl that today was his dream. The kid is born that weekend, which is funny enough. The loser gets beat up, and what was it? What was the character in Brooklyn Nine-Nine? Pontiac Bandits. The Pontiac Bandits. Judge, it's not Judge Judy, it's Judy. I don't remember, but it's also Daryl from The Office. So there's a lot of. It's so weird. It's so weird. What's up, Yahoo? How are you, dude? How's it going? It's so weird because you see the three characters, right? So the first one, which is John Cusack, he ended with his wife. Lou is a fucking loser. The third one, which is Daryl from The Office. The reason that I know John Cusack's name is because that's possibly the only movie that I know from him.
Yeah, not even joking. I wish I was joking though. There's another one which is the room. I think it's 1408, but I'm not sure. My boy Daryl is singing. My boy John is divorced. So they have a pretty shitty life, right? They go in the past and they're able to fix things. For example, John will meet a girl that is much prettier, and this is kind of crazy because I don't think she's. I think she's pretty. Oh, she's more my type, I guess. I think the other girl is fucking hot too. But if you watch Auto Time Machine 2, the main character, which is a kid, his girlfriend. So yeah, so it's nuts. It's nuts because he meets this girl, Jungkook's character. He meets this girl, and this is a perfect representation of it. And it's gonna be very important later on for my review. That's why we're focusing on the character of Jungkook right now. He meets this girl, and he has his girlfriend, and they ended up the relationship, right? And because they ended the relationship, he knows he's gonna be ending up the relationship. He knows that she's gonna be breaking up for him, right? And it's a crazy story because he meets this other girl, and he's like, oh my god, she's the one, right? Which is kind of crazy. So then he goes and he has a chance to have sex with her again. It's great, and he falls in love again with her, right? And he was supposed to break up with her, but she breaks up with him. So he wants to fuck up the future. So all three characters have a shitty life, and they all have a reason to go back in the past and correct something. So the Jughead character is like, dude, she's the one. The wife that I had that I just divorced, she wasn't the one. She was the one. No, she breaks up with him. Daryl, he goes for singing, and he has his band, and it's funny because what he does is he takes music from the future because they're in the past, so they're from the present, and he sings them. One of them, I got, what was it? So don't this get who in here, na 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 na, and it's so cool because this is a song. So the two of them, which is Lou, which is Lou, and Daryl, they kind of cheat the system, right? So all three of them had no reason to change. How can I put this? It's so complex. It's so complex because it's beautifully written too. It's really well written. So for example, right, Daryl, he has a wife, and he feels that he thinks his wife gonna cheat on him. So then he gets drunk and he calls his wife. By this time, his wife is like 9 years old. She's like 10. She's a kid, and he calls her, and he's like, "Oh, how can you cheat on me? You're such a bitch." Because he cheated on me, and it's funny because it's a kid, and it's not the phone, obviously. But then, he goes to the present, and he realized, okay, well, I didn't really fuck up the timeline because she was gonna cheat. She isn't gonna cheat. She doesn't know it's me. She was a random dude that called her, but it was me, right? The song that they created was supposed to exist. So the only difference there is the people that made it. For example, the writer of the song don't get credits, so they all end up broke. There's a really cool scene where there's this person that comes in and she's like the groomer, I guess, for the animals on set. And he's like, "Oh my god, I know you. You're that celebrity." And she's like, "Yeah." And she's like, and he sold her a song, and she about the song. She's like, "It's almost like I could have wrote this. This is validating," and you feel good about it, right? And finally, Lou, what he does is he creates Google, he creates Monthly Lou. So Lou is kind of funny, right? And such a great movie. And what is really cool about the second one, the thing where I didn't like it, it's complex. It's complex. The entire meaning of the first movie is if I was to go back in the past, what would I do? Right? If I could fix the past, what would I do? Snapshot for the tits. Give me a sec. She's texting me. Also, be long, dude. Oh, people.
Okay, we're good. Gotta stretch. Yeah, there's just a lot to do. So yeah, so the second one is not as good just because it's in the future. So the whole purpose of the first movie is, hey, we can, if we could fix it, what would we fix, right? But then the second movie is in the future. So the second movie, the way it starts, and even the plot isn't that good. So the way it starts is you see other characters, and it's kind of funny because you see how their life improved and how their life has evolved. Think of the fact that they cheated and went to the past, right? So then you get Lou, who gets shot. It's like, let's go back to the past. Let's go to the future to stop the guy who shot me. How does that make sense? So you go to the future, right? And the future, there's a lot of cool things, right? So there's a lot of cool concepts. The shows are different. Christian Slater had a show. And it's kind of funny. So that he has. There's driving car. There's a lot of like really cool moments. Yeah. See, again. What is that? Let's get this started and good, good, good. Sure, guys. If she wasn't so hot, I wouldn't text. Oh my god, I sound like an asshole. I would wait until I texted. Okay, cool. So the second movie, there's a lot of usage of drug. It's mostly like, hey, the first one was a success. What can we do? And it's not so much about being original. It's not so much about, hey, let's create a different movie. It's just about, okay, well, this really works. So, for example, in the first movie, there's a joke because they're singing the song about the kid. It's like, he's a fucking nerd, because he's a fucking nerd. And it's funny. In the second movie, they do it again. So they really are proud of the fact that they were successful with the first. And ultimately speaking, you can do what you want. I think it kind of works, but there's so much more. And you introduce this new character, which is Adam, which I think is a great choice because John didn't do that. John Cusack didn't do the second one. So you introduce the character, but then you spend so much time building him up for so little. For example, you spend so much time building it up for the nephew of Lou, which means that he's the cousin of the kid, so he's kind of related to a lot of people, right? And then it's not because, how can I put this? With this is enough to make him important in the story because he's related to the characters, right? It's just sad, it's just bad. Like, for example, Lou, he steals ID from other people, which means that he's successful, but he doesn't know how to handle the success. The Daryl comes in and he stole all of his songs. Then he feels bad, he wants to create his own song, and nobody gives a shit, right? But still, and it's kind of cool because they take stuff like a shot, and then he stole it. So there's a lot of cool thing in there. The content of the second movie is great. The execution is poor. The storytelling is not great, and that's what I'm trying to say. So now we have another movie. Like a picture though. I know why. So what is the other movie that we did? The second one, it could have been much better. The second Automatic Time Machine would have been much better, but it just doesn't serve. It doesn't serve. Oh yes. Okay, cool. Yes, we got more movies. Okay, cool. We got okay, I know exactly what to do. I got Youth in Revolt, which is a movie with Michael Cera. So Youth in Revolt is actually a really cool concept, right? So Youth in Revolt is sort of like a super bad, and mainly because there's Michael Cera in it. So there's this guy. Who falls in love with his neighbor, and then she moves away. So Youth in Revolt is understanding that this guy has a shitty family, gets nothing to lose, and he's able to run away to get to his girl, right? This girl is screwing another guy. So Youth in Revolt is basically this guy who is going to do everything that he can to get the girl, but doesn't get the girl. And it's kind of cool because you see the main character, which is Michael Cera, once again, and you really feel bad for the kid. His parents are not super caring. His mom, she's like, hey, I know you're set as an asshole, but what am I going to get? I got a kid, I'm old, and you know, and you feel bad for the mom too. You understand why she's doing the thing that she's doing. So the movie really works when it's Michael Cera. So he has himself and he has this other persona, which is a adult version of him who tells him what to do. For example, he goes to the girl dorm and he's like, hey, it's making him sleep on the floor. And his older version's like, dude, with this other guy sleep on the floor, fuck no, get up and go. So there's a lot of cool thing here. I mean, Superbad was a way better version of the exact same or very similar plot. So I do feel like Youth in Revolt suffered from that, and it's sort of weird because it's extremely sexual. So, for example, in Youth in Revolt, he finds a book with the Master on it, and he starts not only inventing, but he starts
pondering about position, which is normal because he's an adult. But in the show, he's 14. Well, in the movie, he's 14 years old. Like, what? Which is really weird. Did not really like it, sadly. Now we got the other movies, which is Karate Kid. Yes, Karate Kid 1 and 2. I am so excited to do this movie review. Karate Kid 1 and 2 is something that's a long time coming. I'm going to tell you something that's going to surprise you. I have never watched Karate Kid. And I mean this with the utmost honesty. So it's weird that I only talk about the first and second. The reason as to why is because they're both available on Tubi and on the third. So, kind of funny because okay, it's a very weird story. It's very fucking weird. 2 weeks ago, I watched a movie, which is Jin Smith's Karate Kid. Why? Because it's on Tubi. And I like the movie. Jin Smith, I think he did a good job. Jackie Chan, Jin Smith, I fucking grew up watching Jackie Chan. I grew up watching, this is how old I am. I grew up watching Jackie Chan cartoon. Yes, ma'am, yes, king. I never watched Karate Kid, so we got to watch it. Now, it's so weird too because I have never known those movies, but I know everything about those movies. Why? Because again, we saw the remake, which is very close to the main story. Only difference is it's a kid from Encinitas and the other kid is from LA, so it's not different. You have what was it? Yeah, I also watched Cobra Kai, which I think is really good. Cobra Kai is very intent on the story of the first movie. I'm gonna be honest, I really enjoyed the first movie. The second movie was okay. It wasn't great, but the first one was good. In the first movie we got Ralph Macchio. Ralph Macchio. I'm so sorry, Ralph. I fucking loved you and Karate Kid. Duh. So he moved in with his mom, and again, I feel bored talking about it. Not because it's boring, but because I just did a review of Karate Kid with Will Smith's son, Jay Smith. So it's sort of deja vu for me, but no, it's the opposite. The Karate Kid from Jackie Chan and Jim Smith is a deja vu. Yeah. So the Ralph Macchio, and I have to say, I do feel like it's a better freaking movie. I feel like there's more, there's more emphasis on the relationship. There's more emphasis on that Ralph is a new kid and he doesn't have any friends, and it's tough and it's not good, right? His mom is also a much better character, and the remake, I feel like the mom took a lot of place, which is not a bad thing because she's important, right? But at the same time, it's the story of the Karate Kid. It's not the story of the Karate Kid's family, you know. So, and I also think that Miyagi is an amazing character. So you teach him things about a freaking bonsai, and he said like, "You're impatient, dude. You're really impatient. So you can take care of a bonsai, and I'm gonna take care of you." And also, what I felt with the Ralph Macchio Karate Kid is I really felt like Miyagi was more so of a father figure to him. Jackie Chan felt like a very good mentor, but never felt like a father figure as much as Miyagi did. And it's sort of special because when you see Ralph Macchio's characters, you don't think about this guy needs a father figure. There's just a father figure that happens to be there, and it's really nice. I also really enjoy the character of, so it's LaRusso when I talk about Macchio. And I also like the character of Lawrence. So the Lawrence character comes in, and he started bullying Macchio. He started bullying LaRusso. And again, this is way better because he started to bully him a little bit because he liked the girl, right? And that's his ex. It's like no touch, right? So in the remake, they don't put emphasis on that, and also a lot younger, so it's a bit weird. The Jane Smith feels like they're possibly first year of high school, possibly beginning of high school, end of middle school, and then with the first one, it feels like okay, well they're not adults, but you know they have a bit more life story behind them. So Lawrence comes in and he push him, and then Macchio's like, you know what? LaRusso's like, fuck you, dude. I'm gonna push you again. And then it's kind of funny because he wants to fight, and then Miyagi told him, you know what? You should talk to the sensei, and maybe he knows, right? So they get this agreement. They're like, okay, well, I'm not gonna fight your students until the tournaments, right? So then Macchio, what he does, which is LaRusso, he does this really funny thing where instead of bullying him, he goes to a teacher and says, hey, they were asking about this. You should tell them again because I don't think they understood. So then he kind of hit him. So it's really fucking good. And also, what is really, 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 really important, and the very first version, is the character of Kruger. He's a much better character than the adversary, and because this guy, you can tell there was something wrong with him. You can tell that he's a vet, and you can tell that he thinks that this is the proper thing to do things. It's not cultural wise. It's the way it is, right? Now, the first one was really good. The second one, why was so good? Okay, well, the second one was also good, but not that great. So, you're getting away from the character of LaRusso. So, the second one feels like, okay, well, let's explore the relationship between Miyagi and LaRusso, which is a really good thing. We want to see that. However, you're giving up on everything. So the first movie, you made LaRusso have a girlfriend. The
the second part, you made him a champion. You made him feared by Cobra Kai. Why? Because you don't mention it in the second movie. So the second movie, we're going back to the country, the original village of Mr. Miyagi, and oh fuck. Ugh. Ooh. Ugh. I messed up. Oh man, I messed up. Shit. Okay. I mean, that's a big mistake too. What a mistake? Oh, it's a big mistake. Ugh. So we put the VOD on, but I didn't put the volume on the Twitch VOD. So when you record the stream, you're not recording the sound of the volume. You're recording nothing. Fuck. Not a big deal, but yeah, it could have been better. Guys, I'm gonna take a small break, and I'll be right back after the bathroom. Let's finish with the movie review. Okay, let's finish with Miyagi. So you go back to this village, which is really meaningful. It's meaningful for him, and it's a great way of teaching LaRusso more. It's a great way to teach him more, right? So, for when it comes to Miyagi, it's super nice. He meets a girl there, which he falls in love with. Miyagi protects his village, and he feels like his village is justice. There's a whole story of rivalry, which explains a lot of the characters. So, I do feel like the second one was very important to the character building of Miyagi. However, do I think that there's a need to? Do I think there's a need for Miyagi to be as not necessarily as popular as he is, but for him to have as much story as he does? I think so, but I also think no. I think Miyagi can be as cool without the story behind him as you explain the story. And at the same time, it's kind of sucky because you realize how all he left behind, and you're like, okay, well, I feel bad for the character. I feel bad for the character. So I got a bunch of phone to charge. We've been here for a while. We've been here for 3 hours, which is not bad. So yeah, so it is pretty good, right? So this is the second one. Now I have to go to the bathroom. I'll be right back because 22, 20. We still did 36 minutes. That's not bad. That's not bad. That is not bad. Before that, raise your hand in mine. I'll leave when I wanna.
Save your hand in mine. Oh, my Atlantis. Whew. Not feeling too good, guys. Okay, we're back. We're freaking back, dude. Okay. Good. And we're back with more. Guys, it's been a while. Where were we? Okay, 2840. I'm gonna do 32840 because I'm not gonna know. I don't remember what other movie we watched. We watched Legend of Hercules with Dwayne The Rock Johnson. Again, I feel like I'm so critical with movies because I've watched so many of them. By the way, the Good Life is finished, so I'm gonna finish this and I'm gonna go to bed. So with Dwayne The Rock Johnson as Hercules, the movie itself isn't bad per se. I think Dwayne is possibly one of the better actors to play Hercules. But the whole concept of the movie is sort of very courageous, very original, but such a risk. It's such a freaking risk. So in this one, we're talking about how Hercules wasn't really a hero. It was a bunch of mercenary that were kind of embellishing the idea of Hercules, right? To for people to buy their services. So Hercules wasn't doing it alone. He had a crew with him, which never was mentioned into history. So it's kind of like I said, a bold move. Like you don't know how it's gonna work, you don't know how it's gonna work, right? But it's supposed to work, right? That's number one. Number two, there's a lot of instances where they're talking about how, hey, was he really the son of God or not? But then there's one instance in the movie, only one instances where there's a mythical creature. There's two instances actually. There's three-headed dogs, and there is a centaurs. There's centaurs, yes. It's like, okay, well, if those characters exist, then mythology exists. If mythology exists, then you're good, right? So you're like, okay, well that sort of makes sense, but not really. Also, there's mention that Hercules lost his wife and kids, which again, if it was mentioned in the story, like, okay, wow, this is how he lost it, but it's not lost. You're like, what is true and what isn't true. The companions are actually the better part of it. So, for example, there's this Amazoness that he's saved and she fights with him. There's this kid who is his nephew who wants to make a story. There's the older man that serves as a guide, and there's a guy who is taking care of the money, right? So there's actually a lot of good characters, actually a lot of good stuff going on. But the movie itself asks you to do a choice, to take a choice. Do I care more about the story of Hercules, or do I care more about the story including a version of Hercules? And the answer is I prefer Hercules itself, you know? Now, ultimately speaking, that's odd. Because by saying this, I'm also implying that I would take the Hercules movie of Disney. Oops, sorry guys. Try to fix the camera, but made it worse. There you go. So you would talk about how the Walt Disney version of Hercules is more representative, I guess, which make it better. Is it better? I think so. Yes, sadly. And that was Hercules. We had another movie. Now this time it's Pixel with Adam Sandler's, Peter Dinklage. There is Kevin Smith. So it's kind of cool conceptualized. It's kind of cool. It's a good movie, but it's a bit on the odd ways. So the reason why it's a nice story, the reason why it's so nice is because it's part of the Sandlerverse, right? So part of the Sandlerverse include all the movies. So this one is for the gamers, right? And because it's in the gamers, you possibly touch every single realm, every single genre. That is kind of cool, right? So basically, what happened is the character, we used to play a game where you would shoot the airship, right? Now that footage was sent to another civilization on the planet, which is alien, and they took it as a declaration of war, right? So they're like, yo, well, we're gonna take your best players, we're gonna take your best gamers,
And if you win, you got 3 games. If you win, then you save the planet. And if you don't win, then that's just ours, right? So then you have the Adam Sandler character, which is the second best. The best is the Dinklage character, right? The best gamer. So then what you realize is they play the game. The graphics are super cool, super cool. It's very retro. So you got Donkey Kong. There's a lot of good stuff in there. Kevin Smith plays the president, which bold choice again, but who cares? I do like Kevin Smith though. I really like him, so I'm not gonna complain here. But it's just it's sort of nuts. So this is gonna be the second part of the review, right? So with Adam Sandler characters, you realize that Peter Dinklage did cheat. The best player in the world was Adam Sandler, right? So you see this. Now, there's some good part of it. There's some bad part of it. So the good part is pretty much done. There's a lot of character that we like. I would have liked to see more of Zelda, like that old school game, you know. The a bit of a bad part. By including the presidents in the movie, you make it seem like they're fucking heroes, right? Now, ultimately speaking, in the sense of the term, they were a hero because the planet is being invaded. But it's tough because you're like, are you really heroes or your perception of heroes, right? The characters of, for example, they have these Pac-Man characters and they have the guy who invented Pac-Man. Like, hey, this is my son, let me talk to him. Which is very cool, very cool. But then it's such a detail, it's such a big deal for a couple of minutes. Like, holy shit, you got this character. Holy shit, you got this guy. Holy shit, that's a real person, right? You don't use him. So like, okay, well, what was the point? And lastly, my biggest problem with the movie itself is you don't know who it is for. So all of the video gaming is very old school, which would call back nostalgia. But then the story itself is a bit more family-friendly movie. So it's very infantile humor, which you don't really mind. You don't really care. Like, okay, well, this is cool. This is okay. But at the same time, you're like, okay, well, who is this movie from? I felt like I was too old to enjoy the movie, but I also felt like I was too young to get the movie, which is a very odd thing. Very odd. That's Pixar. What other movie did we have? Dude, we had so many. I can't believe we did so many already. I'm gonna try to finish this today. Why? Praise them, show character kit, talk about evolution, Hercules. That's it. Okay, yes, we are missing one. We're missing one. We're missing superhero movie. So superhero movie with Drake Bell is considered to be one of the last great parody. So it's heavily inspired by Spider-Man. You got the same event that led Spider-Man, which is cool because this is the Tobey Maguire Spider-Man. So why this so the story is a parody of superhero movies, and the reason why it's hailed as a great movie is because it wasn't afraid of going places nobody else would go. They would make very edgy jokes. For example, there's a character Barry Bonds who's taking steroids. For example, there's this character which Professor Xavier, right? And his wife, she's also in a wheelchair. She's also bald. And his kids are also in a wheelchair and they're also bald. So there's a lot of cool thing. The movie itself is actually pretty funny. It's actually pretty good. It's very, very how can I put this? It's sort of odd because comedy wise, it's working. The story wise, if you did see Spider-Man, it's very enjoyable because like, oh my god, this is their version of it, which is super funny. The villain has a good reason to be a villain, right? He's more of a Doctor Doom kind of guy. My only issue with the movie, story wise, is that you're implying that he went to the X-Men Academy, which I think is a cool concept. However, you choose all those superheroes to not use them. So you're like, what was the point of including it? It would have made sense in Fireflies too. Like, okay, well, the guy was victorious, but he needs some training. Sort of like a Tom Holland, which was done years after superhero movie. The character of Drake Bell is actually super funny. It's super entertaining. It's a really good movie. It's a bit old school. I liked it because I enjoyed Spider-Man. I enjoyed it because I was in that era. There's another reference that I get. However, somebody that wasn't born back then, that didn't see the Tobey Maguire trilogy, that doesn't know how movie. So you see, this is a good movie when you're used to it. So for example, when you watch scary movies, when you watch a lot of parody movies, you get them, right? There was another movie that we watched lately, which was Van Helsing, which you kind of get the humor if you're familiar with the sense, but if you're not familiar, it's like it's a bit weird, right? And that is the movie. Now we got 2 left. Question is. It's important. Okay, fuck. Phone is too hot. You make me so hot, make me want to drop. You're so ridiculous, I can hardly stop. I can hardly wait. You make me want to say, you're so good to me, baby. Baby, you're so good to me, baby. Baby, kiss me, I'm done. So guys, we have to upload. Yesterday I was asleep without uploading, so big mistake. Big mistakes. Big mistake, daddy. Am I weird? I'm supposed to be very weird. Do I care? It's acquired taste.
See, we just did 12 movies. And it's insane because, okay, yes, we've been doing movies for an hour, but it's still what? It's still 20 hours minimum content, which is odd. So you know what I'm gonna do? I'm gonna be checking for the movie. We're gonna be watching this. So we did watch most of the movies from Tubi. I did watch a little bit from YouTube, but I don't remember what it was. And a bigger problem is I don't remember when I watched it. So if I was to go from history, I would be able to say, okay, well, this movie is back then. Okay, good. Good. Shh. Good. Thanks for the likes, Yahoo, my fucking boy. How are you, dude? How are we doing well? If you don't follow Yahoo, please do, man. The guy is fantastic. So we got the history. I actually don't know. Okay, there it is. I don't know where it was. It was either yesterday or the day before. Why is that important? Because you can actually say, like, for example, today. I'll show you today, right? So when did we watch a movie? I think it was before that. I think it was before that. Can't stop addicted to the feeling. I don't know. ¿Dónde están? Yo quiero una película. Ooh, let's go. Found it. For some reason, we were on a Ryan Reynolds binge. So, sorry, texting. Good. You see, we're on a Ryan Reynolds fucking binge. So we watched two movies, which is Finder's Fee, and it's Finder's Fee, and the other one is Christmas Heist, right? So both of them have Ryan Reynolds. We're gonna go with the second movie first because I thought it was not as great. So the second movie is, what is it? I want the exact name. I do think it's important. It's Search Watch History Christmas. Search Watch History, that's amazing. Christmas Heist, yes, it is what it is. So Christmas Heist is the story of this incurable characters. So the guy's a freaking piece of shit. He's really a big douche. He's a douchebag. Like, there's no helping this character. And the character is Ryan Reynolds, right? So I take it place into the person that Ryan Reynolds, like, he is typecast, but he's typecast for a reason. He actually likes doing those roles, right? So it does work. And then you got the character of Will Ferrell, who is supposed to take his retirement. So basically what he does is he's supposed to take people that are asshole and show them the Christmas spirit. So a bit like a Christmas Carol, right? So very similar to that, but not the same thing. So you see the character of Ryan Reynolds, like, dude, this guy, so Will Ferrell is supposed to take his retirement, but he's afraid because when you take your retirement, you live your life as a human. He doesn't want that. He's a being. I don't remember exactly what it was, right? So he goes in and he's supposed to help Ryan Reynolds, and then he learns that, okay, well, it's fun to be a human. And then Ryan realized that maybe I should change. So the movie itself is it's very specific. So if you like musical, this is a musical, and it's a good one. So there's a lot of good music number. There's a lot of the song that I did care about, I did like. The character of Ryan Reynolds is fucking hateable. The character of Will Ferrell, he plays a good. So I wouldn't say the character of Will Ferrell is amazing, but the acting is amazing, right? You really made me believe in that, right? So it's very musically. There's a lot of song. So my issue with the movie is that it's kind of it's not confusing, but it's confused. The movie is confused. So the character of Will Ferrell, whose whole purpose was to change Ryan Reynolds, you know that he does like being a human being, and he's okay with being retired. And the whole character of Ryan Reynolds was supposed to be this fucking incurable character, realizes a piece of shit, and that he should change. So at the end, the result is the same. Both characters get what they want. It's just they're not as involved as they should be. You know, it's not a movie where I'm gonna take you. So for example, Christmas Carol, right? You take a ghost, and you take Mr. Scrooge. That's a whole movie, right? So yeah, we had the last movie, which is Finder's Fee. Now, this movie was a trip. It was really good. So it's kind of clickbait. So they were showing Ryan Reynolds as the main character. He's not the main character. They were also showing Matt Illard, which is Scooby-Doo. Shaggy is Ghost, which is Sue and Scream. Yes. So the movie is Finder's Fee. The movie is actually really good, right? So it's a whole case of there's a dude and he finds a wallet, right?
and in the wallet there's not a lot of money, right? And the guy's like, okay, well, I'm not a great person. I should possibly do something nice, right? His girlfriend is asking him to commit. He doesn't want to commit. He's one of the boys, but he's a bit late. Not late in the sense of it's weird, but late in the sense of I'm not sure why you're still at that stage of your life, right? So the movie is it's a game of poker, so they play a lot of games, right? The wallet he finds is not enough money, wants to do something good, until he realizes that the lottery tickets in there is the fucking winner. Is the fucking winner. It's like, holy shit, I just won $6 million. Well, technically no. Because the guy I found the wallet of did find a $6 million, not me. Right? So he goes in and the whole night he's like, okay, well, I have to hide it from my friends. If I hide it from my friends, then and the whole thing is kind of confusing because everybody's hiding something, right? And it's kind of cool because it's brought up as a concept of poker. Like, you guys all have a tell. Like, when you have a good hand, you do something. So this is the way I know that you have a good hand. So they're playing pokers and they're reading each other's. So they're all hiding something. For example, there's another character, which is the Ryan Reynolds characters, who said, I have to call my niece constantly, right? I don't remember if it's niece or daughter. But I have to call her constantly. So then you realize that what really happened was he knew that the guy had the winning tickets. And when he calls, he can do it star 69, which will basically call back the number from before. So then he realized the character of Ryan Reynolds was calling the lottery to check the numbers if they were the good numbers. Yeah. So the movie itself is good because you're constantly saying, like, should I do the right thing? And every single character has reason to be like, they're kind of questionably morally questionable. None of them are super good characters, but none of them are really bad characters, right? So then there's this guy who shows up, right? I should have mentioned it before. And this guy's like, okay, well, this is my brother's wallet, or this is my wallet, and I need him. And the whole time he's like a super nice guy, but it's a bit creepy. It's a bit creepy, right? There's a police guy that comes in. It's like, okay, well, the whole freaking building is in lockdown, which is why they cannot leave, which is why they have to play the poker game, right? The poker night, so they're playing, they can't leave. So the character is really like, hey, you should do the right thing. And there's a couple of mention of saying, like, should do the right thing, right? So then, with the you should do the right thing, there's a question of when do we get the ticket or what do we do with it, right? And all of his friends are either telling him, like, don't do it, except for Stu. Stu is like, dude, give him the ticket, that's the right thing to do. And a girl that you want to commit to, stop being afraid, try to commit to her, right? The movie itself is actually really good. Now, there's a couple of problems with the movie itself. You don't really care about the characters. Like, the whole talk that they have, it's kind of good, but you gotta do an hour and a half of, you should get a ticket. It's too much. There's a lot of repeated concepts. There's a lot of repeated stuff. You present characters that don't have a point in the story. So basically, you introduce characters, and you're like, hey, I'm an asshole. This is why you're gonna be watching me. Hey, I'm an asshole. This is why you're gonna like me, right? But there's none of them that are super memorable, right? Oh, that stretch was good, dude. That stretch was good. So yeah, so at the end of the movie, there's a huge plot twist, which is actually really nice. And the plot twist is what? The plot twist is there's this guy who says, hey, oh, I should take a knife. Why? I have something like cut the cuts. I should take a knife, you're right. Yeah, so at the end, there's a knock on the door. So his girlfriend calls him, it's like, hey, can I come up? And he's like, yeah, sure, you can come up, right? And then the door, just a knock on the door. Like, holy shit, that's a girl, right? No, it's not the girl. It's not the girl at all. It's a freaking real person. So the guy that came in for the ticket wasn't the real guy. It was somebody else. That's a plot twist. Yeah. So all in all, the movie were pretty good this week. That's enough for today. I could go live for more time, but at the same time, I'm gonna come back tonight for a sunset. So with that being said, I fucking love you guys. I really do. I want to wish you guys a good evening, a good night. I'll see you guys today again. Thank you for being here. Thank you to Luke. Thank you to T. Thank you to Biahur. Thank you to Fallin. That's pretty much it. Yeah. Anyway, I love you guys. Take it easy. Peace. Fall into the summer, raise your hand in mine. I'll me when I wanna. Do 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 do. Into the summer. Huh? Won't be long.
Dumb Link is your boy, Kokang Commercial. I think Wolf's having a wonderful day. It's gorgeous. Gorgeous. 13th, 22nd, May 2026. No, 2028, I'm tired. We just finished 4 hours live on TikTok. I'm gonna sleep a little bit because I'm tired. But I'll be back tonight with a lot more content. Love you guys. Take it easy. Peace. Okay, guys, gotta take a break. I'm tired. Before. Whew. Doing good, thank God, thank God. And then I'll come in tomorrow and take a look. Mazal, Okay, thank you. thank you. Okay, bye. Bye-bye. And just like that. Done so. Let me do some calculations. Give me a second. What's next? I'm gonna buy a watch. We're gonna have some fun. Last thing we did, we did a couple of jewelry, this, that. Watch is next. Let's get it. Fucking spicy. No, 3800. Mazal. Mazal. One more left. Let's see if we sell it right here. Boom, this is the last one right here. I'm like a bakery right now. Blueberry muffins, chocolate chip. Which one you want, baby? That was selling. What's up? How you doing? Good, how are you? Doing good, thank God, thank God. And then I'll come in tomorrow and take a look. Mazal, Okay, thank you. thank you. Okay, bye. Bye-bye. And just like that. Done so. Let me do some calculations. Give me a second. What's next? I'm gonna buy a watch. We're gonna have some fun. Last thing we did, we did a couple of jewelry, this, that. Fucking spicy. No, 3800. Mazal. Good. Tell me, do I matter anymore? I've spent my whole life choosing on the floor to bring yourself to death in my own breath and do it all. But I'm never gonna be alone. To get this song, I don't want any longer. Okay, good. But you can tell that I'm a mess. Okay. Okay. Boom. Good. Okay, good. Still stuck in the past. Did you think it would last? I'm a 20 something, and I don't know. Wish I could give a fuck, but I am not. And you can tell that I'm a mess. But your alcohol will fade away. It's all about that. Still stuck in the past. Did you think it would last? Ugh. Shut up. Enough. Okay, good. Did you think it would last? My apologies. You can tell that I'm a mess. So the alcohol. Don't think it's your wing. Keep going commercial. Because we're having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious, 22nd May 2026. So we took a long ass break. We slept, we uploaded, we edited. So pretty happy about my day. Actually, really happy. We did a TikTok live this morning, so this is gonna be not a short one, but this is the second half of the TikTok live. We should be live for 2 to 3 hours, and then what we'll do is we'll stream. So without further ado, let's freaking go. I'm excited. Yes, just before we go, my mom, she's gonna send me something. Wow. That is so interesting. Thank you so much for sharing. Oops. I had no idea. My mom, she sent me a is that a survey? What is it? I don't know. Cause your alcohol will fade away.
Okay, we got a couple of messages to answer because of course I'm waiting last seconds. So you've been good. Been the best. Because Putin. So I got serious a lot that he hasn't been there in a while, and now he's coming back in and he's checking out people that he cares about. So I said, no, I hope everything. I said, oh, he said, hey, what's up? I hope everything is okay. You've been gone for a while. He said, sir, yes, sir. I hope you've been good. Been the best because I said I'm gonna answer been the best because Putin diets. Yeah, because Putin diets. My favorite lost to Canadian. We aren't the abs for no reason. Yeah. So at the same, it's not super because, again, it's answering comments. Not literally the last second, but still, but it's kind of important. But the alcohol will fade away. Ooh, I almost forgot. Don't link this with ink with a pimple, which his name is Simon. We're gonna call him Simon Cowell, but my lawyer said no, you shouldn't. So once again, today is the 23rd May 2026. It's sort of an okay sunset, but you know, for the sake of continuity and the sake of consistency, I'm gonna film it. So here we go. Yeah, say hi, Simon. Yeah. There you go. Okay, we're finally done with the preps, guys. Day in. What's up, Godzilla guy? How are you, my dude? How's it going, bruh? What's good, brother? Great to see you again. It is a pleasure to see you today. It's a pleasure to see you yesterday. It's a pleasure to see you tomorrow. It's a pleasure to see you in a month, and it's a pleasure to see you on. I was gonna say deathbed, but I'm gonna say at my wedding. Is that better? That's a bit happier. Yeah, a bit happier. I hope you're doing well, guys. If you don't follow the guy, please do. The guy is super cool. Even though he came and went, but hey, that's all good. So as I mentioned, we are doing an intro, but we did a TikTok live this morning, which went really well. And I'm just in the mood to do something mucho más, so let's do it more, right? So I'm in a super good mood today. We're gonna have it very simple. We don't have because the guy with the likes. Thank you so much, bro. You missed a eulogy. I did your eulogy, bro. My mom was crying. She cried for something else, but she still was crying, right? Something about her son not being the doctor that she was hoping him to be. Don't know what son. That she only had one. Yeah, it's a weird thing. It's a weird thing. So today, oh, I died. Today, since we're doing this, since we did one this morning, I'm gonna have a loft. We're gonna have a snacky snacks. We're gonna have a anime review today. We're reviewing Solo Leveling arc by arc. There's 3 arcs that we've done, so pretty freaking good. What else? What else? I'm gonna call Carly because she's the best of the best, and that's gonna be pretty much it for tonight. I'm gonna be streaming. I haven't decided if I want to stream some Fortnite or some Binding of Isaac. I haven't decided. However, it's gonna be one of those two for sure. But before we start, because of course you're starting somewhere, I wanted to present to you guys something else. We're gonna be starting a new game. We're gonna be starting a new game. Still stuck in the past, and it's a game called Space Tower Idol. Space Tower Idol. Is that it? Is that it? Let me take a picture. Boom, baby. There's a couple of good games on there. We're gonna do this. Oh, you son of a bitch. You son of a bitch. You're not gonna allow me. Oof. Why are you not allowing me to do split screen? Sucky. By the way, I'm in love with Dragon Traveler. Such a great game. Such a great game. We had to have a little bit of a problem today. What is the problem? I'm super nervous because we lost the recording. And it's not losing the recording, it's just it didn't record correctly. Right? So you're like, okay, well, what happened? And I don't know what happened, but there is definitely a problem. Because it just shows the same image for a long time. So it's like the file is broken or damaged. You're not gonna allow me. You're not gonna allow me to do split screen. You're not gonna allow me to do split screen, which I think is shitty. Cause the alcohol will fade away. It's not about that. Did you think it would last? I don't know. Shit. Yeah, I'm trying to find something to play. Cause the principal ID was what? The principal ID was that would okay, we're possibly gonna play Evil Defense. It looks good. The principal idea was to find something I can play freaking split screen. We found a couple of good games I can play normal screen, but nothing that can play split screen. So, but I text my mom after I called my mom this morning and she's sleeping, and then I text her super late, which is not super late. It's still 8 o'clock, but she texted me a while ago. She texted me a while ago. I was supposed to answer, but I was no show. She texted me and she said, "What's up?"
I did answer, I'm sucky suck. Oh no, I don't know what my mom was saying. I don't know what my mom believed in. I wish I could have been a better son. That's what I was thinking when I saw the sun. Sun. Not the best. Not the best freaking Tracy Gunner. What is that? Mm-hmm. It doesn't seem. It seemed to be like a Survivor IO type of stuff. I'm actually in a great mood, so if I sound weird, then it's not. It's your first time being here because I'm always freaking weird. I'm always freaking weird. I've been weird since the day I was born, bruh. Cause the alcohol will fade away. Still stuck in the past. Might be not dating per se, but still. Did you think you would last? In a good mood. In a good mood. Okay. The alcohol will fade away. Good. Good. Try hot dog when you tell it. Oh, I fucked up this shit. Why did it close? God. Try hot dog when you tell it cheese. I think I'm good. I'm pretty sure I'm good. But I'll take a note and I'll put it in the suggestion box. Now, ultimately speaking, it's the suggestion box of my neighbors. But I'm sure they're very grateful. I'm sure they're very, very grateful. So, won't be too long. And this one I cannot really press pause. So today we had a little bit of an issue with one of the phone. It's just it shows like a good 6 hours of not good content. Well, not good content. Now I don't know if the problem is when I edit or when I film. Because when I edit, I deleted the video. Which I understand. Was it this one? I don't know. I don't know what it was. I don't know. Still stuck in the past. Did you think you would last? I'm still the fire. I'm a 20-something. Who is singing this? This is my boy, Nothing Nowhere. Wish I could've gave a fuck. Evil defense, baby. And now, Merge TD. Thank you so much. Another one that don't allow me to do what I want to do. Which is what? Which is this stream. That is sucky. There's another one, but I just don't really feel like playing it. So we're gonna have the most of fun doing it. What is it? It's Ulala. Yeah, Ulala used to be great. Until it wasn't. Okay, fuck it. Ulala. Ooh, Stone Age Idol RPG. I think it's the same company. Who does it, dude? Who does it? And you can tell that I'm the best. But your alcohol will fade away. It's all about that. Still stuck in the past. Do you think you would last? Yeah. So sorry about this. I know it's not super interesting, but trying to really not really focus, but trying to really push forward the idea that I want to do more variety. You know what? That's insane because a couple of days ago I had this old speech about, oh well, you know, I'm seeing 9 Places of the Tower and I really like it. I was like, yeah, but I'm looking for something different, right? I feel like there's a lot of the same stuff. And yeah, although it's possibly the best thing I can do, physically do, it's a lot of the same stuff. And I was kind of not necessarily asking myself, but I was kind of wondering, like, kind of wondering what was up, right? Was I not in love with the tower? I'm in love with the tower, but it's just a lack of diversity. And we do want some diversity. No. And you can tell that I'm a mess. Alcohol will fade away. Yeah, so now we're looking for something. So diversity is always useful. Like, for example, Dragon Traveler. But then it sucks because I do want to do diversity, but I just don't want to do diversity for diversity. We can have a whole speech about that, about a lady at works, different background, cultural background at work, diversity. It's to me, this is sexism, this is racism, and it's worst. So there used to be a time where we wanted more women at work, right? Which is a great idea, it's a great concept. But then
they had a quota, which is, okay, well, you want 50% dudes and 50% women. Like, no, that's not how it works. You want more women, but you also want to get the job done. If the better person is a woman, then hire a woman. If the better person is a dude, then hire a dude, right? If it's 55 to 45, if it's 60-40, who cares? You want the best. Because who's going to be paying for the inability of your workers? Maybe the customer, right? We're going to be buying faulty equipment because dude didn't know what he was doing, you know? And that sucks. So, the principle, well, the concept in this regard of diversity is bad. So now, are we wanting diversity because we're wanting diversity? And this is kind of crazy because lately I haven't been streaming as much as I should because obviously it's just so nice outside. So I used to get a lot of the diversity itch. My apologies. I used to get my diversity itch scratch because I was streaming a lot, right? And still gaming wise, I thought it was the best. But it's different. It is different. Please allow me to play stream, please. This is actually a game that I want to play. Stone Age and Dragon Traveler. Oh! Stone Age and Dragon Traveler are both games that I wanted to play. Not super badly, but still. But the alcohol... And you still have a very cool thing about the tower. Dragon Traveler was a super good game. I'm super excited. So, yes, baby. Just realized that it's a bit loud for my neighbors. This is gonna be the freaking intro. So the intro gonna be this. Yeah. I'm keep on looking here because I'm like, dude, you have a freaking nice... you have a freaking nice... what you call it? You have a freaking nice, sunset. Well, it's not that nice. Listen, compared to sunrise a couple of days ago, you know what? It was sunset or sunrise, I don't remember. But yeah, it was just so beautiful. So beautiful. So beautiful. Yes, I agree to all. I know they are, but I agree. Did I just sell my kidney? Fact is, you got 2 kidneys. The best thing I could say. Yeah, that's the best thing I could say. And new patches available. A total of 230. Oh my god. So expensive. And the cool thing with this one is I can actually do like 10 streams. There you go. The work against the ancient possession, Bishop Bet, the Imperial Legion continue. Okay. At last, humanity and a divine race fellowship. Now the enemy supreme leader was still about experience. So far so cool. However, as time passed, this is very cool. Like the skill power grew to weaker. Also, the third king still broke open, and technology was thrown into chaos. Sounds very level 90. But that's really cool. One by one, allies and resistance appear. No begin to fade. The fate of Titanka now is just an end of Woody, the last shining trainer and his loyal friend. So I'm guessing we're Woody. That's safe to say. Ooh, it's laggy. Woody, this is perfect chance to relay those mechanical blasts and fire everything. That's insane. You know what's insane? This is... The tower is not lagging. Thank you, Muffin Man, for the nice, got my back. I appreciate it. The nice support, nice assist. Trying a new game, bro. It's laggy as fuck, but so far so good. With the Woody, power this level. Is it the end? This is as far as I go. Oh, portal. Trainer, the flame of destiny gets still burned. The music. I miss Hack. Make the mechanical legion with the divine beast which bear my blessing. I miss Hack music. Possibly some of the best music, except for Devil May Cry. We will be together in the eternity. Come with me. Together we will stand. Through our strength, we'll make a better day tomorrow. What else? There was also simple and clean tonight is all the right. There we go. Okay, so this is starting. My head, what's happening? Why are pets running wild? What the? They're gonna disappear, shouldn't get moving. So this is the game itself. Okay. Ugh. So I don't want to move. They're asking to move the trainer. I actually want to play. Okay, so what is that? Auto form? Set party, okay. This is brand new. I'm not sure how this works. Okay, auto form formation, okay. Trainer. I don't know what that is. No. Woody. So they're asking me to do something. Okay. I possibly played something that was wrong. But the alcohol will run away. First boss, baby. First boss. It's a mecha turtle. I'm Woody. It makes me frightened. The mecha beach toys you see ahead of us. Oh, how do you know my name? Who are you? No, wait, the day pet ran wild and the village burned. Could it be? The mecha turtle is attacking. Eee. Oh, I can move it, okay. I can move it if needed, but it's not needed. Okay, that's actually pretty cool. Because they'll do some zone attack and you can leave the zone attack. Still stuck in the years. Clear stage. Thank you so much. Power up trainer. Reach level 3 with Woody.
Okay, so now to teach me stuff, I guess. C'est quoi ça? Level up and prepare for the battle ahead. Okay, good. The graphics are nice though. It's not the craziest thing I've ever seen, but they're nice. Nordor. Which is possibly a link to request to summon boss. Camera. Oh, that's better. Clear 102. Boss Bond, tribe Van. Even though nothing but a massive error compared to the great machine. Mecha even too. Blonde tribe Dan. The machine worshipping trainer will betray us. Even though he's alive. I only screamed not to warn you. What are you? That's why the Spirit King, you got this. The Spirit King sent me here. I knew it, being defeated. So what happened? Seeing 2 years back in time, this time I will change the future no matter what. So this is seemingly like a new account that's kind of cool. Like at the same time, it's weird because I don't really care about what we're playing. The goal is to have more game as I do other stuff. For example, right now we're streaming, when we're live. Oh shit, this man looks scary, but it's a very loyal pet. Yeah, the it's harder because it's a game where you click a lot. And when you click, the advanced story is like, oh, tomorrow we will never surrender. I mean, like I said, the game itself isn't the craziest, and it's not the most meaningful, but as long as we got the 9, well, oh, hey, so what's up? How are you, dude? I'm in a manga. Fuck, let me get my account for a step back. What happened? What the frick happened, dude? So guys, if you don't follow Sir Winterlot, he is finally back. Let me tell you something so refreshing, because the guy, oh, new pet, my first pet. Kinda cool. It's Unto the Spirit King, light I mean to guide you. Fuck, dude, there's so much title, I guess. Please place someone in the party. Can launch enemies in the air. Okay, cool. This should make a pet. Girl Rose, I'll help you. Would you like to change your party? Yes, sir. Yes, ma'am. Play stone. Reach level 4 with stone. So what am I to do here? Sorry, guys. It's a lot of we're just starting, so there's gonna be a lot in the beginning, but it's an idle game, so what they do is they start with a lot of things, a lot of rewards, a lot of quests to get you hooked, and then what you do is you do more. Reach level 4, good, nice. Yeah. Okay, good. Try to make an account, a USA account, I can pay for views. Yeah. So I was saying with Sir Winterlock, it's so refreshing because me and Kyle, which is the name of the guy, we started at the same time, and of course Kyle is a lot more organized, a lot more planning than me. But he reached a level where there's a career there, and it was so cool because he left, and people were like, dude, where are you? You disappear. And it's kind of cool to see that people care that much about one of my friends, because I wanted to succeed and I wanted the best from him. So then he left, and then he was back, and now we know why. He tried to make an account in US. So what he's saying is, oh, I got a call. I'm so sorry. Oh, Carly. My dad and Carly text me, of course, when I'm busy. So when you're in Canada, you don't get paid for views. There's no payment for views, there's nothing, right? So what Kyle's saying is if you make a USA account, you still make the content, you still get the same demographic, and then you get paid for view, which is normal. It isn't normal for YouTube, for Twitch, for Snapchat, for Facebook, for Instagram, for pay for views, but not for TikTok. And then I've been checking about it, and yes, the payments per view is very low, but it is a CPM, cent per million of views, right? If you have a good CPM, the more views you get, the more you get paid. If you have a low CPM, you need more views to get paid. But even then, it's a motivation because me and Kyle have been doing this for 5 years. And it's pro bono, right? And you're like, oh, it's not about money, of course, but if you can get remunerated for the work you do, it's like your Joker was saying. When you're good at something, you never do it for free, Here's account to my buddy in USA for 60 days. Oh, no, you're joking. But this time, really, they wouldn't approve it. Oh, for real, that sucks. Yeah, but did you try a VPN? Did you try a VPN? I don't know, dude. Okay, so now, and it's okay, dude, it's okay. As long as you try. How many views last year would have made pretty good money? Yeah, and even then, I'm not gonna give you the good example, but I was watching Nico Avocado. And what I like about Nico Avocado is that she's pretty precise. So, 5 million views would have possibly gave my boy $200. But hey, that's already something, right? And then what you do is you reinvest it. So what you do is you'll do, for example, with 5 million views, what they do is they pay you. So the money you promote, then people go to your channel more and more and more, so you put money back in. And then if it's content money sinks, then, oh, American too. Okay, you're right. I didn't think about that. You're right. Yeah, you're right. I didn't think about that. Because it's American. So yes, you're right about that. You're right. Even Twitch pays with American dollars. So, hey, $500, $500. You can promote your videos, and then it's a cycle. You always restart, because right now, you put time, money, and effort. For example, this account is still good, but TikTok has a habit of really, really pushing
de-banning, right? So I'm scared to post on this account because I'm, I'm about to lose it. Now, would I really lose it? No, probably not. But still, yes, for 500 bucks, I would have just done promo. Yeah, that's the way to go. That's the way to go. Because at the same time, and strictly speaking, because that's what I like about Kyle. Me and him, we talk a lot. And it's not often like business oriented, but it's just like co-workers that talk about, well, this is what's going on. Like two sellers, because we gotta pay by commission, right? So even if TikTok isn't the best place to make your money, so the best place to make your money is on Twitch. This is why you see a lot of TikTok live that says, hey, follow my Twitch, right? YouTube is also the best way to do money. Snapchat is fantastic, right? I think, yeah, Snapchat is also very, very good for pay. But Snapchat is so ad heavy. So Snapchat you would put one 30 minutes per day. You could put like an hour video, because I hate Snapchat. I get dicks on Snapchat, so yeah, no thank you. No thank you. But yeah, YouTube and Twitch are probably the most legit way to make money. And even then, even saying this, YouTube and Twitch are so different. They're so different, and the quality, YouTube is way more. No, you have a nice one. Don't worry about it. I said dicks, I didn't say the dick, right? If it's the dick, it's you. Oh, you see? Oh no. Okay, so I have to press. Oh shit. Okay, wait a second, that's bad. That's bad because I didn't know that. Oh, that's bad. Well, it's not bad, but it's kind of not good. So how do I freaking go with the... no. How do I go with the settings? We will stand together till the end. True our strength. And then what they're doing is they're doing the famous scene left idle screen, which is not good. They don't want that. We will see... possibly yes, possibly here, yes. 100%. Go to sleep. No, thank you. There you go. As clearly as night and day. Yes, the automatic, so you're gonna put it at manual, so it won't happen. No, give me back work call, no problem, bro. And then you're back, and it's good to see you. Because again, my guy was gone, and you actually miss him. And it's so inspiring, it's so like, not, I wouldn't say motivational, but it is motivational. So now I got 2 texts from my dad. And of course, it happened when I'm busy. So Carly called, right? My dad said, salut Nat, as-tu une offre ton vélo à 3,50 full? Ah non, au 1er juin. Ça va être quoi? Tu veux venir me dire avec moi demain matin? For one sake, eat breakfast together. I could. Now, fuck. Because if I take the bike, I'm not gonna be able to film for like Saint Jean. I'm not gonna be able to go outside. Because right now we're kind of fat. When I say kind of fat, I mean really fucking fat. So I wouldn't be able to go to the Saint Jean. I wouldn't be able to go to the freaking kind of day. But then because we're doing live, this is pretty much the most I want to get, you know. So this is kind of important. $250, that would be good. That'd be really good. Tomorrow, because I still want to get the bike. You know? Nice. Carly calling. Of course, I wanted to call Carly and she called. Then I look like the bad guy because I didn't call, but she just called earlier. Okay, good. Machine is switching bastard. Was definitely wrecked him earlier. What the hell? The last time was a glitch. I've already learned your pattern. No, the 3 kings said those who have died can't come back. Humans are always so slow to download. So slow on download. Even the pets that you even believe are trained are now under control. Woody, keep your head and listen carefully. Those machine worship can control wild pets. So that's the reason Shamgary pets attack us silently. All of the rival have already been eliminated. Purge. Need to upgrade my shit, I guess. But we need a really good pet before I can upgrade. And the game is fun. It's not the craziest thing ever, but it's fun. Tomorrow. Clear chapter 5. Ooh. Should we select the first champion Nordo? Upgrade. Let's get the head to upgrade and limit rank. That can power up to SS rank. Ooh, nice. So they tell me that this one will possibly get to the best level. So we'll possibly do it. Because I needed 1 to be really worth like upgrading. Okay, so we got a ad-free trial. Which is pretty good. Tomorrow we shall never surrender. We will see. Oh, I can summon. Draw unlock, nice. I can finally summon. What's wrong, Noro? That's right. You probably want to fight alongside your friends. Little change won't be enough to change the future. You have to gather the power of divine beasts and all of the pets as quickly as possible. So we do have some draw, which is kind of cool. Look at this. Our first draw. We do something good though. Okay, it's kind of nice, I gotta say. Stun gun. Okay, we got some that we already had. I can auto draw. 10 time. Oof. Okay, good. Some of them are dumb. But hey. Stun gun. Auto form. Okay.
Okay, normal shop. Auto form. Auto form. I already did it. Look below. This is so cool. Below is so cool. No. Ah. Okay. Finemi. Good. So now we have a lot. Together we will stand. Yeah, so this is kind of cool because I usually don't talk about the behind, well, not the behind the scenes, but I usually don't talk about how much you're making and how much, because I used to do it and it just made me feel uncomfortable. It was a lot, you know? New content, codex, unlock. Okay, codex rewards. It's a gacha game, so there's a lot of things that are similar to Dragon Traveler and other things. You know the codex so far, and the codex. Nordor. First try selecting Nordor. Power pet can increase codex power. Okay. Codex power applies, so keep that in mind. Apply to, oh, let's go. Apply to all allies. Event. So now we're gonna check what we have. Claim. Thank you. We have food. See? Usually there's an ad, but we don't have the ads. Because there's 2 days off of ad. Okay, good. We can summon again. Go to pet draw. It's gonna be a hope for something. Ooh, that was a nice one. That was a nice one. That was a nice one. Nordor. I thought it was this nice one, but it's not. Children pets. Okay, so these are the one I have equipped. Okay. Nice, nice, nice. We will stand together till the end. And look, this is the goal. So you see the 2 games. It's not a big deal. It doesn't change a lot. It's still very nice, in my opinion. And now what we'll do is, because there's no voice acting, what I'm gonna do is, oh, by the way, one thing that I didn't say this morning, but I did like, is that in Dragon Traveler there is some voice acting. So now what I'm gonna do is, settings. Ah, no, okay, perfect. Graphics. High. Normal. Resolution. See, does it work? Ah, man, I'm dumb. Okay. Okay, let's go. Perfect. Okay, nice. Yeah, so this is kind of cool. It's not the best thing ever, but it's kind of cool. And we're already at night. Good. Oh, gang. So yeah, so sorry about this. Not the best intro, but fuck it. We're doing what we can. Yeah, so I used to do that a lot, like talk about like the sort of business-ish aspect of making content, and it is important in my opinion. It's actually really important because, you know, if you want to do this as a career, then you need to know how to become a career, right? The reason why I talk about it a bit less is very simple. I mean, it's so far away that I don't want to get my hopes up. I don't want to sort of sell the bear pal before I hunt the bear, you know? Which is a French expression. But yeah, I think it's a bit too early. But of course, it's something that I think about. It's something that I care about that, of course. And it's sort of important, right? Because it is meaningful in a way of, okay, well, if we do this the proper way, then I can get far. If I know it the proper way, then there's kind of no points, but it would be surprising that there's no point, right? And you sort of focus on also the creativity, the getting started. I think getting started is one of the nicest things. So you think about all your projects you did in your life, and you think about how it was when it started. Think about the beginning, and it is fun. So yeah, we have clear chapter 10. Drop X, we have another one. Oof, skip. There's next to nothing, dude. We don't get anything. You know why? Because they're the shitty ones. Okay, so there's nothing. We have Nordor, which is the only one that I know, by the way. One I'm gonna learn the name of. See, we don't have that many, Oof, they're both. And the graphics are nice. Yeah. Don't let me go. I mean, girl, don't let me go. VIP, don't let me go. Okay. So opening celebration 30,000 event. Okay, 10,000. Okay. 10,000.
buy tickets. Oh, reach stage 1. Oof, look at this. They're giving you so much. They're giving you so much for free. Game will literally do that. Like I'm saying, they'll get you a hook. Mailbox. Special login reward. Beginner trainer support reward. New time of arrive. Okay. Now this is good. Now we're gonna be summoning, I guess. Okay. They're also allowing me to do it at 2 times 30. Boom. Another 3 time. That's enough fun. See? That's some pretty good stuff. 10 time. Yeah, you think it's a special bit now. Okay, good. Perfect. Perfect. Upgrade all. Okay. Level up. Okay, I can do that now. Sorry, guys. I'm gonna go inside soon. I'm gonna be calling Carly. I'm gonna be editing. I'm gonna be uploading a little bit. That's pretty much it for today. Oh, we have some review to do. We have. You see, this is the thing. I don't have that much to talk about. Aru. Strong, divine beef of Shangers, controlled by Mega Pets. The Gulpus had returned to their normal self. So Gulpus is our very first normal one, I guess. Except from the door. Okay, good. Bats, support. Ooh, I do have enough. Look, we got our first rare. Super cool. Pets. I want to set the party. What a form. Okay, so this is supposed to be my strongest. Because it's purple. S. Oh, it's an S. Okay. So you got the SS. Wonderful. Okay. I do like it. Good. Okay. Yes, of course. Change. Chapter 11. Same bus already. Yes, we got a rare one, which is great. What is it? Capture successful. What did you achieve? Okay, good. Equipped. Starter helm. So you got equipment, I guess? Short, quick. Ah, okay, good. I understand. So it's like a lucky bike ride. You get to get stuff. Equip. Dismantle all. So what do we have else? Ah, okay. So you see how dumb it is? You have to do it one by one. There has to be a better way. Okay. You have to do 3 and then you can unlock the auto, which is what we're gonna do. Beanzard. Okay. Equipped and dismantle all. Okay, clear fire. Adventure name, change it. I'm gonna change to Ink Vendetta. The writing is insane. The writing. Okay, so this is Ink Vendetta. So this is dumb. They're always giving me this. They're always. When you write something, nice. This screen is so small I didn't even check that I had new equipment. Looking fresh to death, bro. Yeah. Okay. Good. I'm gonna change it back. Some people like good music, guys. We were listening to Justin Timberlake and now it's Akon. I know it's Akon. Oh, you know the song. You know the voice. From Lonely, I am Mr. Lonely. The great mode, okay.
Great. So you get to choose a skin. This is where you can customize the appearance of your trainer. So you check the equipment appearance. Okay, you can check the special appearance of things. Okay, good title. So very sort of. Oof. Decoration. Okay, good. So we get some bonus for that. That's actually pretty good. Clear chapter 5, level 5 with Moody. Got some glove. Oof. See, this is the repetitive mission. So that was that. Whenever you take a catch a game, most of them are the same. It's okay. If I wasn't playing something else in the background, I wouldn't mind. But for now, it's okay. Good. Boom. No more story. Oof. Good. Divine beasts? No. Drop ticket. The screen is so small, it's crazy. Boom. Boom. And boom. Okay. Boom. Let's go. Perfect. 15. Mega pig. But alarm. You must fight back against the enemy. Invest in the town. The one you got a bit of me last time, but this town destroyed. Good. 3:30, okay. Yeah. As I mentioned, there'll be a lot of clicking when you start, but that's gonna be okay. See, it's so laggy for some reason. 5,000. Ooh. Reach level 6 with Woody. Good, perfect. Yeah, so I mentioned not the most interesting stuff, but hey, we're prepping for some great stuff. So guys, 40 minutes of ooh. We still got 40 minutes of from Ninja Corn, which is not bad per se. Good. It's guaranteed SS. That's okay, good. Which is our boy. Okay, good. See, it's always so much. Like, this is sort of the tutorial, which is so much because it lasts for so long. Which, don't get me wrong, it's not a big deal, but still. It could be better. And you can tell that I'm a mess, but the alcohol will fade away. Victory, no shit. Well, those buffs are nice, dude. My apologies. We could get destroyed. Yeah, I get destroyed. Hold on. Hold on, she's gonna be answering people. Still stuck in there. Good. Good. Oh, I did it. See, cannot text, cannot spend time without watching the screen. What can I do? All clear. Okay. Okay, good. I mean, that was not the best, but I guess it works. Check out. Got some. Defeat an enemy. Got some. Defeat chapters. You obtain a clear reward for the chapter in the world map. Claim all. Thank you for the 1,000. 1,000 blue. Still don't know how important it is, but still. 2,000 level up pets. Well, now for sure we're gonna be leveling up this guy. Because now I can get him to the SS rank. Because the alcohol will fade away. It's a bit too. The screen is a bit too small, but again, I'm sharing the screen with both, so it's possibly perfectly normal.
Usually. Summon bus. Say it died. So they won't be allowing to summon bus, but this is important because I also I also don't want to play this for like 3 hours without stopping. You know? Hold a hunch. Guide 50. It's all about that. Still stuck in the past. Did you think it would last? Okay, good. Good. On the bus. On Castores. Let's see if we can finish him. I think he fucked me up. Low-key hikey. Cause the alcohol will fade away. And the cleavage. Good. We have this. Friend unlock. Nice. Good. The friends. Request all, baby. Do we have friends? We now have friends. We have unlocked friendship, which is amazing. Okay. Check out the chapter 2.4. Still stuck in the past. I was kind of hoping for something better than that. I want the blue. Begging you. Now put your loving hand now, darling. It's kind of cool because there's a lot of elements from Ooh La La, which is a game that we really played a lot. We played Ooh La La a lot, dude. And there's a lot of instances from normal gacha game, so it kind of makes sense. Obtain, boom. Dismantle all. Capture level up. Level up capture. Drop rate equipment and pets. Oh, nice. Luxurious equipment available. This is huge, bro. But I don't know if I can get more of this. Good. See, the fact that we have to press button by button is not good. Ooh, spray on. That's some good stuff, guys. There's some good stuff. Good. Sort of cool. Good. And then they'll tell you how many equipment you have that are leveled up. And you can do actually a lot here. Oh, okay, perfect. They'll literally tell you how much you have. Character. Trainer. No, what am I doing? I'm leveling up the wrong guy. Oof, new equipment slot unlocked. See? It's way too small. You can't, dude. Yeah, it's complex. Good. I don't know what to do. There's raw, I guess. Get stuck in the years. Good. No. I got some free shits. Check out free shit always. I'm about to die here. Ooh, you think I didn't check? I did. Checked. Nice. Boom, baby. Okay. Oof, there's an ad, but you don't need to watch the ad because I'm gonna 2 days for free. The game is good. It's okay. It's okay. It's not great, but it's not bad per se. Good. This way we can. Okay. There's a couple of good ones in there. Oh. We're gonna do this characters. Pets. We auto upgrade all. Good. Third party.
Auto form again changed. And I love that they're telling me that, oh, you got a bonus of, I love that they tell you that you have a bonus of 0 attack. That's amazing. Okay, good. So officially we have a 9th game. It's not going to change anything because we're still going to be pushing, for 9 upload versus, oh, we got a new game, there's 10, you know? But your alcohol will fade away. Stuck in the past. Good. And we'll be able to do a lot. Good, maybe. I wish there was a clearer way of knowing, like, there's something for me there, but auto hunch feature. What is it? Auto hunch. Claim rewards. Ooh, this is daily. This is hourly. Okay, good. 2 daily rewards. Okay. It's so nice, dude. Because you're still able to tell the small chest. This is so nice. Trainer. Maybe leveling you up. Claim auto defeat an enemy. Easy peasy. Training ground. Okay, another one that I have to check. Oof. Should we train attack first? Yeah, no, nothing else in this. Training ground. It is sort of cool though, I have to say. It is sort of cool. Good. What we'll do is we'll just do it normally, and then when they ask me to do more, I'll do more. Otherwise you miss on rewards, I think. I'm not sure. Okay, level of training, capture. Good. Unlock game mode. Oh, look, this. Unlock game mode. Is this counter been unlock ranking system weapon unlock? Primeval King unlock new event. This stuff, dude. I feel like what I'm doing is not great. Okay, so what is that? The Primeval King is an important place where you can obtain spare reward through mission and competing. Get a 1 pearl and various reward from missions. Ranking. Auto hunt reward. Oof. Okay, good. It's where you can check the ranking based on each Primeval King mission progress. Rewards. You can earn luxurious pearl and normal pearl as season ranking rewards. Pearl can be used, and we got the free one. Good. Got a pimple here. Got a pimple that I have to pop. Let's see what we got. Good. Check ranking mode. Ranking. You can see all type of ranking at a glance here. Consent, you can still type OK. Send praise to the top adventure by tapping likes. Good. Schlack and schlack. Good. Okay, good. You got this. Likes. Likes and likes. Okay, good. We got the mailbox. What is that? Welcome rewards. Mount Kaki. Pre from your reward. What? Oh, I have to even upload. No. They want me to delete the email, but I didn't even pick it up. 10,000. Schlack. Okay, good. We got this. Good 10. Good. Okay, so now I'm just gonna get some water. I'll be right back. Because I'm thirsty. I'm thirsty.
That pimple is so nice. Because it's a blackhead. It's a blackhead. You can see it clearly, look. Well, not clearly, but you can still see it. Good. Okay, good. Okay, good. Good, perfect, okay. Now we got a couple of things to do. Just, we spent an hour and a half playing it. And I still feel like I haven't scratched the end of the, mountain weapon. Ooh, special weapon. Oh, look at this. This is brand new. Special weapon. Not own. Okay. Super cool. Increase Nor. Power up. Okay. You know what? I feel like playing some Fortnite after that. Nice. See, you don't have enough. Clear chapter. Draw pets. Boom. I was supposed to have 2 more, but we did the drawing twice. Capture. So now I wanted to do it until we unlock 2 things. I want to unlock mounts, and I want to unlock mounts, and I want to unlock I don't know. Oof. Oh, you can keep and hold it to do more. Yeah, I was like, this is not practical. Good. Start a cloak. Obtain. Capture level up. Okay, so it feels like there's more, but no, just because we pressed it for so long. Some bus should be okay for bus. It's already the same boss, the whole freaking thing. I'm happy. I thought I was gonna be having to make some more. But nah. You know what's insane? I forgot that this morning we called my father. And I did a mount unlock new power up. Clear chapter 12. Claim welcome reward. Welcome reward. Ooh, claim all. That's a mount. Okay, no way. That's super cool. Look at this mount owned. It's cute. It's endearing. Okay, good. Event. Change all. Nice. Character. Upgrade all. And it's mountain weapons. Mount. Riding a mount, existing mount will be swapped. Good. Riders changed. Good. Because you have kind of good graphics. The clan welcome pouch items. Clan welcome pouch. Oof. Lucky chest. Okay, good. I don't know what that did, but apparently something good. Everything is meaningful. Everything has meaning. Package. They got 10,000. Now what we have to do is we have to summon. Still leveled milestone, good. So I got 10. I got 10 times 30. I got 300. Now what I'm gonna do is we're gonna do it until we unlock the special drawing. And what I'll do with the special drawing is I'll be able to do a lot more. I got 10,000. So we're good. We should reach level 3 right now, which will unlock specific like banners. Draw, if you know what I mean. If you know Gacha Game, you know what I'm talking about. The first banner that we saw was Arc Knights. Yeah, it was the very first system. I'm drawing level 2. We're not even close to getting the what's needed.
See? Available draw. I draw. Just I don't know how much it's gonna take me. Whoa, dude, new pet. That's a super rare one. Keras. Okay. Well, we're gonna go here, we go pets. I'm gonna be upgrading Keras. My homie looks good. Level him up. Good. Set party. I don't know what that is. Upgrade all. And I can definitely do. Okay, good. Draw pads. Clear. She got maximum hit, which is nice. This guy's fucking strong. That's good. Okay, good. Boom. Worst case, we'll just draw. Won't be long. And I know this is not the most interesting, but we're doing the behind the scene. This is kind of important. Yeah, you fuck us up. Oh, I understand. You can put the maximum of 40. She'll draw 40 times. I understand. I understand. I got 1,200 though. So 4's not gonna cut it. Okay, good. Now it's text again. See, it's gonna be too late then. It's my 1 day off per week. But I really like, and I'm so glad to have met you. Thanks, good kills. Good. Yeah. I'm trying to upgrade my my snap score. Because apparently snap is actually really good, but I don't like snap myself. But even though I don't like snap, I have to I do have to check it out. I do have to make sure that this is something that we can do. Because otherwise, if I limit myself to things that I like, I'll never accomplish anything. If I limit myself to my comfort zone, then I'll never accomplish anything. Because this is insane. 40. Equip, 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 equip. Oof. Then we'll do that 40. That's actually pretty cool. Because I didn't know you could do that. I didn't know you could do that. This is pretty cool. And again, right now we're doing a lot, which sucks, but at the same time, in a little bit, we'll be done. We'll never have to do it again. Oh, I'm 12% battery. I did fiastic. I think I was still recording though. Good. I'm also having to text my dad and my stepmom because she found a buyer. She found a buyer for the bike for 350, which is huge. 350, which is huge, bro. Huge. I'm gonna give her something though. I'm gonna give her like 20%, I guess. Level up. Spoiler for special equipment. Oof. Yeah, we should go in. She's gonna drain the batteries as much as possible. I'm gonna do a food review. I would like to do it here on the balcony. Because technically speaking, what I'm gonna do is I'm gonna finish this. I'm gonna do a soul leveling recap. I'm gonna call Carly. I'm gonna text my dad. I'm gonna call Carly. We'll come back out and we'll test some food. We will test some food if possible. Because I'm a mess in your obsession. I don't know. Video. Oh, your glamour. Is glamour G-L-A-M-O-R or G-L-A-O-U-R? I don't know. I got fucked up. Okay, good. Let's go inside. Cause you can tell that I'm a mess. Gotta text my dad and gotta text my stepmom. Then I'm gonna try to call Carly because she is sort of, well, not sort of. She is waking up very early tomorrow for her job.
because she's working at 4. Which means that I should probably call her as soon as possible. Which is the plan. Don't worry. It is a plan. It is a plan. See. Okay, so now we know that this one is not good. Okay, good. Perfect. How did I know that? It's amazing. The knowledge that we get. Okay, perfect. Okay, so we're back. We're back. Still stuck in the past. Did you think it would last? Good. Da-da-da-da. Wish I could give a fuck. Okay, so now, she's my dad, and that's gonna be super easy. Super simple. So my dad, I'm gonna tell him, wow, incroyable. J'ai essayé. C'est un miracle. Eh oui, je peux bien. So now I'm gonna call Carly. I'm gonna call Carly 125. Wow. T'as réussi. J'apprécie tellement. J'aimerais te donner une partie de la vente. Parce que c'est un travail d'équipe. À quelle heure? Okay, good. Now I'm gonna do this. I'm gonna do this. Did you think it would last? I hope she's not sleeping. It might be too late. Hello. Hi, how are ya? Good. I'm just about to head to bed. I know. I was like, oh my god, it's late. I missed a window. How are you? How's your day? It was good. How was yours? My day was fantastic. Oh my god. So yesterday was crazy. What happened? So, my god. So you know that they came for the inspection. Mm-hmm. The inspection went well. Everything went well. And then I chilled a little bit because I was on to celebrate. Right? I was like, good job, King. Mom would be so proud of you. And then my mom said, "Who's this?" No, she didn't say who's this. Habibi, mama, you did so good. So then I did some editing a little bit, and then the government called. So you know, I told you that I had a file open for the every single month. Yeah. Okay, well they called me to do an inspection, but I was so freaking tired. Yeah. So I wasn't the best, and I was kind of not really shy, but I wasn't as the best I am. So yeah, I went to bed yesterday at 4. I woke up this morning at like 2. I pulled a Carly. I mean, Oh, jeez. and that's my day. So that's why I texted you. So with me. So enough about me. How was your day? Because honestly, this is my day today and my day yesterday. It was good. I worked and then I went out with Jamie. I'm sorry, you sound so tired. I feel awful. No, it's okay. How was Jamie? Oh, it was fun. We just drove around and listened to music. What kind of music? The kind of Alex look like? I think we're rocking with some Cardi B. Okay. Was there a lot of clocking movements in the car? Obviously. Yeah. Was there a lot of yes, queen? Yes, of course. Carly, I have this humongous question for you. What's up? This is gonna be the question of our question. You know when you had a rough day 2 days ago? Sure. You text Chloe, and you were like, you texted Chloe, Yeah. and you said, "Can we get drunk together?" Yeah. If I was in your neighborhood. Oh, for sure. Okay, you knew. What was the question? Would I text you? Yeah, so what I would be one of the girls you get drunk with to avoid your shitty life. Of course. Good. Because I was like, what if I didn't make the cut? No, of course. And you know, I wanted to be happy for you and for you, Chloe, but I was a bit jealous. I'm like, what if I'm not the cut? I want to be one of the girls you call and say, "Hey, let's get drunk." And but again, not to shade Chloe. But if you said that, you know what I would say? What? I would answer shots already. You know I got you. I know you got me. So tell me, what you guys talk in the car? Did you guys have some conversation? Did you talk about the antivirus, the Ebola virus, or was it more like, yeah, Queen, Cardi B? There's boy talk. Ooh, okay. Is she doing okay boy-wise? She's getting around. yeah, that's the proper way of calling her a, you know what I'm saying? No. No. And tell me something. Is May feeling better? Yeah, we had a shift together yesterday, Mhm. and I bought her Starbucks again. I love that your go-to bribe is Starbucks. She loves Starbucks. Forget about David Steve, forget about Popeye's chicken. Yeah. Is it the Starbucks?
And tomorrow, who are you working with? Are you looking forward to your team tomorrow? I'll be Isla and Danica. Ooh, okay. Well, Today. Danica, but the rest pretty freaking good. Yeah. Well, I'm happy. Great. I'm happy that you're gonna have such a good day. I wish I was able to call you earlier, but I wasn't in monologue. That's okay. And you know when I get into my monologue, you Yeah, know we I can- go. I go. It's all good. What was the monologue about? I don't even remember. But you know, we're the same. We're the same. That's not what's important. I wish because yesterday I didn't get to call you, and today I called you when you were about to sleep. So It's okay. We'll talk tomorrow. okay, good. Well, I'm gonna let you go back to sleep. Alrighty. Love ya. Have a good night. And thank you so much for being you. Of course. Have a good night. If we're in a car together, can I at least like suggest a couple songs? Oh, you can queue up whatever you like. Okay, good. Because I was like, okay, well, this sounds too good to be true. Like, oh, what a catch. Music. You can have Ox whenever you wish. Awesome. Good night. Sleep tight. Don't let the bug bites. Bye. Bye. Yes. We got to call her a little bit. She was tired. Poor girl. She's working. Tell her that she's working at like 3 o'clock in the morning. No, she wakes at 4, but she works at 5, so it's not easy. It's not over yet. Sorry, I like my stepmom. I said, wow, you made it. You sold the bike. I would like to give you like a part of it because it's a teamwork. She's like, no, you need more than me, and I didn't sell it yet. My father said, I'm gonna see you tomorrow at 8:30. I said, okay, no problem. I'm gonna call my mom. Tomorrow is Saturday though. Which is weird. I don't usually see it on Saturdays. Hello? Good evening, beloved mother. How are you? I'm doing good. I'm doing great. I'm doing fantastic. How about yourself? Okay, you? Well, I'm doing really freaking good. I just got on the phone with Carly, Okay. so I'm in a cloud right now. Okay. And what about you? I'm hearing a lot of background noise. Are you in a party or something? No, and I have maybe a weekend. Oh, okay. Well, I won't bother you for a while. Okay, mais s'il te plaît, Stéphane, je vais te demander quelque chose, Ah. et s'il te plaît, tu ne m'appelles plus à 8 heures le matin. I thought you were working today. No, you know why? First of all, I told you I'm not working. I thought you were working for the school board. Ok, s'il te plaît, parce Yeah. que j'ai pas mes aides à dormir, puis je vais dormir parce que je ne suis pas. Jen. Well, I'm sorry I woke you up. I wasn't trying to be It's okay. Well, what did you do today? Did you have a good day? Yeah. Thank you so much for the moon. I didn't even check. I didn't even. Did you see that? Wow. It's very interesting. Very. Something crazy. Because you know that there was supposed to be an eclipse. Yeah. But sadly, us in Canada, we're not going to see it because we're not positioned correctly to see it. Exactly. So I was a bit sad about this, but you make it up. Okay. What do you plan for the weekend? I don't know yet and stuff. Mama, I also have a great news. Yes. I have an amazing news. C'est pas confirmé encore, c'est pas fait encore. But the 1st of June, my bike is sold. Oh, good. 350. Good. 350. Oh, perfect. Who told you that? Well, I'm gonna be honest with you. I fucking tried. I don't know. I tried. She passed that essay. And that she did one, Okay. and she sold it. Good. So I'm gonna tell you exactly what she said. Okay? Mais Stéphane, parce que je sais qu'il monte là. Ok, oui. No, it's okay. Go ahead, no problem. It's okay, it's okay. No, ma, it's okay. I enjoy your guest. I'll talk to you tomorrow. Okay, so anyway, don't call me never again, please. Like, you always call me after 10 o'clock, please. Okay, I will. Okay. Mama, I love you. Have fun. Thank you. Bye, Wagi. Bye, Mimi. Okay. Bye, Ma. I love you. Bye. My mom. Fucking love that girl. Okay, that's good. Oh, that's good. That is good. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. What's next? Verbal. What are you up to? Good. I'm talking to a girl, which I think is a catfish. I think she's a catfish. The girl I'm talking to. You know? But the weird part is, I think she's a catfish, but I think she's a girl. Because she's very feminine when she's talking. So yeah. Well, I think she's a catfish. She sent me twice. She sent me twice a couple of pictures. And I'm like, we've been talking for like a week. You don't remember what you sent? Which doesn't make sense, right? No, it doesn't make sense. She's texting a couple of dudes. Possibly.
and she forgot what she sent to whom. 40. Which, you know, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, les boys. But ain't no one no walk away. So, man, now what I'm gonna do, I'm just gonna be doing one. Man said she didn't keep track of whose story is whose, right? What's up, Lucio Wolf? How's it going, dude? I thought you come in and I'm talking about being catfish. Yeah. Men like Kyle. I don't know who Kyle is, but if you're with my girl, dude, Kyle, frig off. How are you guys? If you don't follow Lucio Wolf, please do it. The man is fucking fantastic. We love Lucio. We love Lucio. WLL. There's possibly something with WLL, but I request it. I demand the WLL. Yeah, stop talking to this girl, bro, right? I'm talking to this girl. And she's pretty. She's fantastic. She's very cool. I'm not gonna show the picture. Why? Because if it's not her, then I'm showing a random person's picture. That's weird. It's very weird. And she sent me a couple of times the same picture. And it's early in the morning, so I'm like, oh, maybe she's tired, right? But then, she kind of sent me every single picture twice. So there's like, I think it's 6 pictures. I'll show you because, again, there's some naked one in there. Oh, I mean, there's 5 or 6 pictures, but she said twice. So, it feels like I got 12 pictures. No, I got the same 6 picture. So now the goal is what? And the way she's talking, it's very ladylike. So I believe in my heart of hearts that she is a lady. Which, God bless, Papa bless, God bless. But, yeah, possibly not the lady she is. So what I'm thinking is, again, follow me, guys, follow me, right? What I'm thinking is she is self-conscious about the way she looks, which, you know, it happens. But I think it's one of her friends who's a lot more attractive. So yeah, hey, dude, Lucio, let's be honest here. With all love and respect, bro. With all love and respect, how can I put this? With all love and respect, dating in 2026, bro, is not easy. Ooh, we're gonna get the bag of chips. I'll be right back. It's okay to tell me what you think about me. I won't try to argue. I hold it against you. I know that you're leaving. And I'm gonna need you, Lucio. I need you, bro. I need you badly, bro. I need you badly. Okay, so what do you want? Do you want Lay's cheese souffle? Do you want Lay's bacon poutine? Or do you want Lay's steak and chimichurri? What would you like to see? What would you like to see? I want to include people in my decision. I'm not trying to say, oh, Ink, this is not really including people. Listen, let me include people, okay? You don't get to judge. You don't get to judge. Good. Oh, my Atlantis. I hurt my little toe because I stubbed it on the window. Not really, but still. Steak nugget light. Okay. We got Lionel Messi. So, now, what we're going to do is we're going to do a full review. And before that, let's finish the talk. This is suspicious. I'm single. Too many sweats out there. This is a British lingo. Sweats. What does it mean? I don't know what it means. Oh yes, yeah, sweat. Yeah, of course, sweats. Hey, you know what they say, huh? Them sheets be running with sweats. Them sheet be running. Try hard, okay? Yeah. The guy is explaining the lingo like I needed some help, bro. You know, I knew already. So now we got a horrible news, guys. What is the horrible news? Well, I had 2 headphones, and now they disappeared. So now I only have 1 headphone, and that is not good. That is not good. Ooh, by the way, I've been getting to solo leveling, Lucio. Are you familiar with solo leveling? My map is full of a pen. So, I think is indeed. I just need to finish a couple things, and then I'll do the full review. Man. I'm gonna be honest with you. I thought it was too mainstream, okay? But something really very interesting happened. And when I say very interesting, like you wouldn't know, bro. So for some reason, don't ask me why. If for some reason people have been starting to upload full anime. So what you do is you do full anime, and what they'll do is they'll upload like a 40 hours video. Like for example, we got this Mushi shit, right? So then somebody uploaded that's the one. Well, not the one, but they'll upload 40 hours videos, right? And because they upload 40 hours videos, then you're like, okay, well,
My apologies, right? Because they upload 40 hours video, then I think they're bypassing the program. So why is this not opening? Why isn't this opening? I don't know, I don't know, I don't know why you're not opening. But I know where you are, where you are. I think I dropped you, so you're possibly here. You're possibly here, or you're not really there. You're possibly right here, but I don't care. I wish I could find the goddamn line. Oh, I wish I could see where my headset would be, 'cause I need it to focus, I need it to rhyme, I need it to play, I need it to find, I need it, 'cause when I don't have some music, I'm lonely. When I don't have music, I'm lonely with the thoughts. When I don't have music, I'm lonely with the flop. They're right here, right there. Do I really don't care? I don't know where. Okay, boys, they're not here. ¿Dónde estás? Well, we just lost one. Okay, it's not a big deal. It's not a big deal. Okay, it's not a big deal. Okay, let's go. Right. Alright. You went to peak. Soul leveling is amazing, and we ain't even at peak yet. What would be for you peak? So it's kind of complex because soul leveling is a manhwa. So you wouldn't be comparing a manga and a manhwa. So what would you do? What would you do? What would you prefer? You would prefer a manhwa or prefer a manga? Because there's a couple stuff. Because look at it, freaking Black Clover is finished, and you know what's insane? Black Clover finished, and I think it was the same month or 2 months before or after freaking manhwa is awesome. It's so underrated too. One is one that you like. I like the Breaker, and the Breaker New Wave. Those were my very first manhwa, my very first, and I fucking love that because, again, I think you have to be open minded. Some people will see manhwa and be like, "Well, I'm not a big fan of it," right? But I do think manhwa have a place, and I think it's kind of cool. Okay, so now I forgot to do this. This is charging, which means that this didn't have batteries. Fuck, bro, I hate losing shit. Because yesterday I had to do a big cleanup because my landlord was there. And whenever I do a cleanup, I fucking lose shit. When it's in chaos, I know exactly where you are, but when it's not in chaos, I lose stuff. And I auto hunting with my clones. 1 second. Auto hunting with my. Oh, whoa, okay. Nice. I didn't even know it existed. Oh, this is so cool. Look, Aaron. Okay, wait a second. Wait. Okay, wait a second. That's important. Okay, wait. Iron blooded hound. Measure the iron blooded sword. Oh, betrayal after being a loyal hound. This is nuts because you got videos that are 22 hours telling you the whole thing. Okay, so the reason why it's like that is because if they put the correct name, they're gonna get copyrighted, right? So they have to put another name in. So I feel like this is why they're doing it. Why aren't you connecting? Have you watched, by the way, the Homie Cry season 2? And if that's what you talked about it. So come on. Connect. I'm not asking for much, I'm asking you to work. I know why it's not working. Okay. I know why it's not working. Because you have freaking. I understand why. Is that the case, dude? Oh my god, what a dummy. Yeah, what a dummy. Okay, good. Yeah, the reason why I wasn't connecting, it was because connecting to another one. Free up storage space. Charge the phone. Nah, I ain't watch, but I heard it slaps. You haven't. Okay, cool. I'm so sorry, dude. I'm lost in my own thoughts. You haven't watched. What did we talk about? Oh yeah, the Woman Cry. Yeah. I mean, are you familiar with the gaming, the games themselves? Because the game itself is actually pretty cool. But is it as good as the game? It's complex because there's a nostalgic aspect to it, right? Nice. Okay, it works. So that's one that's done. Okay. So we're gonna do this. By the way, yeah, I played the OG game. That's super cool, then. Okay.
What was your favorite Devil May Cry? Ugh. Okay. Uh-huh. Moving on. Good. Okay, finally. We're fucking done. Okay, so this is why this is stressful. Because I have to put music on, because I like music. But we do have all of these to do also. The turd is fucking fantastic. Do you like the turd? Because, so what about the turd makes you happy? Personally, I think I think my favorite would have to be the fort. The first one my favorite. But I didn't play, again, I didn't play the first, I played the first one like once, I played the second one once. But I think the turd is great. I do prefer the fort, because I love Nero, and I like the song, which is Shall Never Surrender. We will see together to the eternity. Come with me. The story slaps too. Yep. What would be one of the games that you've played, like an older game that you would see like a you would like to see a what you call it? You would see a movie adaptation, because now there's Jacksepticeye that's doing Bloodborne. There is Markiplier that did Iron Lungs. There's a couple of games that are being like put in a movie, so it could be cool. Good. Elden Ring. Oh my god. Oh my fucking god, dude. Oh my fucking god. Elden Ring is great, such a great fucking game. Are you still not done with Elden Ring? Because I remember last time you told me that you were not done. Okay, got four. Four. Come with me. To Elden Ring is a great choice. Possibly one of the better choice there is. Elden Ring. Wow, I didn't even think about that. Finish the main story, not the DLC. Okay, yeah, the DLC stuff. It's tough because Elden Ring, I don't know what you would do. Like with Elden Ring, what would you do? You would do a movie, and the movie would be hard though. You'd have to have a trilogy, and it's tough. It's tough because what would you would do like a Chaos run? You would do like a Star. You'd have Ronnie. It's I don't know because you think the Star ending is super cool, but the Chaos ending is also super cool. Super cool. I I think I prefer the Star ending. Could be cool. Could be cool. But I don't know. I just don't know, guys. But now I'm leaving my top because I got don't have a don't have that much to do. It's kind of super busy right now. And again, I kind of feel bad because I should have called Carly and called her for 2 days. Even like a little prequel. Yeah, absolutely. However, do you think Elden Ring? Because my problem with doing an Elden Ring movie is thinking about Dark Soul. I would like an Elden Ring movie. Yes, I would like a Sekiro movie. Sekiro would go hard. Elden Ring also is a huge game. So how can you do that? It's tough, dude. It's tough. It's tough. Imagine a battle with Melania. How good that would be. That would be insane. That would be insane, bro. Good, good. Chuchu would slap, right? What about Sekiro? Are you a bigger fan of? So your favorite is Elden Ring, right? When you come to a FromSoft. What other story would you like to see? I would actually like to see a Telltale. You know, it'd be really hard. You know, we're going really hard. Have you ever played Telltale games? So what you do is you have a narrative, right? And you can make choices. Either you're helping this one, you're saving this one. They should do one in theaters where you have a button, and the button would say, okay, well, choice A, B, and C, and the movie will be different when you do A, B, or C. It would be insane. It would be insane. Good. Together. And it's a shame because I did like Devil May Cry 3. I like the fourth. I did not a big fan of the first. I'm a big fan of the second. Not a big fan of the fifth. That could work on like a VR version, right? Right. Ooh, holy shit, you're right. You have a VR version, and depending on your choice, you have the movie. And then everybody else that made different choices would have a different movie. Whoa, that's fucked up, bro. That's fucked up. Because if it is the case, wow. Come with me. Okay, won't be long. Won't be long, guys. Won't be long. I got 3 left to do. I could work like a VR version, yeah.
I only have 3 things to do, and after that I can stream. I'm feeling like streaming, bro. I got the food review to do. I got solo leveling to do, and we're done. That's actually pretty cool. Because right now what we're doing is we're doing one in the morning, one live in the morning, one live at night, so it's a lot. It's a lot. Come with me. Together we will stand. We will sing tomorrow we. The girl blocked me. The girl I thought was fake blocked me. Together we will stand. To our strength, we'll take a better day. Tomorrow we will never surrender. Come with me. Together. Too many sweats. I know, bro. Well, stream, going to sleep, much love, and I fucking see you again. Fucking thank you, Lucio Wolf. You're the best, bro. You're the best. You're the best. But before you go, I did promise you something, and we're done. This was my last one. So now, we're gonna do a special review. It's gonna be the 158. 20. So now I did promise the person in chat, which is Lucio Wolf, a review. I'm so excited to be trying out food, but so excited because today we're doing something special. So I went, we're kind of following a diet without following a diet. I'm trying to eat healthier. We went to the store for the first time in 3 weeks, and then we saw that there was a lot of new chip flavor that was there. There were 3 flavor of chips which are doing or in league with FIFA, right? So there is Lay's Bacon Poutine, which is kind of cool. There is Lay's FIFA Cup Cheese Soufflé, which is also super cool. And there is the last one, which is Lay's Steak Chimichurri. Now, Lucio in the chat wanted to see the steak chimichurri, so excited to show him, excited to do this for him. Now, what is really cool about this bag is I didn't take a picture. Fuck. Give me a sec. Ugh. Will be long. Like, I kind of want to do this. Okay, I'll have to do it after. Oh my god, I'm so dumb. Okay, so I have an idea. There you go. There you go. I'm gonna take a picture here, and then I'm gonna send it. As simple as that. So like I was saying, there's some really cool stuff that they're doing because they did take a couple players, right? And they're asking them what flavor of chip would you like. So there's Messi, right? There's Messi, there's Thierry Henry, and there's Richie Laria and Nathan Saliba. So this is actually super cool. Now, ultimately speaking, it's kind of odd because you do have an autograph. It's not a real autograph, but still, look at this. It's an autograph, which is super cool. So what we're gonna do is, these are bad that you would keep. You would keep those, right? So I'm super excited. I never had chimichurri. And yes, what do I think about the design? I do like how it looks. I like this part, Taking this as a lot of space, which is good because it's important, right? And you got this also. You could win FIFA World Cup tickets and more. Wow. Imagine if we won. That'd be amazing. And here we go. Steak and chimichurris, Lay's. Okay, well, first of all, fuck you. Okay, not bad. Smells delicious. It smells really nice. It smells really, really nice. Wow. Wow. So flavorful. You did really good. You know what better chip I had? Wow. Wow. Lionel Messi. Wow. That's so good. Am I even kidding? It's the best shit that I had in a long ass time. No. My favorite tasting in a long ass time. Okay. Wow. I'm sorry.
It's so good. Addictive. So there's something negative, there's a lot of positive. So the most positive about it is the taste. It's addictive. I think it's taste. I like it, right? So my only issue is, I'm gonna be completely honest, the chimichurri is a kick in the face. The first couple of chips were not that enjoyable. They were not bad, but they were not that enjoyable. It took me a little bit of time to get used to the taste. However, I will say that the I can't put this. I do feel like the steak flavor was the nicest one, and it did feel like a really well seasoned cake, right? Steak, sorry, not cake. That's delicious. Wow, holy shit. Wow. I can't go how good this is. Yeah, at first, it's like a really well seasoned steak. Really well seasoned. Wow. Unbelievable. And then the chimichurri come in, and what I do like, and I hope this is like completely talking out of my ass, is that the chimichurri is sort of really there, kind of strong. It's lovely, but I don't know. I feel like it's more enhancing the taste of the steak without just changing the chips. So it's a very nice harmony. Really nice. Great flavor of taste of steak. Chimichurri to enhance the flavor. Unbelievable. And I'm gonna be honest, I'm gonna buy it. Like, I'm not sure if I'm gonna like it. And what a nice surprise. So big W. And there you go. That's it. So that's the review. Now, after a big package like that, what is next is, of course, tomorrow we will better surrender. Take a small break. I'm thirsty for I'm thirsty for water. Tomorrow that was delicious. Like, for real. Wow. I'm picking up some stuff, but I don't know what it is. My apologies. Good. A lot of free shit. I don't know what reward I get when I idle. See that? Boom. Stuffer. Power up. Okay. Gonna be hoping that we win. Through our strength. Yeah, she blocked me. She blocked me then. Tomorrow we will never surrender.
We got fucked up. Good. Quit. Ooh. Ooh. Well, I guess the only way to do is through this, I guess. And what is the auto hunt? Okay. Boom. Character, upgrade all. And trainer. Fuck, dude. Corpus upgrade pack. So now I'm gonna be getting him. Good. Try it again. Tomorrow we will never surrender. I do feel like playing Fortnite tonight. Boom. And we fucked him up. Super special price equipment. No thank you. There's a lot of seller. Capture. Available. Ozark Gang. From the show Ozark. Those are some good chips. Trainee Path of Adventure. Boom. You can learn the basic of being a trainer. Collect all the adventure badge and you'll have any respects. Good. I don't know what that is. I don't know what that does. Good. Are you okay? I'm make a pet. I'm the only survivor. She was the most determined among my companion. For a while longer, to make a pet, boss nearby, follow me. Really powerful. What are you planning to do? Good. Mako Runo. Boom. Did I need to play a little bit? If we avoided my attack, I would have not took so much time to beat him. To beat him. You done? Oof. More the story. Eh. Durable boots and adventure glove to find all. You knew the location of the mech pet and you even managed to defeat it. Who are you? Mech pet weakness. Let's fight together. Join our team. And I'll see for myself if you're the real deal. Boom. 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 Lucy, we'll look at this. New character unlocked. See there, gentle, no nonsense trainer. She shall do enemy from St. Divins. Long range fear. Get the trainer. This is what we have. Formation. We see the long range. Holy shit! So you have a another one. Change the party. So Raros. You actually have two party of 6. Well, of 8. Sorry. It's 7 because. Ugh. So now what we're gonna need to do is upgrade our shit.
Trainer. I have to increase her shit. Level up. Do. Oh, I need to unlock mission, unlock new content. Go through, level up. Capture. Look how much we get. Crazy. Good. So many new unlocks. Good. So many new unlocks. I'm gonna listen to my show a little bit. Rain on you tonight. We'll do something a little bit of something crazy. See, we're dying a lot. Just like this, so good. Good. Nice. Mission. You know what's insane? We're still at the beginning. This tutorial is boom. Good. Okay, good. Boom. Defeat enemy. Drop it. No, thank you. Almost forced me to the foundation. Da. Got a great one. Ooh, Melt Toys. Melt Toys, which is Melon Toys. This is huge. Boom. Trading ground. Ooh. Almost finished. The party. Good. Boom, baby. Good. New force power up. New level her up. New equipment slots. Max. Ooh. Use fortune enhancement and enhance. Yeah, there's a lot of instances where it's very similar to very similar. Chapter 3. Boom. Arena. So it's different by the arena. It's your first battle with another challenge accepted. Wow. And the arena is actually quite nice.
Good. Mmm. Yum. Mmm. Mmm. Good. Good. Okay. I'm gonna finish 4 nights today. Mmm. Mmm. This age? Mmm. Automatically. Muy. My fucking chips. Mm. Good. Equip. Equip. Oh. Mm. Tap. Mm. Well. Mm. Level. Good. Mm. Should be really enjoyable. Mm. Mm. That's so good. Good. Equip. Okay. Hurry up. Good. Good. Equip. Good. She doesn't work badly. Uh-huh. 7 day. The mount. Okay. Sure. But if it nice, it works. Did I get like put my bottle of water? No, not even. Mm-hmm. Good. Mm. Good. It's mental, baby. No. Good. Ooh. Okay, good. SSS. Mm. Flame. And there's so many rewards for nothing. Good.
Are we all? Good. Bummity. Good. 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 Bummity. Moving along. Bummity. Fair boss. Boom and boom. After auto anch. Expose again. Good. Good. That's delicious. Another one. Ooh. Okay, good. You have a really good item. It's a fun game. I'm impressed. But I'm liking this. Good. Another one bite the dust. Okay, good. Ooh. Another one. Clear stage. Very nice, very nice. They won't allow you to dismantle if you're not good. Good. What is that? Good. One. Ooh, let's go. For Espion. Master Angler. Oh, we got like something new. Retain auto control, far release the cast, start fishing. Goofy, the Master Angler. Oh shit. I don't know how to fish. What the fuck?
tout surmonter. J'ai tout surmonté. Make a dino. Boom, baby. Odyssey Passage, we're done. Cortana Beach. Where we spent from? Ooh, nice. Boom. Good. Works. Capture. See, I could play this for like hours. It'd be a wave, but still. Beans hard. Ooh, Lucy first bets. Okay, good. Boom. You got a couple good stuff. Ten. We got a good one. Oh, two good ones. Two. Insane. Insane, dude. Insane. Good. Boom. 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 And boom. Good. Free. Ooh. Good. Stone Dungeon. Ugh, stuff. Okay. Draw. Good. Duff. Look at this. Boom. We're still getting a lot of stuff, dude, which is crazy. Don't you surmonter. We did take like a 2 hours break. So of course that shows. Okay, all. Daily dungeon, stone dungeon. You can get stone here. Boom.
Boom. Boom, baby. We, uh-huh. Nice. Do you? Good. Oh shit. We did. We did good. We did good. We did good. We did good. 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 Mental. Oof. J'ai tout surmonté. Good. Nope. Uh. We're good. Perfect. So this is good. This is done. This is done. Oh yeah, dude. Fuck. Boom. Good. Perfect. J'ai tout surmonté. Ah. Boom. All I'm afraid of is missing these upgrade. Oh. Oh, let's go. Good. Good. Discussing mood. So, are we still uploading? Should be okay. Okay, good. Good, good. I was supposed to check that out, but because we've been live for 3 hours, so usually it's done.
Good. It's kind of cool because they're putting a lot of things that are free, but they're still putting something that you have to pay for. Enter. Where are you going in? Okay, it should be okay. I thought I only have one to do left. Ugh. Good. Good. Moi, je mange. Good, good, good. Meat. Okay. Oof. Check it out. Oof. Good. Move along. See? Boom. Okay, it works. Won't be long, guys. Gotta do shit. Sagaki. Boom. 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 Because we need to check if I'm upgrading, unlocking something. Me coming. No. Oh. Good. Trainer. Good. It works. I don't know if I have the tickets. So we died, which is great. Won't be long. We're finally done, dude. Good.
Boom. Boom. Aha. All pets. Oh, I fucked up. Good. Boom. Trainer. Good, good, good. Good. Approved. Good. Nice, we're done. Bon, at least that's done. Okay, good. Fuck. Now what I'm gonna do is I have to go rock a piss. And I'm gonna end here, guys. I spent so much time on the game. I'm not tired per se, but holy fuck, was that a lot? So now I'm gonna end here. We've been live for 3 hours plus this morning. We'll do it. We only had to do full leveling left, which is super easy. I love you guys. Take it easy. I'm gonna get myself a little bit of water, got some chips. We're good. I love you guys. I'm so sorry. Wish I did more, but at the same time, we spent 2 hours. The new game. Fuck. Good. Show you off. Today I want to show you off. Okay. Nice boy. Rien de CLC. Rien de CLC. Bon. C'est beau. Il est en train de se réinitialiser. Qu'est-ce qui est louche? Y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui est louche? Je comprends pas, j'ai fait quoi? C'est quoi que j'ai fait de louche? Tu craches, c'est ça qui est louche. Elle a gagné les deux mondes, gang. J'ai fait quoi de louche? C'est quoi que j'ai fait?
La montre est réinitialisée comme une neuve. C'est quoi que j'ai fait de louche? Salut Marie. Tu me jases plus bien, mais j'espère que tu vas bien. Bon, fait que ça dit quoi? T'es en train d'ouvrir, on va voir si elle est réinitialisée comme il faut. Ils vont pas être sceptiques, les personnes qui ont gagné. La personne qui a gagné le monde va les avoir. Le monde va pas être sceptique, j'ai promis que c'est gagné, c'est gagné. Ouais, la ligne. C'est le même, pis c'est tout. Ce sera pas long, la montre à rouvre. Ah non, Audrey, c'est sûr qu'il y a personne qui va me donner de virement ou de cadeau. Tout le monde s'en crisse. Le monde attendait juste ça que je décrisse de site. Fait que je vais closer ça là, dans pas long, puis j'aurais pas fait une crise de scène. C'est simple. Là. J'aurais perdu ma montre, mes 2 montres. J'aurais pas fait d'argent. C'est ça la vie. Le monde se soucie pas de moi, c'est là. Je vais vivre ma vie, c'est tout. Réinitialiser, gang. Tout est réinitialisé, il va juste y rester à la CT. Mais gang, les cadeaux sont indisponibles. C'est pas vrai, je reçois des cadeaux, là. Là, j'ai mal à la tête, gang. Je me suis fargé d'en face, là. J'ai le front qui m'éclate, là. Well. Power off. On va la laisser charger. Je ne sais pas quoi vous dire, gang. Sinon, mon email est dans ma bio. Il est dans ma bio, là. Non, Incognito, je m'en vais de la plateforme. Ben, moi, j'ai une parole. Si je dis que je fais un tirage, puis que la personne a gagné le tirage, ben, elle remporte le tirage, c'est tout. Les 2 montres sont tirées, puis sont gagnés. Pour la modique somme de 280 $, gang. C'est ça la vie. Ça me fait chier, je vais pas dire que je suis heureux d'avoir laissé mes montres partir à ce prix-là, mais... Peut-être quand t'as une parole dans la vie, là, c'est ça, t'aurais dû attendre d'avoir plus d'argent. Non, y a plus personne qui participait. Je t'envoie de quoi? J'ai hâte de voir. C'est pas contre toi, mais j'y crois pas. Parce que ça serait pas arrivé, gang. Malheureusement, ça serait pas arrivé. Ça serait pas arrivé, puis je suis à bout de gang, je reçois juste de la merde, je me fais insulter, traiter comme un chien tout le temps. Ça serait pas arrivé. Ça serait pas arrivé. C'est simple, ça serait pas arrivé. On m'enverra rien pendant toute Isabelle, là, je le sais dessus. Ouais, mais non, à soir, la goutte a débordé, gang, je suis à bout. Je suis plus capable d'en prendre, mon cerveau va m'exploser, gang, avec cette application-là, je ne suis plus capable. Fait que là, je fais charger la montre à 100%. Une fois qu'elle est rechargée, je vais mettre ça, les 2 montres dans un sac, je vais les fermer, puis ben, je vais les donner de ma bobo. Les autres qui ont participé étaient dans le tirage, j'ai fait spin à wheel. Il y a quelqu'un qui a gagné. C'est Roxane qui a gagné, elle était dans la roue, elle a gagné sa montre. Ben, c'est tout, en fait. C'est elle qui les a. Petit vent de générosité, gang. Y a-tu du monde qui sont prêts à m'aider un petit peu avant que je ferme? Mon courriel est dans ma bio. C'est des gens avec un cœur ici? Y a-tu des gens qui ont un peu d'amour ou quelque chose à donner? Y a pas des gens qui ont envie de donner du soutien à quelqu'un? Non? Personne? Sur 300 personnes, là? À part me regarder, avoir de la peine, puis être croche, là, si ça ne tente pas de m'aider un peu? Non? Ok, ben Tinker, Twinkie, Bell, là, je me calisse de toi. Ça fait 4 ans que je te cite, tu me vois qualité, puis ça fait 4 ans que tu me donnes rien pour m'aider non plus. Fait que des calices. Bye bye. Merci, petite Marie, c'est gentil. Tu sais, gang,
Faites-le la donner à tout le monde, là. Moi, j'ai pas le droit d'avoir ça. J'ai pas le droit d'avoir du soutien. J'ai un email comme tout le monde pour avoir un virement, quelque chose, puis qui va me donner un coup de main. Je suis désolé, mais les gens, là... Parfait, Yannick. Merci beaucoup de me dire ça. C'est super fin. Je peux comprendre les gens qui peuvent pas aider, gang. Je le conscientise. « 100% que les loyers arrivent pour tout le monde, gang. Je le sais. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui peut aider. Chris Esti, le Boyardi a ramassé 500$ à soir encore pour une game d'hockey. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'aider. Là. Sûrement pas Soleil, j'ai 0 dans mon compte, j'ai pas une scène. 100% Ratigui, je le prends, le 20$, tu comprends-tu? C'est mieux que rien certain. Si je reçois 20$, je vais être bien content, man. Merci aux 2 personnes qui m'ont envoyé de l'argent, man. Vous êtes super fins. Aux 3 personnes. Merci beaucoup. Merci aux 3 personnes pour les... J'ai reçu 50$ à 3 personnes. C'est super fin, gang. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, gang. Je vais ramasser un maximum avant de partir. S'il y a du monde qui sont capables, gang, là, je vais prendre le plus que je peux pour essayer de taffer le plus longtemps à me replacer un pattes. C'est correct, Desk, Touquet. Je comprends, Pogo, man. C'est correct. Moi, j'essaye, man. J'essaie de faire ce que je peux pour ramasser un peu, man. J'essaie de tout donner, là. C'est mon dernier live, gang. Je vais prendre une bonne pause. Pour vrai, là. Fait que si vous vous sentez généreux, mon email est dans bio, gang, man. Je prends n'importe quoi comme montant. J'ai de la sauce piquante. Y a-tu du monde qui veut le 20$ du shop? On va en faire des shooters de sauce piquante. J'en ai. Pas de la Red Hot, là. C'est de la sauce piquante qui vient du chac à sauce, là. J'achète pas des fausses sauces piquantes, moi. Merci aux 3 personnes pour les virements d'ailleurs. Si vous voulez contribuer, gang, il y en a d'autres qui peuvent. Le email il est là, man. Vous avez juste à cliquer sur ma photo, mon email il est là, guys. C'est tout ce que j'ai à dire, man. Si vous voulez soutenir quelqu'un qui en arrache comme un esti de cave là, tout le temps, là, ben mon email il est là, là. Ça me fait plaisir pour vrai, man. Big, Rati, c'est super apprécié. 20$, je le prends. Je le prends, c'est un 20 de plus, man. Je dis pas non. Je dis pas non. Je vais pas t'envoyer chier parce que tu m'envoies 20$ certains, man. Je vais te dire merci au contraire. C'est super gentil de ta part. S'il y en a d'autres qui veulent aider, gang, mon email est dans le bio, man. Je vais rester le plus longtemps que je peux pour ramasser le maximum que je peux. Cindy, j'ai pas de job, je peux pas travailler. Je suis en invalidité. Mais là, TikTok, ça m'a poussé à la bout, puis il faut que je prenne du temps pour moi, là. C'est correct. On va aller voir ça, Rati, merci beaucoup. C'est reçu, merci, merci Rati. Gang, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Je vais pas vous envoyer chier. Je comprends que tout le monde est dans des situations précaires. J'attends le CIPH, ils m'ont accepté, mais ils sont en train de faire les recalculs en cours, fait que j'ai pas beaucoup d'argent. Ça va arriver, gang, le monde dit que je vais recevoir une grosse rétroactivité, mais je le sais pas, ça va me donner combien. Je le sais pas, gang, c'est en recalcul, puis j'en ai pour un mois ou deux encore avant de savoir combien que ça va être. C'est pas écrit. C'est juste écrit qu'ils sont en train de refaire mes déclarations de revenus au Canada. Ils sont tous en train de les retraiter d'arriérage de 10 ans. C'est tout ce que je sais. Je sais même pas c'est combien ça va me donner, je sais même pas quand je vais l'avoir. Pour l'instant, je suis dans le néant, gang, c'est pour ça. Je vous demande si vous voulez m'aider, mon email est dans le bio, man. On a reçu 70$ jusqu'à date. C'est mental, Marie. C'est mental ce que j'ai, c'est mentalement que ça va pas. Non, c'est une invalidité pour mes troubles mentaux, gang. Je fais de l'anxiété sévère, je fais des crises de panique. Comme vous avez pu voir, j'ai des montées de colère, je suis pas... Ben oui, le CIPH, Anne-Marie, c'est avec les impôts que ça fonctionne. C'est un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Fait qu'ils sont tous en train de recalculer mes années de 10 ans d'antérieur. J'ai pas de subvention pour ça, Cindy. J'ai fait une demande pour l'allocation logement, j'ai été refusé. Non, c'est correct, y'a pas de chicane. Je suis sur une médication, mais j'ai pas la bonne, mais là j'ai plus de médecin de famille, je t'en attends, je vais avoir un psychiatre bientôt, j'ai pas de rendez-vous encore.
Ben, moi, j'appelle ça de l'invalidité parce que ça fait en sorte que je peux pas travailler. J'ai envoyé un papier au Québec et au Canada. J'ai envoyé 2 papiers. Fait que, puis j'ai demandé à mon médecin de famille c'est quoi, puis c'est elle qui m'a dit que c'était un papier d'invalidité. Fait que, là, ma médecin de famille est partie en retraite, je peux pas lui reposer la question. J'ai pas. Ce que je vous dis, c'est vrai, là. J'ai pas un HLM, gang. C'est pas un HLM que j'ai. J'ai un loyer, j'ai signé pour un an, il me coûte 900 par mois. Puis 900 dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas cher. 100% petite Marie, sauf qu'en attendant, faut que je continue à survivre. Connais-tu ça? Quoi ça? Ça marche pas comme ça, c'est des blocs appartements neufs, gang. Je peux pas. Oui, j'ai encore ma blonde, puis non, c'est pas ma blonde qui va payer pour m'aider. Moi, je vous demande de l'aide à vous autres. Je me débrouille, ma blonde, elle a pas à payer pour mes affaires. Elle m'aide énormément déjà beaucoup, ma blonde. J'ai pas besoin de demander plus que ça. J'ai déjà appelé Info Santé, je suis sur liste d'attente partout, gang. Ça déborde de partout les demandes. Faudrait que je check Cindy, mais je sais pas c'est quoi que tu me dis. Salut! Allô? Tu la connais-tu, le programme d'allocation logement pour le fun? Oui, puis j'ai été refusé. Ah, pour vrai? Parce que la location que j'ai demandé, ça a l'air que c'était pour personnes âgées ou je sais pas, personnes en haut de 65 ans. Ah, ben t'as pas demandé à bonne affaire. T'as-tu accès à ton ARC? Oui. Bon, quand tu vas en ligne, là, dans le menu de gauche, là, à cette heure, c'est rendu fucking simple, là. Tu peux la faire direct en ligne, puis ton proprio, il y a rien à accepter, là. C'est toi qui vas recevoir le montant dans ton compte. Ça donne combien la location logement? Ça dépend, c'est un calcul qu'ils font par rapport à ton revenu versus ce que tu payes de logement. Fait que ça dépend du montant que tu payes de logement, puis du montant que tu payes dans le fond, de tes revenus, on comprend qu'ils sont bas, versus le prix de ton logement. Puis ton propriétaire, il n'y a absolument rien à accepter. Là, c'est toi qui vas recevoir le montant à tous les premiers du mois. Puis c'est rétroactif en plus. Fait que si tu n'as pas fait la demande depuis que le programme il est open, tu vas avoir une rétroaction de, tu sais, comme ma chum, elle vient de le faire, elle a eu 8 mois rétro. Elle a eu comme 110 par mois, c'est pas la fin du monde, mais 110 par mois, c'est un coup de pouce. Puis en plus, s'il donnerait une rétro depuis le début du programme, ben, pour vrai, vous allez sur le site de l'ARC en ligne. Puis si tes impôts sont faits à jour, là, tu peux faire la demande à même c'est ça, j'ai ma déclaration d'impôt 2025 en cours. Et je l'ai envoyé en même temps que mes papiers de CPH. Ils ont traité ma demande de CPH, mais mes impôts, je sais pas, sont rendus où. Ouais, mais tu vois, dès que ça va se mettre à jour, ça va être traité. Ils vont la mettre en attente. Elle, ça fait exactement la même affaire. Ils vont la mettre en attente. Puis dès que tes impôts vont être à jour, tu vas recevoir une rétro. Puis pour vrai, gang, ceux qui l'ont pas essayé, là, ma chum avait quand même un bon revenu pour vrai. Sauf que parce que son logement coûtait un hostie de prix de Mongol, ben, elle était capable d'aller chercher il vire à elle. Le propriétaire a rien accepté. Tu cliques sur le lien dans l'ARC, dans le menu à gauche, c'est allocation logement, faire une demande, puis dedans, il y a un petit formulaire, c'est LZ, je me rappelle plus, LZ quelque chose. Puis tu t'envoies ça dans le proprio, il y a 3 informations, c'est juste pour qu'il confirme dans le fond que tu es un locataire puis que tu payes tel montant. Mais il accepte rien, lui. Il fait juste confirmer qui est ton propriétaire puis que tu as un logement. Tu déposes ça direct dans l'ARC, puis en dedans d'1 mois, tu es accepté ou refusé. Pour vrai, il y en a qui ont quand même des bons revenus puis qui sont quand même acceptés à cause que leur logement coûte très cher. Ben, Faudrait aller voir, là, ça va à peine. Il y en a que ça peut aller, je pense, ça peut aller jusqu'à 500-600 par mois que tu peux recevoir, dépendamment de ton revenu versus Je vais faire les recherches. Fait qu'aller sur le site de l'ARC, c'est vraiment simple pour vrai. Non, t'es pas obligé, ça dépend. Il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Si tu as des enfants à charge, le revenu doit être plus bas, mais c'est par rapport au pourcentage de revenus versus ce que tu payes de logement. Fait que, bref. Je suis nouveau locataire dans ce logement-là, je ne sais pas si ça va marcher, mais. Moi, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'exception pour ça, que le propriétaire n'a rien à accepter, vu que c'est pas lui qui se fait couper, c'est vraiment un surplus qu'il te donne à toi dans ton compte. Ok, je vais faire les recherches pour ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être que tu ne l'auras pas tout de suite parce que tes impôts sont comme en attente, mais le jour que ta situation va se régulariser pour l'impôt, ben, tu auras ça de plus dans tes poches. En tout cas, bref, il y avait 300 personnes, ça peut en avoir aidé une coupe, tant mieux. Ouais, mais là, sur les 320, il y a des gens qui veulent me donner un petit coup de main, ça serait cool aussi. Fait que je vous souhaite bonne soirée. Toi aussi, merci. Ça fait plaisir. Je crois que je parle PSL. Je sais pas, je sais pas. Je vais faire mes recherches, moi demain, je vais checker, mais là c'est la fin de semaine, fait que je sais pas. Mais sûrement lundi, je vais checker ça, mais je crois que ça m'empêche pas de checker sur le site du gouvernement en fin de semaine pareil. Je vais faire mes recherches. De quoi, pas très à l'écoute, j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Tu résumé, Max? J'ai pas compris. Je vais faire mes recherches pour ça. En ce moment, ce que j'ai de besoin, c'est de recevoir de l'argent pour être capable de payer mes affaires et de subvenir à mes besoins. Pour le temps que je serai plus sur l'application, je vais prendre du temps pour moi, gang, j'ai besoin de ramasser un peu d'argent. Fait que si vous voulez m'aider, mon courriel est dans ma bio. Ça serait apprécié. Parfait, merci Vicky. Je vais checker ça comme Val Dauphin me dit, là, ça a du sens.
Mais s'il y en a qui sont généreux ici, on est 300, il y en a déjà qui m'ont envoyé des petits montants, même pour m'aider. Même si on te donne t'es ingrat. Je suis pas ingrat pantoute, j'ai remercié tout le monde. Ok, les commentaires de même, je lis pas ça. Merci Ratty, man. Merci beaucoup pour ton aide. Bonne nouvelle, gang. Bye bye, Émile. À place de payer Max, on va payer le gouvernement Tous les documents que je pouvais. Je pour veux juste prendre une qu'il de cette application-là, pouvoir relaxer. paye pas comme ça, le crotté en chef. Le crotté en chef. Mon email il est dans ma bio, man. Vous donnez pour des games de hockey et des affaires de même. Je veux juste prendre off, gang. J'ai besoin de décrocher. Si vous voulez me donner un coup de main, ça serait vraiment nice. S'il vous plaît. J'apprécierais votre soutien, man. Il y en a qui m'ont donné un petit peu pour m'aider. C'est super apprécié. Sur 300 personnes, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent donner un coup de main. Payer. J'ai jamais dit le contraire. Moi aussi, j'en ai payé puis j'y arrive pas. Fait que viens pas me dire ça. Je le sais qu'il y en a qui ont des affaires à payer puis je respecte tout le monde, gang. Je respecte n'importe qui. Je sais. Tu peux pas. Merci pour le cadeau MJ. Il y a personne qui est obligé, je t'envoie pas un bras à personne, je demande juste s'il y en a qui veulent m'aider, mon email est dans ma bio. C'est correct que tu puisses pas, c'est bien cool. Qui a été muté? Qui a été muté? Petit indice pour moi. Je le sais, Carla. Je le sais. Fait que là, Qui a été muté pour rien? on te donne pas. Je suis pas gang, moi je suis dans mon monde. On Je veux ramasser un maximum avant de on faire donne la- au gouvernement C'est gentil, gang, mon email est pour dans- encore prendre soin du crotté à McBoy. Je vais faire un sondage, gang. Mettez un bonhomme sourire si vous voulez m'aider. Pour ceux qui veulent et qui vont le faire, mettez un bonhomme sourire. Pour ceux qui veulent pas, ben mettez un bonhomme qui pleure. Ceux qui se collent de moi, mettez un bonhomme qui pleure. L'accord d'essai. L'accord d'esti, ouais, c'est ça. Tu veux faire un 25 avec moi? Si c'est oui, ça me parle, ça donne rien, je l'ai déjà fait. On est tanné de toi. C'est correct. Pas compliqué. On est tanné de toi, pas compliqué. C'est correct, Cindy, y'a pas de problème. C'est des modos qui peuvent faire le ménage, les 12 personnes qui ont... 5 tata. Même sortez-moi les 17. Sortez les 12 personnes qui ont mis des bonhommes qui braillent, s'il vous plaît. 5 idiotes. Bon. Puis ça? Says don't eat pork. Oh. Moi, je vais vous le dire, gang. Oui, je le sais, inquiète-toi pas, je le sais, Zach Allen. Je suis au courant de ça. Au moins, tu vas pouvoir acheter ta migale. Non, ma blonde, fait que, man. Au moins, tu vas pouvoir acheter ta migale. Au moins, tu vas pouvoir t'acheter ta migale. J'achète pas de migale, je vais m'acheter de l'essentialité, gang, des choses essentielles que j'ai besoin. On va pas m'acheter une tarentule avec ça, là. Ta vape. Fait que c'est ça, gang, 285 personnes. Sur 285 personnes, y a-tu des gens qui veulent me faire un petit virement Interact, gang? Moi, je vais vous le dire. Il est dans ma bio. J'ai le dépôt automatique. Le dépôt automatique. Je donnerai un coup de main, man. Tirage, il est fait. Il y a quelqu'un qui a gagné, les mondes s'en vont demain. Fait que, j'ai-tu des gens qui veulent m'aider un petit peu, gang, s'il vous plaît? C'était arrangé. Mon email il est dans le bio. C'était arrangé. Personne, jamais je créerai une. Pour subvenir à mes besoins de vie essentiels. Non. Tout simplement. Non, il n'y a rien d'arrangé. Il n'y a rien d'arrangé, j'ai fait le tirage legit devant tout le monde. Je m'appelle pas Choyer, moi je fais pas piger dans un petit pot. Non, c'est pas Will, c'est Roxinette. Ouais, c'est ça, je me dis Audrey. Je suis pas vraiment dans mon nouveau chez moi depuis quelque temps. Je suis plus chez ma blonde.
Fait que, gang, les mails est encore Ok. généreux. Il y a déjà des gens qui ont donné un petit quelque chose. Je vous remercie énormément. S'il y en a d'autres qui peuvent, gang, je veux ramasser un maximum avec ma blonde Arvienne avec ses amis. Je close ça après puis je prends un peu de temps pour moi. S'il vous plaît, gang, j'aimerais vraiment ça. Faites-moi plaisir, Esti. Avec toute la merde que j'endure, je pense que je mérite au minimum ça, man. Non. J'ai pas de lien à vous stream. Je suis pas spécial comme les autres, moi, là. J'ai juste un pauvre type qui en arrache de partout. Il a juste besoin de soutien, man. Si vous voulez faire une bonne action, c'est le temps, gang. Vous cliquez sur ma photo, l'email est dans le bio, man. C'est tout. Tu m'envoies ce que tu peux, puis je vais te remercier. Je vais même pas dire ton vrai nom, Esti. Je vais juste dire merci. Pour l'instant, gang, j'ai rien reçu d'autre, de plus. Je suis encore au même montant. Ok. J'ai reçu 70 jusqu'à maintenant, c'est super gentil aux personnes qui Making sure it works. S'il y en a d'autres qui peuvent, j'aimerais ça ramasser plus, gang, s'il vous plaît. C'est pas méchant, c'est juste que pour toffer, j'ai tellement de choses à payer, j'aimerais ça pouvoir passer un petit peu de temps relax, avoir cold. des crises de dépenses, des estis de finances, juste être capable de payer mes comptes. Cold in your apartment. Quelques d'esprit pour pouvoir me reposer un peu le mental, parce que là, je suis à veille d'exploser, gang. Vous l'avez vu tantôt, là, je me suis crissé des coups d'en face, là, depuis quand je fais ça, j'ai jamais fait ça, là. Je suis en train de devenir fou, là. J'ai besoin de temps pour moi. Ok. Si vous voulez m'aider avec ça, gang, c'est déjà apprécié, man. So it kind of works, right? Merci pour le cœur d'équipe, c'est super gentil. Okay, good. J'aimerais aussi, si quelqu'un a 60 pièces pour mon compte Citro. C'est quoi le rapport, Joanie? Is it working or not? Rapport, Joanie. Salut, Catherine. Is it working or not? It's working. Fait que j'ai-tu des gens généreux, gang? J'ai-tu du monde avec un cœur ici? Yes, it works. Qui vont prouver qu'il y avait un cœur. Les autres qui peuvent pas, je vous respecte aussi, gang. Faites-vous en pas, je vous respecte. Jusqu'à maintenant, gang, j'ai rien reçu d'autre. Fait que s'il y en a d'autres qui veulent contribuer, ça serait le temps, man. Don't blink, it's your buying. Okay, come official. Because we want to have a wonderful day on this gorgeous. Okay. On this wonderful 23rd May 2026, we did a 5 hours of TikTok live today. I wasn't tired. I slept a little bit this afternoon. I wanted to stream. I wasn't sure if I wanted to stream some Fortnite or depending on Visac. But we're gonna be streaming some. We're gonna be streaming some Fortnite because I'm down with it. I want to apologize for the last time we streamed. I forgot to do the volume on the phone, so the VOD wasn't good. But we're here. We're good to go. I got water. I got chips. They're delicious. Lay's steak and chimichurri. We learned messy. They're so fucking good. You have no idea. Unbelievable. There you go. I mentioned. Oh, we also have battles, but I guess you knew that already. So we have. Je n'ai rien à foutre, les gens font tout ça sur moi tout le temps. Je me crisse de me faire diffuser et de me faire envoyer chier, je n'ai rien à foutre. Ooh. Au point où je suis rendu, j'ai-tu vraiment de quoi perdre? We're gonna see what is special. Next week day. I was today. Million pen ink. That's so cool. Overwatch, week day. Log on. Make sure you claim the umbrella, 20 umbrella style. Silver Surfer, rap, and battle pass. Agent can claim the workplace. Foundation style. Exposez-moi, envoyez-moi chier, je m'en fous. Je vais rester paré pour ramasser un maximum de ce que je suis capable. Today is what? Today is the 22nd. Okay. So the 25th, I have to, it's next Saturday. I really have to connect. Which is good. Okay, so that's gonna be important, right? Now, actually, it's pretty much already finished. Today we're focusing on, we're gonna do our daily. I'm gonna be focusing on the, Je vais aller chier. Merci beaucoup de me dire ça, c'est bien gentil. okay, we have two. We'll be focusing on Ça te fait plaisir, je suis un esti de getting Chris. Quest and Ça peut Rivalry. faire du bien de me traiter. There's 2 3 weeks left, and then it's finished. Ça peut vous faire du bien, gang. Acharnez-vous, anyway, c'est votre dernière soirée pour le faire. Me ferez pas Hey, envoyer let's chier. finish up, Mandalorian. Faites-vous le faire, gang. All in, envoyez-moi chier. Allez-y. Nice. Oh shit. Les Let's qui ont le here. cœur, qui veulent donner un coup de main, gang. Mon email est dans le bio, man. I do like it as a sidekick. That's a cool sidekick too. It's really cool. I think it's the first we have as like a robot, I guess. Rakai. Juste prendre du temps pour moi, gang, pour me reposer. Built and shady. Après, ce qui est Which is super cool. pause pour moi, là. Mom Spaghetti, which is so freaking nice. Rakai. Encore les gangs de me faire envoyer chier. Les modos vont bloquer plus mieux que rendu. Kim Kardashian. Ethel Kid. Esme. Well, I thought it was old for a second. Oh. Ma blonde, elle s'en vient, gang, fait que c'est ça. Non, ça va pas, Jeanne. Le pétard. J'arrive plus à payer mes affaires, je suis dans le trou, je suis à côté de la robe, puis je vais quitter la plateforme, je suis plus capable. Je suis venu fou tantôt, je me suis Le cassé vol. les coups d'en face. Overwatch. Vas-y, de Prince. Non, ça va pas, gang. J'essaie de ramasser un maximum d'argent avant de pouvoir partir à soir. Got Midas. Oblivion. Il y a eu 3 personnes généreuses jusqu'à date, man. Il n'y a pas personne d'autre qui a contribué. Je l'ai expliqué
super cool. And I don't know if this was pre kick, but it's super cool. They added kick to that. Why are we skipping some of them? Because we did watch them. Look at this one. Beautiful. Ratatouille. Oh ratatouille, oh ratatouille, ratata, ratata, ratata-touille. Why did we stream? I was gonna say, why did we stream yesterday? We streamed yesterday. Was it a little bit, but it was running on Isaac, which was really good. Okay, so the score. Mandalorian duel. The community day I have to remind myself. Some free stuff is always good. The fact that we have the foundation, because listen, I'm very grateful. Thank you for the free skin, but I do have multiple versions of this current map. What? I do have multiple versions of it. The Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao, Vereshida de Passionado. Just so we're eating a snack, which is the Lay's. Like I said, we have a Lace, which is a collab between good. Good. It actually worked pretty well. All the foods are working. All this. Nice. Nice. Okay, good. We have. They did a collab with FIFA. J'ai besoin de prendre cet argent, Big, je m'en vais de la plateforme, je vais prendre du temps pour moi. Ouais, mais rendu, mais ok. Là, t'as besoin d'une passe de cash, puis c'est de cas, là. Une passe de cash, genre, faire un peu d'argent avant de fermer, ouais. Ok, ben, ça va prendre aujourd'hui. Boom. Wow. Peu importe le montant, gang, que vous pouvez envoyer, même si c'est juste un petit 5$, c'est full apprécié. Okay, I was not thinking of it like that. Holy shit. Yeah. In a perfect world, we're doing most of it. Vous aimez ça donner pour être diverti, whatever, gang, mais moi, je suis plus capable de divertir personne. J'ai besoin de me refaire une santé mentale, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de m'éclaircir les idées, puis quand ça va être fait, là. Dealer take damage. Sauf que là, je commence à l'envers, gang. Je fais rien de bon, je fais juste de la merde. Ça dépeint sur ma vie, puis sur mes affaires. J'ai juste besoin de evolution. Yeah, we'll focus on trying to finish the path because I don't have that much time left, which is factual. I have a bunch of time, but at the same time, I do have a lot to do. That's like 3-4 weeks. Là, tu fermes ta gueule, tu cries pas le nom à bord, tu cries pas le chien à bord. Non, je crie pas le nom, mais merci beaucoup, vieux, pour vrai, merci. C'est comme si ça rien passé, puis juste trop beau. Puis, c'est pas 15 fois c'était une joke, non, mais faudrait garder la change Big, puis, man, ça fait plaisir. Ben, thank you, man, c'est apprécié, Big Boy, pour vrai. Plaisir. Merci beaucoup, ça sera pas long, je vais aller le transférer dans mon compte épargne. Oui, check bien toutes les retours. Ouais, mais t'as donné combien? T'as donné combien de données? Combien t'as donné? Je sais pas trop quoi d'affaires, Big. Mec, j'étais là pour moi à plusieurs reprises sur la plateforme, puis c'est donnant même. J'en ai eu, puis j'ai eu la chance de pouvoir l'aider. Ooh, that got some. I'm listening to battles. It's too content creator. Fucking talk to Kyle today. Même si je suis épuisé par tout ça, tu vas les faire. Non, fais pas tes poches, les gars, c'était une joke, fais pas de poches, on s'en calme. Je vais les faire, Big, je vais les faire. Tiens, c'est ça. Il est trop, même. Tout ça pour le show. Parce que pour le show, Big, de te contribuer, je vais faire le cours aussi. Fait que je vais Si je peux, Big, si je regarde en faire plus que 15, je vais les faire avec toi, Big. C'est prêt. What's going on? Ooh. Fuck, was so close. Good. 5? Okay, that's not bad, that's not bad. Yeah, so I talked to Kyle today. Fucking love that guy. Sir with a lot O3 on TikTok, YouTube, and Twitch. Such a good time that we talked. Because the guy, me and Kyle was at the same time. There's this that's delicious. Merci pour le équipe. Yeah, so. Good. Oh, I forgot. No, I forgot to do Tu m'as something. envoyé souvent des 50 pièces sur le ballon. Fait que live, c'est un petit lousse qui est down, je dis pas non. J'ai pas besoin de faire des push-ups, moi faut que j'aille au gym pour faire des gros bras, man. Let's go. La job, mais Chris, faut jamais faire. Yeah, so I talked to the guy today. Me and Kyle go way back. We started around the same time, so I have a lot of issue with the guy. I fucking love the dude. Successful Canadian, which is a good time. We get along well, right? J'en ai pété une bonne tantôt. T'as-tu fait une chasse pour de vrai?
Non, j'ai pas pété une chaise, je me suis pété au moins 15 coups de poing dans la face. J'étais enragé noir, là, je voyais plus rien, il fallait que ça sorte. Ah non, malgré ça. Vas-tu mieux? Pas vraiment. Ouais. J'ai déjà filé mieux que ça. Oui, je vais dire juste ton goût, mais je vais te garder en même temps sur la ligne. Je vais mettre en caméra puis tout avec un fil. On va faire un projet. Je t'éclaire, Je vais te descendre, man, merci beaucoup, puis je vais jaser avec le monde un petit peu avant que ma blonde arrive. Ceux qui savent le savent. Fait que. Ouais, je veux dire, fait que. Passe une belle soirée, dès que ça fait plaisir, garde le change comme qu'on vient de dire. Merci beaucoup de ta soirée. Good. Prends soin de toi, mon lapin, ok? Bien sûr. Mon lapin. C'est bon, t'as la santé mentale, puis. Merci beaucoup. Bonne soirée, gros. Il se rapporte pas dans le ventre ni dans la tête, Non, c'est correct, je l'ai fait, c'est fini. Dois avec les amis. Bisous, ton goût. Good. Ce sera pas long, gang. Boom. So yeah, so Kyle is also like a big content creator, right? And he does a lot. He does a lot on the platform. He is much further in. I think probably one of the only person that I know that works as hard as I am. But the difference is, I think Kyle is a lot more organized, right? So he's doing it for a specific purpose versus me that's doing it just to do it, right? So then he left for 2 months, which is insane because people were missing him. People were like, "Holy shit, dude, where are you? How's it going?" And he came back and then he told me what he'd done. He tried to create a TikTok, which was American, because he wanted to be monetized for his videos. Because us Canadians, we don't get cash for it. So yeah. Je suis plus capable d'entendre de la merde, gang. Je suis plus capable d'entendre des estis d'insultes, des estis de que je suis un ci, puis un ça. Je suis. Mentalement, je suis à bout de souffle, je suis brûlé, gang. So it's nuts, bro. Ben, s'il n'est pas minuit, il est comme 11h40, big. Yeah. Si je t'appelle, So c'est pour aller dans ces eaux-là. Je pensais fermer ça dans une 15-20. It's tough, bro, because, you know, I understand what he did, but it's a shame that people don't pay Canadian. So even though I think the concept was good, even though Ah ouais? Yes. I love the guy, but I think the fact that the platform itself isn't paying Canadian is fucked up. So people that do or try to get a VPN, you're not fixing the problem, right? So they have you're not asking them to change. So if everybody was like, hey, dude, fuck it, pay Canadian or pay. I don't think Canadians are the only country that doesn't get paid. There's a couple more, but I thought my pets. 90. Nice. 90$ de ramasser. Good. Kate, c'est mes tailleurs d'été. 180$ posés balancés, mais j'ai encore ces tailleurs à clous que je me fais écœurer par la police. Boom. Je me fais écœurer à côté par la police, gang. Faut que je fasse poser mes tailleurs d'été, là, ça n'a pas de sens, man. Mon changement d'huile, il est dû depuis 8000 kilos. Mon bas-joint en avant est à la veille d'arracher. Je donne mes participations. Hein? Quelle participation? On va voir. Good. Ooh. Hein? Je comprends pas. Nice. So yeah, so it's a shame, but what he did was kind of Nick player with MG. Then he came back, and it's good to see him back, you know? It's a shame that you have to change your location, you have to change your VPN for a platform like... Les concours est déjà fait. They should pay people, you know? I got also good news. I was trying to sell my bike. Out of the blue, my fucking stepmom, she managed. I don't know how she did it because I actually did a pretty good way. Encore, je comprends pas. But yeah. C'est quoi tu fais? Pourquoi tu m'envoies ça? Good. One down. Mais non, mais mon amour, il n'y a plus de participation, ils sont finis. J'ai fait tirer une autre à soir. C'est fait, c'est déjà fait, ils sont déjà tirés. Je vais te renvoyer ton 70, mon cœur, là. C'est déjà fait. C'est déjà Boom, fait. Je vais dude. ouvrir ça dans 2 minutes. Au pire, mec, t'arrives, je vais t'envoyer ça dans le fond. Je vais te l'envoyer, mais que tu sois ici, je vais te leur donner. Ouais, mais moi, c'est les pneus plus l'installation qui sont à 180. Les pneus plus l'installation. Ça me revient à 180, tout ensemble, les pneus. Good. J'ai pas les pneus, gang. Je vais te redonner ça, mec, t'arrives à la maison, mon amour, là. Je vais pas te prendre ton 70$ là, quand même. Fuck yes. Je
Je l'aurais gardé, ça m'aurait fait du bien, mais c'est comme à toi, là. Mais oui, je vais te renvoyer le 70, mon amour, là, quand même. So yeah, so they sold the bike for $350. Two. I don't know how I won, but okay. In the storm. Boom. Now we still have the quest to do. Eliminate players, collect item. Good. Okay. You're lagging to the max, dude. What's going on here? Moi, je vais vous le dire, gang. Il y a quelqu'un qui a gagné un monde qui s'en vont demain. C'est quoi tu veux de plus? Je veux dire, je suis pas menteur, je suis pas crosseur. C'est ça qui me fait chier, gang. C'est que peu importe ce que j'aurais essayé de faire pour me rattraper ou de me racheter ici, ça n'aurait rien donné. J'ai besoin de me faire oublier, là. Je vais me faire oublier de cette plateforme-là pendant. Okay. I got blocked just today. Who is this? Je manque pas personne, gang. En me dire, y a-tu d'autres personnes, gang? Mon email est dans ma bio, man. Bio, man. Good. Let's go to the bathroom. Sérieux, ça serait fire, gang. Oh, those chips are amazing. Yeah, so the bike is just I'm gonna give it to my mom like 100. I want to give her 200. Elle s'en vient avec ses amis, I gang. wanted to do half and a half, but my mom deserves. Ben ouais, mec, Desti, envoie 100$ voir. C'est pas vrai. La gang, y a-tu d'autres mondes? On contribue avec ma blonde arrive, man. Je veux faire un maximum avant I de gotta go partir. to the toilet. Dans mon compte, je suis rendu à 200. Je suis rendu à 200$ dans mon compte, gang. S'il y en a d'autres qui veulent donner un coup de main. Je te connais pas, Jonathan. Jonathan? Oui, salut. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Dans le fond, moi, je te conseillerais, mettons, là, c'est parce qu'on dirait jamais que t'es vrai. Ok. Mais pour vrai, c'est genre, je sais pas, ton attitude, on dirait jamais que t'es vrai. Genre. C'est beau. Bye. The clubs? Mon attitude est pas vraie. Je veux dire, y a pas plus vrai que moi. Y a pas un gars plus décalissé que moi en ce moment. Qu'est-ce que tu me dis, toi? What is that? À aucun moment, man. À aucun. Mais Audrey, pourquoi tu voulais que je vienne t'écrire en privé? Non, oubliez ça, gang, là. Je monte personne. Je viens de voir ce que ça donne de monter quelqu'un, là. Quests? Je monte personne. Oh, that's without taking damage. Easy peasy. Arrêtez de m'envoyer des demandes, j'accepte pas. J'accepte pas, gang. J'accepte pas personne. Ouh. Merci pour la rose. Ma blonde, est-tu encore dans le live? Je pense pas. Non. This little tree. Stop. Ok, t'es encore là, ouais. Je monte personne, gang. Je monte personne. Arrêtez de m'envoyer des demandes. Non, même à ça, Jonathan, tu remontes pas. Je monte pas personne. Allez, de quelqu'un d'autre, man. J'en ai plein de cul, moi, de me faire aider à moi. Je veux juste ramasser des sous, gang. Je veux juste ramasser des sous puis partir à soir. C'est tout. Je veux juste ramasser des sous puis m'en aller dans le live à soir. J'ai besoin d'un coup de main. Je veux prendre du temps pour moi, gang. C'est pas compliqué. Mon email est dans le bio. Donnez-moi un petit peu de sous. Puis je veux prendre du temps pour me reposer. C'est tout ce que je vous demande, gang. J'ai juste besoin de me reposer le mental. No, it won't be there. Si vous voulez continuer à aider quelqu'un puis contribuer avant que je ferme, je reviendrai pas tout de suite, gang. Je vais prendre du temps pour moi. Mon email est dans le bio, man. Salut, Caps. Salut, parfaitement moi. Gang, mon email est dans bio, man. J'ai juste besoin de prendre du temps pour moi. Fucking, man. Mon mental est à de lâcher, gang. Si vous voulez me donner un coup de main avant que je ferme, gang, ça va être ça. Moi, après ça, je prends du temps pour moi, man. The number of times you see himself is insane. À soir, gang, là, je me suis jamais vu aussi mal que ça dans le moins, là. Je me suis vargé à coups de poing dans la face, dans le front, pis tout, man. J'ai jamais fait ça de ma vie. À soir, là, j'ai dépassé ma propre limite. J'en peux plus. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Si vous voulez aider quelqu'un, c'est le temps, là. Hey, je suis rendu avec une Mitsubishi Lancer. T'as à boire, hein? C'est le premier choc que j'avais quand j'étais chez vous. Manoir.
Gang, mon email il est dans bio. Y a-tu du monde qui veut m'aider? Ma blonde a contribué. J'ai 2-3 personnes qui m'ont donné un coup de main aussi, gang. Fait que si vous voulez m'aider, c'est live, man. Ma blonde est sur le bord d'arriver, elle est partie avec ses chums, elle s'en vient. Puis quand elle va arriver, je ferme, gang, je vais prendre du temps avec elle, puis that's it. Ok, ouais, je comprends. Merci, Caps. Ouais, Caps, c'est ta dernière soirée ici avec nous autres, man. Après ça, moi, je prends une pause de la plateforme où je suis en train de devenir socop avec ça ici. Puis devant tout le monde ici, je vais te remercier pour les nombres de fois que tu m'as donné des coups de main, gros. Ben ouais. C'est moi. Tu verras Tamara combien de jours pour le fun. Je donne pas de durée déterminée, j'ai juste besoin de prendre du temps. Ouais, ça se peut, j'avais ça avant comme ça. Let's go la gang, man. Je veux pouvoir ramasser un maximum avant de I'll be right back at the go bathroom. Y a des gens qui veulent me donner pour mettre 287 personnes ici, là. Si tout le monde envoie un petit 5$, gang, on se monte une petite belle cagnotte, je vais être capable de prendre un peu de temps pour moi. Ben ouais, puis j'aime encore ça, les lancers. Good. Je vais faire du mieux que je peux, Capitaine. Sweet on. Je vais faire mon maximum, gros. Toi aussi, en passant. Au maximum, bro. Si jamais, entre-temps, quand tu t'accroches un virement interact, merci d'avance. T'inquiète, Big, on a assez fait pour moi. Faut vrai Caps, là, il m'aide en esti, gang, sa plateforme, lui, avec. Il m'a donné des coups de main souvent, ce gars-là. Souvent. Souvent, il m'a aidé, man. C'est un bon gars, ça. Dans les moments que j'en arrachais le plus, là, il était là tout le temps, man. Il va falloir que j'appelle Boyardi après le live, là, essayer de régler ça avec aussi, là. Ça a été stupide comme chicane, ça. J'ai perdu les pédales, gang, ça m'arrive, là, je perds les pédales de ce temps-ci, là, je sais pas trop pourquoi ça m'arrive de perdre les pédales autant. En tout cas, pour l'instant, gang, j'ai pas reçu d'autres virements. Fait que, s'il y en a qui se sentent généreux, man, mon email est dans bio. Mon email est dans bio, gang. Oui, pis vas-y, demain, tu vas passer une belle soirée. Je pense pas que je vais y aller. Je pense pas, gang, honnêtement, là, avec ce qui s'est passé la soirée, je pense pas. Hey, t'es fatiguant, gros, man, c'est quoi tu veux? Je viens de dire que j'invite personne, c'est quoi qu'il y a? Allô? Hey, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je t'ai rien donné. T'es tellement fin. Ok, décalisse, là. T'es crispé. Quoi? C'est une gang de sans dessin. Ouch! Ah ben, me coucher le nez, Chris, t'es bien bouché. Quoi? Fait qu'alright, la gang, man, il en reste pas long. Je vais aller voir les rendus, ma blonde. Even on the side, laisse pas voir. Ok. Ouais, il me reste pas grand temps en live, gang, ma blonde, elle va pas arriver dans grand temps. Fait que ça vous tente dessus, gang, d'aider une dernière petite shot, le petit Max Boy, man. Ou le gros Max Boy, évidemment. What are you talking about, Son dude? email il est dans bio, pis ça lui donnerait un bon coup de main, gang, si on fait ça. C'est très bien, là. Avant qu'il ferme. Le gros Max Boy, il a besoin de vous autres avant de fermer à soir. Même si c'est juste un 10, c'est un 10 de plus, man. Je dis pas non, man. Pour vrai. Je suis sincère, la gang, man. S'il vous plaît, tout le monde. There's a story about him being an addict. Gambling addict. Le email il est dans bio, man. Le gars, il lâche pas la machine, tu sais. Même si c'est un petit montant, gang, ça se prend bien. Comment tu te répètes, mon gars? Tu fais pas pendant une heure, je suis ta gueule. Je m'excuse, mais c'est toutes les fois la même chose. Tous les soirs, je vais de l'argent, tous les soirs. Hey, s'il vous plaît, aidez-moi, gang. Ça va vraiment pas bien. Let's go, gang. Tu sais? Ça fait 6 ans qu'il caille la plateforme. Que le monde l'aide. Dans le fond, la seule chose que tu fais, toi, c'est demander de l'argent. La seule chose que je fais, là, c'est essayer de m'en sortir, man, comme je peux. Regarde, la seule chose que je vais faire aussi, c'est de te crisser dehors. Ça aussi, c'est la seule chose que je vais faire. Ma blonde, elle doit avoir quitté, par exemple, un doigt là. À un moment donné, après 6 ans, là, si tu t'aides pas, toi, là, les gens vont pas t'aider. Fait que, gang, on fait quoi? On fait quoi, gang? Cute, cute, cute. Il reste des petites personnes généreuses qui veulent donner un coup de main avant que je ferme? En envoyant un petit virement, gang? Il reste du petit monde généreux? Salut, Londo. Il reste des gens généreux, gang? Petit virement à mon email, man. Sur 260 personnes, y a-tu quelqu'un? On a-tu encore une petite flamme, gang? Merci, Londo. On a-tu encore une petite flamme, gang? Il se répète, ça se répète sans cesse.
I've said that before in my life. Il nous reste une petite flamme avant que je ferme ça, gang. The number of times that guy repeat himself is crazy. Est-ce qu'il nous reste une petite flamme? Steak and chimichurri. Dude, I'm not better off money-wise. Nice, that was good. I'm gonna keep that bag. You're messy on it. Je pense qu'on a atteint le maximum pour asseoir, gang. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont donner plus que ça. Ça fait quoi? 1h40, je suis là. Je pense qu'on a fait le tour pour asseoir. Yep. Je pense que s'il y aurait eu d'autres virements à recevoir, je les aurais déjà eu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous que je devrais closer? Okay, do it. Go. Y a-t-il d'autres possibilités ou pas, gang? Very nice. These are the best chips. But I don't ask for cash. J'ai bien d'argent moi aussi là. Bon, je vais laisser un petit 10 minutes encore, gang. Moi aussi j'ai bien d'argent. Après ça, je vais fermer. Mais... Il y a Non, rien pas qui ça. est rempli, en tout cas. I spoke to Luke today. J'ai pas de game d'Orca streaming, j'ai pas rien à vous donner, gang, mais Chris, est-ce que vous aidez quelqu'un qui en a besoin? Je vais nulle part demain. Je sais qu'il y a juste moi en live quasiment, mais il y a pas grand monde qui m'aide, man. Il y a ma blonde qui m'a envoyé 70, puis il y a 4 autres personnes qui m'ont envoyé des montants. Wait, who am I supposed to play him for that? Sooner than later, I hope. C'est correct, man. Garde-le ton argent. Si ça te fait plaisir, garde-le, man. He likes the zero build. Ouais. Mort. Ben, mort, il y a Pat, il y a Daddy Stash, il y a Lou, il y a Cowboy, il y a Timide, Florence, c'est pas mal ça, Il n'y a pas de grosse tête d'affiche à part moi, mettons. C'est pour ça qu'il y a autant de monde ici. Eh oui. Mais la plupart, c'est des haters. Je pense pas que je vais recevoir un autre virement. Sérieux, si quelqu'un envoie quelque chose, je vais être étonné en Christ, man. Pour vrai, là, je vais être étonné en tabarnak. Sérieux, si je veux pas pop un autre virement, gang, je vais être sur le cul, man. J'avais 90 plus ma blonde 70. Ça Nice. fait 150, je sais pas mon calcul. Salut Léa. Léa, c'est ma dernière soirée finalement sur TikTok. Je prends du temps pour moi, je vais fermer ça. J'essaie de ramasser un maximum d'argent que je suis capable avant de fermer. Il faut que je prenne soin de ma santé mentale. J'ai pété, je suis venu fou tantôt, je me suis frappé à coups de poing dans la face. Pis tout. Le tirage, il est fini red. C'est terminé. Ah ouais, non, je suis à bout de souffle. On est bon. Ah. Je peux plus comprendre, je suis là. Fait que si Un vous me mission. donnez un petit coup de main, guys, un petit 15, un petit 20, un petit 30, peu importe le montant, gang, j'ai juste besoin de faire assez pour être capable de prendre du temps pour moi. Fait que si vous voulez aider quelqu'un qui veut prendre du temps pour lui, c'est le temps, là, je ferme dans 5-10 minutes, gang. C'est votre dernière chance de m'aider. Je prends du temps pour moi après, gang. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai besoin de me ressourcer un peu, là. The same. Ouais, Léa, sauf que non, il y a 275 personnes qui me regardent pour aider moi. C'est plus ça qui se passe. Le plus gros virement que j'ai jamais reçu sur cette plateforme-là, là, ça, je l'ai reçu d'une personne dans le live présentement. Je pourrais jamais remercier cette personne-là au truc que j'ai écrit là. Merci. Veux-tu faire 500 vite? Dis-moi comment. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, Léa, man. Ça m'a fait plaisir. Inquiète-toi pas, Léa, je te demanderai pas de m'envoyer un autre virement gros de même. Là. Ça, là, ça arrive une fois dans une vie. On s'appelle. Ben, ça dépend avec si pour me faire des conneries, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, je suis un gars de raide dans la vie, j'embarque pas des niaiseries. Il y en a beaucoup. Rappelle bien, toi. Regarde-la précieusement, c'est une chose unique que je t'ai donnée. J'ai pas fait pour personne, ça. J'ai pas fait pour personne, ça. Non, je suis pas à Saint-Lin. Je vis plus à Saint-Lin, ça fait très longtemps. Ça va, oh, bien sûr que je vais du hate watching ici. Je vais te faire un 20, c'est un 20. Je vais pas me mettre à pomper des graines pour 20$, bing. C'est ça ton idée stupide. Non, gang, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va renvoyer autre chose dans mon courriel. Je l'ai déjà reçu, ça fait 45 minutes que c'est figé là, depuis celui de ma blonde. C'est figé, puis je pense pas que quelqu'un d'autre va me... Je pense pas que quelqu'un d'autre va me renvoyer quelque chose de fire, là. I'm playing guys. Ça me fait plaisir, Léa, pour vrai. Envoie ton courriel. Mon courriel il est dans ma bio. Tu as juste cliqué sur ma photo en haut, mais c'est où c'est écrit Maxboy, tu cliques sa photo, puis mon email est dans la bio. Non, Big Dog, je suis brûlé, man. J'ai un estime mal de tête. Je me suis fargé un coup de poing dans la face, là, mais genre intense, là. C'était pas des... Non, j'ai été là, bang, bang, bang. Je me suis défoncé à coup de poing, là. Je pense que je vais juste m'étendre. Moi, ça, Je pense que c'est un peu moi. Il
y a peut-être un ange ici en ce moment, mais il s'est pas manifesté encore. Il s'est pas encore manifesté. The way they're talking. The shot tonight. What? Aucune marque. T'avais juste à écrire, tu réécouterais du rediffusion, ça va être exposé, c'est sûr. Je me suis frappé un gros coup de poing dans le front pis tout. Mais j'ai déjà le front défoncé, ça paraît pas encore. Wait a second, this is huge. Ici, j'ai déjà le front tout défoncé. This is huge. Ouais. Mais là, je pense pas qu'il y ait un ange qui va m'aider, là. Wasn't there another one? Ah, ça m'arrive jamais de faire des affaires de même, là, Mimsy, là, je me fâche jamais aussi noir que ça dans la vie, là. Jamais. I feel like I've already got it. J'ai la coude à déborder, là. Fait que c'est ça, la gang, man. On dit qu'il y a peut-être un ange dans la place, c'est le temps de le prouver, mon email est dans le... Calling people angel for helping them. J'avais de fermer pour vrai, fait que si quelqu'un fait You quelque don't chose care de about faire, them, you just care about the cash. je vais être reconnaissant en tabarnak, tu peux être sûr. Trash, dude. Le monde peut te demander une chanson pour un montant, tu es très bon, sérieux. Le monde, ils font pas ça, Léa. Le monde, ils font pas ça. Le monde, ils... Ça se Rival. plus qu'autre chose, là, pas te mentir, Léa. Là, le plus gros virement que j'ai jamais reçu sur cette application-là, c'est toi qui me l'as donné. J'avais jamais reçu quelque chose comme ça, puis sérieusement, je pense que l'ange, ça l'a été toi, ce jour-là. C'est plus jamais réarrivé. Est-ce que j'aurais aimé ça que ça soit live en plus? Est-ce que ça aurait fait du bien à mon petit portefeuille tout pauvre? Ça arrive rien qu'une fois dans une vie, ça. Ça arrive une fois. Look at this. Look at every people that's behind Foundation asking. Léa, gang, vous avez pas aidé, vous connaissez pas cette femme-là, elle est super gentille. Au début, là, je l'aimais pas, puis j'ai pris le temps de parler, puis pour vrai, c'est une très bonne personne. Je vous invite aussi à aller voir ses lives, gang, ses lives de musique, puis tout, si vous voulez aller passer du bon temps, puis relaxer, puis prendre du temps pour vous. Là. Léa, c'est une bonne personne. Non, je vais t'accepter, Léa. Salut, ça va? Ça peut aller. Une mauvaise période. Look at this. C'est Manipulation. juste une période, là, je pense que j'ai besoin de souffler un peu. Il faut que le monde comprenne que, tu sais, la chanson, ben, tu sais, tu as travaillé pour la faire aussi, là. Tu sais, on a passé du temps, tu m'as posé des questions, à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que la chanson, comment j'ai fait. Je pense que c'est important que le monde le sache, que c'est pas... parce que tu as travaillé pour le faire, puis c'est pour ça que moi, c'est pas toi qui l'as demandé, t'as rien demandé. Puis c'est important, puis c'est vrai. Okay, we'll give me tu a m'as sec. rien demandé, c'est pour ça que je t'en ai donné. Si tu m'en avais demandé, ça m'aurait irrité, mais tu m'as rien demandé, c'est pour ça que je t'en ai donné. Puis la chanson est extraordinaire, puis ça me représente vraiment beaucoup. Moi, je te remercie. Sorry, guys. Mais oui, ça arrive des fois que Maxime, il enquête pas d'argent. Moi, il m'en avait pas demandé. Puis je comprends. Vraiment content. T'es un mangeur de merde, Mike. Mike Gagnon vous demande 100$, gros décalisse, man. Ben oui, il m'a pas envoyé un email pour m'envoyer de l'argent pour m'aider. Il m'a demandé 100$. Non. Tu sors de demande vers un monde. Tu sais, dans le fond, le monde, tu sais, je veux dire... By the way, personne n'oblige d'être dans le live ici. I did 1,000 hours on TikTok Live. 1,000 hours. J'essaie de ramasser un maximum d'argent We did it today. pour prendre un peu de temps pour moi. Le monde vient juste m'écœurer. Je suis tellement tanné. C'est ça qui me rend fou. C'est ça qui fait en sorte que je suis plus capable. Je comprends ça parce que, tu sais, les lives, on fait ce qu'on veut de nos lives. Là, tu sais, si le monde sont pas contents, ils switchent. Hey non, je suis la cible la plus facile de la plateforme. Tout le monde est populaire, c'est un débile. Là. C'est pas de la popularité, ça. C'est juste de la haine que les gens ont. Puis pas tout le monde. À mettre. Non, c'est pas tout le monde. Hey, j'ai vu 100$. Moi, j'étais comme, let's go, man. Hey, c'est pourri, man. Oh. En tout cas, moi, je montais pour te remercier parce que. Puis je tenais vraiment à le dire parce que. Fuck yes. Ça m'a fait plaisir à ce Parce moment-là. que tu m'as rien demandé, puis je tenais à le dire parce que le monde pense que peut-être que I tu love fais this. ça, mais moi, tu l'as pas fait. Moi, c'est justement pour ça que je t'en ai donné. Premièrement, tu as travaillé pour que j'aille quelque chose. Fait que tu as travaillé pour moi cette journée-là, puis je l'ai fait parce que j'étais contente du résultat, puis je vais toujours la garder. Oh, Fait que je te that was actually pretty good. C'est la seule chanson que j'ai faite à quelqu'un dans la vie, j'en avais jamais fait. Le monde devrait te demander parce que c'est vraiment. T'as touché exactement ce que je voulais, c'est vraiment ça, puis j'ai adoré ça. Précieusement, t'inquiète-toi pas, je viendrai pas te demander d'argent, Léa. Je suis pas. Ouais, je le sais. Fait que je te remercie beaucoup, je redescends, puis je Tout te est live, mon gars. dire un peu de positif. La cake, la cake. Ils m'ont pas posé les bonnes choses qui t'arrivent, fait que moi je te l'ai monté peut-être ça. Ouais, ça m'avait fait plaisir. Merci, bonne fin de soirée. Toi aussi, prends soin de toi. J'avais écrit une chanson, elle voulait des paroles du tac au tac, puis ben j'ai écrit de ma propre main une chanson. Good. So we're gonna talk a lot because, again, I'm really tired, bro. What the fuck? C'est la seule personne à qui j'ai écrit une chanson comme ça. Sinon, les autres, c'est moi qui écrivais pour rire, pour niaiser,
ça, puis ben, elle a apprécié. Puis ben, ça m'a fait plaisir. Day 232. Crown. Certaine. Je vais 22. Hop. C'est drôle, peut-être sur le coup, ce que vous pensez faire, gang, dans ce temps-là. Là. Mais quand vous faites ça, là. Ok, puis je dis, là, tu vas arrêter de te faire des estitons, je vais te bloquer à toutes les calices de fois, t'as pas dessus. Oh, allez, ça va. Vous trouvez drôle quand vous êtes dans une bonne situation, bien placée, avec des bons montants d'argent dans vos comptes. Argent, Vous trouvez drôle argent. à ce moment-là de faire ça. Argent, La roue argent. tourne, gang, hein. La roue tourne pour tout le monde. Dans la vie, là, tu peux être bien stable, là, puis du jour au lendemain, ça se revient contre toi, là. Puis tu perds tout. Puis à ce moment-là, quand tu perds tout, puis t'as besoin d'un coup de main, là, puis tu te fais recevoir de même, là, tu y repenses 2 fois en esti comment t'as traité quelqu'un qui méritait pas ce que tu lui as fait. Moi, ça, je l'ai appris à mes dépens avec le temps. Mais on finit tout par le vivre. Moi, je vous le dis. On finit tout par le vivre, la misère, la difficulté, puis tout, on finit tout par passer par le maintenant. Quand ça se retombe sur vous autres à ce moment-là, là, dites-vous dans votre tête, ah, mais qu'est-ce que j'ai été un épée de faire ce que j'ai fait, merci pour le l'équipe champagne. Qu'est-ce que j'ai été cave à agir de même avec quelqu'un qui avait besoin d'un coup de main, man. Ah. C'est moi qui est dans cette situation-là. Oubliez jamais que vous pouvez toujours être dans cette situation-là. N'importe qui. Toi, c'est big. Oh, my Atlantis, C'est la fou. ligne que tu demandes pendant que eux rush, je comprends pas ce que tu veux dire. On n'a pas eu d'autres gars. Dino AI. Also started a new game. La participation t'es rendu. Le concours est fini, gang, les mondes sont gagnés. Trop tard. Look at this. So, gang, ma blonde arrive dans vraiment pas long. Sorry, guys. I did a second game. We're starting Stone Age Idol. Ah, baby, si tu penses que j'ai pas jamais fait ça pour aider Party Like a Rock, j'ai aidé du monde financièrement, j'ai été leur écoute, j'ai été une bonne personne avec bien des gens dans la vie. Exactement, c'est la même chose que je vis Party Like a Rock. Puis dis-toi, une fois, là, j'en ai aidé du monde, là. J'en ai aidé du monde. Il y a une fille, là, elle avait besoin. Oui, le concours est fini, ça a été tiré, c'est Roxanne qui a gagné. Il y avait une fille qui était dans le besoin, gang, je vais tout le temps me rappeler. Elle me demandait oh, t'as-tu un peu d'argent pour moi dans ce temps-là? Je faisais beaucoup d'argent sur TikTok, fait que j'ai dit ben oui, ça me dit combien t'as besoin. Elle dit un petit 70, tu sais, faut que je m'achète à manger, puis tout, je vais te leur donner, fais-toi-en pas, je vais te leur donner. J'ai dit ok, pas de problème. J'ai viré le 70. Ça fait 2 ans de ça. La fille l'autre jour était dans le live à Boyardi en train de m'envoyer chier. Elle a vite oublié l'argent que j'y ai donné quand elle avait. Ouais, 75, elle a vite oublié l'argent que j'y avais donné quand elle avait besoin. L'aide que j'ai apporté quand elle était dans le trouble. Yeah, but you don't help people. T'aides pas les gens parce que. T'aides pas les gens que tu veux l'aider en retour. Tu veux l'aider les gens que tu veux aider. Tu vas manger un cochon puis il va venir chier sur ton perron. C'est ça qui est arrivé. Ben oui. Ben oui. C'est ça que le monde t'aide. Ouais, c'est ça. Fait que gang, je vais closer ça dans vraiment pas long. Un petit virement. Vraiment pas t'équitoué, j'ai fait tirer mes montres à perte. J'ai perdu. Avec ce concours-là, j'ai perdu 700$. Ça fait partie de la vie. C'est exactement pour cette raison que j'ai beaucoup de difficultés à aider les gens. Ben, c'est avec raison, man. Sauf que moi non plus, j'aiderai plus. J'ai donné sa plateforme aussi, gang. Là. Mon ancien compte qui a été banni, là. J'ai donné là, au-dessus de 10 000$ sur cette application. D'argent, on de l'argent. Mais le monde oublie vite. Parce que ça sert à rien, je lâche la plateforme, gang, je prends ce temps pour moi. Ben ouais, Apocalypse, ça prend encore 5-6 ans, ça prendra 5-6 ans. T'as compris-tu, celle-là? C'est pas parce qu'il y en a qui réussissent à s'en sortir plus vite que d'autres Bon, qu'on est tous fait pareil. Hein. Moi, je t'ai little bit after that because my father wants to see On est pas tous pareils. me for breakfast. Ah, regarde, on a tous beaucoup donné sur cette plateforme-là. Mais moi, quand je le donnais, je savais que ça m'en reviendrait pas. Là.
Je savais que je me ferais insulter puis ramasser après. Ben pourquoi t'es pas capable d'aller work pareil? Imagine, t'aurais des kids. J'ai pas d'enfants de 1 puis de 2, là, je peux pas travailler. Fait que si t'es meilleur qu'un spécialiste pour dire, ah, va travailler, t'es capable. Parce que selon toi, je suis meilleur que tu penses, là. Toi, tu penses que je suis un professional puis que je suis capable hein? Tant mieux, mon gars. Mais moi, je peux pas. Je peux pas. Puis j'ai pas à me justifier. Je l'ai trop fait. Je me justifie plus face à ça. Fait que c'est ça, gang, un petit dernier 5 minutes puis je close ça. Fait que dernier temps, gang, l'email est dans le bio. Bravo Mikey, ça t'a fait plaisir de me le dire. D'écrire ça, Star. Fait que c'est un dernier 5 minutes, gang, l'email est dans le bio, je vais closer après, je vais aller m'étendre, je vais aller relaxer, ça s'en vient. Fait que si ça vous tente, gang, c'est le moment. You're supposed to be the chosen one, Anakin. You were supposed to bring balance to the force, not destroy it. My apologies. I met a girl 2 days ago. Je sais pas, Rez, le temps que j'en ai besoin, man. Ça prendra le temps que ça prendra, je le sais pas. Je sais que pas bien longtemps, hein, parce qu'il faut que je fasse de l'argent. Nice, works. Ah, j'ai essayé de l'être positif, là. Ok, gang, dernier 5 minutes. Si ça vous tente, man, un petit virement avant que je close, ça me ferait du bien, ça m'aiderait beaucoup, gang. L'email est dans le bio, ça serait vraiment apprécié. Check, pour les derniers 5 minutes, je vais donner un petit coup d'espoir et je vais donner un petit sourire. Let's go, la gang. Ça serait apprécié pour vrai, j'apprécierais vraiment que quelqu'un me donne un petit montant avant de partir. Le gars t'a dit que c'était faux, puis c'est faux. Let's go, la gang, man. Mon email est dans le bio, ça serait apprécié, gang, je vais close. Je vais closer ça. Mais. Fais là, je vais closer ça. Même pas 5 minutes. Le courriel est dans le bio. Mais d'argent. J'ai besoin d'un coup de main, gang, sincèrement. Ça serait apprécié de votre part, man. T'es rendu à combien? J'ai 200 de ramasser ce soir. Fait que si vous voulez, gang, un dernier petit coup là, avant que je ferme dans 5 minutes, ça serait apprécié. Je vais aller voir si j'ai reçu quelque chose. On sait jamais. Moi je sais, t'as reçu rien. Fait que c'est ça, gang, j'ai rien reçu de nouveau. Fait que je vais closer dans vraiment pas long. Fait que si ça vous tente, c'est live up, man. Live up, ça serait vraiment apprécié de Moi votre c'est très pète, c'est juste ça qui me dérange. Parfaitement, moi je suis positif là. On va voir si ça va marcher. Parfait, mon amour. Ma blonde elle arrive, gang, je ferme ça au 40. C'est pas une question à poser, ça, d'afou. Tu vois? Le controller. Ouais, mais ça me donne rien de suivre, je vais fermer. Ça change rien, parfaitement. Moi, je pense que ça donne rien. Regarde, je suis positif, j'essaye pour les derniers 5 minutes que j'ai dit, puis ça donne rien. Fait que je vais juste close up. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous, je vais essayer de prendre soin de moi aussi de mon côté. Non, Christopher, je pense pas. Attends. Attends quoi? « 200 pour toi, c'est assez. C'est pas assez. 200 pour toi, c'est assez. Ben, j'ai-tu le choix? Je peux pas m'auto-virer de l'argent, Daf? Oui, quand même. C'est ça. Je pense pas que tu vas me virer 200, là. Attends, va voir, t'es censé avoir de quoi de Volvo. Got a fucking pimple. Tu dirais un gros merci à Volvo, man. Merci beaucoup, Volvo. C'est super gentil. Oui, j'ai reçu. C'est sûr que 200, ça m'aiderait, mais pourquoi tu vas faire ça? La personne a demandé 200 places passées. Fait qu'il a dit non. Non, je dis que tu veux quitter. On n'entend rien. Non, à tout le monde, si 200 t'aiderait, non, je pense pas. Merci, Volvo, man. Merci beaucoup, Volvo. Moi, ma blonde, elle vient d'arriver, gang, fait que je vais close up ça. Good. Ah, ça me tente pas de répondre à ça, d'afou, là. Fait que je close ça, gang, puis Very nice. ça, c'est personne. Il m'a donné gang, s'il veut, je le dis, je vais le dire, le manipulateur voleur. Ben oui, je suis manipulateur, je vole le monde. Comment tu veux que je vole le monde? C'est pas moi qui m'auto-envoie de l'argent, allume, si tu coupes à l'oncle, là. Mais tu demandes ça, là. C'est personnel, gang, si Volvo veut dire combien il m'a donné, il va le dire, moi, j'ai pas à le dire. So, c'est ça. Fait que je vais closer ça, gang, comme j'avais dit, puis je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis merci à tout le monde. Je vais prendre du temps pour moi un peu, puis oui, j'ai déjà montré. Fait que bonne soirée, gang. 275 personnes, puis n'hésitez pas, gang, si vous voulez quand même envoyer quelque chose, même si mon lien dans la bio. J'ai votre nom, puis je vais vous envoyer un message pour vous remercier. Hein, Audrey? Ah ouais, 50 pièces, Audrey, je l'attends, ton 50. Merci beaucoup, gang. Prenez soin de vous aussi. Merci à tout le monde qui a contribué. Famous last word. J'attends ton virement. Sleep, bro. I don't think you sleep much. Okay. Okay, he's here. Alright, he's here. Okay.
Very funny tonight. Very funny. Moi, je vais vous le dire, gang, ça me tente plus fort tout, même de faire des lives parce que je veux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller de le raconte. On va cliquer en live. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse Yeah, pas. but you know what? I'm only funny if people like deadpan humor. If people don't understand. Ok, y'a pas de chose à écouter. J'ai perdu un de mes écouteurs, tabarnak. Reddit. Bon. Bon. You know what I forgot to do? Pokemon TCG. Ooh, the shells, bro. So that's something to watch. Fortnite is getting new exotic weapons tomorrow at midnight with it. I love Tommy's. Tommy's is. Maintenant, c'est très simple. Si ça me tire vers le bas, ça dégage. Si ça me bouffe mon énergie, ça dégage. Ça dégage. T'es juste en train de me regarder et tu dormais. Comment ça va, toi? Oh yeah, she's live. You can watch that. C'est comme une patte, là. Good. Ça me gêne quand j'ai des gens qui font la pancarte et ils me parlent pas. Je suis gênée, en vrai. Je suis comme, c'est comme si quelqu'un serait devant moi, mais il me regarde, mais il me parle pas. Je suis pas assez louche, les gars. Genre, mettez-vous à notre place, là, ok? Nous autres, on stream, là, pis t'as genre 4-5 personnes qui te regardent, qui parlent pas, man. C'est comme si tu t'en vas dehors, ok? Pis t'as une clique en avant de toi qui te fixe, là. Mais qui te parle pas. Mais qui te fixe. I only did one rivalry. Je veux dire juste une affaire, là. Moi, mon fou, là, on va faire exposer. Mais c'est rendu que tout le monde expose tout le monde. Ouais, j'ai vu ça, c'est vrai, ouais. Moi, je suis contente, j'ai pas vécu ça, là, pour vrai, là. Je suis très contente de ça, je peux le dire, là. C'est vraiment bad de faire ça. Ouch. Ouais, mais c'est vraiment bad de faire ça. C'est comme notre chum mamie, le collègue qui vit ça, là, elle a pas vécu ça. Ah, je sais. Elle fine, elle, là, elle est patiente avec les gens, c'est longtemps qu'elle est là, elle en a vu du monde sur TikTok, là. Je veux dire, Chris, elle doit le respect autant que n'importe qui ici, hein. Je veux dire, je comprends pas que les gens sont méchants de même avec elle, ok? Ben, vous qu'elle a de l'attitude, la femme, elle se laisse pas marcher ses pieds, elle est habituée du monde comme Chaillé, des imbéciles de même, fait que, elle est habituée d'engendrer du monde pas de cause. Pourquoi tu voulais dire, Christina, deux agences? Ben, moi, j'en ai déjà une, là. Déjà un, là. Elle parle de ça, puis moi, je vais de ça, parce que je comprends pas ces gens-là. Ça vous donne pas une gang de faire de la merde ou ce qu'il y en a pas? Vous sentez J'en ai déjà un, Christian. J'ai déjà un agent. Pourquoi? Ben, tu dois juste faire nos lives tranquilles. Il est écrit sur mon chose. Vive la TV, gang, là, c'est pas rien dans la vie, sur TikTok aussi, hein. Good. Les gens vivent un peu. Faites votre calice de vie, lâchez la vie du monde, puis lâchez la bulle des autres, là. Faites vos bulles vous-même, mais c'est clair. C'est négatif, ça. Message de la journée, là. De ce que je pense un peu, là. Faites-vous tout seul. Arrêtez d'aller dans les autres, puis faites des. Tu sais, ça vous donne strictement rien. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul, ok? Il n'y a pas eu ben grand monde. Oui, il y a des gens qui m'ont aidé, c'est ça officiel. Mais je veux dire, je l'ai tout fait par moi-même. J'ai pas eu besoin de prendre les. Tu sais, ça vous donne quoi, guys? Bon. Donnez du love, c'est ça. Let's go, baby. Donner d'amour, puis donner le minimum de positif sur la plateforme. Okay? Il doit avoir quelque chose de mieux, ça, je peux pas croire. Montrer si vous travaillez. Je peux pas croire. Votre job, ça va faire plaisir aux gens de apprendre ces choses-là. Il y en a qui ne voient pas ces jobs-là. Des poutines, j'ai tout le monde, merci. C'est important. Bien dit, merci. C'est ce que je pense. Moi, je suis d'abord, j'ai du plaisir. Donc, voici Jay dans le naturel. J'ai trouvé une petite Mais. Il n'y a pas grand chose, hein? Il n'y a pas grand chose, ici. Il a déjà arrêté de journée Earth Tonight. Ah, j'ai juste fait l'affaire. Je me disais que c'était des lives en français, par exemple. C'est. Surtout sur TikTok, parce que je me sens plus proche des gens sur TikTok. Bon. Good.
Ah, shit, ça marche pas. Je sais pas. I love Fortnite, it's just that we've been playing a lot lately and you know, it's harder to be as entertaining. Good. Surtout quand tu viens de regarder le style d'heure de négatif, là, t'es comme, oh, sacrément. Ouais, c'est pas autre chose, là. Il doit y avoir autre chose. Je vais me faire un autre truc bientôt, là, ça va être bad, là. Je te dirais, je vais me faire la surprise. Mais ça risque d'être cool, j'ai une idée qui va être bien, ça. Une petite idée de lumière bien plaisante. Dans 5, c'est pour ça que je veux pas vous dire. Ok. Oh, y'a pas le choix, hein. Bouge pas, je suis pas. Gagner. Gagner. Je m'en vais en pause pipi, guys. Je vais prendre Bon, encore. Comment ça va, Ben? Guys, on tapote, tes amis. Je ne fais pas les coincer ici, les amis. On tapote, let's go. Bon. Ensemble, c'est ça. Ouais. Guys, let's go. Il y a qui dans le chat à part Jip et Christian? J'ai juste de j'en ai 4, mais 2 par carte. J'ai juste 2 par carte dans mon chat. Poutine, qu'est-ce que tu fais? Poutine! Hey! Don't sleep with me! I know! Il y a un voltage. Bon, ok. Est-ce que j'ai regardé tout par cœur? After landing. Tout par cœur, mais. Allez, Montréal! C'est ça. On va gagner. On va gagner. Allez, Montréal! On peut gagner. Ok, good. Des folies, de passion et des pipis, puis sommes Philadelphie, d'un peu de l'ensemble, De quoi je parle, les amis, gars? Vous voyez de quoi je parle, man? Cours de bonnet. Dieu merci. Dieu merci, Christian, merci. Je l'ai pas ici. à la prochaine fois, Québécois, gagner. On peut Et on va gagner. Oh, j'ai mal. Juste entendre le donner. Allez, 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 allez. Les Montréal. Allez, allez, allez. On a joué contre Caroline, hein. Quand on a gagné, là, j'avais les larmes aux yeux. J'étais content d'assister à temps. Ah non, Chris, on a battu Buffalo, on a battu Toronto. On a battu Tampa Bay, Buffalo, eux autres, tabarnak. T'imagines-tu, là, comme là, la soirée, là, Vegas ont battu Colorado? Ouais, j'ai su ça tantôt. Ouais, mais si après-demain, nous autres gagnent Vegas, on passe par Vegas. Allez, allez, allez. Ouais, là, c'est un autre... Parce que là, si Vegas gagne contre Colorado, watch out, là. Là, c'est un autre game, là. Ça va être fort, là. Vegas, là, ils ont des bonnes teams, les autres, là. Ouais, ça joue rough dans l'Ouest, ouais. Oh oui, ça joue très, très rough, là. Ben, je me dis, on est capable de battre Buffalo, puis Colorado, puis pas Colorado, mais Buffalo, Toronto, fait qu'on est capable de battre nous autres. Oh, I didn't have the set now. If I did the pickaxe, I would have had enough, but I didn't think about it. Dormez-vous toute la gang, creuse dans le chat, les amis. Qu'est-ce que vous faites? Regarde la rebelle. Hein? Vous voulez savoir qui j'ai vu proche de chez nous? Qui ça? La gang. Ça, les
Fille de la victoire. Y'a rien à faire Les ici. filles de la victoire. Bon. Ouais, j'ai vu l'autobus au complet, j'étais comme, hein? Ils sont en proche de chez nous, j'étais comme, oh, malade. Bon, Ouais. Relax, mais faut pas regarder ton live. Ah, ben, tu regardes mon live, mais tu me parles pas de tes taxes, mais écris l'esprit, parce que je te voyais, puis j'étais comme, c'est sûr qu'il a gagné là. Faut pas se gêner, même si vous êtes relax sur ce sofa, tu peux m'écrire pareil. Hop. Moi, je t'ai posé sur mon sofa quand je vous parle. Ben, Y'a rien à écouter, man. Shit. Ok. Bon, bébé. Rien checker qu'est-ce que je fais pour ça d'autre. Parfait. De toute façon, c'est pour ça que ça fait une semaine et demie que je n'ai pas fait de live. Normal. Non, rien, j'ai même pas, j'ai comme là, 39% de direct. J'en ai eu 48 de vues. C'est... L'as-tu mis dans ta story? Ah? Tu l'as-tu mis dans ta story, ton live? Ça fait 31 minutes que... Ça fait 30 minutes que je fais de live. Ah, donne-toi une heure, d'habitude, après une heure. Si t'as pas eu beaucoup de monde, c'est bizarre. Allô, de toute façon, après ça, quand il y a du monde qui vient, mais il m'envoie chier, puis il m'envoie comme... Ça va? Ah, regarde, moi je me laisse tout faire, je m'en calisse. You showcase. C'est à l'âge que je suis rendu, pis tout, là. C'est pas TikTok qui vit ma vie, ça, là. Oh, que non. Et j'ai d'autres choses à faire que TikTok, mais là. Énervé. Ah, on a tout autre chose à faire mieux que ça. Ah, ouais. On vient passer du temps là-dessus, mais je veux dire, on a d'autres choses qui roulent, là, à part ça, c'est sûr. Le monde, là. Ça longe pas de même. Oh, que non. C'est pas comme d'autres mondes sur TikTok qui font 30% de... Boum. De TikTok. Ouais, j'avoue. What? Il y en a, là, tu savais-tu, là? Je sais pas si tu le savais ou de quoi de même, là. Mais il y en a, là, qui se fait 30%. Tu sais, mettons, moi, là, je suis avec toi, là, je m'en viens, je te dis, ah, ben, je vais te donner 50. Puis je me fais 30% avec toi, genre. C'est ça qu'ils font. Ils font des deals là, ensemble, puis ils se payent 30% de cadeaux. C'est dégueulasse. Tu sais, mettons, là, que TikTok prend 70%, là. Mais moi, puis toi, mettons, là, que je reçois tout, là. Mais. Good. Puis moi, j'ai genre comme 30% aussi, puis eux autres, les deux que je te parle, ils se font 50%. What are you talking about? Ah, c'est n'importe quoi. Déjà, là, TikTok, t'as pris un pourcentage. Ah, et TikTok prend 70%. T'en prends plus que toi, bref. Ouch. Qu'est-ce qu'il y a comme toi, là? Mon cher, merci bien. Tu peux me parler comme fou, là, dans mon chat, là? Je te parle, esti. Relax, là. Calme-toi, bébé, toi. Ouais, c'est ça. Ça va bien aller. C'est pas autant quand je te raconte des blagues comme ça, les monde rit. Non, mais tu sais, gars, qu'est-ce qu'il me dit? Je te parle, esti. Ah oui, calme-toi. Choque-toi donc, t'es bien parti. Allez, Christian. Oh! He was a better player. Ah, c'est que j'ai hâte à demain. Ah, j'ai trop hâte à demain. J'ai tapoté. Dis donc merci. Tu veux, Christian, dans mon live, il y en a un qui respecte pas. C'est pas égal. J'ai vu son message, là. Mais je sais que. Ok, abouti, ah ouais. Encore 10. Il est pas content, lui, il est comme réponds-moi, je te parle. 20 minutes après, on essaie de parler de toute la gang avec lui, là. Il essaie de parler à tout le monde en même temps. C'est une main, hein. J'ai pas 36 yeux, là. Allez, on peut parler plus vite. On va en mettre 4 yeux, il y en a 2. C'est quoi? C'est ça. Rush. Ah, c'est pas rien. Pat, comment ça va, Mélisse? Allô? As long as we're watching something, I guess. T'es donc même pas de respectueux, toi.
Ah, pour vrai, c'était le compte avec. Oh, these guys, my eyes, they don't carry the money, they carry your bombs away on my soul. I look at these people, they look at. Vous en allez de Dubaï. Pour vrai, c'était qui le compte? Coup de poing dans la gorge. Exact. Coup de poing dans la gorge, wow. Il vient dans mon chat quand il chez mon monde. Fait que. Ah ouais? Ah, mais il est parti à Dubaï, là. Soit ça ou il s'en vient m'écœurer bientôt. Ah, blacklist. Donc, hey, là, tu peux te mettre pour toi. C'est une blague, Parce que c'est le monde bien. qui embarque avec toi, on veut plus ça, nous autres, le bon. J'ai dit allô. Ah, Date dessus? sois gentil avec les gens, je te l'ai dit après un peu. Merci, là. Merci, bye. C'est mon nom. Tiens, on est. Il y a bien une minute. Traveler. Ça va mal, là. Oh, c'est. Je suis tanné, là. Des fois, c'est l'écran de téléphone la nuit, là. Non, mais c'est pas ça, moi, c'est. Wonder what he's doing, huh? Moi, c'est parce que dans ce site, je fais le pas pantoute, puis c'est ça, puis j'ai des grosses migraines, puis j'ai mal. What are they doing? Je suis vraiment mal. Mon foie me rejette beaucoup, puis. Oh. Ça fait mal, non? Ah, j'ai arrêté aussi là, les boissons d'orgeance, là. Je suis rendu à l'eau citronnée, puis manger santé. J'ai mangé super santé aujourd'hui. Short object or scavenge item. 0 points. J'ai tout arrêté sucre, tout au complet. La ville de Wall, certains, c'est un mur de vie héréditaire pour vrai. Faudrait que ça aille, mon cher. Pour vrai, c'est une machine de vie, il me fait tellement plaisir. MVP, à mon homme Christian, j'ai merci. Let's go, les amis. Et vous aussi, merci. Abonnez-vous, bande de chanceux. On recommence le show. Merci. Hey, moi, j'aimerais ça, là. Look at this. Look at this. Moi, ce que j'aimerais aller, là, un jour, là, c'est aller à Los Angeles. Puis, tu sais, là, où il y a plein de foules, là, puis que c'est du techno, là, à côté, là. Ouais, il y a le 48. Ouais. Bon, mais est-ce que j'aimerais ça aller là-dedans, moi, dans un rave, là? Ouais, des fois, c'est cool, là, mais pas tout le temps. Moi, j'aimais ça avant, mais. À ce temps, je sais Non, pas, mais je sais une pas. fois de temps en Good. temps, c'est le fun, tu sais. Yeah. Ouais, ça, des fois, là, aller écouter de la bonne musique, danser là-dessus. Ouais. Ça, je t'avoue, c'était cool, là. Mais de toute beauté, il faut d'artifice qu'il y a là-dedans, le petit truc, là. C'est le cube? Les jeux de lumière, là, c'est malade, là. Ouais, j'ai. C'est malade. Si là, la dame va faire ta peine d'être gentille, là. T'avais beau aller l'autre bord, l'envoyer chier, c'est pas correct, ça. Hein? Tu te reconnais, surtout. On T'as fout, dû il être papier quand tu vas est parti, il est parti à Dubaï, là. Non, il est de mon bord. Ok. La première bulle, là. One. Merci pour les tapotages. Mais le respect, c'est important. Salut, comment tu vas, mon chou? En 2026, en 2026, moi j'ai. There's not a lot I can do here. Il n'y a plus de respect, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui se respecte personne. Puis en plus, de ça, genre, j'étais allé dans un restaurant aujourd'hui avec mon frère, puis assis, la madame m'a offert. I was gonna say sorry, but I'm mute. Okay. L'autre Too personne bad. en avant de moi, Je sais pas, je suis muté ici. ouais, je pensais que ça. Lui qui est pas d'ici, il a poussé la madame pour qu'il passe. C'est parce que, respecte-donc la madame qui est en avant de toi, tu sais. Ouais, mais t'es pas vite, mais encore vite. Tu moi qu'elle soit pas vite ou pas? Yes. Respecte-les, puis point final. Personne respecte ça. Ouais, à un moment donné. Toi, je te comprends, Foubrette, quand tu dis ça, parce que toi, t'as ton expérience, comme. Avec un des deux, genre, surtout, plus que l'autre, mettons, hein. Il y en a un des deux qui avait comme pas quasiment pas d'allure, le genre. Surtout, tu sais, qui me crachant dans la tête, là. Hein? Puis l'autre, en plus, lui, c'est parce que je le laisse, il comprend pas. Je les décroche pas, là. Il est tout le temps dans mes lives, ok? Il est tout le temps en train de donner mes chéries. Le gars, il lâche vraiment pas le bout, là, genre. À quelque part, me semble, quand que tu vois que la fille, elle revient pas, gros. C'est parce qu'elle te veut pas, man. So, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tout seul, en vrai, là. Je vais rester tout seul. Par principe. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'étais de la voir, puis là, elle se plaignait, fait que j'ai dit, calme-toi. Je tournerai pas avec un gars qui s'appelle comme ça. So. Non, ça c'est sûr. Tu fais des bons amis, là, puis tu veux une belle relation avec les gens. Le respect, ok? Fait que là, elle a pensé que c'était son ex qui parlait de ça. T'envoies pas chier le monde dans son live. First, le live, là, le nom qui est écrit en haut, c'est Lady MC. Parce que qui est le boss site, c'est Lady MC, ok? C'est là, je sais que elle pense que je suis son ex, mais je suis son ex. Je suis calme de même, j'en ai ma claque. À un moment donné, ça fait 2 ans que je t'endure, mon homme. Pourquoi tu parles? C'est pas toi, ben c'est l'autre qui me pogne les nerfs. Je veux dire, les deux, Danny me lâche pas, foutez-moi la paix, man. Ouais, elle pense que c'est Dali. Ben c'est ça. Anyway. C'est
C'est juste qu'il faut que les gens comprennent ma gamme. Là. Si je veux quelqu'un, je vais le chercher. Fait que si je vais pas vers toi, man, la somme. 1 plus 1 donne 2. Si je te veux, je vais le chercher. OK? Là, tu prends ton trou. Tu prends ton mal à passer. Tu vois, j'ai rien fait. Je sais qui je veux dans ma vie, puis je sais ce que je veux dans la vie aussi. Puis j'en veux pas des imbéciles qui ont pas de respect de même, tu penses quoi? Hey, à me traiter comme une dégueulasse comme tu me traites. Puis rentrer dans le chat et détestable comme ça, tu penses quoi? T'es gagnant comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu penses vraiment intéresser quelqu'un comme ça, toi? Ben bravo à toi, justement, c'est vrai, j'ai bien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? À un moment donné, là, à l'âge que t'es rendu, c'est celle que je pense, un des deux, là. Il y en a un qui a mon âge, il a 36 ans, lui a compris, il a arrêté un petit peu. OK? Puis il m'a foutu à paix, même. Mais il y en a un que lui essaie de m'acheter de tout bon de côté, puis qui vient tout le temps me barber. Puis je sais que c'est toi parce qu'il y en a un qui est accro sur le sexe. Fait que je sais que c'est toi. OK? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je sais parce que t'étais tellement accro, t'étais en train de te branler à côté de moi comme si c'était passé avec moi. What? C'est une vraie chose. Fait qu'arrête, là. T'en as jamais assez. Fait que t'es mieux tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Ça, c'est ma première bulle, les amis. J'ai dit, j'ai tapoté, je pourrais dire merci. Mais sérieusement, t'as du travail à faire sur toi-même avant que je t'intéresse à toi. Fait que merci, je m'en calisse, Foubré, Christian G. Je te dis même pas merci à toi. Moi, tu m'en calisse. Parce que tu es un imbécile, tu veux rien comprendre. Tu veux pas que les gens soient détestables avec toi, ben sois pas détestable avec les gens. Puis si je t'ai laissé, il y en a un que j'ai laissé par jalousie parce que le gars était jaloux d'un gars que je voyais pas, OK? Puis il me disait des affaires qui tenaient pas en tout dans ce qu'il en était pour de vrai, OK? Puis t'as l'autre que lui, il me crachait en l'air de la tête, qui avait pas de respect, puis qui me traitait de nom, puis j'étais une poubelle pour lui. Dans tous les sens du mot, là. C'est triste, c'est arrivé ça, c'est triste, mais en même temps, c'est pas moi, là. C'est pas dans comme relation. Fait que je suis partie. C'est simple, là. J'ai mes raisons pourquoi je suis partie, là. J'ai juste dit, j'ai tapoté. Ça juste merci. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'en dirais assez de m'emmener. Tu mérites du respect en assis. T'es mieux que tu serais bon, oui, effectivement. Je serais mieux, ouais. Là, une chance, lui, il est pas de même, même, t'imagines. Je peux pas faire ça 20 ans en ligne, là, regarde, là. À un moment donné, là. Je veux dire, toi, il faudrait que t'aies mon ex, On là. n'a pas de gang dans mon chat. D'un sens, si on se trouve pas de pancarte, là. Ah, les vraies personnes, ça n'a pas de sens, ils sont rares aujourd'hui. Ils sont très rares. Je prends un objet, je te donne le respect. Ça, il va le comprendre. Je suis désolé, je peux pas. Puis après ça, il est comme moi, je comprends pas que t'es fâché. Non, je comprends pas. Je montrerai à n'importe qui, les 12 personnes qui sont dans mon chat, parce que moi. Traiter tout le monde comme on voudrait se faire traiter, justement. Et tu veux te faire traiter avec respect, tu veux que je te calcule, mon homme, mais calcule-moi. T'es avec moi, mais tu me calcules pas, tu regardes les autres avec moi. What? Je suis là pourquoi, moi, de bord? De quoi tu parles? Tu sais, pas mal gros, là. Regarde. J'ai donné mon temps à des hommes dans la vie, mais à un moment donné, là, c'est à vous autres à prendre votre temps, les boys. Quoi tu parles? Ben, moi, j'ai ma dose seule. Comme Chris, à un moment donné. Tu sais, je veux dire, Chris. Ben, moi aussi, j'ai ma dose de monde de même. Ok, that was a good play, though. Genre, oui, non, tu veux une blonde dans ta vie, respecte-la, la fille. C'est simple. Voyons, non, j'ai rien dit. Merci, avocat. Genre, je sais que vous comprenez, j'ai pas de plate, j'ai pas. Tu sais, comme, je pense qu'il faut qu'il en parle, hein. Ouais. C'est pas un objet. Regarde. Si lui, il m'a eu, c'est parce qu'il m'a respecté, Calis. Regarde que j'ai écrit. Arrête d'être jaloux de lui, il travaille sur toi. What? Monsieur qui se reconnaît, là, quand on T'as va pas de gang, je pas de pancarte. Et je te bloque pas parce que je veux que tu m'écoutes pour une fois. Hein? C'est assez, là. Tu trouves bien le fun à faire ça, toi, là, à me faire manquer de respect de même, puis à me faire traiter comme une merde. What? À me faire traiter mon sourire dans la face, ouais. C'est très cool, quoi. Je me sens mal, c'est ça, je me sens mal quand je dis ça, mais. J'ai rien dit, Chris. Monsieur Dan. Hein? Ça va-tu finir à un moment donné? Ça Fait qu'elle pense que je suis son ex, parce que j'ai dit. Je comprends pas, c'est quoi tu veux que je te dise, tu t'attends quoi, J'ai dit. J'ai tapoté, tu peux dire merci. La part que je suis son ex, ça donne la merde parce que son ex, c'est trop gentil. What do you fucking want? Right fucking now, I need to know. Right now. Arrête de niaiser, là, fais ton grand garçon, là. Dis de quoi l'intelligent pour une fois. Hein? J'ai tout fait pour avoir une bonne vie, puis aujourd'hui, je suis bien ça. Ouais. Fait du bien des fois de se retrouver avec soi-même. Tu sais, c'est pas méchant que ça, mais. Je comprends ce que tu dis, mais. C'est pas le bon gars, là. Tu sais, te retrouver un peu ton toi-même avant de faire autre chose. T'es pas le mauvais ex, je comprends, mais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas rapport là-dedans, moi. Après, tu vas partir meilleur. Mais lui, il veut pas, là. Comme je sais pas. C'est à quoi que ça tend? Être détestable de moi, tu t'attends à quoi de moi? Hein? Je vais te savoir une astuce de réponse. T'as 90 comptes, tu peux me répondre, je pense. Hein? Quand tu fais chier, quand je pogne les mains, est-ce que t'en trouves des comptes pour venir m'écrire? Hein? Ouais. Attends pas de t'écrire en privé, en vrai, hein? Il y a 90 comptes. Parce que je suis pas un bon nature. Moi, quand on me fait chier, je m'en vais en privé te régler ça. Hein? Attends. Il y a 90 comptes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de comptes? Je sais pas, il en manque pas de compte pour venir me faire chier quand il veut venir, hein? Jack, c'est sérieux, par exemple, il se pousse, hein? Attends, pareil. C'est facile d'éclairer les gens quand c'est sérieux, bien, hein? Non.
Pas drôle, hein? Puis tu vois, hein, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a sûrement d'autres personnes qui. De me faire compter comme du monde certain. Il y a sûrement d'autres personnes qui l'a niaisé, puis elle pense que c'est le même gars, puis elle pense que c'est son ex. Mathis, là, je fais le merde, mais pourquoi lui me traite de même? Qu'est-ce que j'ai en fait? J'étais là pour lui, man. J'ai donné du love, du sexe, tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hey, si j'ai bien donné avec quelqu'un, c'était à lui, Il n'y a pas eu plus, c'est tout. Lui, pis toi, là, faudrait que je les écolisse, là. Nous autres, on a eu 10 ans, faudrait que, là, quand même. Voyons, on est. Comment? Lui, il l'a compris en disant que j'étais avec. Chris. Merci Sylvain, faudrait Christian pis Jay. Je te dis même pas merci, je te jure. En fait, tu t'as pas. What the fuck? Je dis même pas, vas-y, ok? Je fasse. Pissed off. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Je sais plus quoi faire pour que tu comprennes. Tu vois? C'est vraiment fatigant, mettez-vous à ma place chaque Là, j'ai rien ici, right? Puis là, elle dit, je dis même pas merci. Les amis, salut. Aïe. Oui, mais il met la merde dans la. Ok. Ah, on va. Ah, mais il est beau, ça. Moi, j'aime ça, mais j'étais avec mon ami, je sais qu'il est gentil. Good. Ah, moi, je suis respectueux. Ouais, toujours. Je suis respectueux envers tout le monde. So, there's sweet nights. It's hard to sleep nights. Comment je pourrais t'expliquer ça? Je suis gelé. On va manger de la glace. Un petit glaçon qui passait. Ouais. Un petit glaçon. Steak and chimichurri. A fantastic chips. Je suis pas un gars qui va faire chier le monde pis qui va parler dans le dos de personne. Juste que elle fait des films, mais j'ai rien fait. Fait que je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me sens mal. Je sais pas si je me sens coupable parce qu'elle a vécu des choses, alors que j'ai pas rapport là-dedans. Moi, personnellement, j'ai rien fait, là. Fait que je me sens mal pour la fille, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que je fasse? Beau chiffre, là, mais j'avais 70 cœurs là-dedans. J'ai 8 cœurs. Ah. Ouais, t'en as, c'est quoi ça? Hey, des blagues. Moi aussi, j'ai commencé au début, je n'avais pas. C'est ça, c'est fait tranquillement. Ça va bien. Faut que tu fasses des petites pubs là, avec les Canadiens de Montréal, là. Non, c'est rare, en fait, c'est mon agent qui m'a dit d'en faire le soir. C'est très rare, j'en fais. Allez, Montréal. Les chars, oui, les chars, le Pokémon, la musique, that's my vibe, you know what I mean? So, ah, mais c'est quand on est à Saint-Constant? Ouais, bonne question, faut que j'en parle. J'ai oublié donc. Ouais, à Saint-Constant, parce que le McDonald's. Comme une je suis bien belle de même, merci. C'est des Mustangs qui sont là. This family location. Ouais, ça doit être bien. J'avais vu les lives de ça, mais j'ai pas été encore. Je trouve ça coche. Il y en a un à Saint-Constant. Il y en a un là où c'est le Walmart de Saint-Constant. See, we're always dancing, but I'm not sure as to why. Bientôt, c'est des choses proches. Je me rappelle plus où. Je pense que c'est. On va gagner. Ouais, faudrait que je check ça. Je sais qu'il ouais, il cache, je pense, au Mirabel, ouais. Il est il est sale gros, là, à Mirabel, là. Allez. J'allais l'année passée. J'y retourne une base, je suis plus capable. Capable de marcher. Il y en avait des pistes, puis ces pistes, elle le bug complètement. J'ai dit non. Elle m'a commencé au début, puis la tire dans le trou. C'est so cute, c'est. Il manque de cubes à ramasser, c'est fou. C'est fou, Braque. Allez. I wonder if he has a better weapon. Well. Oh. 167 points d'âge, c'est trop fou. Vous voulez protéger mes 5 victoires, tu viens de ta partie à tes amis. Oh! Mais si je t'aime beaucoup, c'est vrai. Moi aussi. Pense pour le cœur, t'es fin. Ta gueule du coton. Hey, c'est quoi cette réplique-là? Caroline, tu penses à C'est pas moi. Le monde, ils ont on pas applaudit les gars qui ont rien à dire dans le chat. On applaudit. Là, tu gonna say c'est ex again. Ah non, mais sérieusement, mais quel imbécile celui-là. Moi, même si j'ai des petits tétons, les gens ils sont d'accord avec ça, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème. Si tétons, il se tient bien, hein. C'est quoi ton problème à toi? T'es jaloux parce que t'as pas de tétons, hein? T'as pas de femme, hein? Ah, bah c'est ceux qui ont pas les autres. D'accord? Tu vois? Fanny, là, va faire dodo. Moi, j'ai rien fait. Il était assez tard. C'est trop tard pour toi, tu vois, tu dis tes niaiseries, là. T'es même pas intéressant. Arrête! Moi, tu m'intéresses pas. Food item. Ça, c'est non. T'as ce travail à faire, hein? Faut que t'apprennes quoi dire quand tu rentres dans le chat. Parce que tu l'as pas. Clairement, tu l'as pas. Ah. Mon Dieu Seigneur, mais il se croyait cool, hein? Ah ouais, il se croyait. Il voulait se faire voir. Genre. Encore. Je dis, ça fait du bien, hein, je te dis. Ouais.
mais pour de vrai, gang. Ah, c'est drôle, les gens. Encore. C'est près de tout comme nous, ça serait tellement le fun, hein. Non, ouais. Ouais. Ça, ton gars, ça accroche que nous. C'est pas le même qu'il faut faire. Merci. Sérieux, il a pas clairement la technique du jeune. Ils n'ont pas appris le respect de monde. Eh mon Dieu, retourne à l'école à apprendre ce qu'on le respect. Ouais, Ça c'est serait ça. très bon. C'est bien ça. Je suis content pour toi, merci Sylvain. Ok. Êtes-vous tous abonnés les 12 sites, là? Parce que je suis sûr que non. J'essaye. On va sûrement chercher notre l'orage, peut-être fatigué. Non, moi, on va prendre une petite pilule là, pour dormir, mal de tête. Là. Mal de tête. Je m'en vais dans la douche, puis l'eau chaude sur ma tête. Ah, je te le fais pas. Ça fait du bien des fois, là, ça relaxe. C'est lourd. Ouais, mais moi, j'ai de l'huile essentielle dans ma douche. Un genre de petite pompe là, que tu Good. mets de l'huile essentielle partout sur le corps. Là. See how much we need. Ça fait tellement du bien. Là. Yeah, thank you pour la Salut Montréal, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Ah, mais je vous lève. Allez Montréal. Yeah, un petit woo là, c'est dodo là. C'est l'heure du chicos. Oh, merci Sylvain. Oh, c'est merci, les amis. J'ai enfin une victoire chez moi, punaise. Hey, ça faisait 2-3 jours que je me faisais battre par tout le monde. Là, j'étais comme, ah, c'est pas ma semaine. Là, finalement, ah, je me sens mieux, hein. C'est des deux. Je me sens rassurée. Je pensais que j'avais pas Ouais, ça, j'avais jamais vu. Des fois, quand tu fais ta I've never saw this. Never ever saw this. Hey, j'ai eu peur. Moi, j'ai même pas personne, j'ai 0 personne. Ah, mais tantôt, sans jouer, des fois, on sait jamais, hein. Passez soir. Ouais, je sais. Aussi, merci. Bon, maybe. Ah, mais C'est vrai que ça serait bon, un bon café. c'est tout le temps bon. Moi, tout, j'y pense à un café que ça serait bon. Can't go looking good. Parce que moi, See, there's some clever shit moi, in j'ai Forex. fermé à ça, là. Moi, j'attends jusqu'à 5h du matin. C'est ça I can do. Des fois, ça fait du bien, mais moi, je trouve des fois, j'ai mal à la gauche. Allez, oh shit. Il fait du bien à la gauche, puis la BDN, tu sais, c'est comme. Bon. Ouais, mais moi, il faut que j'arrête de boire du. Faut que j'arrête de boire du sucre. Ouais, toi, tu sais que c'est sûr, c'est. Ça va. Jay, mais des fois, on s'emballe, hein. Nice. Ouais. Je suis content de mon père m'a invité à demain Parce pour que manger. ma famille est diabétique. Ouais, j'ai mon père qui J'ai pas vu, c'est type Une grosse voix. j'ai ma soeur qui est diabétique de naissance. Je vois qu'elle dormir bientôt, guys. Et, Je m'endors, puis il y a rien écouté. Je touche à du bois. Allez, allez. Depuis une semaine et demie que j'ai mal de tête, mon cœur. Je sais pas si c'est mes allergies qui me fait ça, là. Mais. C'est fatigant pareil, c'est dérangeant quand même. Ah, ouais, c'est très dérangeant. On est supposed to win this. Comme hier, là, je te dis, là, j'étais sur TikTok, là, je tapotais sur ton Boom. quand tu faisais une game, là. Puis là, j'ai lâché après parce que j'étais plus capable de faire tout ça. J'avais mal la tête, là. J'ai lâché mon téléphone. Puis Still want to check the ice cream j'ai dormi west. jusqu'à 6-7 heures. Puis j'allais à l'église parce qu'il passait la game. Fait que j'ai arrivé comme la deuxième période. Mais j'ai même pas resté longtemps. Là. J'ai comme fait la deuxième période. Puis après ça, j'ai parti. Nervous. Non, je comprends, merci toi. C'est pire. Mettre pas une face de gars, une face. Ma vol. C'est quand t'as pas d'âge plus 150. Merci, Chris. Comment tu vas? Va toujours bien, non? It wasn't for the first fight or the fuck. Fuck. 30 niveaux, guys. 3 level. Allez. Moi, lady, je vais fermer ça, je vais prendre une douche. Merci, Sylvain. Puis, on se repogne une autre fois, là. Pas de problème. Quand tu veux, Canadien, ici, tu peux venir dans le live quand tu veux. Puis m'inviter en match, tu me déranges pas quand tu veux. C'est bon. Yes, on se repogne, mon Canadien. C'est bon. Bye. Bye. In the car. Il est fin. Là, si vous le suivez. Allô, Queen? Comment ça va? You good? Ah, il est gentil, certain. C'est un bout que. On se parle, mon petit peu.
Sincèrement, j'ai du crise de bon monde dans mes lives. Je suis bien content. À part qu'il y en a un détestable, un Allez, allez, allez. les autres, ça va. Allez, Montréal. On va gagner. On va gagner. Faire de quoi, moi? Je suis le détestable de ton live, pas en tout. Non. À un moment donné, je pensais que c'était mon cousin. Pour vrai. Qui ça? Canadien? Ça aurait pu, c'est-tu? Des choses qui se passent. Man, dude, I thought it was my cousin. What are you talking about, dude? Du monde que je connais là-dessus. Ça se peut fort bien, hein? Ah, shit. T'as pas de la cracher carré partout. Ouais. Ouais, pendant qu'il est là, justement, une place pour qu'il ressemble biscuit de moi. Je sais pas c'est qui, lui. Bonjour. Allô? ¿Cómo estás? Oh. Ça va bien. Ça me tente pas de faire les matchs. Je voulais voir c'était qui. Je suis l'attends. J'ai remarqué à la fin que ce n'était pas son visage. Ah. En fait, elle fait comme, ah, c'est pas lui que je pensais, finalement. What? Ouais, ça me tentait de garder mes victoires à la maison. Ça me tente pas de faire des matchs tout de suite. Je relaxe, mais... Je me lève, là. Ah, mais j'ai envie de pipi game. Je coupe mon son tant de journée. Allez, allez, allez. Allez, Montréal. Ok. Skydive. Bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. The ricochet. But for health. I don't know if that's the best sniper. That's possibly not the best sniper. To be honest here. Not bad. Boom bitty. Far away. Ricochet. Don't feel too good. I just didn't want to do the rivalry, I guess. Shh. Because, again, I think it's the only one that's available. People left, we have 5 kills for a maximum of 7. Shooting up. Ouais, le carnet tantôt. Est-ce que ma mienne s'endormait? Allô? Allô, ma belle? Qu'est-ce que tu fais? Tu seras pas long, là. J'étais partie à la toilette. Tu seras pas long, je vais regarder ça. Moi, il vient d'envoyer, pas Gabriel. Si j'ai même plus qui était là. Ouais, t'as de la misère avec ton téléphone, c'est casse. Ah oui, salut, Ride. En tabarnak, t'es ici. Merci, mon beau. Ah, bien. J'ai une personne, là, moi-même. Viens donc. Nous autres, on est 9, mais je pense qu'ils dorment. On va voir. J'ai 7 wins, bordel, on les save, s'il vous plaît, gang. Je vois pas les points. Partez, salut, bravo, gang. Salut, vous. Please forget that. Gang. Gang à 7 wins. Non, pas touche. Pas touche, sinon. Bon, moi qui je vais travailler fort. Gang, touchez pas mes wins, bordel, je vous le dis. Pas touche, on met ça légal, pas de chicane. Ah, c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss, il vient d'en rouvrir, là. Let's go, gang, on tapote. Merci pour les gemmes. Miam miam.
Did we see you before? Je voulais pas parce que je savais qu'elle me mangerait, mais tu m'as chum, j'ai dit oui, là, mais je sais qu'elle va me manger. Je sais pas. Je sais pas, on est deux. Les gens, ils aiment ça, manger bien. J'en avais 7 fins ici, tantôt, je me les ai fait péter. Ouais, mais c'est ça que je t'ai dit, les gens, ils aiment ça quand il y a des wins en jeu. Mais oui, je sais. Ça, c'est plus j'aime game. I didn't have a choice. You guys good? I went to. Okay, good. Je veux tout le monde dans le chat qui tapote, sérieux, je vous goûte, sinon. Honnêtement, je veux tout le monde. Merci, Nadia. We'll try. Les pancartes, c'est non dans mon live. Juste Nadia. On va taper les foules. Ouch. Oh, Sarah. Tap game. Oh, merci, Sarah. Oh, je pense que Sarah a faim. Sarah, est américaine? Oui. Je pense qu'ils ont faim. Sarah, pourquoi tu me fais ça à moi? Ah, mais pourquoi, gang, pour Netflix? J'ai peur. Long? Try to dig me. Apparently she's dead. I didn't even know that she was dead. I end on everything. Ricochet, nothing to say. Whoa, look at this. Hey, Orny. Better chill. Parce que je t'ai carré, là. C'est génial, hein? Elle faisait 2h10. Je suis allé au bout. On va y réveiller. Pas le temps de dormir. Pas ça. Aïe, aïe, mes oreilles. Ça marche? Merci, Sarah, t'es fine. Ça marche. Bienvenue chez Lady MC, ma belle. Nice. Let's go, gang. On mange les wins, pas. Much they win. Good. Gang, let's go. On laisse pas les wins. On mange les wins. Non, moi, je mange des céréales, tu manges pas mes wins. Whoa. Gang, merci, Nadia. What the fuck, Nadia? Oublie ça. Oh, c'est beau, ça. I guess it's here, right? Oh là là. Nadia, elle a toujours faux. I have an idea. Nadia, elle est rendue level 13 sinon elle était pas mamie. Je comprends pas. Ça fait longtemps qu'elle joue avec moi. Elle doit oublier son cœur d'équipe présent. Boom. Je suis sûr que tu ferais le haut de 20 level. Elle était pas mamie. Ouais. Won't be long. Figure this shit out because I got a mission. I think I should check them out. Hey, Gab, t'es tanné, là. Ça se peut que je tombe, je vois que par bout. Dis, on en fera demain soir, là, soir, je t'avais un coucher, moi. Okay, good. Destroy object. Moi, ça me dérange pas. Mais là, j'ai pas beaucoup de like. Non, je vais aller me coucher, je vais me coucher à 2 heures, là, je sais ce qu'il dis, demain soir. Ouais. Quest, rivalries, is that it? No, I don't think so. Non. Il y a même une prolongation, tabarnak. Merci, Nadia. Check quests. Allez, là, par là, allez. Oh, there you go. Okay, good. Good. Gang, mon petit monde, il ne servait à rien. Merde. Fuck. Look at the score. So damage applied from above. Going from the theory at a look table. Visit Frigid Fortress and Dark Domain in a single match. I could do that. Merci, gang. Good. Ouais. Non, ça, tu manges des Ça va céréales. vraiment désolé. 1h19 du matin, quoi. Moi, je mange des céréales le soir avant Bon, maybe. le matin quand je me lève. Oh, ouais. Ah ouais. C'est drôle. Ça, c'est j'aime bien. C'est le jeu. J'adore. Ah. Ouais, maintenant, je couche, mais j'en mange plus parce que Okay, je fais good. pas voyer, je dors mal. Je suis capable de manger avec un couche. Le recours. Okay, revive squad mate, use. Ça, j'ai faim dans le ça. Ah, ouais. Ah. Ça me First fatigue. treat. Je me lève, là. Je me fais prendre un gros. Oh, Gros cadeau. c'est bien. Karma, merci. Moi, ben, là, Tree. c'est quoi je voulais dire, donc, Pauline? Ouais, je dînais pas. Je déjeunais. Je dînais pas, puis je soupais. Ou des fois, je mangeais peut-être un petit quelque chose dans l'après-midi, mais pas grand-chose. Ouais. Mais là, j'essaye de prendre mon déjeuner, dîner, souper. Quand j'ai perdu 25 livres l'année passée, ça ne même pas c'est quoi j'ai. Ils ont fait des tests, c'est malade. C'est 80. J'ai passé un scan, il y a pas longtemps, pour mon dos. Okay, Parce que good. j'ai mal à droite. Il y a le rein, là, puis je sais pas trop, le bassin. Wasn't there like wasn't there Travailler d'avance. um
Wasn't there a cube, a shard, sorry. C'est long. Pretty sure it was a shard. Derrière la couette. Des Lucky Charms. T'as le montré avant, on voit pas grand chose, j'ai complètement fini. C'est des Lucky Charms. Il y a une roue! Boom. Regarde l'équipe, n'importe quoi. Un cœur d'équipe, un cœur d'équipe. Good. Hey, moi, j'ai ri tantôt, merci Nadia. Le Québécois, il m'a envoyé 100 populaires d'une plaque. Je veux des populaires, des populaires. Il m'a envoyé un des populaires, l'autre qui capotait Biggie. C'est drôle. Enfin, par exemple. C'est tous des amis en plus, tu sais. Hey, tu connais Biggie? Bon, mais il y a un match officiel. Hein? Ouais, Biggie, je le connais. Il y a un match officiel quand? Le 26, moi. Oh, look at this. Il est fort, ce gars-là. Son père est décédé du cancer, il était jeune, son père. Shit, t'es pas chanceux, cher. T'as 49 ans. Good. What is that? Week 1 kickstart, okay. There's one from above. Salut, Alex. This might take it out, because I don't need Nadia, plus it. de batterie, Nadia, ça va dire pas de Yes. coucher, t'es fait de dos. Ça me donne des chances pour moi, merci Nadia. Moi, ça me va. Salut, Ballot. J'ai pas de problème avec ça, ma belle. Inquiète pas, va se web Floyd. Ah, merde, pas moyen. Ballot. Oui, je veux mes victoires. Oh, Nadia! Nadia, fais manger de la pizza à mamie, Colis. Il est bon, le Hey, gang. mange la pizza. Ouais, il est cute. Hey, gang, je vais vous dire, y a-tu des gens qui ont des petites étoiles dans leur nom? Hey, faut-tu follow, Les gens, des ils follow, gang? Des étoiles pour mon nom. Je Gang, des gens son follow, des follow, mamie, elle vient de rouvrir, Follow, elle 35%. Bon, mais. Ils sont trop gênés, genre, pour mettre des petites étoiles dans leur nom. C'est pour moi, là. Moi, c'est les petites étoiles comme j'ai mis. C'est moi, ça. Des étoiles, pour Brandon. Ouais. Les genres de petites Hey, les étoiles, filles, j'ai mis mamie, pour elle va te follow, puis des follow, fait pareil. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai, on peut le faire quand on est en match. Je pense que oui. Except this missing from the secretary at all table. Pourquoi qu'on le voit pas Surprise quand on that est à côté de l'autre? at least no one know it. C'est bizarre, ça. Je serais censé te le voir. On follow, des follow, gang. It isn't enough. C'est genre, comme je viens de le faire, là. Follow, des Est-ce follow. que tu le vois, toi, dans ton écran, mon follow, je t'ai fait? Non. Tu le vois Non. pas? Sachez, quand on est un contre l'autre, on les voit pas quand on se fait un follow, hein. C'est niaiseux. Je pense qu'on le rêve pareil. Merci, Karine. Congratulations! Bravo, ma belle. C'est mieux que 35. The Ah, fish, mais they're good job, fucking better Adamo. weapon. Sérieux, t'es forte, mamie. Bonne job. Bon, mais attends, je peux pas faire Merci. Karine, elle me fait ton tabarnak. Well, fucked. On avait. Karine, c'est clair. Ouais, mais des fois, je la perds. Merci, Nadia. Sullivan est forte. Ouais. Ouais, fine. Ah, Écoute, ouais, cette fille-là, il y a quelqu'un qui a des textes en haut. MVP Nadia, merci tout le monde. Okay. Merci. Couvelo. Nap. Ou Carnage. Ouais, Madame Chailly, il arrête pas d'écœurer, elle vient de m'écrire. Les gens là. Ça a l'air qu'elle Chailly est quoi, tout le monde? Elle était mon dos chez lui. Elle était mon dos chez lui. À cause qu'il a envoyé tout le cadeau, il l'a enlevé mon dos. Il m'a Non, c'est sûr, ils font tout exprès de faire chier le monde, mais je les aime pas. Okay, measurement from above. C'est pas du monde méchant, là. J'ai pas de respect pour ces gens-là. Ça, ça Le me papier, gagne. il a failli plusieurs fois. Il est méchant, il est toxique. Le gars, il est pourri avec les gens. Il va t'écrire en privé pour te donner de la merde, pour t'obliger à venir dans ses lives, le gars, pour faire des matchs avec toi. Mais Guy, qu'est-ce qu'il a dit? Je le connais pas, mais il connaît, tu sais. Il a passé dans mon live, après ça, il est allé dans le live à Chailly, il dit comment je la vends même. Ah ouais. Je lui Qui c'est qui qui win c'est? ma pétante, tabarnak. Mais Guy qui a dit qu'elle mange de la merde. Ah ouais. Mais Caroline, pourtant, mais Guy, il est pas. Je comprends pas. Pourtant, c'est. Ah ouais. Ouais, peut-être qu'il était jaloux en gars jouait contre Chailly. J'ai dit, moi, C'est moi, vrai. je sais pas faire de dindon. Il y en a un qui l'a cassé, il dit, fait le canard, il voulait pas. Il y a eu des expos sur lui, c'est terrible. Il n'y a pas de. Ah ouais, mais c'est parce que. C'est des moi, work, alors. moi, je l'apprécie, mais Guy, avec moi, il m'a rien fait, ok? Il est quand même smart, là. Moi, avec moi, il a tout le temps été correct. Mais c'est le fait que j'appuie pas toujours, mettons, ce qu'il va faire, le gars. Tu sais, comme, si, mettons, il va faire un match avec quelqu'un, puis qu'il y a du hate qui se passe, moi, le hate, là, je suis à part de tout ça, ok? J'aime pas ça. Fait que je me retire de tout ça. Je m'en mêle juste pas, je suis même pas mon mot, je regarde la chat, tu comprends? C'est ça. Ça, j'aime pas ça. Quand, mettons, il y a un hate avec quelqu'un, puis il y en a pour une semaine à en parler, là. Ça non plus, j'aime pas ça. Mais le gars, moi, il m'a rien fait. Fait que je vais pas aller donner de la merde. Je fais ma vie, ma best life de mon bord. Pareil pour lui. Ah, c'est ça. Puis c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec, parce que j'en fais pas de problème. Fait que j'en ai pas. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est On de lui, gars, il bloque, puis il me débloque, il veut des cadeaux de moi. Il veut mon level. Fait qu'on là, c'est de lui. Il dit, parce que, Chailly, il dit, ah, il dit, mamie, elle parlait de toi. Pas vrai. Quand c'est la fois, j'ai dit, il t'a fait pas la chèvre, plein d'affaires, puis il y a eu plein d'expos. Chailly, je m'en connais, c'est lui le problème. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'affaire de mange la vente de mamie. Ben non, ça, c'était trop. Ça, je suis Bon, let's go. C'est déplacé, tu dis pas des affaires de méchanceté qui peuvent en venir à des affaires bien plus piquées. Oh. He's getting comfy. Je
Fais attention, tu veux-tu que mamie elle parle? Tu sais, j'aurais parlé, là. Il y aurait beaucoup moins de monde. Tu comprends-tu? Je peux rentrer Good. dedans, c'est ça, oui. Ouais. Moi, Je connais tout le monde par cœur, la nuit de TikTok. Je veux dire, t'as été tout dessus, là. Ils peuvent pas t'en passer tout à toi. Je les connais tous. La journée de mon bac officiel, là, il avait envoyé un gros lion à Wanted Bingo. Un monsieur noir. Puis il disait qu'il était malade la journée de mon big battle. Ok. Pas fou. Bon. C'est tout les armées, hein? Good. Ouais. L'armée est fatiguée. Déjà, elle a je calme pour rien. There's nothing to watch. Aussi. On dirait qu'ils ont mis un affaire de rapidité dans l'heure. Si tu vois pas les journées passées, puis déjà 1 an et demi, c'est mon gars. Moi, j'ai l'impression que j'ai bien fait là encore. Je suis comme Chris, me semble que j'ai parti mon live, puis je vous niaise pas, mais ça n'a pas de l'air à ça. Ça fait 3h30 que je suis bien. Puis j'ai ouvert mon live, là. Après 2 heures, moi, tantôt, j'ai bugué, je suis tombé, puis je suis tombé. Non, mais des fois, moi, je dis, après 1 heure, ma C'est fou que tout le monde, ils se sont parlé, ils savent pas de ce que tu dis. Tu dis quelque chose, tu dis ouais, mais moi. Des fois, après 1 heure, il commence à brûler, là. Fait que j'imagine qu'après 2-3 heures, c'est quelque chose des fois. Comme là, en plus, moi, il va mal ce téléphone-là. J'essaie de m'en acheter un Smartplex, mais Chris, on passe à fond. Je veux pas payer 200$, non plus. Le balance 120, t'as pas payé, mais il passe à fond. Mon neveu, il dit non, il passe à fond. Beaucoup, mais car. Ça consomme beaucoup de TikTok, là. Si tu le mets direct en partant, moi, je l'ai fait avec ce téléphone-là, là. À date, j'ai jamais eu de problème avec mon sel. Moi, c'est ma tablette, le problème. Mais, tu sais, oui, c'est toi, là, ça commence à rusher. Ben, moi, j'ai une tablette, mais je suis pas capable de le mettre dessus. J'ai mon autre téléphone, je suis pas capable de le mettre dessus. Ouais. Pourtant, j'ai pas eu de problème. C'est de voir par où j'ai passé. You was in a car. Ça dépend, c'est vrai qu'il n'y a pas une tablette qui c'est pareil, peut-être. Hey, Jay, merci. C'était frais. Oh, la victoire! Oh! Oh, wow! Quelle fin incroyable, Jay! Ils ont pété. Big Greg. Ils ont pété, gang. Hey, je croyais même pas bien. Oh, t'es hot, Jay. Oh, ça, c'est le snipe de fou. Oh, Jay, t'es malade. T'as snipé ça comme un malade. Oh, c'était malade, ça, là. He didn't try to revive himself, which is good, because he could have. C'est quoi ces yeux-là? Mais quand? Ça, c'est incroyable. What the fuck? That's done, dude, right? Ah, ben, je vais te laisser ma belle mamie avant de faire dodo. Yes, ben, je vais te dire un bon dodo, ma belle. Un bon dodo, ma belle mamie. Prends soin de toi, puis on se revoit, ma jolie. Reverie? Okay. Bravo. Ouais, merci, quoi. Bye, coco. Taf. À bientôt. Awesome, okay. J'ai commencé à tapoter quand j'ai vu que c'était un autre game. Une autre game, ouais, hein. Ah, mais voilà, le snap de fou, Jay. Ah, excusez, j'ai oublié d'en dire ça. Ah, mais le snap de malade, man. Eh oui. Boom. Ah, yo, thank you, guys. Vous êtes à la coche, ça. Quel snipe. Mamie, elle y a pas cru. Elle l'a vu, par exemple. Oh, c'était nice. Boom. Je m'y attendais pas. What did I take the car? Oh my god. Did they use it again? Boum! Faites monter de 10 points. Ok. Je l'ai retrouvé ta win. Ben, c'est fait, merci. Ah, t'es hot. 2 points dans le x3. Good. This is gonna be the last game, guys. I'm pretty tired. Ah, salut. Try to sleep a little bit. Oh, mais quel snipe. Juste de Or, what I'll do is I'll play some Bring My Back. Malade. La victoire, les amis. Ah, c'est ça finit bien en beauté, moi, ça. Malade. Unbelievable. Doesn't matter because I did a quest there. We're gonna do another one and then we'll switch to Batting Vazak. So let's play Batting Vazak. La rebelle, je pense qu'elle s'est endormie. SP aussi, je pense qu'il dort. Poutine aussi. Simon, c'est sûr qu'il dort. Il y a juste Christian, dans le fond. Puis l'autre compte par rapport. Le hall, monsieur Damien. C'est du garçon. Ok. Ouais, toi, tu te reconnais? 11, 12. Monsieur le fils de... 12. We'll try to do a 12. That's milestone 4. 12. Non, mais Should be. le petit acompte de merde. Okay, good. Tu sais, le petit copain de photo, là. Ali, là. Good. 1, 2, 3, 4. 5e bulle. 5e bulle, c'est 8. Ouais, je sais, tu sais. Je fais gueuler, bon. Then. Think. C'est le même que Patata. Effectivement, that is the same guys. Same boy. I think it's the same boy. I think yes. Okay, patate, ça?
Pourquoi patate? I'm really sure for that. Ah. Il n'y a rien à faire certain, il y a du temps à perdre, au contraire, en est, c'est ce que tu veux dire. Il a juste en fait sa calice de vie, je pense, Mickey. Bon, on s'en va. Il pense qu'en Mickey, il va gagner. Il gagnera fuck up, je perds son temps. Tu te rends pas compte. I wish it was somebody else to watch. Swear to God, dude. J'ai envie de faire de quoi de ma vie, j'ai pas envie de perdre du temps. Mais ça va Faut être faire quoi, une bag of son chips. système sur TikTok, je vais aller le voir en vrai, ça va être quoi? Tu sais, je vais aller le voir en vrai, c'est quoi, il va me traiter de nom, il va m'insulter, il va... 260. C'est comme... Puis si je comprends bien, là, c'est le même dude, qui n'arrête pas d'inviter moi et puis le même si tout le temps à Saint-Jean, il est fatigant. Qu'est-ce que tu veux, man? Qu'est-ce que tu veux de temps dans ton calice de McDo, gros? Hein? What do you want, man? Tu vois? What do you want? What do C'est you la want folie. to see? What do you C'est la want folie. to the rest of your life, man? Huh? What do you want? What do you think? J'ai dit, You are j'ai small boy. tapoté, Small boy. ça se dit Small like merci. the same shit. Maintenant, dis, rejoins-moi à cette place-là. That is you. En vrai. C'est la folie. Just saying. It's like the same fucking game over and over and over and over. That's basically what it is. Oopsies. Commencez à vouloir être à l'aise. Hey guys, go guys, dance guys. Away from me. The shapes are always changing. If you can. Oh, bloqué. Il m'a bloqué. Il n'y a rien à voir là. So long, guys. I know priorities, right? Hopefully everyone's having a nice evening, a nice night. Cavern. Okay. Have you ever played a game that you... Good. Mais encore une seconde. J'ai un dernier truc, il faut que je check un peu. Les amis aussi, je veux pas tout le temps garder les gens avec ça, mais il y a un affaire de... Ah, ok, je checkais un autre truc. Parce que Yep. j'ai des affaires. Oh! Ouch! Ah, je peux mettre un sticker. Ah, Oh, I guess. ouais, I c'est guess ça I... que je voulais dire dans le fond. C'était quoi donc? Ouais, on n'a pas oublié aussi, il y a les cadeaux de la galerie en haut, qui est bien important. Parce que j'essaie de les allumer, mais j'arrive pas à m'en allumer. Plus, I have to go back. Well, I have to go back on this Saturday, so that's not too bad. Moi, j'ai jamais allumé une fois. Boom, Puis, boom, l'autre affaire aussi, j'ai vu, mais je sais pas si les gens le voient. boom, J'ai mis boom. les nouveaux trucs. Parce que j'essaie de faire un peu, et je sais pas, c'est difficile. Yay. So sorry. I have underscore everywhere. Not sure why Snap doesn't have it. Huh? Kyle, huh? And I got a new ad on Snap. Good. A new ad. That's fallen. Whoa. Adore you. Okay, we'll heal him. Also, I'm on Fortnite now. What's your ID? Because she wanted me to add her to on Snap on Snap also. Yeah. She's been really sweet to me. She's been sweet for a while, so if I can help her out, because she's not doing well. I usually don't give the Fortnite or Snap to people, but why? It's funny because if it was last year, I would totally give it to everybody. Because they'll be like, yeah, if it's gonna help me grow, it's gonna help me grow the channel. But right now, I'm like, yeah, I don't want to be chronically
everywhere, right? If I can do it a little bit, I'll do it a little bit. If I have to do it a lot, I have to do it a lot. But I want places like Snap or places that I can actually like talk to people to be private. Yeah, to be private. I wasn't sure about the sentence, but yeah. If we can manage that, we can manage a lot. Fucking love that the guy he let me revive. There's a small possibility that he knew that I was doing the quests. I think he just was like, hey, go ahead, try to revive, I'll kill you after. But if he didn't, if you want me to help, if you wanted to help me with the quests, I'm grateful. But that was Predator, I wasn't sure. What the heck is that skin? Good. So I have to add. That's somebody. Let's continue me there. No? Good. Okay, what is that? TikTok. Good. I hope she's gonna answer before I leave tonight because I want to add her then we leave. You know? Genre, même si ça serait pas de lui, Bichette, pour vrai, là, il y en a plein qui me le demandent. Puis, t'inquiète pas, je les comprends parce qu'ils sont comme les gars, pis tout, on a envie de l'avoir. C'est normal, tu sais, en vrai, je comprends quand vous voulez chiller avec nous, vous voulez me connaître, c'est totalement normal. T'as envie de connaître des nouvelles personnes, je sais, pis c'est correct, c'est le fun. Moi, sincèrement, un petit peu misère, là, tu sais. Je sais pas. En tant que fille, là, je le dis une fois, je suis foutue, pour vrai. Je prends le temps de connaître les gens vraiment avant de dire je vais aller les rencontrer. Tu sais? Faces, keep running up that hill. Good song. Faces. C'est parce que je me dis que quelqu'un qui s'exprime live sur le net, ils sont pas fermés à répondre. Pas l'adresse, j'ai jamais demandé ça, je te fie. Non, même la ville, écoute, j'ai jamais donné mon adresse aussi sur TikTok. Jamais, on prend jamais qui. Franchement, toi, ils ont déjà su que j'étais dans une certaine ville que je n'aimerais pas. Okay? Ils ont su que j'étais dans cette ville-là. La personne est venue me voir, moi et mon chien. Elle est venue flatter mon chien. La personne savait comment mon chien s'appelait. Savait le nom de mon chien quand moi j'ai aucune idée de qui que c'est. Elle est venue me voir dans ma ville. Que moi j'étais toute seule avec mon chien, c'est pour mon chien de faire les commandes. Ok, j'ai acheté ses affaires pour la bouffe. Elle connaissait le nom de mon chien, tabarnak. Lui, il avait une idée de qui j'étais sans même que moi je le reconnaisse. Ça, c'est fou pour toi. Je peux te dire que j'ai pogné un call de 2 minutes. Ça rappelle quelqu'un de poignette. Mais we're gonna do that, mon chien pour pouvoir me kidnapper pour faire les affaires pas le fun. Ça peut être du monde vraiment pas note des fois. Une chance qu'elle n'a pas fait ça. C'est quand même. À qui j'ai pogné ça? Depuis là, je me suis dit. 16 niveaux, 16 level. Personne ne va le savoir. Ok, good. Personne. Faces. Ça devrait pas arriver. Tu sais? Deal with God. Parce que les gens ici sont mon gars. Il y en a qui mettent tout ton live au complet et qui l'enregistrent. Seven. We have this. This is order. Foundation. Oh yeah. Everything. I think it's good. Imagine the visitor. Visitor. Les gens sont comme, ah, mais la game c'est plate. Je suis pas plate, c'est juste que je fais bien de faire ça. Parce que si tu le fais pas, c'est juste pas sur tout. Voyager, it's Voyager. Ça c'est comme ça que ça c'est pour une fucking relation. Ça aussi. Tu sais, prendre ton temps. Puis de juste prendre le temps de prendre une décision. I don't like this. Ça m'appelle la jungle. Ok, good. Ah. Parce que les gens ils aiment pas ça, tu sais, quand on parle sérieux, puis j'ai une façon d'exprimer des fois les choses qui est bizarre peut-être. Puis je peux être longue à en revenir. Moi, ça me fait tout bien de vous dire. On est sur TikTok pour parler, oui, on a le droit à l'expression aussi. On a le droit à l'opinion, à l'expression, puis... You don't have good music. C'est un positif qu'on veut ça. Okay, so that's it. I'm gonna take a couple minutes break, I'm gonna go poop, and then we'll go with Big Radek. Ça, c'est bon. Okay. Let's. Toilet. Keep running up that hill. Keep running up that road.
in my spirit. And why have you in me forsaken me? Fall into your hands like I'm in my spirit. Fall into your hands, why have you forsaken me? Fall into your hands, Lord, and in my spirit. You forsaken me. Taking me your trust in my no tragic suicide. Good. Yeah. Okay. All right, baby. We are back. Whew. Feels good. Non, le chèque unique. You didn't die, yeah. You say that I didn't try, yeah. You say that I didn't try.
I swear I care that I never ever gonna die. Ah beau, il commence à chauffer. Détruisez-le pour de vrai. Et pour ça, là. I swear. Sorry, guys. The beginning of a yawn, not a full-blown yawn. Long yawn. What is it? You have to do a acapella chorus of your choice. Are you just typing? Yeah, just respond to the voice. I have a keyboard, bro. Am I boring you right now? Yeah. Friend. Ooh, you fucking douche. Oh my god. Wow. There's no freaking way. Oh, that's phenomenal. Whoa. I didn't die. I swear. Never done before. I swear. This song brings on the weather. Teardrop upon my sweater. I cry in bed whenever I see you guys together. Fuck love, it's all a lie. I can't sleep, I'd rather die. Seems that I'm not your guy, but I think you're really cool, like. Yeah, I feel you're really cool, like. My bed got me so careless, I can't sleep, I got no air though. Get me from my despair, I cut my wrists and throw my hair, I'm out of my mind. I'm out of my mind. I thought I care if you never wanna let it die. I. Oh. Okay. No. Yeah. You say that I didn't die. I swear I never meant to let it die. I swear I never seen it anymore. I swear. Donde es el binding of Isaac? Eres aquí. Eres. Okay. Ta-ta-ta. I swear I never let it die. I said good. What is it? It's a 3 days 3 days grace. It's a let it die. Capella. I didn't try. Just don't care about you anymore. Okay, let's make sure that it's working. That's not what I'm asking. I'm asking you. Let's go. Test. Coming to me to prove you love me. Coming to me to prove you love me. I never meant to let it die. I thought I never get it anymore. And we're back this time. We have another snacks. So we just did 2 hours of Fortnite. I wanted to do more streaming. I was really itching for Binding of Isaac. So without further ado, let's get it. The first snack we had
was when we were playing Fortnite. It was the new collabs between the FIFA and Lay's, and it was steak and chimichurri. It was really good. So we're gonna be doing some runs of Isaac. There's no way. How did I unlock Eve? I don't even remember that. Oh shit, we died. So there you go. We have the leftover from the steak this morning. A little bit also greasy. So yeah, so Fortnite went well. It's just a bit boring. It's a shame because I'm eating the steak. How can I have leftover steak from this morning? They didn't clean the bone. Fuck it, I don't think I'm gonna be able to. So yeah, so I'm kind of cursed. I'm kind of cursed with the Binding of Isaac. Why? Because I get short. That was dumb. Depending on the run, on when I get here, I'm gonna restart. La 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 la. Yeah, so with Fortnite, it's just that okay, well, the season is finishing soon, but I played a lot lately, so not super down. And the Binding of Isaac, which the two of them are kind of similar. They're both games that I play as extra. They're both games that I'm playing most of the chill playthrough, more so as a, like a side playthrough, right? Because one of the bigger mistakes that I've done was trying to get the steak. One of the bigger mistakes that I've done was that we have a habit of starting too many playthroughs and not finishing one of them. Which, there's so many nerves. There's good meats. Oh shit! I gotta be fine. Good. I did not want to use it here, but fuck it. I swear I never meant to let it die. I just don't think about it anymore. It's not fair when you say I never let it trust. So Fortnite again. It's timed versus Binding of Isaac, which is not timed. But there's a bigger difference in that. Binding of Isaac, we're getting really short. Thank you so much for that. Boom. Nice. Oh. Madamas. Insane. Look at this. This is one of my first time having a chest inside Ooh. Nice. Oh. The rest of us pass to the other one. Oh, look at it. I'm gonna coin got. Battery pack. Misread. Completely misread the situation. For example, I want to get the item that tells you exactly what they do. Because if I knew exactly, I would have not picked that one. I would have picked bomb, small deposits. Ooh. Little Loki. My first time having a little Loki on this playthrough. I'm so fucking happy. I took a break from Fortnite and I was checking my playthroughs. One of the phones at 2%, so it was not charging as much as it should be. Which, thank God, I checked. It would have lost 4 hours. I swear I never meant to let it die. I swear that don't know anymore. Ugh. I'm shit. I could have avoided that. Okay. I'm smelling poop, but it's lucky poop I'm smelling. Knock on wood.
Guess the poop is not lucky after all. Ugh. Fucking controller. I swear I never meant to let it die. I don't know anymore. We started, like I said, we started a new playthrough. The new playthrough is what? It's Stone Age Idol. It's okay, it's not fantastic, but it's okay. So they kind of give us a lot to look at. But now if you're looking at VODs, ugh, of the nice waste. If you're looking at VODs, there's shit going on. There's a VOD, there's a tower, and there's Stone Age Idol. And it's kind of sad because I'm obsessed with a new game that I'm playing. What's a new game? Good. Dragon Traveler. Took way too much damage for what? And I feel like playing with Magdalene at the end. Because Magdalene, we didn't really play as her in the last playthrough. It's one of my biggest regrets. Is not playing as some of the characters. I'm gonna check the item here. It's a great item, I'm gonna stop. Magdalene, why do I feel like playing as her? Because I remember being able to do a lot early game with her. I just wonder what it is. New run? This is what I can actually accomplish here. Magdalene. La la, la la la. Yeah, I remember really liking her. No, that's not true. I remember figuring out that I could do something cool with her, but only playing as her the whole day. Like, for example, Kena next. Ooh. I wish I knew what it was, dude. Pero Maniac, it was so good! 5 bombs. Oh, this is huge. This is huge. So this, when you're hurt, when you have a bomb, it heals you. Let's see what life has to offer. I just don't care about you anymore. I swear. Yum Art is 1 heart every 4. So, Lazarus, I didn't play as him. I played maybe 2 or 3 times as him. Azazel, I did play as him a lot. Eve, we did play as her as a little bit. Samson, next to nothing. Samson was next to nothing. Swear to God. You see here, doesn't really matter what we did because we have the air so good. See? So there was a secret room I would have known. It's not that I play as her. And apparently because also why I'm interested in playing different characters is I played the original Binding of Isaac. Well, no, that's not true. I played the version that I had was the version without DLC. Right? I heard that with the DLC, what they ended up doing was realizing that a lot of the characters were not balanced. It's like, okay, well, you know what, we have to fix that. And how can we fix it? Okay. What was them? What is that? What is that? It's a nice little waste of cash. Oh, I understand. The shortcutter, okay. I understand. So the shortcutter is you can. Okay. Actually, pretty good. You can go back and forth between the 2 spots. Why is it pretty good? Boom. Incredible. Fucking incredible, dude. I moved up as a peer. I don't know what that is, but fuck yes. Good. For example, if you had a room like that, you wouldn't have to do the sacrifice. Okay. Ah, shit. It's gonna take me to the gold room. Worst case is gonna make it free, right?
I swear I never meant to let it die. We'll get a free one. We get a free one, but there's nothing really in there that I'm impressed with. Nothing really. This is where we came from. And this is where we came from. This is where we came from. You had enough. Whoa, whoa, this is where I came from. I'm right back at it again. Whoa, 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 this is where I came from. What is one of my best playthroughs thanks to this one? It hurt so good. I had it hurt so good, and I had the kamikaze. Yeah, I had a kamikaze. So what I could do is I could spend one heart, explode, take 1 damage, but I would heal 1 damage with the other one. If we had it, 4 shots, which was sort of good. It was sort of good. It wasn't the best, but it was sort of good. Right now, what we need is a coin. It's gonna give me a couple seconds. So I'm gonna play the tower a little bit, if you don't mind, of course. Okay. I get something to listen to because I'm bored myself. Moi, je vais vous le dire, gang, ça me tente plus pas en tout, même de faire des lives où je veux vous donner des trucs, vous encourager, puis être de bonne. Mais pour ça, là, on va donner un coup de pouce pour l'aider un peu. Good. Ah, bon, gars, je vais te starter ça, Chris. Pas grave. C'est quoi encore ton snap? Oh, t'es un bon salopard, c'est un compliment. Maxime avec un E.forge7 de BMW. Bon, ben, Yofli, reste à voir. Ben gros, maximum de tapotage, mettez votre cœur d'équipe, c'est pas déjà fait, on n'en pas à Mathias parce que c'est un Chris de BS, mais les autres, vous êtes capables de fucking go, hein? Merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé 25$ en privé, c'est super apprécié, merci beaucoup. On be long, guys. Oui? Merci, Valès, merci. 25$. Ben ouais, regarde, ça c'est... Ok, ça pète, là. Merci, Yofli, c'est super gentil. I can make myself a solid meal, too. C'était juste du soutien, je me suis fait envoyer de l'argent pour du soutien. I can make myself a solid meal right now. Laissez-moi m'envoler. I'm gonna finish this run. Merci beaucoup, c'est super fin. What is a solid meal? Les gars, regardez, Yofli vient de m'envoyer. Je vais te donner un exemple. Tu vas en prison, on est en prison. What I could do. Tu vas poignarder un autre le lendemain, Chris, tu vas te mettre tranquille dans un esti de bout. Ben, ça va me faire de ça. Il se passe de quoi? C'est un truc tranquille. I'm gonna have a grilled cheese. Tu sais, Murray, il est tout le temps terre à terre, tu sais, il va pas dans l'extravagance, il va pas, il se perd pas, tu comprends, il garde ça simple. La vérité est là. C'est moi, je comprends pas comment tu peux avoir encore de la fierté d'être ici sur la plateforme. Chie tout le monde t'agresse. C'est difficile, tu te fais masturber à quoi par ta sœur. Tu regardé, tu te mets comme toi ici, là. Max, ton face, là, il était capable d'arrêter 2-3 semaines parce que lui-même, s'est dit qu'il n'avait 5 semaines. Excuse-moi, en tout cas, moi, je regardais des vidéos, je m'ennuyais. En tout cas, ça avait l'air de 2-3 semaines. Max Gold, il était capable de se dire à lui-même, je suis capable d'arrêter, je n'ai besoin. Mais toi, t'es capable de. Regarde-moi, là, ok, regarde-moi, moi aussi, là. C'est ce que j'ai prévu faire, Danny? Bon, vas-y, je t'écoute. Fais tirer le téléphone que j'ai à faire tirer. Pour faire tirer le terrain, est-ce que. Je vais tirer le téléphone que j'ai à faire tirer, puis après ça, j'arrête pour une couple de commentaires. Max, attends, Max m'a dit de quoi, ok? M'a donné une. I feel like there's another one there. En perspective, ok? Où est-ce que ton téléphone, tu réussis pas à le payer, tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me change, Esti? Ben, Chris, maintenant, je veux dire, tu fais Yeah. un flash pour faire plaisir. Wasn't sure the color was different, but it was. Moi, là, je sais, mais moi, je dis qu'il est plutôt désespéré, pour le verra jamais, ce petit téléphone-là. Je vais rien donner, moi. Ben, c'est quoi? Je pense que le téléphone va exister. Mais je pense qu'il rentrera pas dans son argent, par exemple. Je suis pas sûr qu'il existe, moi, je suis pas sûr. Tout ce qui est rendu, là, moi, je sais qu'il va exister, le téléphone. Ok, si tu sais qu'il va exister, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mon loyer, il est payé quand la lumière. It feels like a synergy. Le loyer, j'espère qu'il Max. So the synergy is. Mon loyer, je suis plus en appartement, voyons donc. Max, montre-moi donc le papier de ton affaire de téléphone, là, de quand tu vas la recevoir pour le fun. Je suis curieux. Il est en transit dès que je l'ai montré hier en live. Il est pas en transit. Ben oui, il est en transit, ça. Synergy is when 2 items work together well. Mais pourquoi, en plus, Max, t'étais dit au monde, fallait que tu payes tes paiements de char pendant qu'on sait tout que tu l'as payé cash? J'ai pas payé mon char cash, j'allais. Ah non, tu veux-tu les preuves? Tu veux-tu les preuves? Je t'ai collé ça déjà. Take the sound. Ah ouais, fais ça, Big. Fais ça, Big. Je te montre les preuves. Reste là, 2 minutes. Vas-y, montre-moi le char. Montre-moi le char. Julien, on commence pas. C'est ce qu'il y a à faire. Ouais, mais Max, t'as montré. Salut Marie. Hey, Max, t'avais montré dans un live justement les faits comme de quoi? Que comme avec Zaki, là, que t'avais à savoir le téléphone. Ah oui, on dit, j'ai pas payé cash le char. T'as pas le téléphone. T'as pas de char. Je mets le téléphone sans savoir, t'avais pas une feuille comme de quoi t'allais la savoir à telle date. Je l'ai expliqué ça aussi hier en live. C'est mon Big, c'est ton char, ça.
Hey, tu veux-tu voir la facture aussi, mon big? Vas-y, moi, c'est ton char, puis où tu l'as acheté, moi, Ok, là? Maybe hey, long. bouge pas. Ok, Non, je bouge pas, Feels big. like- Moi, je bouge pas. Des malades. Maybe. No. Bouge là, mais je bouge I pas. thought this possibility of one more than one. Tu l'as acheté, ça. For bro. Je connais même le lieu de signer la Arrêtez facture. pas de l'amène tout au ciel. C'est qui t'a signé la facture? Il fait partie de l'application, je le dirai pas. Mais je pense qu'il est pas mal plus crédible que toi et tes histoires. Ah, big, c'est ton char qui t'a acheté, ça. Oui, c'est T'as pas payé cash, mon esti de crosseur. Puis t'as demandé des dépôts à ton monde pour payer ta location de ton Poison. char. T'en as pas de paiement, tu l'as payé So we're doing cash, some pretty good damage right here. avant de parler, check bien ça. Ouais, Non, non, pour vrai, Ouais, je le veux. Murray, veux-tu la preuve qu'il a pas payé il a cash? pas payé cash son char, Big. Il a pas payé cash. Tu l'as payé cash, puis je sais Il a pas payé cash. Non, je te jure, bon. Oui, Big, gage, tu sais que moi. Monte le char en arrière de toi. Big, je te gage, qu'est-ce que tu veux? Bon. Monte le char en arrière de toi. Ça, le mien, là, Je pense que c'est le même char, Big. Je suis pas sûr, là. Up, get up, nice. C'est sombre en haut du soleil. Murray, pour vrai, il a pas payé cash, je te jure. Tu vois pas ça, Big. T'es en train de mettre la parole à quelqu'un de fiable, c'est là. Ah, je me dis, pour vrai. Est-ce qu'on l'a dit en live? Okay, good. Je te fais faire ma gueule. Max, il l'a utilisé en live. Big, on a des preuves, man. On a des preuves. Rod, il y a des preuves aussi. Ouais, mais Junior est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui connaît peut-être du concessionnaire qui Max a payé cash, ça se peut un peu. That's fucked up, dude. J'ai pas payé cash. Je l'ai pas payé cash. Ben, t'as-tu un papier comme état de financement? Ben oui. Mon Dieu, laisse-moi. Ah, c'est pas de nos affaires, là, dedans. Non, mais Rod est là, c'est la demande de savoir. Murray, il va te l'envoyer. Rod, il va te l'envoyer, je te le dis, pour nous le lire. It's so good if you do that. C'est facile d'avoir une preuve de demande de financement. You're up. Après ça, genre, après ça, que tu payes cash, ça fait eux. Big, moi, je te dis, ça lui fait saisir tout aussi. Ah, Good. ouais, là. Ouais, c'est dommage. 2 contre 1. What's up with this? Reste tranquille. Ouais, Blondie, je suis monté ici à Max Corleone. Je veux dire, je voulais Max, il venait Non, parler. Il y avait ça sur le monté. Je sais pas. Mon char, là, il était en paiement. Il était avec location avec ses crédits. Bon, tu vois. Good. En tout cas, bref, mise à part pour Max, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires, c'est juste ça. J'ai même la preuve, si j'ai un papier de saisie dans mon char. Non, mais même I'm not losing you luck. I don't understand. Ça veut rien dire. Mais non, Lost luck, minus parce loss. que j'ai manqué le paiement dessus. Il y a même la preuve de dépôt que j'ai donnée pour l'avoir, le char. Mais tu sais, Max, tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, c'est bien, vois-tu l'histoire du char, ça, je pas l'histoire, je connaissais même pas. Mais tu sais, il y a plein d'histoires qu'on connaît pas, mais. Good. Genre, c'est ce qui arrive, c'est que genre, il y a tout le temps plein d'affaires, même, qu'on sait pas, qui comme. C'est sûr, c'est pas de nos affaires, mais tu viens sur la plateforme, tu sais, là, tu demandes au monde de bûcher pour des raisons, après ça, c'est une autre C'est ça, là. Check que c'est écrit en bas de la photo, mon beau Giovanni. Ouais, mais Big, il l'a pas Non, acheté. Big, tu veux que je te dise c'est qui? Au moins, tu vas arrêter de parler, je te dis c'est qui. Hein? Tu veux que je te dise c'est qui? Tu vas arrêter de Moi, je parler. sais, puis non, il l'a pas acheté. Arrête de parler, je vais te l'écrire en Messenger. Oui, je sais, c'est pas lui, mais il l'a pas acheté de lui. Il l'a pas acheté de lui. Big, Mais comment tu fais pour savoir qu'il a payé Il cash, bon? il l'a acheté de lui, Big. Boom. Il me l'a dit, là. Tu vois, la conversation est là, là. Big, il l'a pas Ouais, acheté. c'est vrai. Attends, Scott, une affaire. Attends, il y a une affaire. Scott fait, regarde, remarque, il y a un char à Max, il est vite en arrière, son pote est Ouais, c'est le char qui était là, Okay, good, look at this. Je sais qu'il se passe, puis il l'a pas acheté. Une photo de char parce que check en arrière du mien, ok? Bouge pas. C'est pas non plus ça, mais Ça, cette personne-là, pour le fun, What the fuck? Big, il l'a pas acheté de lui, je te le dis. So that is a random event every single time I'm opening up. Big, je te dis que j'ai vu les papiers. Oh, what is that? Des fois, tu sais comment c'est ça. Des fois, il y a des gens qui disent, je connais pas le gars qui a Bon, fait ça. mais- Je veux pas Ok, parler. mais regarde, on va pas dire que Max, tu sais. Je peux pas te dire Non, son c'est nom. sûr. Demain, ils ont l'air tendus, par exemple. Non, ils sont pas teintés. C'est ce qu'on veut pas backer personne, mais je te le dis que ça, c'est vrai. Boom. Mais pour vrai, regarde, je veux pas parler de Ok. voir Max, je suis monté ici pour les chanter à la femme. Chris, c'est vrai qu'il est en bas, il est peut-être teinté, mais tu sais, comme ça, il y a plein de monde qui a ça intéressant des fois qui vont jouer, qui vont faire ah, check ça, gars, la Max, il a payé cash. Tu comprends ce que je veux dire? Comme je te dis, c'est pas pour prendre le bon à Max, mais tu sais, c'est sûr, je veux dire, c'est pas une Ça l'enlève pas ses autres affaires. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr, je disais, tu sais, ça, Pas parce qu'il y en a une qui passe entre le mur et la peinture. C'est ça, mais c'est ça. Ouais, Skull est tellement épais. Hey, Jimmy, depuis tout à l'heure, je t'entends, tu débarques, ça va être meilleur si tu débarques Skull. J'espère que t'es bon, Big. Hey, non, Big, Good, good, good. on a deux avec tout ici. Laisse en bas, Big. Laisse en bas. Ok, toi, Skull, ça a été le doyen de la plateforme, si gagne, respectez le doyen, tabarnak. C'est quand il est parti. Skull a 65 ans, tout le monde, respectez-le, il est rendu avec sa carte de l'ordre. C'est rendu qu'il mange au McDo et enlève ses dents. Skull, là, quand il va au resto, là, c'est qu'il le menu, il met ses lunettes. Parce que Godin, c'est fait. les lunettes sont trop petites sur le menu. Il les enlève. Pour le Skull, c'est qu'il le menu, Big. C'est trop petit, le menu. Il met sa flashlight, là, puis Salaud. Ouais, soumission à Skull. C'est ça, pour revenir à ce que je disais tantôt, tu sais, Max, tu me demandais pourquoi, mais tu sais, c'est tout que tu fasses bien les choses, tu fais tirer. Skull est partout pour faire sa marde. Ça prend bien Mario de dire ça. Ouais. Pendant que j'ai pas l'air à faire de marde, moi, là. C'est parce que je viens de montrer une photo, puis c'est une erreur. Il y a peut-être quelqu'un qui me dit que. Fait que là, t'appelles ça de la merde. C'est moi qui ai fait m'excuser, c'est ça que t'es en train de dire. Il a cru, mais dans le fond, Skull, il a cru, mais parce qu'il pensait que la personne C'est moi que je suis en train de faire de la merde, mon beau petit Mario en flanellette. oui, Mario. Oui, gentil. Hey, envoyez un chapeau à mon chien, quelqu'un. Good. Je respecte tu veux malgré tout avec. So the older goal Je vais te here. donner un exemple. Tu vas en prison, on est en prison, tu vas en poignarder un, tu vas s'en en poignarder un autre le lendemain, puis tu vas te mettre tranquille dans un petit bout. Ben, c'est la même affaire, les chutes. Il se passe de quoi, c'est un truc tranquille, c'est ce que tu fais pour perdre la face.
Tu sais, Murray, I don't understand. il va pas dans l'extravagance, il va pas. I don't understand. Okay, I understand now. Hold on, guys. I don't have the search. C'est pas un pot, tu comprends? Regarde ça simple. Puis c'est l'idée. Okay. Hold on, guys. Again, I didn't have enough storage. Oh, which is bullshit because I did have enough. TikTok just takes more space. Now, most people don't record for 2 to 3 hours, but I do. There you go, for free. Fuck. I hate Gumpy. Why am I picking you? I don't know. Is it a big deal? Not really. It's just it makes more videos to upload. Moi, je vais vous le dire, gang, ça me tente plus fort. Yeah. Okay, good. C'est pas, je suis pas là pour crosser le monde, là. Je sais combien je l'ai payé, elle m'a coûté 500$ cette montre-là. Puis l'autre, c'est la Samsung Galaxy Watch 7. Let's, tu cliques ici, sur ma photo, l'email est dans bio, c'est virement interact de 10$ minimum, puis tu peux prendre le nombre de participations que tu veux. Moi, je vais me concentrer que sur les commentaires qui ont du sens, gang. Côté quoi, Flower, c'est quoi tu veux savoir le côté? Côté quoi? Tearshot. Puis le numéro de série est ici. Il y en a Oh, look at un this. là. I never thought Je of vais going to check that. en arrière là. Ouais, tous les numéros de série sont en arrière sur l'écran. What is that? Parfait. Well, that does, but okay. Je fais juste de me percevoir, je te followais pas. Je finis de follower. Parfait, Danica. Pas de problème, Danica, pas de stress. Elle va être polie au complet, Loïc. Elle va être refaite comme une neuve, elle va être polie. Je vais aller la faire polir. I could have kept the bomb here. Exactement, Apple User. C'est 10$, c'est 10$ par participation. C'est pas des spots, c'est dans une roue. C'est pour quand le tirage? Aussitôt que j'appelle mon père, fait-tu longtemps tu l'as? La Citizen, ça doit faire genre 3 mois, 4 mois que je la porte quasiment pas. Du tic géant, je connais le bijoutier. C'est pas au tic géant, j'ai acheté ça, Flower. C'est à côté du tic géant. T'as le tic géant, t'as la bijouterie Mozart. Ah, ok, on s'est peut-être mal compris, mais oui, la bijouterie à côté du tic géant. Tu fais une de l'achat. C'est tout à vendre, c'est pas tout à vendre, gang, c'est tout. Combien de personnes ont acheté? Là, gang, les commentaires défilent vite, on est 300 ici. Oui, c'est à côté, exactement, Flower. What of answer? Ouais, elle va être polie, je vais tout la faire polir pis tout. Mais oui, je vais le faire tirer, Fred. Je vais atteindre le montant, c'est sûr. Bougez pas, je vais aller voir, j'ai pas d'autres virements. Good. Non, pas pour l'instant. And of course, we get it. Cliquez sur la photo, l'email est dans bio, c'est 10$ par participation. Regardez, je suis pas menteur, là, les noms sont marqués. Là. Ils sont tous écrits. Là. Tous les ceux qui ont participé, les noms sont écrits. Là. Puis moi, quand elle va venir le temps du tirage, je vais faire ça comme ça. Je vais mélanger les noms plusieurs fois comme ça, et après ça, je vais faire boum. Tu vois? C'est pas truqué, là. C'est vraiment. C'est juste à titre informatif. C'est pas des noms collés dans un pot comme choyer, puis. Vous pouvez bloquer, gang. Mais non, mais elle n'a pas gagné, c'est pas le tirage. C'était juste à titre pour mon prix, gang. Gang, vous allez avoir du ménage à faire en esti. Fait que si vous voulez participer, gang, c'est 10$ par participation. L'email est dans bio. Vous pouvez participer autant fois que vous voulez. Okay, so we have 8. Si jamais vous voulez voir les montres, vous avez juste à me le demander, la gang, y a pas de problème. Nothing. Everything was good, but too broke. Fac, y a-t-il des
participants, gang. Je vais aller voir les emails, ça sera pas long. Nope. Good. Montre-moi la montre. C'est 100 fois que j'ai montré les montres. Ben oui, Lucas, c'est logique. Mais encore là, c'est, comment expliquer? T'as plus de chance, mais ça veut pas dire pour autant non plus, parce que la roue, elle décide qui gagne, mais c'est pas moi qui choisis, là. C'est pas moi qui décide du tout, là. Et je vais vous les montrer, les montres, gang, pas de problème. Une Citizen, et une Samsung Galaxy Watch 7. 46 mm. Fait qu'ils sont là. Ils sont là. C'est pas de la merde, c'est la vérité. Moi, je m'appelle pas choyer, gang. Je fais pas des concours de PS. Tu veux participer, c'est 10$ de participation. Tu mets 10$, tu as la chance de gagner une valeur quasiment de 1000$ de banque. Je veux dire, je suis pas un crotté de la 10$. Là. Il y en a qui trouvent le moyen à faire chier pareil. Fait que vous voulez participer, gang. Mon email, il est direct ici. Vous cliquez sur le petit bonhomme qu'il y a là, ma tête. Là. Vous allez, c'est écrit maximeforget7@gmail.com. Vous rentrez ça, vous faites votre virement. Vous me dites fait. Puis moi, ben, je vous rentre dans la roue. Je vais aller voir si j'ai reçu le montant, évidemment. Mais je vous rentre dans la roue. Oh, double deal. Exactement, Pat. Juste la Citizen ici, en ce moment, là, elle coûte 500$. I'm done. Plus taxe. Non, question importante. Il fraude. Je fraude pas, je suis pas un fraudeur, je suis pas un voleur pantoute, parce que les personnes vont avoir. La personne qui va gagner va avoir les deux montres. M'amener, là. Good. Bullshit, ça va faire la désinformation, gang. Vous me traitez de fraudeur. En quoi je fraude? Je vous fais gagner quelque chose. Contrairement à du monde qui ne vous font pas gagner rien et qui vous demandent de l'argent comme ça. My fate protects me. Oui, le King Biscuit. Oui. Oui, je le prends. N'oublie pas, Biscuit, c'est au minimum 20$ par PayPal, par exemple, sinon je peux pas y toucher. Fraude à 100%. Ben oui. J'ai hâte de voir le jour où les gens vont recevoir leur montre et qu'ils vont faire comme aïe, il y avait raison, puis c'était vrai. Puis c'est pas de la merde, c'est des vraies montres. J'ai été dans une bijouterie, puis j'ai été me renseigner, puis c'était du vrai stock. Good. Bad guys. Ça va être atteint. Oh. Ça va être atteint, je suis pas stressé. Je suis pas stressé. Ok, ben là, toi, tu t'attends à payer une montre comme ça. 500$ pour de la vraie or pleine de même, là, de la vraie or pleine. Là. Wow. Pretty fly. J'ai envoyé 15 l'autre jour, ça a fonctionné. Tu m'as dit, ouais, mais j'avais déjà 5$ dans PayPal. C'est pour ça. C'est 20$ pour que je puisse y toucher. Ok, gang, pouvez-vous bloquer, muter les personnes qui disent que c'est de la fraude, s'il vous plaît? C'est vraiment agressant, là. Je veux dire, ça serait de la fraude, là. T'es renseigné. Pretty fly. C'est moi qui les ai achetés, ces montres-là? Ben oui. C'est moi qui les ai achetés, les montres, gang. C'est moi qui les ai achetés. Je veux dire, c'est des vraies montres, là. C'est pas de la bullshit, là. C'est une vraie Samsung Watch, là. Voulez-vous que j'aille dans les paramètres et que j'aille. Ok, mais regarde, mon compte Samsung est linké. Je peux même te montrer les infos de la montre, ça me dérange pas. Attends un petit peu. I got healed because of the grenade. Watch 7 de Maxime. Hey, maintenant, là, ça va faire. Regardez, là. Nom du modèle, numéro de série. Hey, faites un screenshot et allez vous renseigner sur le net, là. Faites un screenshot, là, c'est le temps. Faites un screenshot et allez sur Internet voir le numéro de série. Faites un screen. Ok. C'est 10$ de la participation, virement Interact, la gang. Le email est dans bio. Ouais, t'as été voir? C'est un faux? Ok, je m'en vais sur Internet direct, là, ok? Regarde, je vais même vous le faire pour vous autres. Je suis tellement fin, là. Regarde bien ça. The Scissors. Série. Wow. Samsung. On va aller voir ça ensemble, ok? Comment trouver le numéro de série? Nanana. Another one. I swear. Numéro de série Samsung. Attendez, je vais retourner dans mes affaires. Je vais tout vous montrer. What's wrong? I would rather not use an item if I get an item. Galaxy 7, numéro de série. R. Attendez une minute, je vais rentrer le numéro. RFA X 62 QD 4GR. Brainworm. C'est tout. Good. C'est sur quel site, gang, qu'on peut aller vérifier le numéro de série? Ça va me faire plaisir de le faire. Ah, bon, voilà. 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 Merci beaucoup. Sorti en 2024. Voilà. Voilà. Tu vois, je suis tellement un crotté, là. What? Je suis tellement un menteur, là. C'est pas possible, gang. Bon, danse. God, man. Pour vrai, c'est fatigant le monde qui font chier, pour vrai, là. Blood damage first, sometimes. Sincèrement, là. This is huge for her. Exactement, parce que je suis pas menteur.
Je suis pas menteur, Chris, ça me fait tellement chier que le monde veut juste scraper mon esti de concours. Puis j'essaie de faire ça pour Chris, que le monde, il voit que je suis pas un manger de merde et que je suis un bon gars. Je demande 10$ la participation pour deux mondes qui valent ça vaut en haut de 1000$ les deux. Je comprends pas pourquoi je suis crosseur et que je suis menteur et que c'est frauduleux. Je dis la vérité. Je vous fais un concours pour vous montrer que je suis pas méchant comme gars et que je suis de bonne foi parce que c'est vrai que d'habitude je suis en live, je quête des virements, je suis là et je fais rien pour personne. J'essaie de redistribuer un petit peu, donner la chance à tout le monde de participer à 10$ pour un concours pour deux I'm not sure if I can mondes. avoid all the damage here. Tu participes et tu gagnes, ben vends-le. Tu comprends? Vends-les les montres rendus là. Mais c'était mieux qu'on des concours frauduleux, t'en veux un, va dans les lives à Maxime Choyer avec ses estis de produits qu'elle jette au marché aux puces parce qu'il veut pas vous montrer de facture ni de vrais numéros de série qui sortent les vraies affaires. Ça me dérange pas. J'ai été au marché aux puces métropolitain il y a comme 2 semaines. OK? Il y a comme 2 semaines. Puis j'en ai vu plein de ceintures comme Choyer, puis des lunettes, puis des estis de cochonneries. Le monde vend ça 30$ au marché aux puces. It's nuts because ça, c'est des concours de it's talking about how he's legit, he's legit, he's legit. La grosse If the tool is legit, then he has to put down somebody else. que j'ai payé de ma poche, puis des vraies choses que j'ai payées. Moi, c'est Yes, this is the math patch. Je viens de vous donner le numéro de série, allez faire les recherches sur Internet. J'ai aucun problème, c'est pas de la bullshit. J'ai absolument rien à cacher, moi. Fuck. Fait que tu veux participer, mon email, il est en bio ici. C'est pas, je suis pas là pour crosser le monde, là. Je sais combien je l'ai payé, elle m'a coûté 500$ cette montre-là. Puis l'autre, c'est la Samsung Galaxy Watch 7. Let's, tu cliques ici, sur ma photo, l'email est en bio, c'est virement interact de 10$ minimum. Puis tu peux prendre le nombre de participations que tu veux. Moi, je vais me concentrer que sur les commentaires qui ont du sens, gang. Shit. Côté quoi, Flowers, c'est quoi? On va te donner un exemple. I'll try over it. Super good item. J'en ai pas de talent, Joël, c'est triste, mais j'ai pas aucun talent. C'est... Mais oui, tout le monde est ensemble, tout le monde se serre les coudes. Good. I'll make myself grilled cheese. Done. Ok, Queen, j'ai-tu dit qu'il fallait pas que qu'il fallait que tu me guiffes absolument? Mais justement, ok, dans ce temps-là, là, ça me manque énormément ce temps-là, parce que tout le monde se soudait les coudes. Tout le monde se soudait les coudes, puis tout le monde était la main à la pâte en même temps, gang. C'était wonderful. Boom! Et on dirait que c'est rendu comme ça, mais dans les lives aux autres, plus d'un miens. Oui, c'était le fun. Oui, c'était le fun, puis on avait tellement de fun tout le monde ensemble, là, c'était tellement cool, tout le monde se jasait. Pour être populaire sur TikTok, tu dois trouver quelque chose qui te différencie des autres. Okay. C'est bien pas, gang. Boss. J'ai pas de talent ben dans rien, gang, à part le hockey, mais comme... Ouais, ok. Puis pas juste ça, quand l'émission des Justiciers a passé, quand que le monde a commencé à... Écoute, ça a brassé, là. Ça a vraiment... Tu sais, tout le monde s'est mis sur mon cas quand les rediffusions ont commencé sur TikTok, que les gens te stream snipe. Je veux dire, quand les gens te stream snipe, pis qui, tu sais, c'est ça. Oui. Les wastes. J'en ai pas de talent, Joël, c'est triste, mais j'ai pas aucun talent. C'est... Mais oui, tout le monde est ensemble, tout le monde se serre les coudes. Aïe aïe aïe. Taking damage for no reason. T'as-tu donné l'argent des itinérants dans mon inédit? Non. Non, c'est la semaine prochaine, l'argent que j'avais pour ça, je l'ai utilisé pour aller au dentiste, j'avais une infection, j'avais pas le choix. C'était soit ça ou j'allais donner la bouffe, mais... Ah, merci Antoine! Je pense que ma santé passe avant. Bleeding. Me Tu l'as too. utilisé pour aller au dentiste? Oui. Ben, tabarnak, d'accord. Mais c'est juste repoussé d'une semaine, je vais la semaine prochaine. Je le sais, mais là, pour les gens qui attendaient ça, puis qui tenaient à ça, puis qui disaient que c'était ça, mais là, je Non, comprends. mais c'est... Okay, so now are we still uploading? Je comprends que ces gens-là doivent aussi être compréhensifs. Mais tu sais comment ça marche TikTok? Est-ce que tu as prouvé que ça t'a coûté de l'argent au dentiste ou t'as juste remis ça, non? Le dentiste, j'ai prouvé les médicaments, j'ai tout montré, là. Okay. T'as montré le dentiste puis les médocs? Oui. Bon. Ça, je te dis, tu sais comment ça marche. Oui. Mais malgré ça, le monde dit que j'ai fraudé, que j'ai menti, que je le ferai pas. Mais je m'en fous parce que la semaine prochaine, ça va être fait. Look at this, dude. The amount of things we're gonna get. Ben là, le monde, ils disent, non, t'as rien montré. Il y en a un qui te suit, tu t'as rien montré. Bon, ça y est, le bateau, il va pogner. J'embarquerai pas. J'ai montré une story, j'étais assis à la chaise du dentiste. Mes médicaments, c'est pas dur à comprendre. Pour ceux qui ont déjà eu des infections, vous savez c'est quoi de la pénicilline? Vous savez c'est quoi des ibuprofènes? Je veux dire, je peux pas prouver plus que ça. Et merci Antoine. Yes. J'ai montré que j'étais assis à la chaise du dentiste. Ouais, quand tu vas chez le dentiste, t'as pas... Je comprends Okay, pas. that's good. J'ai pas pris de facture, j'ai pas pris la facture. Non, je sais bien, mais c'est quoi ton revenu? Mon revenu, c'est TikTok? Le monde dit que je suis sur l'aide sociale, mais non, je l'étais avant, je le suis. Bon, mais c'est pas l'aide sociale, sinon c'est... Fait que t'aurais une facture. T'as pas montré la J'ai facture. pas pris la facture avant l'envoi, j'ai dit non merci, je suis parti. Quand j'avais mal, j'avais juste hâte d'arriver chez nous, d'aller me coucher. Mais même dans les bouchons, là, ils trouvent ça drôle, tu sais. Non, je crois. Mais non, mais Chris, tu peux pas en faire. Tu sais que tu fais ça sur TikTok, je viens de te dire que tu sais comment ça marche.
Sinon, ben, t'as-tu montré la facture, les Boom. autres, tu l'as montré. Mais là, Want more meat, boy. La facture, parce que je l'ai pas fait. Mais non, mais tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais montré les médicaments par facture, mais là, t'as dit que t'avais pas montré la facture. Fait que je comprends, man, je suis capable de te Nice. comprendre nos prix s'il faut que je te You can sort of tell which one is Tu which. sais que même chez le dentiste, t'avais pas oublié la facture parce que là, tu vas encore. Et que ça y va encore une couche de plus. On dirait que tu fais une toast au beurre de pinot, puis là, c'est de la merde, puis là, tu rajoutes une tranche. See, the goal is to check the map. Look at the map. Fait que là, tu rajoutes une tranche, puis. Ben, tout le monde pense, rendu là, je m'en calais, je vais y aller la semaine prochaine, c'est prévu. Rendu là, ça va être fait, puis après ça, le monde n'aura plus un nest, c'est Bon, rendu là, au moins, ça soit d'autres choses, ils diront d'autres choses rendu là, mais on sait. Mais j'ai pas pris le temps de prendre le papier, rien. Je suis juste parti. Je suis arrivé chez nous, j'ai pris les médocs, j'ai été me coucher. Ça faisait mal en tabarnak, j'avais juste hâte de dormir. Non, j'ai payé cash les paiements officiels. Mais vu que t'as pris cet argent-là, là, c'est quoi, dans le fond, l'argent que tu vas faire, là, ça va être pour ça? Non, je ne demande pas d'argent, j'ai une demande d'argent qui arrive cette semaine. Ça va être fait la semaine prochaine, c'est déjà prévu. Je vais demander tout le temps. Je demande rien, j'ai dit à tout le monde. C'est pour ça que je t'ai expliqué l'autre fois. Tant qu'à vouloir. Je vais essayer de ramasser le plus possible dans les prochains temps pour essayer de ramasser ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ok, si vous voulez m'envoyer des petits virements, whatever, je vais mettre mon adresse courriel ici. Vous pouvez contribuer à ce qu'on fasse une bonne Oh, look at action. this. This is great. Il y a une infection comme j'ai là, si j'attends une semaine, là, je peux faire. Ben, Big, c'est pas mon argent. Non, Big, tu peux crever de ce que j'ai là si tu ne te fais pas traiter. On va voir c'est quoi une péricoronarite, Big. Ça peut faire une infection grave, tu vas dans ton sang, tu peux faire une septicémie. Voyons, tout le monde, c'est ça, là. Big, des fois, je me demande si Nice. c'est vrai avec mes. Oh. Tu vas à l'hôpital, Big. T'as bien raison dans ce que tu dis, mais tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, à l'hôpital, ils font rien, ils vont t'envoyer chez le dentiste. Si c'est pas rendu au point que c'est trop grave, t'envoies chez le dentiste. Mais ils vont donner des antibiotiques jusqu'à temps que tu vas chez le dentiste. Ben, moi, j'ai pas été chez le dentiste, j'ai été directement chez le dentiste. That's it. Tu as pris cet argent-là, puis là, ben, ça revient un peu contre toi parce que là, tout le monde t'agresse, puis là, tu te dis, ben là, je suis encore liste du monde. Là, la semaine prochaine. Je me calisse pas, loin de là, Big. J'ai dit à tout le monde que je le faisais la semaine prochaine, que j'ai repoussé d'une semaine, parce que j'avais mal. I always forget that you can turn him sur un assistant d'hôpital avec le blood, j'avais orange. donné des Tylenol, il n'y avait rien changé. Mais t'aurais donné des T'as-tu déjà eu ça dans la gueule? T'as-tu déjà eu ça? Moi, j'ai eu plein d'affaires dès que j'ai 50 ans. De toute façon, regarde, ça va être fait. Fait que je m'en fous ce que le monde dise, puis ce qu'ils pensent, ça va être fait. Ça va être fait. J'ai pas tenu ma parole. J'ai repoussé d'une semaine parce que j'ai un problème dentaire. Chris, c'est. Ok, mettons, le gouvernement vous fourre dans le cas tous les jours, sacrément, vous êtes. Voyons. Puis vous continuez à voter pour lui après. Chris, c'est moi après. Voyons donc. What? Ah, ben là, ça n'a pas rapport avec ton dentiste, ça. Ça n'a pas rapport, là. Big, c'est une façon de parler. Merci, got you. C'est une façon de parler. Pas grave, regarde. De toute façon, j'ai pas gameplay aucun assis d'argent, fait que je suis retombé dedans et je rejoue. Même que je suis pas gêné de dire, d'exposer, je m'en calisse. J'ai rien à cacher. De toute façon, vous savez toute ma vie privée plus que moi, fait que rendu là, je peux se mettre. Je joue encore à acheter. T'as juste à ton bébé demain, tu t'appelles au dentiste, puis tu lui dis, je veux ma facture, s'il vous plaît. Elle va te l'envoyer par email, tu vas pouvoir faire un screenshot, et la colle ici dans la face au waiters. Ouais, ok, moi je peux faire ça, je vais appeler au dentiste demain. Bonne idée. Bon. Vous prouver encore une fois que je suis faible d'esprit et que je suis pas capable de tenir mon bout. Puis que le monde Bon, suivez ça, parce que y a la vraie vérité, ou je sais pas quoi, qui suit ça, qui dit, parfait, si tu y vas demain, on va le savoir demain. Sinon, t'en rajoutes encore une tranche. Et tu t'as pas compris ce que je viens de te dire, hein? Ben, t'as dit que t'appellerais demain. Another one. Non, t'as juste c'est comme les haters font de shit, je vais appeler demain. J'ai dit une phrase sarcastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Fait que là, c'est quoi, je vais dire de J'ai quoi? montré les médicaments, j'ai montré que Mon verdict, là, c'est que. C'est un geste. On dirait que tu changes. C'est un geste de bonne foi que je fais déjà en partant. Aucun rapport, Big. Aucun rapport, Big. Big, t'es en train d'essayer de berner du monde qui sont bright, là, d'esprit, là. T'es-tu en train de faire ça, là? Fait que là, j'essaie de t'expliquer avec un brin d'intelligence, mais t'es pas réceptif, je pense. Je pense qu'il manque juste quelque chose. Moi, il faut que je t'explique. C'est que le geste. Merci, cowboy. Le geste que je fais d'aller connaître cette personne-là, c'est un geste de bonté qui vient de moi. Je te parle pas du geste. Je te parle, mais ça n'a pas rapport avec le geste. Je fais juste te dire, peu importe le geste, peu importe quelle décision tu as prise, peu importe la façon que tu as fonctionné, c'est correct pour ton petit toit, comme tu dis. Mais là, il y a du monde qui suit ça. Et là, tu te dis telle affaire, et là, tu n'as pas donné. Fait que là, je comprends qu'il faut que tu les ignores, puis que tu t'en calisses. Fait que là, tu continues l'histoire. Fait que là, tu dis, fait que là, le monde, il ne croit pas en toi, puis là, tu perds de la confiance. Fait que là, tu Not a big deal. là, il y a une tranche, elle est blanche. Fait que le choix, là, c'est soit que tu arrêtes ta sandwich là, ou tu continues. Et là, tu te dis, ben, moi, il n'y a pas rien à prouver. Puis là, ben, moi, il faudrait que tu comprends ce que je veux dire. Tu as une défaite pour toutes. Puis quand c'est le temps d'assumer, tu le fais pas. Donc, tu ne peux pas nous empêcher de mettre une croûte, puis une couche, puis venir te plaindre en l'air que c'est après toi. So little Gertie is huge. I got 3 buddies, I'm good on this one. Regarde, tu fais juste ça. Tu fais juste ça et t'es obligé de te justifier. Pourquoi tu le fais? T'aurais pas à le faire. T'aurais pas à le faire si, tu l'as dit, j'ai oublié la facture.
J'avais mal aux dents. Fait Look que at this, tu what I veux can do qu'on here. comprenne Incredible. que ta gueule, c'est une bonne raison de prendre l'argent. This is the only reason why my delivery is so good. Deuxième affaire, tu veux qu'on comprenne que tu oublies la facture. Puis toi, là, tu veux qu'on comprenne Why are they fighting against que me? tu n'as pas d'affaire à nous montrer la facture. Mais tu dis sarcastiquement. It's my first time meeting him and he's Et attacking si tu me le fais already. pas, tu te rends compte que tu veux un autre couche de beurre de pinot? Je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Je comprends C'est ça que je veux dire. 100%, je comprends ton point de vue. T'aides pas à ta réputation. Ta réputation ne change pas depuis 2 ans. Il n'y a rien qui a changé. Parce que c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Toujours on le sait tous que c'est des menteries. Mais tu essaies de convaincre du monde qui sont sains d'esprit. Key pieces one. C'est ça qui est triste pour vous autres. Parce que vous n'avez pas de guts. Look at this. Ayez du guts. Faites les choses pour rien. Pour les bonnes raisons. Puis cet argent-là n'était pas à toi. Il aurait fallu que tu y ailles tout simplement pour le faire ma gueule. Mais t'as eu mal aux dents. T'as pas d'affaire à prendre cet argent-là. C'est pas une défaite. Puis là, c'est pas une défaite de dire, mais non, je l'appellerai pas chez le dentiste. Fait que tu veux passer pour quoi d'autre qu'un menteur? Tu t'aides pas. C'est juste ça que je dis. C'est beau m'appeler de même à la chercher la crise de facture. T'aides pas. Arrive pas qu'une défaite à la McMeggy. Tu t'es supposé d'avoir la facture en email ou qu'elle veut te donner tout simplement. C'est un dentiste. Un dentiste va te fournir la facture de ta journée que tu y étais, là. Tu peux, moi, j'étais chez le dentiste. Il fallait que je lui remette quelque chose pour passer mes preuves d'emploi. C'est la même chose. Mes I guess preuves this is de like banque, c'est la même chose. is it key? Ils ont tout ça dans l'ordinateur, mais... It is. Key piece number 2. That's key. Legendary basement. Filigree feathers. Whoa, dude. J'ai pas volé personne, ça commence parce que le geste est juste reporté d'une semaine. Je le fais la semaine prochaine. Il est où le crise de problème? Ben, pour l'instant, Look at this, dude. Incredible. cet argent-là. Pas volé encore. J'ai rien! Sacrément, man, je t'en ai Tu l'as pas donné, Max. On s'en reparle. Puis savez-vous quoi, gang? Ça vous donnerait raison, Winter, si j'allais chercher What la happened? facture, fait que j'irai pas. Je m'en calisse, traitez-moi comme de la merde. Je n'ai rien à foutre, moi, la semaine prochaine, j'ai mon plan, je vais le faire pareil. Sorry, crew, where am I? Allez raconter ce que vous What voulez. is that? Je m'en bats les couilles. Ouais, t'as-tu donné l'argent des itinérants dans le monde des médias dans mon nom? Non, c'est la semaine prochaine, l'argent que j'avais pour ça, je l'ai utilisé pour aller au dentiste, j'avais une infection, j'avais pas le choix. C'était soit ça ou j'allais donner la bouffe, mais. Ah, merci Antoine! Je pense que ma santé passe avant. Okay. Tu l'as utilisé pour aller au dentiste? Oui. Ben, tabarnak. What is going C'est on? juste sorti une semaine, je vais la semaine prochaine. Je le sais, mais là, pour les gens qui attendaient ça, puis qui tenaient à ça, puis qui disaient que c'était ça, mais là, je comprends. C'est. Ouais. Attends, laisse-moi finir. Je comprends que ces gens-là doivent aussi être compréhensifs. Mais tu sais comment ça marche TikTok? Est-ce que tu as prouvé que ça t'a coûté de l'argent au dentiste ou tu as remis ça, non? Le dentiste, j'ai prouvé les médicaments, j'ai tout montré. Là. T'as montré le dentiste et les médocs? Oui. Fuck. Ça, je te dis, tu sais comment ça marche. Oui. Mais malgré ça, le monde dit que j'ai fraudé, que j'ai menti, que je le ferai pas. Mais je m'en fous parce que la semaine prochaine, ça va être fait. Fuck. I wasn't expecting to go there. Le monde, ils disent non, t'as rien montré. Il y en a un qui te suit, tu t'as rien montré. Bon, ça y est, la bataille va pas mieux. J'embarquerai pas. J'ai montré une story, j'étais assis à la chaise du dentiste. Okay, good. Les médicaments, c'est pas dur à comprendre. Pour ceux qui ont déjà eu des infections, vous savez c'est quoi la pénicilline? Vous savez c'est quoi des ibuprofènes? Je veux dire, je peux pas prouver plus que ça. Merci Antoine. J'ai montré que j'étais assis à la chaise du dentiste. Ouais, quand tu vas chez le dentiste, t'as pas. Je comprends pas, c'est quoi ton revenu? J'ai pas pris de facture, mais j'ai pas pris la facture. Alors, je sais bien, mais c'est quoi ton revenu? Mon revenu, c'est TikTok. Le monde dit que je suis sur l'aide sociale, mais non, je l'ai fait avant que je le Non, mais si c'est pas l'aide sociale, sinon c'est. Fait que t'aurais une facture. T'as pas montré avec ta facture. J'ai pas pris la facture avant l'enfant, j'ai dit non merci, puis je suis parti. Quand j'avais mal, j'avais juste hâte d'arriver chez nous, d'aller me coucher. Même dans les bouchons, là, ils trouvent ça drôle, tu sais. Non, je crois. Mais non, mais Chris, tu peux pas en faire. Tu sais que tu fais ça sur TikTok. Moi, c'est un nouveau départ pour moi, il y a un nouveau condo. Tout nouveau. Tout. Ben, c'est vrai que ça fait beau, genre, pour un live. Ah oui? Ben oui, j'aime ça que j'arrive où je suis. Non, mais je dis condo, mais c'est un appartement style condo. C'est pas un condo. Je donne pas d'infos, arrêtez de me poser des questions, j'en donnerai pas d'infos. Ok, j'ai montré mon dossier médical devant tout le monde l'autre fois, mais je. Ben oui, t'as même montré ton numéro d'assurance sociale que va t'attendre. Mon numéro d'assurance sociale? Ben oui. Non. Oui. Non. Magali. Je peux pas travailler, je peux pas! C'est tellement mon gars. Je sais pas combien que ça donne, moi j'ai pas reçu rien à date de ça. Les papiers ont été envoyés, mais ça c'est mes copies, mais comme. And the gun, blind tears. Oui, c'est la demande, j'ai fait la demande, je l'ai pas reçu encore. J'ai pas reçu de nouvelles de si j'ai été accepté, là. The boat items. Ben oui, je suis handicapé mental, esti, quand est-ce que vous allez comprendre? Ça va rien faire ta lettre d'avocat, Big. Ah, c'est pas juste ça qui t'attend, Zach. Tu me poursuivras, tu vois que tu dois m'en fous. Ça va arriver ce qui est arrivé. C'est tout ce que j'ai M'en fous, Big. Je t'écris pas, je te fais rien, Big. Je vais juste te regarder en l'air. M'en fous. Okay, good. And there's room for sacrifices. Which I think is right there. Elle continue à faire ce genre de choses-là, c'est sa communauté de merde. Ben non, j'ai une bonne communauté, Big. T'es fou, toi, de dire ma communauté, c'est de la merde, tu dis ça. This is it. Moi, c'est un nouveau départ pour moi, gang. Nouveau condo. Tout nouveau. Tout. Ben, c'est vrai que ça fait beau, genre, pour un live. Ah oui? Ooh. Puffy buddy. Ben oui, j'aime ça que j'arrive où je suis. Non, mais je dis condo, mais c'est un appartement style condo. C'est pas un condo. Je donne pas d'infos, arrêtez de me poser des questions, j'en donnerai pas d'infos. Ok, j'ai montré mon dossier médical devant tout le monde l'autre fois, mais ben oui, t'as même montré ton numéro d'assurance sociale que va t'attendre. Mon numéro d'assurance sociale? Ben oui. Oh. Oui. Non. Je peux pas travailler, je peux pas! Vous êtes tellement mon gars.
Je sais pas combien que ça donne, moi j'ai pas reçu rien à date de ça. Les papiers ont été envoyés, mais ça c'est mes copies, mais comme... What I would really like, Oui, c'est la demande, j'ai fait la demande, je l'ai pas reçu encore. J'ai pas reçu Ah, de nouvelles de nice. si j'ai été accepté, là. Envoyez juste des guides annexes. Ben oui, je suis handicapé mental, esti, quand est-ce que vous allez comprendre? look at this. Ça va rien faire ta lettre d'avocat, Big. Ah, c'est pas juste ça qui t'attend, Zach. Well, I had two choices. Ça va arriver ce qui est arrivé. C'est tout ce que j'ai à dire. Je t'écris pas, je te fais rien, Big. Je veux juste te regarder en live. M'en fous. C'est ce qui l'encourage à continuer à faire ce genre de choses-là, c'est sa communauté de merde. Ben non, j'ai une bonne communauté, Big. T'es fou, toi, de dire ma communauté c'est de la merde, tu dis ça. Moi, c'est un nouveau départ pour moi, gang, nouveau condo, tout nouveau. Tout. Hey, c'est vrai que ça fait beau, genre, pour un live. Ah oui? Ben oui, j'aime ça que où ce que je suis. Non, mais je dis condo, Doesn't c'est pas know. exactement style condo. C'est pas un condo. Je donne pas d'infos, arrêtez de me poser des questions, j'en donnerai pas d'infos. Ah, Ok, j'ai montré mon dossier médical devant tout le monde l'autre fois, mais ben oui, t'as même montré ton numéro d'assurance sociale comment t'attends. Mon numéro d'assurance sociale. Ben oui. Non. Wait. Non. Next time. Je peux pas travailler, je peux pas! Vous êtes tellement mon gars. Je sais pas combien que ça donne, moi j'ai pas reçu rien à date de ça. Okay. Les papiers ont été envoyés, mais ça c'est mes copies, mais comme... Boomerang tier would be good. Just don't know if I can get him. Oui, c'est la demande, j'ai fait la demande, je l'ai pas reçu encore. J'ai pas reçu de nouvelles de si j'ai été accepté, là. Envoyez juste Là, des de qui? guides annexes. Ben oui, je suis handicapé mental, esti, quand est-ce que vous allez comprendre? You're Ça joking. va rien faire ta lettre d'avocat, Big. You're joking! Are you joking? Ça va arriver ce qui est arrivé. C'est tout ce que j'ai à dire. Fuck you, dude. Fuck you. Fuck you. M'en fous. Fuck you, dude. Elle continue à faire ce genre de choses-là, c'est sa communauté de merde. I got two. Communauté, Big. T'es fou, toi, de dire ma communauté c'est de la merde, tu dis ça. Moi, c'est God un nouveau damn départ it. pour moi, gang, nouveau condo, tout nouveau. I didn't have enough storage to continue filming. So now we busted the... We for sure busted the budget. Oh, toxic shock. That's a good one. Never take damage. There's a whole room. Whenever I enter a room, oh, this is huge, dude. Nothing that really tickle my fancy. Good. Shit. Good. Yeah. Was one of those two. Was one of those stuff I was for sure. Sorry, guys. Good. I'm gonna have to upload a video. Not sure which one, but I'm gonna have to upload. Fucking love the biting. Such a good game. I'm starving. Let's not forget to do a sandwich. A sandwich. A sandwich. With them. Especially because I got a great item. Come on, if I can survive this. You're so fucking happy. Okay, good. It's one impossible. It'll be hard. Oh! Okay. Get a sandwich, and I'll be right back. Okay.
I'm gonna do a perfect video for that, but I already uploaded it. I already uploaded it. Day 229 Frenchie. Okay. Okay. Trying to find something to listen to. There's not a lot. Crazy. Shut up. Le gouvernement. How many times a week does Ryan... BL2? Yeah, ready? I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. Nothing to say. Okay, so it's Toxicity. Far away. Oosh, toxic. What is there? Is there something that's kind of new, kind of good? I want something that's lasts, you know? But I don't know. Because my goal is to play like till 2:30. 2:30 I'll be very happy because I'll have done like 4 hours and a half of stream. I'll be very happy. It's what we can get. I have done everything. Plus, what's gonna be delish is gonna be a freaking. Yeah, you're battling against a guy that beat up his wife. Big. Okay. But I get something to eat, which is a freaking grilled cheese with Velveeta. Apparently, the favorite cheese is Velveeta for grilled cheese. Personally, I don't mind. I like the concept of grilled cheese as a whole. Oh. Ceux qui ont fait du level se sont pitchés à la balle, là oui, ça va finir comme bouchard. Tant mieux, au moins, je vais avoir 1000 personnes dans mes lives, tous les soirs. Ça va être correct, Wakanda, là. Wakanda, c'est toi qui se fait menacer, c'est toi que tes chums se font menacer, c'est toi que le monde va cogner chez vous, puis ils vont sonner chez vous. Hein, Wakanda, t'aimerais ça? T'aimerais-tu ça, Big? Ah oui, very nice, very nice. À un moment donné, c'est assez, là. Le petit gars, là, il est tanné, là. Je suis tanné de me coller d'harcèlement, là. Votre esti de diffamation de merde. Les vos esti de bebelles, esti, là. Il y a pas des vidéos de v'là 10 ans, t'as quand j'ai fait de tatou, coller, esti, ça me fait paraître pour un batteur de femmes, esti. Sauf que si tu penses que c'était une vidéo payante contrôlée à sa chaîne, puis au début de vidéo, avant qu'on fasse le montage, on le disait, le live, on t'en fait une fausse chicane, si ça. Ça, tu le dis pas, hein? Ben, c'est Fred. Good. Maintenant, je suis tanné, là. J'en ai pas de gang de me faire taper sa tête. We're back. I'm with a sandwich. Vous donner raison. Vous pouvez donner raison, ça travaille. Il signale une shadowban. C'est le temps là, que j'ai besoin d'aide. C'est le temps qu'on monte du sport, le tabarnak. Là. Get food back. Sandwich. Your boy's back. Tell a friend. Go. Mother guys. Two don't touch. Not bad, but not great. On est sonné chez nous. On menace, esti. On m'envoie des messages de même, man. Je me réveille le matin. Well, that's cheesy, okay. 60 millions de messages. On va vous montrer un exemple. Checkez bien ça. This is Je me good. lève le matin avec des affaires de même. This Je is suis very good. content que ça fonctionne plus tes affaires, tu fais plus grand cash, puis tu redonnes presque tout. Imagine, 5. que j'entends tout, esti. Imagine si tu gifterais même pas, boy. Max Boy a plus que toi, nanana. C'est rendu que le gars, il comprend Max Boy puis Chaillé, ça va être correct, là. C'est un sens, il a raison, son homme, il connaît sa chum. J'en ai plein mon institut, là, sacrement. So he's saying that.
saying that because a good person you should get more money. But you being a good person doesn't mean that you should get more money. You do it for what? Je sais plus, c'est pour ça que je vais me désabonner de tout le monde, là. Je vais unfollow tout le monde, je m'en calisse, là, j'en ai plein de cul, là, je follow 8000 personnes. Sont où ces 8000 personnes-là? C'est ce monde-là. Ils sont même pas capables de prendre une seconde puis de liker mes vidéos ou juste passer dans mon live et me dire bonjour. Je demande pas des calices de cadeaux, c'est gratis, ça, calice. C'est quoi, juste passer et dire hey, salut, ça va, bro? Oh, wow. Hey, je suis pas de gros, man. T'arrives à 90 jours puis toute la terre entière essaie de te faire chuter. Tout le monde essaie de te sur la tête, Nicky, on t'expose, on fait du spam, on te menace, on vient sonner chez vous, on t'harcèle. Mais Chris, tu restes fort puis tu te vois pas. Hey, j'en connais plein, là, moi, le 90% du monde que je connais, le Big, là. Je te garantis, Big. Je te garantis, Big, le gros, là. Je te garantis qu'il a chuté. Je te le jure qu'il a chuté. Only the tiny thing we had was the fucking tears. Non, Big, le gros, tout ce que je demande, le gros, man, c'est d'avoir une présence. Sur cette taille-là, je m'en calisse des cadeaux, Big. Je suis pas là pour les cadeaux, Big, je m'en calisse. Sauf qu'à un moment donné, le gang, là, voulait laisser gagner. C'est up. On voulait laisser gagner, là. Là, j'en ai plein mon esti de cul. Je vous le dis, là, je t'avais crissé mon camp pour vrai de la petite plateforme. Ça sera pas à cause de lui. Ça va être à cause que Callis, on m'abandonne. Et là, les cadeaux, arrête. Bon, t'es un petit là, Thierry, là. Alors là, tu sais, dans ton nom, hey, c'est pas le nom à une certaine gueule qui m'a jamais demandé le SP, puis dans le fond, il est frustré parce que dans le fond, je suis la seule personne qui a pas défoncé son ex. C'est la plateforme qui après ça, il est allé le chiquer à son ex. Non, ça va être correct. Mais je serais tant que ça là pour les cadeaux, là. Nice. Je serais tant que ça là pour les cadeaux, là. J'aurais jamais payé sur le piton de monde comme un esti débile. Tout Mm, le monde, okay. tu level 37, 38. Tu sais combien d'argent? Pour un, là. J'en ai 7, 8, là. Ça va être correct, là. I need 2 bombs. C'est là. Je suis seul qui redonne de même. Maintenant, c'est assez. Mais toi, t'es mon fake compte. Regardez, il est là, il a créé plein de fake accounts, créé des fake accounts. Gars, j'ai bloqué plus de 1000 comptes. En 2 semaines, j'ai bloqué plus de 1000 de ces comptes à ce gars-là. Hey, faut-tu pas que tu sois instable mentalement? Faut-tu I knew there was a door there. pour créer 1000 comptes TikTok, là. I didn't have a bomb. So when any came up with a bomb, I knew I had to get him. It was expensive though. Là, j'ai dû bloquer 150. Juste hier, on a bloqué 150. À un moment donné, c'est du harcèlement, ton affaire, t'es un débile. T'es un malade, Big, Polaris. J'ai pas de temps, là. Je me fous de tout le monde, là, de tous les autres, Big. C'est moi, pour moi, j'ai un problème. Là, à un moment donné, c'est assez, là. That really was good. Wasn't the best thing I've ever ate. So. Okay, ooh. Les fake comptes, là, ceux qui n'ont pas de funny key. Guys, faut que je trouve la façon de mettre mes astuces de commentaires, que c'est juste le monde avec lequel l'équipe qui peuvent commenter, tabarnak. Là, je vais le faire, ça, là, parce que j'en ai plein mon esti. Hey, ça vient lâcher de faire taper sa tête, de faire poser des manqués, des ci, des ça. Hey, mandez, voulez-vous me coller cette patience, là? Hein, j'ai pas tué personne, sacrément. J'ai pas fait de choses extrêmement graves dans ma colle de vie à ce point-là, là, pour mériter ça, là. Non, y'a pas de toc-toc, la banane, y'a personne qui monte dans mon live, Big, qui veut mettre une colle de cash dans mon live, je trouve personne, Big. I don't know, they tell me that I can explode things? À un moment donné, c'est assez, là. Vous voulez m'abandonner? Ben, correct, hostie, correct, hein. Je m'en calisse. Vous voulez m'abandonner? Abandonnez-moi. Mais même s'il y a un problème, venez pas me demander de l'aide. Venez même pas me poser une calisse de questions, je vais vous envoyer tout chier. Tu comprends? I guess it does the job, I guess. By the way, I never had fruitcake before. Well, no. I'm talking about the game. I had fruitcake before, I'm not a big fan of it. I possibly had a couple of good ones, though. No, what I used to have that I like was a brioche bread. Brioche bread with, I don't know, I know there's a one here that actually destroyed him. There you go, finally. Holy shit. We do have enough for a... No. You just have enough. Je me fais un cœur, faire du colis de beaux projets. Je me fais un cul pour vous autres 24/7, ça fait 4 ans. J'ai gardé 10% de tout l'argent que j'ai fait. Je l'ai tout redonné, colis. Trouve-moi un qui a fait ça ici. Il y en a pas un tabarnak. Ceux qui ont fait du label, c'est son pitché à la balle. Ben oui, ça va finir comme bouchard. Tant mieux, au moins, je vais avoir 1000 personnes dans mes lives. C'est à tous les soirs. Ça va être correct, Wakanda, là. Wakanda, c'est toi qui sont menacés. C'est toi que tes chums sont menacés. C'est toi que le monde va cogner chez vous et qu'ils vont sonner chez vous. Ah, Wakanda, t'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu ça, Big? Ah, Willy, t'aimerais-tu ça? It's fucked up because this is clearly a fake account. So why are you giving it attention? À un moment donné, c'est assez, là. Le petit gars, là, il est tanné, là. Je suis tanné de votre calice Oh non. de diffamation de marde. Il faut que de belle, esti, là. Il pose des vidéos de vlog 10 ans, tabarnak, quand j'ai pas de tatou, calice, esti, ça me fait pareil pour un batteur de femmes, esti. Sauf que tu penses que c'était une vidéo, ben, on contrôlait sa jambe, puis au début de vidéo, avant qu'on fasse du montage, on le disait, le live, on va faire une fausse chicane. C'est même pas moi qui vous expose en ce moment. C'est même pas moi qui vous expose live. C'est même pas moi qui vous expose en ce moment, Big. Tu comprends pas ce que vous faites? Toi, Chris de con, à Big. On va dire con, Big. C'est même pas moi qui vous expose en ce moment. Let's go, guys. Let's go, là. Let's go. C'est quoi ça, live? C'est quoi ça en ce moment, Big? Je suis fou, Big. C'est n'importe quoi, live. Là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, tabarnak. No matter what I do, Regardez de quoi vous avez l'air, des petits gars de calice. Big, vous êtes des crises de con.
Moi, j'ai l'air d'un gars. Ça a l'air des fuck all, man. Ça touche sur le body shame. Qu'est-ce que vous me faites là? T'es beurré comme un calendrier. Toi, à côté, t'es même tes dents, t'as même tes dents, pas rester avec toi. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous me faites là? On vient de dire qu'il a travaillé. Checkez ça, gueule, checkez ça, gueule. Very nice. I think it's gonna be one of the big runs. Recule, mon gars. Hostie, même pas besoin d'être à côté de toi, ça va être du cul de la gueule, tabarnak. T'as besoin de dire hostie de moufette, câlisse. Checkez-moi ça, checkez-moi ça. Wesh, checkez ça, sacrément. Le cupide des gars, hostie de la vie que non. See, it can do that. Ouais, checkez ça, la mafieuse. C'est le même, la mafioso, là. Ça va être correct, là. Dès qu'on... Love a grenade about now. Recule de l'écran, sacrément. Décollé. Toi aussi, man, tu peux de la gueule, quand les écarts. Ça pue, man. Oui, tabarnak, je suis une femme, hostie. Qu'est-ce que tu fais en gros? Qu'est-ce que tu fais en J'ai gros? de ça, le fond de pan, hostie. Ça va pas compris dans tes poils de chicken. J'aimerais ça avoir compris. C'est quoi cette répartie-là? Je veux voir mon frigo, faut que... Il boit tellement de la bière, c'est que feu, il est même pas... Yo, let's go, guys, on envoie les cadeaux, merci pour les cadeaux, lâche pas. C'est deux hosties. No. C'est quoi ces hosties de là? C'est tout dingue. Ça veut dire mon frigo, sacrément. On croit que c'est win. Let's go, on croit que c'est win. On croit que c'est win. Merci pour la rose, on continue, merci, guys. Shit. Yeah, when I have to go to active shooting, why? Then my playthroughs are almost, you can be at 12. C'est un peu ça. Merci Roxane, c'est comme exposé à Alexia, mais sa blonde, c'est quand même elle a quand même une pile de graines, là, avec une perruque sur la tête, là. Merci, gars. Ça va être correct exposer les gens, mon gars. Vous êtes pas vieux fuck all, là. Mais quoi, ça? Mais quoi vous me faites, là? Ah ouais, guys, on est capable. Yo, let's go, guys, on pas que c'est vite win. Let's go, on kiffe les transformeurs à côté. Let's go. Ta gueule, man, là, commence pas là-dessus, Big. Big, tu vas faire quoi, la Big? Tu vas faire quoi, la Big? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un So autre blessed. sur le bras, Big? Ou dans la face, tu vas faire quoi, Big? Ta gueule, man, quoi tu fais, gros? Ta gueule. Tu sors pas déjà dans le mauvais corps, des fois, tu t'avais en plein pour demander des cadeaux, Chris de Cab. Oh. C'est même pas moi qui vous expose à ce moment. C'est même pas moi qui vous expose live. C'est même pas moi qui vous expose à ce moment, Big. Je comprends pas ce que vous faites. Toi, Chris de con à côté. C'est con, Big. C'est même pas moi qui vous expose à ce moment. Hey, let's go, guys. Déjà qu'il y avait la pute pis tout le télé. Okay. Someone watching? Là, vu que j'ai 40 000 abonnés, tu ferais ça gratis. Qu'on fait du sexe. Mais, Bobo, en fait pas, moi pis toi, là. Qu'est-ce qu'on va se dire? En chambre à coucher, y'aurait pas grand chose à dire. I'm not sure what that is. On se parle même pas, on se mute tout le temps. The room chart is still go flame free. C'est pas ça, non! Non! Désolé, Bobo. Sacrément, ça Comme tous les autres, je vais dire non. Oh. Ok, bon, ben, ok. Et tu fais pas exception, hein. Tu fais pas exception, ok. Attends, là, vu que j'ai 40 000 abonnés, tu ferais ça gratis. Qu'on fait du sexe. Mais, Bobo, en fait pas, moi pis toi, là. Qu'est-ce qu'on va se dire? En chambre à coucher, y'aurait pas grand chose à dire. Oh no. On se parle même pas, on se mute tout le temps. Ben, je m'inquiétais pas. Si t'es toi, Amélie. Attends, là, vu que j'ai 40 000 abonnés. Si t'es toi, Amélie. It's a shame I had 100% of the Angel Room. Quoi, Florence? Mais c'est juste, je m'inquiétais pour toi parce que t'es comme disparu, là, pis on n'entendait plus rien. Normal, mon sol est pété. Entièrement pété. T'as-tu deux selles, ouais? D'après toi. J'en ai deux, mais celui que tu fais le live, il marche-tu? D'après toi. Mais t'es marqué en de connexion, fait que je sais pas trop. Oui. Bon, ok, au moins lui, il marche. Be nice to her, dude. Merci, Nancy. Nothing. This is kind of good. Vois-tu, là? Ouais, je te vois. Il est pété entièrement, mon sol. Il fonctionne plus. Il s'allume même plus. On n'avait pas attention à tes affaires, mais tu peux pas tout empêcher tes affaires, tu sais. Je comprends pas, Florence. Je te bout du rouleau, j'en peux plus. The bout du rouleau. Je sais, mais sauf que Je suis plus capable de me faire intimider, tu le comprends-tu? Je suis plus capable. Non. Je suis capable. Je sais, mais il n'y a pas 36 solutions, c'est ça que tu dirais si tu quittes, tu sais. Parce que... Non, il n'y a pas de solution. Les gens veulent prendre leurs responsabilités. Ils veulent pas, ils vont assumer ce qui suit. Et ils font exprès. Ils prennent pas position. C'est assez. C'est assez. What are you talking about, dude?
sont responsables de ce qui arrive. Là. Oh, go punch. Je sais bien, mais tu sais que les gens changeront pas, tu comprends? À partir du moment où les gens changeront pas, faut que tu trouves des solutions pour toi, pas pour les autres. Love. Nothing makes me more happy. J'essaie de t'aider. Pas pantoute, t'es en train de rationaliser l'intimidation. Je rationalise pas ça. Nothing makes me more J'essaie de parler happy. de la réalité. Parfait, y a d'autres choses que tu as à me dire par la réalité? Mais non. Nothing makes me happier. J'essaie de dire que je suis au bout du That's somebody that you're talking to them, right? You're in a conversation. It's like, do you understand? Yeah. Mais c'est parce que Yes, bro. tu peux pas contrôler I les autres, understand. c'est l'affaire. We're on the phone together. I'm not sure how I Non, je could sais, mais les gens not understand. changeront pas. Tu veux les encourager à continuer de même? Bye! Je veux pas les encourager, je fais juste dire la vérité. Ok, bye. J'ai essayé plein de fois de pas me faire entendre et m'intimider encore. C'est pas vrai que moi rester avec quelqu'un qui encourage ça. Non. What the heck are you talking about, dude? What the heck are you talking about, dude? There's a shoe difference. Ooh, whoa, look at this shit. This is incredible. Magdalene, holy, yeah. Might be one of my favorite characters right now. They can buy. Can't really buy anything, but still. Merci, Maria. Merci, Maria. Merci, Maria. The hardcore music in the background. Merci. On rabaisse pas Marc-André. Merci, Mademoiselle C. I would bring rage. And shout and say it out loud. And shout and let it out. Oh, and shout and let it all out. Yeah, and let it out. Oh, yo. Will I am and hit me, bitch. Ugh. I was greedy, dude. I was greedy. Comprenez-vous que je suis tanné? On va se faire un dessin. Oh. Le voyez-vous que je suis tanné de l'intimidation? Allez-vous agir? No. So why is he getting bullied? Stuff. So the guy is getting bullied, right? The guy who's looking right now. The reason as to why is stuff. Because there's a lot of things that he did that was fucked up. Like for example, he had the OF with his wife. And they're both on TikTok. He made her make a video in the hospital bed right after she gave birth. People start noticing him right now, right then. And then what happened was, how can I put this? His wife, she's a bit simple-minded. Okay, let's call it how it is. There's nothing wrong with her. There's nothing wrong with being simple-minded. She just is, right? Les hypocrites, comment tu fais les épaules? Ferme ta calice de gueule, Bugs Bunny. Ferme ta calice de gueule avant que je pète mon deuxième ciel. Ferme-la. What? So yeah, so long story short, you know, it's kind of exposed of him being like a really shitty boyfriend, right? And his girlfriend, she is a bit slow. I don't think she's the art slur. I think that she is yeah, there's just people that are, it's not dumb. Like, she doesn't process information. I don't think it's a spectrum either. I just think there's something wrong with her. In her brain. She's able to talk, she's able to think, she's able to act for herself, but she's just it's very hard. On peut pas juste me laisser tranquille, m'amuser. Faut toujours me venir me commenter de la merde. Oh. But it was greedy. J'avais beaucoup de fun là. I was greedy. So then she and him were together. And he wants to do content, and she wanted to do content too, right? So then they made video on OnlyFans. They thought that he was a bit mean to her, right? So they were like, "Yo, well, we don't like him." So they start really hating on him, and then he spent like a solid year saying, "Hey, my wife is not a victim. I'm the victim because you're hating on me." So first of all, they're like, "Dude, I don't treat my wife badly. You treat me badly." So instead of feeling bad for her, feel bad for me. It's a bit fucked up, right? And the second thing is, he's a smart guy. He's actually a smart guy. So ooh, that's actually pretty good. That's actually pretty good.
So then, one of the bigger scandals that we actually can call like that is that because he knew that is the way to making money. Je suis au bout du rouleau. Je veux jamais me faire du mal. Mais je suis tanné. Ouais. J'ai le droit d'être tanné. J'ai le droit d'être au bout du rouleau. J'ai le droit de me fâcher. So what he would do, which is kind of shitty, is he would make his wife. J'ai jamais fait de nuance au fait de me tuer. He would make his wife stand from 6 to like midnight every single day, dude. Ils feront leurs appels au téléphone. La police me connaît très bien. 6 to midnight every day asking for cash. And then she did a burnout, right? So she was so bad in her mental state that people were making fun of her because all she would say, it would be like "Dindikado," which means give gifts, right? She would say it like 200 times, 300 times per day. So people start really like going after him because like if you're putting your wife through this, you know, and there was definitely some psychological abuse, and I think it's very awful. And I fuck that guy, he's an asshole, right? But at the same time, I have to just stick up for him a little bit. People, and that's kind of disgusting, right? People were always like, "Oh my god, the way you treat your wife, it ain't good." But nobody would go the extra steps to help her out. Mais c'est juste, je m'inquiétais pour toi parce que t'es comme disparu, là, puis on n'entendait plus rien. Normal, mais il fallait péter. Entièrement pété. T'as-tu deux selles, ou un? D'après toi. J'en ai deux, mais celui que tu fais le live, il marche-tu? D'après toi. Mais t'es marqué en attente de reconnexion, fait que je sais pas trop. Oui. Bon, ok, au moins lui. See, she's asking him if he's okay, and he's like, "What do you think?" Voyons, toi. T'as de sa coche solide, là? Ben oui, oui. Je te garantis que tu seras de ma vie. Plus jamais. C'est clair. Bon. Compost, be more friends. Was gonna take. The good one too. I don't know how to get. Actually, I'm gonna start trying to do like a challenge. C'est pas, je qu'on peut plus voir ses lives en plus. Little bomb, huge. Ça marche pas? Huge. Je regretterai pas, Colombiana. Je regretterai pas. Cet homme est sur mon dos depuis 3 ans. Ok? Cet homme est toujours en train de dire que vous savez pas ce que je subis. Bon, plus plein. The thing exposed where he's crying, and you feel bad because you understand that he has. Je regrette pas ce que j'ai dit. Je le pense. Là, ça marche-tu, mon enfant? Non, c'est pas juste des paroles. Moi, ça bug, attends. Des paroles, ça a des effets. Ah, allô? Allô, merci. Moi, je voyais personne. C'était 000 tout le temps. Allô? Boom. Allô? Merci, Amélie. Merci, Maman Châtelain. Merci, Mme Brunisa. J'espère qu'il va y avoir des belles expériences. Parce que Marc-André, il est plus sur aucune des applications. Ah, attends, c'est là. Okay. Chaque expose en disant que je suis violent Florence, en disant que je te comprends la collective. Je suis capable. See, Little Bomb is amazing. Il s'en vit tous les sites. Fait que je sais pas si on va pouvoir le voir à quelque chose, mais c'est sûr, on se fait brasser, on se fait crier après. Ça. Good. I'm tired. Y a-t-il une place là, on peut voir les lives avant? Je comprends que le gars-là, je suis tout le temps dans le temps. Tu comprends-tu? Je suis tout le temps dans l'erreur. Je suis tanné de me faire dire que je suis un violent. Je suis pas un violent. Je suis tanné de me faire agresser. Non, ça marche pas encore, mes affaires. Je sais pas si vous écrivez. Okay. Je sais même pas si vous voyez. Je suis tanné de me faire intimider. Vous comprenez pas que je suis au bout du rouleau? C'est comme le pire moment que je redémarre plus. Lâchez-moi, j'avais du fun! There's Devil. Room. Bon, attends, Bordelot. moi, je vous vois. Je suis vraiment désolée, je vois pas vos commentaires. Je vois rien, ça marche pas. Faudrait tout que je redémarre, fait que je sais pas. C'est quand vraiment que ça bug quand c'est le bon moment. Ça me fait chier, c'est tout le temps comme ça. Bon, ben, regardez, ça sert à rien, là, je vais revenir. Qu'est-ce que je t'aime là? Ah, c'est long en tabarnak, je peux même pas quitter. Good. Okay, perfect. But Brain, actually a really good buddy. Really good buddy, but very dangerous. Bordelot. Fuck. See?
That's it, the chariot. Ooh, you see that shit? That's amazing. Okay, that's amazing. You think that there's something because we did the sun. Why aren't you floating? The fuck? Do we need to explode? I can probably get it to explode there. C'est quoi, on peut revoir ses lives en plus? Doing it here. Bob Brainier. Come over here. There you go. You see the last? Oh, it was the bomb right there. Okay. Not a big deal. Thank you, thank you, thank you. I don't think it's worth it. I don't think it's really worth it to give key versus item. At the same time, we do have a decent amount of keys. Oof. Shit, that was not a big deal. Bordelot, Bordelot. Okay, good. It's not perfect, but it's okay. Moi, ça va bien, attends. Allô? Allô, merci. Moi, je voyais personne. C'était 000. Oh, let's go. Allô? Will of Fortune. Allô? Merci, Amélie. Merci, Maman Châteauland. Merci, Mme Benisa. Good stuff. J'espère qu'il va y avoir des belles exposes. Mon appareil, il est plus sur toutes les applications. Thank you. Ooh, huge. I'm not gonna pick it up right away. I'm gonna do this. I'm gonna get the possibly here. I do feel bad because we're using next to everything. Look at this, dude. Bob Brainly. Bob Brain, hello. Bob Brainly. Bob Brainly. Just read up, okay. Give me a sec, guys. There's an ad for Sword and Staff. I didn't like it. I tried it this morning too. Didn't like it. However, I did play what was it? Dragon Traveler. It was really good. No. No. Oui, comment tu travaillais? Parfait, man. Je prends ton CV, gros, si tu veux travailler. Je te rappelle voir après ton entrevue si t'es engagé, champ. L'école, c'est le gros travail, là. Vas-y, travailler. I got 23. I think I'm gonna try to get this. Can I? Ooh, I think that's a little bomb. What do we have here? Do we have anything good? Not really. Faut vous autres, math. Guessing math. C'est drôle que tu viennes me dire ça, Marcel. Hey, t'as un esti de nom de marde, dans le fond, Marcel. Tes parents t'aimaient pas, d'après moi, ils ont voulu soigner une claque dans le fond, puis ils se sont manqués, ils ont collé ça dans le mur à la place. Ou sûrement que we do have this. Oh, no. This is a good run. Not my better. No, not my best. Not for the worst. Bordelot. Non, ils l'ont échappé. Qu'est-ce que tu fais à me regarder ce TikTok? Dans le fond, c'était en fait de travailler. Tu es censé travailler, pourquoi tu me regardes? C'est rare que tu sois en live à cette heure-là. Hey, comment qu'elle t'appelait la fille hier? Chien. Ragoût de chien pourri? Bouillon de bœuf sauté. Oui, bœuf. Bouillon de bœuf sauté. Bouillon de chien sauté. Mon bouillon de chien sauté. Non, c'était pas toi. C'était pas moi, j'ai pas fait parler. Enfin. Crée ton nom de tabarnak. Hey, la gang, envoyez des calices de cadeaux ici parce que sérieux, ça marche pas le sacrement. Boom. This is humongous. Like I just used Power Pill the whole time. Don't have anything that's crazy good. Boom. I can do it in every single room. I still think I will be okay. What is it? It's a good boy. Ouais, Bobo c'est un esti de DS, j'avais raison, mais si au moins il sait. T'es DS au bon, mon liste? Ouais, man! À toi, il dit ça à toi, là. Moi, je suis DS, là. Non, t'es braillard. Ah, il vient de dire que je suis braillard. 20 points, gang, un petit donut, s'il vous plaît. Il vient de confesser à Max Boy que braillard, t'as parlé, reviens pas, c'est qu'il a perdu dans ce match-là. Hey! Merci, Didi! Merci, Didi! Hey! Good. Entendez-vous les sons, gang? On les entend bien, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Merci, Alex. Fly. Not bad. I'll take it. I'll take it happily. Hurry. Okay, so now the tower. Boom, 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 boom. Bonsoir, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Ouh. C'est tout. T'as pas d'affaire à travailler dans une ressource avec des gens suicidaires et vulnérables. Si t'es intimidé sur les réseaux sociaux. Tu veux intimider? Travaille au McDo, la maudite. What? Là, tu pourras intimider. Tu peux pas travailler dans une ressource avec des personnes vulnérables, suicidaires et colériques si toi-même t'intimides, grosse maudite. Okay.
Exactement, Caroline Thibault, il est là mon point. Elle ne peut pas être en relation avec des gens vulnérables en intimidant les gens sur les réseaux et en prônant sur sa page TikTok de ne pas faire d'intimidation. Je sais que vous êtes d'accord parce que c'est ça la logique. Ah, Canola-Vision, arrête, là. Arrête. Ben, elle dit elle-même sur son mur, Red, de qu'aller voir. De qu'aller voir. Arrête. I don't know why this one is open sometime and Chris, bloqué muté. Je m'en Chris, ok? Elle fera belle job qu'elle veut, Red, je m'en calisse. C'est pas d'elle que je parle. Je suis en train de parler de quelque chose de dégueulasse qui doit arrêter. They were eating them. Would be somewhat kind of cool. Bordelot. Je parle de qui? Regarde, je vais te montrer, je parle de qui. Allô TikTok, c'est Minou 983, j'espère que vous allez bien. Boxing. Absolument, je fais des vidéos drôles, des vidéos comme, je compte des blagues douteuses, magambres. Mais là, j'ai envie de parler de quelque chose de très sérieux et très important pour moi. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je travaille dans le domaine de la santé. Je fais des surveillances pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui peuvent être à risque de chute, qui font de la danse, qui peuvent être suicidaires, agressifs ou en sauvage. Le dernier service public que j'ai eu, c'est un adolescent de 16 ans qui a été amené à l'urgence parce qu'il a décidé suicidaire à cause de l'intimidation qu'il subit à l'école. Et ça m'a rappelé à mon passé, mon adolescence. What? Salut tout le monde, bienvenue pour la nouvelle vidéo. J'ai pas d'amis, je suis seul. Les mots doivent être pas pour moi, c'est triste, donc. Comprends-tu, Red? Pas d'amis. Tu comprends-tu, Red? Tu laisserais quelqu'un comme ça, une hostie hypocrite de même. What? Tu laisserais une hostie hypocrite de même dénoncer l'intimidation, dire qu'il faut que ça l'arrête, mais se tenir dans des lives d'expose, de dire de la merde contre une personne vulnérable telle que moi, tu laisserais ton enfant là-dedans? À un moment donné, c'est assez le niaisage, ok? C'est assez. Il y a une limite. Tu laisserais ça? What's talking about, dude? Moi, je pense que je vais trouver où il travaille. Je vais appeler son employeur, je vais montrer ces vidéos-là, puis je vais montrer tous les commentaires qu'elle laisse. C'est assez. Talking about doxing. Publicly somebody. As his answer. I'm getting bullied. And I don't like Bon, écoute, Red, the tu vas pas violence. écouter, parfait, bye, t'es bloqué, t'es de très mauvaise foi, je suis très déçu de toi. Bye. Je suis très déçu de toi, Red. Je suis très déçu de Red. Vous voyez, elle n'est pas objective. Très déçu. Elle veut pas, écoutez, je me battrai pas avec elle, elle m'a pas écrit après, elle m'a pas me fâcher après. You meet. Hein? Bye, Canola-Vision. We don't have enough to Vous me faites buy. pas pogner les nerfs. On va tout vous bloquer, y'a pas de problème. On va faire les démarches que j'ai à faire, par exemple. Crois-moi, Minou. Crois-moi, Minou. On s'en passe un papier, on s'en reparle dans 5 jours. Ça parle en 5 jours. Mieux vous les bloquer, exactement. For map, that's actually pretty useful. Malheureusement, Minou, c'est quand tu vas perdre ta job ou que tu vas te faire rencontrer par ton comité de discipline que tu vas faire « Ah, fuck, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis ils vont être trop tard. Mais non, Red est là, mais c'est parce qu'elle est tout le temps de mauvaise foi. Elle est pas We'll do a challenge after that. Tu sais, elle voit une situation d'injustice, puis elle prend la part des autres. Elle fait comme si de rien n'était. I guess you can unlock some stuff for challenges. C'est correct, regarde. Je me battrai pas avec toi, je vais pas me fâcher. Tu veux pas comprendre, tu veux faire exprès, on n'a pas de problème avec ça. Je vais pas me fâcher, moi. Ça fait pas de génie. Mais je vais pas te garder dans mon live, par exemple. Je vais pas insulter qui que ce soit. Ah, rien qu'à tort, juste une personne qui surveille des gens suicidaires, vulnérables, à risque de chute. Juste un job classique, là. Dans ses temps libres, elle appelle le monde, elle intimide le monde sur les réseaux sociaux, le monde vulnérable, mais dans sa job, elle surveille juste des gens vulnérables à risque de suicide. Tu sais, juste ça. That's actually pretty good. Comprends-tu pourquoi je suis révolté? Elle fait juste ça dans la vie. Fuck, dude, we're taking so much damage for a stupid reason. Elle dénonce l'intimidation, mais elle en fait. Puis elle travaille avec des gens vulnérables. Qu'est-ce que tu penses? Parce que oui, Minou, ce que tu fais dans ta vie privée, c'est imputable pour ton emploi. Oublie pas. Ah, même si elle fait du bénévolat, elle va le perdre son... Non. Non. Merci Karina pour le cœur d'équipe. Amenez, c'est assez. Les amis. Merci Anna pour le cœur d'équipe. Oh oui, ça s'applique pour ça, Nostalgie, la vie. Vous allez voir. Merci Karina Madja. Love protector. Sheesh. Non, c'est dans les lives elle a écrit des commentaires méchants. Elle participe à l'intimidation. Déjà, elle m'appelle Marco alors que mon nom c'est Marc-André puis elle le sait.
Le fait qu'elle m'appelle Marco et qu'elle participe à ça et qu'elle ait un point rouge dans son nom, c'est déjà suffisant pour avoir des mesures disciplinaires extrêmement sévères. Elle s'en rend pas compte. Elle va s'en rendre compte. Crois-moi. he's saying something along the lines of she's bullying me. I don't think she understands what she's doing. Participer, elle devrait se fermer la But boîte. don't worry, I'll teach her. Okay. C'est d'autres personnes qu'elle qui méritent un emploi comme ça. Salut Sylvie. C'est des personnes gentilles qui méritent des emplois comme ça. See what he just said is not wrong though. He's saying, imagine. Oh, quelle tornade. Qu'est-ce que tu me dis là que c'est pas de l'intimidation? Qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux que je te bloque, quelle tornade? Veux-tu que je te bloque, quelle tornade? Veux-tu vraiment que je te bloque? C'est pas de l'intimidation. Va t'en faire, c'est pas de l'intimidation. Si, mettons, quelqu'un frappe ton enfant puis je tiens les bras, est-ce que c'est de l'intimidation? Si je tiens les bras pour qu'il se défende, c'est quoi, tu sais? C'est quoi? C'est quoi selon toi? Ben oui, c'est de l'intimidation. Elle fait bien plus que ça, quelle tornade. Tu sais très bien ce que je veux dire. Arrête. Elle participe. Oui, c'est de la violence, mais c'est de la violence psychologique. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux défendre ça? It's insane. C'est de l'intimidation, ok? C'est de l'intimidation qu'elle part. C'est de la violence psychologique aggravée. Salut, Miss Fight. C'est de la violence aggravée. On parle des personnes intimidantes, qui intimident. Well, maybe. Like possibly here. Shit. Shub is insane here. J'ai été assez patient. Shub is insane here. C'est pas juste. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Ouh. Exactement, Maeva Grace, c'est ça le point. Puis si elle travaille avec des gens vulnérables, si elle travaille au McDonald's, ça serait pas le même scénario. Tu comprends? Si elle travaille au McDonald's, ça me fâcherait beaucoup. Look at this, I can do a lot of the Si elle help. travaille au McDonald's, là, j'en serais pas là. Elle travaille avec des gens vulnérables. I thought it was gonna be working, but no. Non, elle n'a pas fait de vidéo contre moi, pas de corps. Elle fait des vidéos pour dénoncer l'intimidation sur TikTok, puis elle fait de l'intimidation dans les lives. Be the last one, guys. Oui, je sais que ça travaille au McDo, c'est inacceptable quand même, mais je veux dire, elle travaille dans un milieu où il y a des personnes vulnérables, le comprenez-vous? Elle travaille dans un milieu où il y a des gens suicidaires. Elle comprends-tu la joke? Elle travaille dans un milieu de gens suicidaires et vulnérables. Elle a accès à du monde suicidaire et vulnérable, puis dans sa vie privée, elle commande des comptes expose, puis elle participe à de l'intimidation sur une personne vulnérable. Elle comprends-tu la joke? Penses-tu qu'elle mérite ce poste-là? That's insane. Because what he's saying is not wrong. He's saying like, hey, this person is supposed to be like a really good person, right? So she's working with people that have some unloving thoughts, and you know she's she's supposed to be there to help people that are in need as a sort of last resort, right? And then he's saying like, but what she does in her private life is she's bullying other people. So can you really trust somebody that does that in her private time to be able to help? Oh shit, I wasn't listening. Can you really trust somebody like that to take care of a kid that's wanting to unlife? But then, and he's not wrong, because yes, somebody that's nicer deserves a job a bit more. But at the same time, how do you know what she's doing for a job? Like, you possibly literally went to stalk her. Because she went after you, so you went after her. You went to see what was her job because you don't like her. So, you went to see what her job was, just so you can spy after her. The gold head is immaculate. Immaculate. So it gives you constant. Oh, perfect. Constant. Freaking. Déjà avec sa face, ça va aider. Elle met sa face partout sur les réseaux, je vais m'arranger avec ça. Good. Je sais, Jujube. J'en suis tout à fait conscient. Mais tu peux pas être sur les réseaux. Tu peux pas dire que t'es contre l'intimidation en intimidant une personne vulnérable et en travaillant avec des gens vulnérables. So he stalked her. Exactement, comme c'est ce que je me dis avec son visage, quelqu'un veut la reconnaître. Il va la dénoncer. Une personne comme ça ne mérite pas un emploi avec des gens vulnérables. C'est comme quelqu'un qui travaille pour la DPJ et il bat des enfants dans ses temps libres. Voyons donc. Il bat des enfants mais travaille pour la DPJ. Mené, là. It's a good run. Une crise de limite. Good. Je t'allais me faire ramasser et de me faire intimider pour rien. Exactement, c'est comme être un pompier pyromane, c'est exactement ça. Tu peux pas travailler comme pompier si tu mets le feu partout. Exactement, pour le programme de Poitras, vous avez eu le même exemple. Tu peux pas mettre le feu et éteindre les feux, ça n'a aucun sens. Protecting the fly because I think it's an enemy. C'est assez contradictoire, oui. I don't want to get absolutely jack shit. Le chien de la Gazette est un très bon film qui montre un pompier pyromane, d'ailleurs.
J'aime beaucoup le film Le Chien de la caserne. Good. One left. We were able to punch a lot. C'est très drôle, ça. Ah, misère. L'ambulance est faite. What I adore here is that they give you the complete map, they don't tell you what is what. Ooh. Bombs are key. We got a shit ton of bombs. And the glitter bomb is actually pretty good. C'est tout. T'as pas d'affaire à travailler nos ressources avec des gens suicidaires et vulnérables. C'est Okay, so sur do you les réseaux think... sociaux. Tu veux intimider? Travaille en métro, la maudite. Ooh. Là, tu pourras intimider. Tu peux pas travailler dans une ressource avec des personnes vulnérables, suicidaires et colériques si toi-même t'intimides, grosse maudite. Exactement, Caroline. Max Boy chier puis il crissait ça sur le mur. Fait que je voulais juste Boom. savoir pour combien genre, qui était fait ça genre, pour que je puisse imaginer si ça valait la peine. Là. Ouais, mais regarde, je comprends les questions, mais là, c'est hors sujet, mon gars, là, ça Ben fait. là, frérot, je me demandais de même, là. J'ai une question, là. Ok, ben combien t'as été payé? On a été payé puis that's it, c'est tout. Okay, good. So, j'avais pas d'autres questions, merci les boys. But 100 of getting... I'm starting to get tired, so my body's starting to get uncomfortable. C'est un débile, ça. Sorry, c'est pas drôle. On va monter dedans. Les motos, laissez-moi monter les personnes, s'il vous plaît. Monter personne, je veux le faire moi-même, s'il vous plaît. Je veux pas monter n'importe qui, là. Max, pourquoi tu cherches encore l'approbation des gens pour faire ce que tu as à faire, Big? Je cherche pas l'approbation du monde, je suis en train de parler d'un concept. C'est tout le temps ça que tu fais, Max. Tu cherches l'approbation du monde, on dirait. Laissez-nous faire notre projet, mais embarquez, s'il vous plaît. Ben gros, t'as pas besoin de le demander, fais juste faire ce que t'as à faire. Puis Joker, on a d'aller. Non, mais c'est pas l'approbation qu'on demande aux gens, là. On s'exprime peut-être mal, mais c'est pas ça le but, c'est de savoir si ça vaut la Backstabber. peine. Si les gens sont veulent. C'est pas qu'elle damage tu as. Au final, on demande aux gens qui ont payé. On demande aux gens qui ont fait des virements, s'ils ont aimé le show. This is so cool. Ils sont prêts parce qu'il y a une partie d'eux. On demande pas ça. Tu sais, lui, il dit de se faire aimer, whatever, mais on s'en calisse, là, de se faire aimer. See, the head always gives you certain... Je pense que ça s'exprime juste vraiment mal, là, tout simplement. C'est pas ça, on veut juste demander la vie aux gens. For me. Mais c'est parce que Max, il retourne Okay, tout le temps dans le pattern de genre, ouais, je sais que j'ai fait des affaires, mais arrête d'en parler, puis le monde, à un moment donné, ils vont décrocher, mais c'est parce que t'arrêtes pas de comme ramener ça, fait que le monde, il décroche jamais, là. Ça leur donne juste une raison de plus de croire que t'as pas changé, puis que ça va continuer, là. Tu comprends? On comprend. We're fit. Ben, Max. Now, we're doing a lot of damage and we're quick. Ok. Ça a pas marché. My sniper's actually really good. En tout cas, tu sais, je veux dire, c'est pas méchant, là, c'est constructif ce que j'essaie de dire. Comme je t'ai dit tantôt, tu sais, le fait que j'ai dit, genre, ça fait 2 If you manage to attack in the back, you do juste pour te double faire damage réaliser, plus Chris, half damage. Tu veux que ça change, mais tu ramènes tout le temps les affaires du passé, genre. Mais c'est pas moi qui ramène, c'est le monde qui revient toujours avec ça. Oui, mais on s'en calisse du monde, Max. Ça fait 3 ans que je te dis la même affaire, on s'en calisse. Il va toujours en avoir des haters, il va falloir que tu fasses avec à un moment donné, là. Moi, je te donne, mais t'es le premier à hate, là. T'es le premier à dire ton opinion ici, toi, arrête, là. Ouais, mais c'est pas hater de donner mon opinion, là. Tu sais, si je te disais que t'étais une petite bobotte pis que j'étais tout le temps en train de t'insulter, mais non, c'est constructif. Moi, je vous dis ça pour vous autres, les boys, là. Ben, peut-être pas pour toi, Boyardi, parce que tu t'en calisses, là. Genre, tu fais tes affaires, pis. Mais Max, tu sais, Max, j'ai quelque chose à apprendre dans ce que je dis, tu sais. Pas nécessairement, c'est quand ils ne comprennent pas non plus, là. That was extremely dumb. Ce que tu comprends pas, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je cherche pas l'approbation. If I die because I made that dumb mistake. Qui veut s'affilier avec moi en faisant des défis. C'est ça que je trouve pas correct. Le monde m'a menacé. Le monde, ils ont écrit en privé, je veux dire, le gars, il a rien fait. Ouais, en même temps, tu vas pas sauver le monde en faisant un live et dire, hey, lâchez Boyardi, lâchez de faire des menaces à Boyardi. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'objectif. Après ça, la personne est comme, ça me tente-tu vraiment de faire ça avec Max Boy après pour que moi, ma réputation mange une hostie de volée à cause que je m'affilie avec ce gars-là? Tu sais, tu comprends? C'est sûr que ça t'intéresse personne par après. Même moi, il y en a plein de monde là, qui m'ont dit, ah, moi, je vais pas dans ton live, là, des chums avec Max Boy, pis blablabla. Ben, gros, j'ai jamais vu Max Boy de ma vie, là. Comme, j'ai monté dans des lives avec, il a monté dans mes lives une couple de fois, mais c'est tout, là. Mais, en tout cas, je sais pas, moi, je fais pas sa plateforme, je fais même plus de bateau, je fais même plus facal, là. Justement, c'est tout le temps du monde qui hate, pis whatever. Honnêtement, Sally, ma réputation est déjà niquée, ça, là. Pour dire les vraies affaires, là, ma réputation est déjà dégueulasse, là. Je peux Max, pour te faire haïr, toi, là. J'ai pas besoin de personne pour faire haïr, là, c'est sûr, je pense que je suis très capable tout seul. Mais je comprends pas pourquoi Sally vient me parler d'argent que je dépense dans des affaires inutiles. Je veux dire, le sujet est même pas là. J'ai fait des conneries d'attaque quand je joue aux machines à sous, mais je joue même plus aujourd'hui, fait que non, je fais plus le fou. There you go. C'est ça que je dis. The server was full, but we're good. la peine de regarder le nouveau de At the very least, we're good. C'est en partant de, Max Boy,
t'es un destin de trou de cul parce que ça, mais aujourd'hui, j'ai changé ma façon, puis là, ben, tu me regardes, t'es comme non, moi, je veux rien savoir, moi, je veux juste le trou de cul d'avant. Ouais, mais Max, ça, c'est la normalité de l'être humain. Là. Je veux dire, c'est plus facile de voir le négatif que le positif. Si tu fais la vaisselle 7 jours semaine, puis qu'il y a une journée que tu fais pas la vaisselle, ben ta blonde va te le dire. Mais tous les autres jours, elle va pas te le dire là, que t'as bien fait la vaisselle, là, tu comprends? C'est juste, on est tout le temps concentré sur le négatif. Ben justement, c'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde qu'il faudrait que ça arrête, parce que moi, j'essaie pas de me faire valider. Ce que je dis, c'est juste que comment tu peux apprendre à connaître une nouvelle personne si tu prends même pas le temps de regarder les efforts que la personne y met, que tu te restes dans le passé, puis tu fais juste penser au passé, tu comprends? T'inquiète, ça y est, je vais monter d'abord. Ouais, ça. Ben non, mais je vais laisser la place à Sally, là. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Fait que je vais descendre. Bonne journée, boys. Salut. Et moi, ouais. Merci. That's good. Bon. Mais tu le sais, Max, à quel point j'ai été là pour toi, puis quand tu filais pas, genre, tu m'en parlais, puis tu le sais que je t'ai jamais haï, puis genre, je te détesterai jamais, puis quand je t'en parle, c'est juste que je trouve ça triste à quel point t'agis avec les gens parce que t'as pas ce que tu veux. Tu sais, admettons là, que t'as besoin de gaz pour telle affaire, tu vas quitter. Puis, tu sais, c'est correct parce que je veux dire, si je pourrais quitter comme vous le faites, je le ferais, puis ça, je suis d'accord. C'est juste que je trouve ça plate. Genre, tu vas te dénigrer, puis tu vas te faire du mal juste pour avoir de l'argent. Puis après ça, tu dis, ah, ma réputation est chier. Mais genre, c'est pas juste que qu'est-ce que t'as fait avant, c'est genre plus que continuer. We'll be long, guys. Oh my fucking god. Que tu le sais que le monde va te dénigrer, puis après ça, tu te demandes pourquoi le monde veut pas te donner l'argent. Le Boyardi, on sait que c'est un crétin, puis il y a tout le temps été crétin. Toi, tu pleures, t'es heureux, tu pleures, t'es heureux, tu pleures, t'es heureux. Boyardi, on l'a jamais vu pleurer en live, en tout cas, pas à ma connaissance, parce qu'il faisait des niaiseries. Il assume ce qu'il fait, toi, t'assumes pas ce que tu fais, puis c'est ça qui we'll be long, guys. Ça fonctionne plus. Puis j'ai tout le temps que là, puis tu le sais à quel point je tenais à toi, puis tu le sais, Mac, genre, puis quand tu filais pas, là, puis la journée que j'étais à job, puis que tu me disais que t'avais envie de te suicider, puis je veux pas être méchante, là, je veux pas embarquer sur le sujet, mais j'ai appelé l'ambulance parce que je m'inquiétais pour toi, puis j'ai écrit, ben c'était Zaki Boy, qui savait ton adresse, puis il m'avait écrit ton adresse justement parce que je m'inquiétais pour toi, puis jamais, au grand jamais, je voudrais te souhaiter du mal, puis jamais je voudrais que tu te fasses du mal, mais tu te fais du mal toi-même, puis tu t'en rends pas compte. OK. Puis je dis pas que t'es pas faite pour la plateforme, c'est pas ça que je dis, puis le show qui s'est passé, en fait, c'était insane, c'était super drôle, puis les deux, vous vous êtes amusés. Puis, tu sais, Bobo, peut-être qui chie sa réputation pour toi, mais c'est la seule personne qui va être là pour toi, puis qui va toujours être là pour toi. Et si on compare à Zaki Boy, on va se le dire, parce que c'était ton meilleur ami avant. Mais sauf que tu te rends pas compte à quel point que même si Bobo te niaise, tu pognes les nerfs. Mais comme tu devrais pas pogner les nerfs parce que lui, il est là pour t'aider, puis toi, tu t'aides pas. Puis lui, il est là pour t'aider malgré tout. Là, tu parles de ma personne d'avant, parce qu'aujourd'hui, ma mère, je l'assume. Ce que j'ai There you go. fait, je l'assume, j'assume toutes mes affaires. Et justement, ça We're back. So, guys, because we're not supposed to. Well, I wasn't supposed to stream that much. Like right now, it's 4 a.m. I was supposed to start at 2. Consommation de jeu, puis je t'ai même dit que j'étais prête à payer, tu sais, à ce que ta consommation de jeu, que t'allais faire une thérapie, puis je t'ai même dit que j'étais prête à payer, si t'étais prête à le faire. So now they're like, well, you some overtime, so now you're. Je sais que tu joues plus Max. C'est un grand mot, c'est pas sur bien des points. C'est juste que c'est vrai que j'ai souvent dit que j'étais pour changer, puis j'ai pas mis mes paroles en action, sauf que là, oui, je le fais, puis ça fait un esti de bout. Ouais, mais t'es quand même là en train de pleurer quand t'as pas ce que tu veux. Et ben là, justement, je veux revenir, je veux passer quelque chose. C'est vrai, man. Puis ça, je l'ai souvent reproché un peu à Max en privé. C'est vrai, man, que moi, je trouve ça calme de faire un live. Puis tu sais, je suis en merde, les gars, faut que je paye le temps, on peut-tu me verrer ça, pis tout. Mais regardez, vendredi, il s'est donné au moins la peine de mettre un petit show au lieu de faire comme d'habitude. Il aurait pu juste être assis son cul chez eux, demander de l'argent comme il a toujours fait. Au moins, Chris, il a touché une page pleine de merde. C'est vrai que c'est honteux ce qu'on fait, tu comprends? C'est vrai que c'est honteux, mais ça prend du monde comme nous autres pour faire les graves. Il y a personne qui le fait. C'est pour ça que c'est autant payant aussi, veux pas. Mais c'est vrai, man, gros, c'est pas signe de réussite dans la vie, pis c'est genre, ça demande pas d'aller. Non, mais la différence, c'est que t'assumes. T'as toujours assumé ce que tu faisais comme niaiserie, tandis que Max Boy, c'était comme des up and down. Puis quand il est en down, on l'a toujours aidé. Puis check ce que j'ai reçu de la merde parce que j'ai aidé Max Boy, puis je continue à aider Max Boy pour au final que je me fasse bloquer par Max Boy parce qu'il était pas content de mes commentaires. Sauf que moi, tout ce que je t'ai dit, Max, c'était la vérité. Puis tu le sais au plus profond de ton âme que je le sais, tu le sais que j'ai jamais voulu faire du mal malgré mes commentaires que t'aimais pas. Puis tu peux pas dire le contraire parce que c'est vrai. C'est moi qui ai de la misère avec la critique, puis ça a toujours été comme ça. Puis ben, je suis désolé d'avoir peut-être été un trou de cul comme je l'ai été, hein, parce que ben pas peut-être, je l'ai été en fait. Mais c'est pas. Mais je sais que tu t'en rends pas compte, puis tu prends les pilules pour l'anxiété, puis c'est ça. Lilith here would be insane. J'en ai fait de l'anxiété, là, genre je me disais 15 fois par jour, puis je m'évanouissais, puis check, je me suis forcé le cul à aller travailler, genre je me suis forcé le cul à sortir de chez nous, puis j'étais plus capable de sortir de chez nous, puis là, je sais pas comment le dire, mais tu sais, je me suis fait violer, puis c'est pour ça que j'ai commencé mon anxiété, genre. Puis TikTok m'avait pas aidé, sauf que toi, tu dépends tellement des autres à la place de, c'est comme de toi-même, que tu devrais apprendre à travailler sur toi-même à la place d'essayer d'être là pour les autres. Parce que t'as tout le temps voulu être là pour les autres, puis moi aussi, c'est tout le temps pour les autres.
I'm trying to fall asleep. Tu That's jamais why. essayé de t'aider, puis à cause de ça, tu te fais dénigrer, puis le monde t'haït, puis genre, il y a plein de monde à ça qui veulent plus te faire confiance parce que tu les as trahis. Mais genre, t'as jamais essayé de te faire pardonner par ces gens-là, à part t'excuser. Mais s'excuser, puis sans faire. Écoute-moi en 2 minutes. T'as jamais essayé de te faire pardonner. Je peux pas forcer les gens à me pardonner. Ah, J'essaie de changer ma personne, j'essaie d'être une meilleure personne. Oui, mais ça, je le sais. Sauf que t'as toujours essayé de changer. Puis après ça, t'as toujours retombé à la place d'essayer de remonter. Moi, là, quand je faisais ça, là, oui, je tombais, mais jamais de la vie que j'étais là au monde, puis j'étais comme, hey, moi, j'en envoyé 150 pièces pour que j'aille travailler, mettons, on va pas pour parler. Puis après ça, j'arrêtais de travailler. Puis après ça, je quittais. Après ça, je pleurais parce que j'avais pas ce que je voulais. Toi, c'est ça la différence, c'est que t'as tellement trahi de gens que c'est difficile de faire confiance en dire que Bobo, tu l'as déjà vu trahir quelqu'un à ce point-là, comment t'as fait? Puis viens pas me dire que Bobo, il fait pas d'anxiété. Là, c'est genre impossible. Genre, avec tout ce qu'il fait comme connerie, c'est impossible que Bobo fait pas d'anxiété. Peut-être qu'il sait pas, peut-être qu'il est pas diagnostiqué, puis je dis pas ça parce qu'il fait de l'anxiété. Mais on en fait tout, tu sais. Genre, c'est difficile de se dire ici qu'on va faire des niaiseries sans avoir peur qu'un minimum de personnes nous juge. C'est impossible, puis vous le savez comment j'ai été sur TikTok, là. Je pense que tout le monde est au courant, là. Puis vous le savez comment je me suis ramassée ici. Mais comme, pour vrai, t'as besoin de te faire aider. Le plus gros problème du monde dans le chat, c'est que le monde dit faudrait que tu ailles travailler, faudrait que tu ailles travailler. Mais c'est pas juste aller travailler, c'est de t'aider. She's helping him a lot. She's giving him advice, which is, you know, it's good advice or not, depending on the person. Depending on who you ask, right? Moi, j'avais pas le droit de chômage, j'avais pas le droit de DS, j'avais pas le droit de rien quand j'ai tout perdu. Je comprends, sauf que, à part me reprocher d'avoir quitté de l'argent, d'avoir demandé de payer mes affaires, ça, je l'assume, c'était pas des choses à faire, c'était vraiment pas winner de ma part, je suis capable d'encaisser et d'assumer ça. Mais dans quoi t'as changé, dans quoi tu trouves que toi t'as changé? Ben, Chris, je fais des efforts beaucoup dans ma vie pour essayer de changer ça, de plus dépendre de personne, d'essayer de m'arranger avec mes affaires. Le pire, c'est que ce show-là, c'est Bobo qui m'en a parlé, moi, j'avais pas pensé à cette idée-là. Non, mais ça, c'est correct, ça. Sauf que c'est juste le fait de te déplacer pour Katie au final, puis c'est pas de la faute à Bobo, c'est quand même, ça vient de toi. T'as jamais essayé de te forcer plus qu'il faut. T'as pris l'aide du monde, mais t'as jamais essayé de t'aider toi-même. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? So she's giving me good advice, and his answer is, look at the chat. They hate me. Ça se voit ou vous voulez pas voir le contraire? Mais voyons, Max, genre, tu sais que si je voudrais le voir, je le verrais. Je veux dire, je sais pas pourquoi je dirais ça pour le dire, tu sais. C'est vrai. Mais oui, effectivement, ça semble long, fait que je veux pas vous emmerder avec ça. Moi, je vais poser une question au chat. Vous dites que je fais rien pour m'aider. Donnez-moi des idées selon vous, qu'est-ce que je devrais faire pour m'aider, mettons. Selon votre idéologie à vous, qu'est-ce que je devrais faire pour m'aider? Non, mais gars, vous me disiez chez qui, mais genre, j'ai été la modo à Max, j'ai été là pour Max quand il filait pas. Puis moi puis Bobo, on s'haïssait à la face avant, puis finalement, on a fait la paix. Fait comme, oui, effectivement, je suis personne plus qu'un autre. Fait comme, je sais comment Max y était, je sais comment Bobo. Ce qu'on me reproche réellement, c'est d'être sur TikTok et de pas travailler. C'est juste ça que le monde trouve à dire. Mais c'est pas juste d'aller travailler, c'est de t'aider toi-même, c'est pas d'aller travailler. C'est ce que je viens de demander, c'est quoi que vous voulez que je fasse pour m'aider moi-même? Là, mais Max, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir, ton mental t'en a besoin. Je le fais déjà. Je le fais déjà. Rendu là. Genre, peux-tu faire autre chose? Non, je fais déjà les démarches nécessaires. I don't have that much most health. Quelqu'un vient de dire essayer de sortir de ta zone de confort. Oui, genre, c'est déjà une très bonne idée, puis ça, tu le fais pas. Si ma blonde reste à l'autre bout de la planète, je m'en vais chez eux, je me pète des crises de panique. Juste hier, demande à Bobo, je l'ai parlé au téléphone parce que je faisais une crise d'angoisse. J'ai joué à mon petit jeu tellement j'étais stressé. Tu comprends-tu? Je fais mes efforts, sauf que ça fait partie de mon cheminement personnel, puis j'ai pas à le démontrer ici. Ça fait partie de ma vie. Non, mais c'est vrai que tu peux faire ce que tu veux. Ça, je suis d'accord avec toi, là, Kira. Mais l'affaire, c'est que plus que tu continues à être de même, plus que tu t'aides pas toi-même, puis tu t'en rends pas compte, puis là, tu te dis, je demande au chat, genre, de comment m'aider. Mais toi, tu penses que faire le strict minimum, c'est assez long, faut que tu te dépasses, faut que tu sortes de ta zone de confort pour essayer. Yeah, she's giving me good advice. Envers toi-même, c'est pas juste à sortir puis faire 1h30 de char, qui va faire en sorte que tu sors de ta zone de confort. C'est pas le même. But I understand how he feels. It's not the same time. Je veux dire, j'en parle comme. J'en fais plein de choses. Je vais voir ma blonde qui reste à 2 heures de chez nous, ce qui est déjà une zone de confort de sortir de chez nous, parce que j'avais de la misère à sortir de chez nous. Je vais dans des activités, ma blonde, elle m'a payé 2 raves. J'ai été faire 2 raves avec elle, ce que j'aurais jamais fait. J'ai fait plein de petites affaires pour m'aider. This is my second time going here. Je suis sur liste d'attente depuis des années. Loki. C'est engorgé partout. J'ai pas le moyen d'aller au privé, fait que je prends le service de santé. Ça s'appelle 811, là, puis ça n'a pas été trop long, là, ça m'a pris 3 semaines à avoir un psychiatre. Okay, come on English. Genre, j'ai pas été chanceuse plus qu'un autre, là. Genre, je te dis, j'ai pas été chanceuse plus qu'un autre. Est-ce qu'on vient de la même région? Ouf. Non, même peu importe la région, même si tu vas à une autre région, là, tu t'entends. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu peux pas aller dans une autre région, ça y va avec ta municipalité. Ben, 811, c'est peut-être la merde, mais excuse-moi, mais 811. Loki Orn as if you're in the basement. Dude. Give me a sec. Another phone with next to nobody. Moving on, guys. Oh. Yeah, it's bad, bro. It's bad, bro. And I'm gonna have a sunrise.
Okay. Okay, good. $6.12. Okay, that's good. Good. So DRAM, I care a bit less. Oh, for fuck's sake, Ink. Why? They're as important, but just in a different way. By the way, I've noticed because I'm playing a lot of gacha games, right? And there's always this freaking $139 value for 139. Yeah, the sun is waking up in like an hour, which is good because yesterday at that same time I was making videos. No, I was flirting with a girl, but and that's a crazy story. The flirting with a girl was insane, dude. Like, she sent me the same picture over and over again, and it was a bit weird. But I can tell that it was a girl. I think what happened was a girl that took one of her friend's photos. It was weird. It was really weird. Anyway, let's finish this because I want to go sleep. And all my phones were telling me like, "Hey, dude, you need to freaking do it." And there was a devil deal. It was possibly Krampus, which is a boss. And although I do want to fight Krampus, I'm like, what's more important? Another ending or freaking unlockable? Both. Now we need these to shop. What I think is, oh, for fuck's sake, are you kidding me? Another problem. This one is not that bad. We didn't have enough storage, but it finished 2 minutes ago. This is a big one because I'm gonna have to do it again. Oof, that's a bad one. I have to upload as much as possible. I don't know how. I have a little ID, but it's not the best. What I'm gonna have to do is I'm gonna have to stay up, do the editing before I go to my father's house. And I'm gonna be at father's house grumpy. Be tired. I got 21 keys. Who gives a shit? Nice. Nice. Boom. I'm gonna get this ending for sure. I think, personally speaking, I think Mom is the harder boss. Takes the health. Good. Gosh darn it. This is so tough. Good. Oh, I died. Anyway, I'm gonna end the live here. Fucking died. Don't have storage anywhere, so I love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, kiss you blink. Go come to our show because you're doing well, having a wonderful day.
we just finished a 4-hour stream. 2 hours of Fortnite and 2 hours of Binding of Isaac. Every single battery phone is full. I'm supposed to go to my father's house at 8 o'clock. I got charged and a half left. And what I'm going to do is I'm going to try to edit out, make some space. I don't have a choice. Let's try our best to do what we can. Good. Good night, Shield. Good night, Frenchie. Good night, Voiceless. Good night, Speedster. Good night, Resistance Reborn.